Bonjour micro. Merci. Check. Lucas, est-ce que tu peux appeler l'STC de venir voir les pupitres qui ne montent et ne descendent pas? Peut-être c'est juste un truc électrique, mais il faut que quelqu'un vienne vraiment tout de suite, s'il te plaît. Merci. Sur Internet, c'est... Dis-moi. Est-ce que tu sais, c'est... Parler au micro président Bonjour, bonjour, la présidence du Parlement européen. 1, 2, 3. Test pour la Digicom. Ça va, ça marche. J'espère bien que oui. Et on est là. Ah, merci pour l'image, pour le retour d'image. Voilà. C'est bon. Ah, il y a pas mal de retard. Hein? 3 secondes minimum. OK. Pas grave. Les Lutra maintenant, le speaker. Je n'ai pas de retour vidéo. J'espère que tout ça va bien. Tutto bene? Tutto bene. Perfetto, on rentre.
Test 1, 2, test.
Ok, merci, grazie.
Good morning, everyone. Good morning to you all. The sitting is open. One announcement from my end. Milan Mazurek is a member of the ESN group as of the 22nd of January 2025. Next item on the agenda is European Council and Commission statements, conclusions of the European Council meeting of 19 December 2024. By way of reminder, after the first round of speakers on behalf of the groups, members who have received speaking time from their political groups or non-attached secretariat will be called to speak and will be reminded of their allotted speaking time. This means that I ask you to keep an eye on the screens where the current speaker and the next two speakers will be displayed, and then you will be called to come up to the lectern. And the normal rules regarding blue cards and catch the eye procedure will apply during the debate. Now I have the pleasure to invite the President of the European Council for the first time in his office to address us in this Parliament on the conclusions of last meeting of 19 December. Antonio, the floor is yours. Good morning, Madam President, Madam the President of the European Commission, dear Minister Schwabka, honourable members. In my first speech in the European Parliament as President of the European Council, I would like to address my greetings to all you in this House, elected by the European citizens. I am looking forward to our close cooperation, to the debates and to the exchanges with you. To the debates after European Councils, to exchanges with President Metsola and the political group leaders in the Conference of Presidents, because only together can we address the biggest challenges Europe is facing. It was that sense of unity that presided over the first European Council I shared in December. I took away three main messages from that meeting. First, on Ukraine. The message was clear. The European Union reaffirmed its support to Ukraine for as long as necessary and at whatever it takes for a comprehensive, just and lasting peace. This is the message that we conveyed to President Zelensky, who joined us for an important exchange. We pledge to strengthen Ukraine's position for every scenario. Peace must be the peace chosen by Ukraine and by the Ukrainians, for the sake of Ukrainian security, for the sake of Europe's security. Second, on enlargement. We are fully committed to enlargement as the biggest geopolitical investment for peace and security for our people and our continent. This is also a central topic in the Western Balkans Summit I chaired the day before the European Council. The 6 Western Balkan countries, Ukraine and Moldova, are working hard to deliver on their commitments. There is no doubt that the future of these countries is in our Union. It is time for us to deliver on our promises as they deliver on theirs. Thirdly, the European Council
had a strategic discussion on Europe's role in the world. We need to renew our relations with the United Kingdom and work for a stronger transatlantic relationship rooted in our common history and deep bonds with the United States and Canada, a partnership that has underpinned peace and economic growth for decades, based on our shared values and common interests. The European Union and the United States are each other's largest trading and investment partners. It is in the interest of both to keep fostering a stable, balanced, and predictable trade relationship. We are looking forward to working closely with the new US administration to advance a positive and fair economic cooperation and to work on our shared priorities for prosperity and security while naturally protecting our own interests. The world today is multipolar, and it opens new opportunities for Europe. The European Union needs to strengthen its bilateral and multilateral relationships with third countries based on common interest, mutual prosperity, and shared priorities like climate action, sustainable development, or poverty and disease reduction. Because the world is multipolar, expressions such global south and global north makes no sense. It is, in fact, a plural world which requires tailored approaches and even more energy in our engagement. Therefore, I look forward to the upcoming summits during the current semester with South Africa, Central Asia, Brazil, and Japan, and also to the visit from the European Council to India, to advance on those challenges collectively and more effectively. Honourable members, the European Union is a pillar of the international rules-based order, upholding the principles of sovereignty, territorial integrity, and inviolability of borders, continuing to support an inclusive and multilateral system under the principles of the United Nations Charter and international law. We, EU, remain committed to all our international engagement, to a comprehensive agenda to tackle climate change, inequality, and the reform of global financial institutions. We remain committed to the Sustainable Development Goals, the Pact for the Future, and the Paris Agreement. Our Union is a project for peace that has been stable for decades because we value our alliance, our economic interdependency, our integrated societies. But to preserve peace, we need to assume greater responsibility for our own defense, our strategic autonomy, our sovereignty. This is why, since 2014, and especially after 2022, the Member States have been increasing their budgets on defense. Today, the 23 Member States that are also NATO allies, altogether are expected to be spending above 2% for defense investment. We have also taken major efforts together during the last years. We are implementing with determination the strategic compass. We fully use the new tools we have to ramp up to our ammunition production and to acquire
the most urgent and critical defense products. The Commission has also already put forward a defense industrial program, and the European Investment Bank is updated its policy on supporting dual-use technology. There is an overall sense of urgency and a strategic purpose among us. We are on the right track to build the Europe of defense. That sense of urgency and purpose has led me to invite European leaders for an informal meeting on defense on the 3rd of February. This is the very first time the European leaders will get together in a meeting exclusively dedicated to defense, to prepare the ground for the next decisions we will have to take and to provide political guidance for the White Paper on Defence being prepared by the European Commission and the High Representative. NATO Secretary-General Mark Rutte and British Prime Minister Keir Starmer will join us for parts of our discussions because Russia's aggression in Ukraine and our resilience from hybrid attacks are shared priorities. It is in our interest to do more in the field of defence, to become more resilient, more efficient, more autonomous, and a more reliable security and defence actor. This way, the European Union will also become a stronger transatlantic partner, including in the context of NATO. Honourable members, the European Union is also an economic and trade power. Yes, there are important challenges to our competitiveness, but Europe is home to world-class research and industry and high-skilled workers, critical for our economic growth, strength in the years ahead. We owe the future generations the ambition to build a strong and vibrant Europe that brings shared prosperity for all and ensures a just and inclusive climate and digital transitions. The European Council in March will turn to economy, energy and competitiveness. We made it clear in the Budapest Declaration that we all agree with the analysis to Enrico Letta and Mario Draghi, and we must now decide on the right policies and deliver. I'm looking forward to the Commission's proposals on competitiveness compass, the clean industrial deal, and bureaucracy reduction. I will work closely with President von der Leyen to advance on these fronts. Finally, defence and competitiveness go hand in hand. Investing in defence in the integrated way while building a safe European supply chains network, energy autonomy and an innovative industry can boost our economies and job creation, as well as adopting a modern and reinforced European Union budget that is up to the challenges Europe is facing. A budget that invests in our collective security. A budget that fosters competitiveness and innovation and promotes a twin transition that works for citizens and businesses, leaving no one behind, no region forgotten, no problem without solution. Unity is the core element of our union. United, we are stronger, and stronger, we are greater. Thank you very much. Thank you very much, President Costa. I give the floor now to the President of the Commission, Ursula von der Leyen. Thank you, President Metsola Di Roberta, Mr. President of the European Council, Di Antonio, honourable members. It's a pleasure to join this plenary debate with President Costa for the first time.
And I would like to start by thanking you, dear Antonio, for the excellent cooperation between us in the first weeks of our common mandate. We're only 3 weeks into 2025, but the glimpse is already there into the change that is coming to global politics. We have entered a new era of harsh geostrategic competition. We're dealing with continent-sized powers, and they engage with each other based mostly on interests. This new dynamic will dominate more and more the relations between global actors. The rules of engagement are changing. Some in Europe may not like this new reality, but we must deal with it. Our values do not change. But to defend them, some things must change. First of all, we have work to do here at home. If we want to protect our interests and uphold our values, we must also be economically strong. And Europe has, as you said, Antonio, all the instruments for successfully playing its role in a concert of powers. We have a private sector with a long innovation tradition. We have a top-class workforce, highly educated. We have a unique social infrastructure to protect people from the great risks of life. And we have a huge single market of 450 million people. And that is our safe harbor in rough waters and our strongest leverage in tough negotiations. But our union and our single market do need attention and care. For us Europeans, the global race begins at home. And this is exactly what we've been discussing in the European Council. And all member states agree on that. It is the core of the Budapest Declaration on Competitiveness that we agreed during the Hungarian presidency. And now, under the Polish presidency, this consensus must be implemented. And that is why next week we will present our new competitiveness compass, which turns the excellent Draghi report into action. It will be the North Star of this new Commission and drive our work for the next 5 years. We're setting 3 goals. First, closing the innovation gap with our competitors. Second, we need a joint roadmap for decarbonization and competitiveness. And third, strengthening our economic resilience and security. And let me give you a few insights on each. On innovation, Draghi's analysis is very clear. There is a vicious cycle of low investment and low innovation. And this has led, for instance, to a slower uptake of digital technologies here in Europe. So how do we break this cycle? Public investment must definitely play a role. For this to be effective, the coordination between the European level and the member states needs to improve. In particular, in a few strategic areas where we really have to focus on. For example, AI, or quantum, or biotechnologies, just to name a few, but we have to focus on that. We have to invest there. Member states have to chip in, but we all know that public funding can never be sufficient. So to boost innovation at the right scale and speed, private capital has also to come in. The good news is that European companies are already ramping up their investments in innovation. Last year, Europe's industry increased its R&D investment by almost 10%. And for the first time now in 10 years, that is more than both in the United States and China. But we have to catch up a lot. So thanks to these efforts, we're now back in second position globally in terms of total private R&D investment. But again, we must coordinate, we must concentrate, and we must focus on the crucial areas. For that to happen and to be successful, we need a conducive capital market for our companies and specifically for our startups. And to support this,
We will be launching a European Savings and Investment Union. We will create new European saving and investment products, new incentives for risk capital, and a new push to ensure the seamless flow of investment across our union. We must mobilize more capital to let Made in Europe and risk-taking innovation thrive here. My second point, I would like to focus on the issue of energy prices. Energy prices in Europe are still structurally higher than in the United States and in China, and they vary significantly within the European Union. So we must bring them down while we complete the phase out of Russian fossil fuels. So both objectives are important, and they should go hand in hand. How can we achieve this? Not only must we continue to diversify our energy supplies, which we've done over the last 2 years, we will also have to invest in next-generation clean energy technologies, because this is energy made in Europe, so it gives us independence. Take the topics of fusion, for example, or enhanced geothermal, or solid-state batteries, just to name a few. We must also mobilize here more private capital to modernize our grids and storage infrastructure, so again, the topic of a deep and liquid capital market. We must remove any remaining barriers to our energy union, and we must better connect our clean and low-carbon energy systems. All of this and much more, of course, than I mentioned today, will be part of a new affordable energy plan that we will present in February. My third and final point is how to bolster our economic resilience and security. Global powers are now vying for access to raw materials and vital supply chains. In the last years, we have concluded more than 35 new agreements with partners across the world, precisely to ensure our access to raw materials and hydrogen, for example, and to diversify some of our clean tech supply chains. This work will be even more crucial in the years ahead. As you know, since the start of this mandate, in less than 2 months, we have already concluded 3 partnership agreements with Mercosur, Mexico, and Switzerland. And last Monday, we relaunched our negotiations with Malaysia. These partnerships address some of our key economic interests. They open new and dynamic markets for us. They protect our distinctive products with the geographical indications and key sectors like agriculture. And they guarantee our access to critical minerals and clean energy. So widening our network of partnerships was a crucial recommendation of the Draghi report, and we work with Parliament and Council to move these deals forward. This new engagement with countries across the world is not only an economic necessity, but it has to be a message to the world. It is Europe's response to rising global competition. We want more cooperation with all who are open for it. And this, of course, includes our closest partners. I think, of course, of the United States of America. No other economies in the world are as integrated as Europe and the United States. Millions of jobs on both sides of the Atlantic depend on our trade and investment. The trade volume between us is 1.5 trillion euros. But beyond these numbers is also so much more: friendship, family ties, common history, culture. This is something we will always keep in mind as we engage with the new American administration. Our first priority will be engage early, discuss common interests, and be ready to negotiate. And when the time to negotiation comes, we will be pragmatic in seeking common ground, but I also want you to know that we will always stand by our European principles. Thank you, and long live Europe. Thank you very much. President von der Leyen, now for the EPP Group, Jeroen Lenners, 2.5 minutes.
Yes, thank you, President, dear President von der Leyen, President Costa. Welcome, President Costa, for your first appearance here as President of the European Council. Congratulations on your first EU summit and on the 50th anniversary of the first meeting of the European Council. There is an impressive history there, but now more than ever, we need to focus on the future. And thank you for being with us today. It's unfortunately not what we were used to in the last months of your predecessor, and we count on you to continue coming here regularly for exchanges with the elected representatives of Europe. This is an important part of our democracy. Looking back at the European Council summit in December, I must admit, it already feels like a lifetime ago. The world looks different. The EPP welcomes the ceasefire in Gaza and the progress it represents for the release of the hostages and for addressing the humanitarian crisis in Gaza. It's a significant step to end the immense suffering on both sides, and we call on all parties to fully commit to their obligations. On Ukraine, there is less reason for optimism. President Trump, unfortunately, has not kept his campaign promise to end the war within 24 hours. The fighting, dying, and destruction continues also today. The European Council confirmed its unwavering commitment to support Ukraine, and of course, we welcome and support that. But I also listened very carefully to President Zelensky yesterday, asking Europe to step up and learn how to take care of itself so the world cannot ignore it. He even posed the question openly whether Europe will even have a seat at the table when the war against Ukraine ends. Now, I don't have to explain here how crucial it is that Europe is sitting at that table. When it's about the future of our own continent, we must be there. And I'm looking at the European Council to indeed step up and provide an answer to these strategic questions with more ambition. With the inauguration of President Trump, we have also entered a new phase of geopolitics. Yes, the US remains an important partner and an ally, but it's clear that under the new administration, Europe is also a target. Another wake-up call that now more than ever, we need to ensure our own strategic independence. We need to bring back competitiveness to Europe and reduce red tape and unnecessary regulatory burden. Make sure our SMEs and industries can flourish regardless of what happens at the world stage. We cannot simply continue business as usual. We need to step up our efforts in the fight against illegal migration and protect ourselves against the weaponization of migrants by dictators at our external borders. And we need to make sure that Europe can defend itself. We need a proper and ambitious European security and defence policy that really prepares Europe for any future challenges. Those future challenges are manifold, and we count on the leaders of Europe to step up their ambition. Thank you. Thank you very much, Mr. Lenas. And now I give the floor to the President of the S&D Group, Irache Garcia Perez, 4.5 minutes. Gracias, Presidenta. Bienvenido al Parlamento, señor Costa. Es un honor darle hoy la bienvenida en su primera comparecencia ante esta Cámara como presidente del Consejo Europeo. Su presencia aquí simboliza su compromiso con el proyecto de integración europeo, un proyecto que siempre ha defendido con pasión, con convicción y con resultados, y su liderazgo será crucial en un momento en el que necesitamos más que nunca unidad, determinación y visión. Señorías, este Parlamento es el corazón de la democracia europea y no podemos ignorar que nuestra democracia está bajo amenaza. Frente a las fuerzas democráticas se alzan fuerzas que buscan dividirnos, debilitarnos y retroceder en los avances que con tanto esfuerzo hemos logrado. Y estas fuerzas están alimentadas por las agendas del odio, de las mentiras, de los recortes de libertades, como las que representa la internacional ultraderechista. Queremos seguir profundizando la relación estratégica con Estados Unidos y un vínculo transatlántico que nos une y en el que creemos. Estados Unidos es un aliado imprescindible para hacer frente a los retos del nuevo tiempo. Pero el regreso de Trump nos plantea desafíos evidentes y nuestra Unión no puede únicamente resignarse a reaccionar, sino que debe reafirmarse con más fuerza en lo que somos y en lo que defendemos. Nuestra Unión se basa en un conjunto de principios y valores que no están sujetos a cambios políticos como en otras partes del mundo. Trump es el síntoma
del empobrecimiento de las clases medias que han visto cómo su poder adquisitivo se deteriora y cómo se le cierra el derecho a cuestiones básicas como es la vivienda. No olvidemos esta realidad, porque también en nuestro continente persiste y por eso debemos actuar con determinación para reforzar el pilar social, con salarios dignos, con ingresos mínimos que protejan a los más vulnerables y una inversión ambiciosa de al menos 50.000 millones de euros anuales en vivienda pública. Frente al negacionismo climático y la apuesta por los combustibles fósiles, que son una amenaza directa al planeta y a la vida humana, avancemos en la implementación del Pacto Verde. No solo porque es la única solución para combatir la crisis climática, sino porque es clave para nuestra independencia energética, para nuestra seguridad y para nuestra competitividad global. Frente a los ataques de los oligarcas digitales a las democracias, defendamos una transición digital al servicio de la ciudadanía y del progreso humano. Apliquemos con firmeza la Ley de Servicios Digitales, multando y restringiendo la actividad de estos oligarcas que no cumplan con la ley. La democracia no se negocia, la democracia se defiende. Frente al trato inhumano y las deportaciones masivas de inmigrantes, demostremos que la solidaridad y la humanidad son compatibles con una regulación ordenada de los flujos migratorios. Una política migratoria bien gestionada es la mejor garantía para mantener nuestro estado de bienestar único en el mundo y para preservar nuestros valores fundamentales. Y frente a las ansias expansionistas de algunos y frente a los anuncios de represalias arancelarias y sus amenazas a nuestra seguridad, reforcemos nuestros vínculos comerciales con nuestros aliados e impulsemos una industria de defensa europea autónoma. Frente a la situación en Ucrania y en Oriente Medio, hablemos con una sola voz y sin dobles raseros. No hay mejor manera de defender una paz justa en Ucrania que autorizando el uso de armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. No hay mejor manera de garantizar una paz justa que destinando los 200.000 millones de activos congelados rusos a la reconstrucción y el armamento en Ucrania. Y no hay mejor manera de promover una paz justa y duradera en Oriente Medio que defendiendo la solución de los dos Estados ante los acuerdos de Abraham, que solo trajeron más odio y destrucción. Señorías, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Mario Soares, un hombre que dedicó su vida al proyecto europeo. Y las palabras que pronunció en el Colegio de Europa en 1977 hoy deben de ser nuestra guía. Como portugués y como europeo decía, confío en que la Europa que todos deseamos no aceptará ser un simple club de países ricos, sino una verdadera comunidad, ampliamente abierta al exterior y fundamentalmente solidaria entre las partes que, por mandato de la geografía o de la historia, necesariamente la componen. Recordemos esas palabras y hagamos nuestra guía para el trabajo que unidos tenemos por delante. Muchas gracias. Thank you. Now I give the floor to the chair of the Patriots for Europe Group, Jordan Bardella. 1.5 minutes. Merci Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil. De l'Ukraine au Moyen-Orient, de la Moldavie à la Géorgie, en passant par le Venezuela, l'ordre du jour du dernier Conseil européen a été fourni et les sujets de préoccupation liés aux grands troubles de notre monde étaient nombreux. Il n'a pourtant pas été jugé bon d'évoquer la question brûlante de l'Algérie, malgré l'arrestation arbitraire et au motif politique de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Son tort, avoir critiqué dans ses ouvrages et dans ses prises de position le régime algérien, sa dérive autocratique et sa complaisance à l'égard de l'idéologie islamiste. Aux portes de l'Europe, un régime défie délibérément la France, entretient son peuple dans la misère et l'oppression, instrumentalise l'histoire pour faire oublier ses propres échecs depuis l'indépendance. Il mène une guerre commerciale contre les produits agricoles français au profit notamment du blé russe. Il refuse de récupérer ces indésirables, délinquants, islamistes que nous entendons et devons expulser afin de garantir la sécurité de nos peuples et de nos concitoyens. Sur un plan strictement national, la France doit assumer un bras de fer diplomatique, interrompre l'octroi de visas, remettre en cause le traité franco-algérien de 1968,
mettre fin à l'aide au développement et geler les transferts de fonds privés à l'égard de ce pays et de ce régime tant que son attitude demeurera ouvertement hostile. L'Europe, quant à elle, ne peut rester les bras ballants face aux outrances d'un gouvernement algérien contre un État membre. L'accord de 2005 entre l'Union européenne et la République algérienne, que seule l'Union européenne respecte par ailleurs, doit être suspendu. Et sa renégociation, prévue en 2025, doit être abandonnée. 172 millions d'euros, c'est au bas mot ce que l'Algérie a perçu de la si généreuse Europe ces dernières années. Coupons ces versements que plus rien ne justifie. Cessons d'être les seuls à entretenir la rente de ceux qui, en retour, nous haïssent. Nous devons enfin nous faire respecter par un gouvernement qui, depuis longtemps, a dépassé les limites de l'indécence. Comment pourrions-nous, nous, l'Europe, prétendre rivaliser avec les grands de ce monde si nous faisons preuve de tant de faiblesse à l'égard de ceux qui rient de notre apathie? Merci. Adesso do la parola al Presidente del Gruppo ECR, Nicola Procaccini, 2 minuti e 30. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen, Presidente Costa. Il Consiglio europeo ha affrontato diverse questioni decisive, su una in particolare voglio concentrare il mio intervento. I governi europei stanno finalmente comprendendo l'urgenza di prendere misure concrete per combattere l'immigrazione illegale. La risposta più efficace, ormai è chiaro a tutti, diciamo quasi tutti, consiste nel fronteggiare il fenomeno all'esterno dei confini europei. Infatti servono accordi bilaterali con i paesi di provenienza dei migranti che vanno aiutati nella lotta al traffico di esseri umani. Senza atteggiamenti sterili o snob da parte delle istituzioni europee nei confronti di chi governa quegli Stati terzi. Soltanto così è possibile offrire ad una giusta e limitata quota di uomini e donne di poter contribuire allo sviluppo delle nostre nazioni, avendo loro un lavoro da svolgere, documenti in regola ed un mezzo sicuro per venire in Europa. Quanto tempo abbiamo perso dietro la cosiddetta ideologia no borders che ha gravemente influenzato questo Parlamento? Quante vite sono andate perse a causa della dottrina immigrazionista e quante città europee sono state sacrificate nel suo nome? Finalmente l'Unione Europea sta iniziando ad allinearsi sempre di più con l'idea di dover fermare le partenze, mentre contemporaneamente si lavora per creare opportunità legali di immigrazione secondo le diverse esigenze dei Paesi membri. È l'approccio pragmatico e di buonsenso del governo guidato da Giorgia Meloni, i cui numeri e il cui consenso sono sotto gli occhi di tutti. Ma è anche il destino geopolitico che l'Europa deve darsi, anziché piagnucolare per la ritrovata capacità degli Stati Uniti d'America di scuotersi dal torpore naif degli ultimi anni. Essere presente in Africa e in Asia con la propria politica, con le sue imprese produttive e commerciali, con le sue innovazioni, è la missione che l'Unione Europea deve darsi per dare un senso alla propria esistenza, piuttosto che consumarsi in chilometri di regolamenti di cui i cittadini europei francamente non sentono né la necessità né l'urgenza. Grazie. Grazie. Now I give the floor to President of the Renew Europe Group, Valérie Hayet, 3 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président Costa, bienvenue dans cet hémicycle. Vous verrez qu'on y discute toujours en toute franchise. Vous verrez aussi que vous y trouverez de profonds alliés, parce qu'on sait que vous n'aurez pas la tâche facile dans les prochains mois pour mettre les États d'accord. Mais souvent, très souvent, vous aurez le Parlement européen à vos côtés pour pousser les États membres à davantage d'ambition. Notamment sur la question de la défense, vous l'avez évoqué, vous rassemblerez très bientôt les leaders autour de cette question. C'est une initiative très importante que je salue à l'heure où l'Europe peine à être audible dans ce nouveau contexte géopolitique devenu, on le sait, imprévisible. Il est temps de s'affirmer et d'avoir une voix unie sur les affaires du monde. Je voudrais d'abord vous parler d'Ukraine. Nord-coréens, Cubains, Ghanéens, Sri-Lankais, Indiens, Syriens, Népalais,
Voilà quelques-unes des nationalités parmi les troupes russes aujourd'hui en Ukraine. La Russie fait le choix d'internationaliser son conflit barbare. Alors la priorité de mon groupe, Renew, c'est la victoire du peuple ukrainien. La victoire comme cheminement vers une paix juste et durable. Une paix qui doit être obtenue pour les Ukrainiens, avec les Ukrainiens et aux conditions des Ukrainiens. Monsieur le Président, continuons de soutenir l'Ukraine. Et je vous le demande, travaillez sur les sanctions. On a un vrai problème avec leur mise en œuvre. Elles sont encore contournées, il faut pourtant qu'elles s'appliquent pleinement. Contre les responsables de cette guerre, contre la flotte fantôme russe, contre les pays tiers complices de la Russie. Puis il y a le Moyen-Orient. Notre appel à la paix y a toujours été clair. Il est d'ailleurs toujours d'actualité. Parce que l'accord sur le cessez-le-feu et la libération des otages est indispensable. Mais les derniers jours nous l'ont montré. Cet accord, il est fragile. Le cessez-le-feu à Gaza doit être appliqué sans violation et il doit durer. Les otages, tous les otages, doivent être libérés. L'aide humanitaire doit être acheminée sans aucune entrave. Et à terme, nous savons que seule une solution à 2 États offrira une paix durable à la région. Une paix que les habitants partout appellent à corps et à cri. Je veux enfin avoir un mot pour le peuple géorgien. Là-bas, la démocratie est attaquée au grand jour par les soutiens de Poutine. À Tbilissi et ailleurs, les manifestants prennent les rues depuis des semaines, des mois après qu'on leur ait volé leur élection. Malgré les répressions chaque semaine un peu plus violentes, ils chantent notre hymne européen. Ils brandissent notre cercle étoilé. Et parmi eux, il y a Salomé Sourabichvili, au courage extraordinaire, à qui je veux rendre hommage ici. Nous n'oublions pas les Géorgiens, nous les entendons et nous resterons à leur côté. Je vous remercie. Thank you very much. And now I give the floor to the co-president of the Green Group, Bas Eickhout, 3 minutes. Thank you, Madam President, and good morning also to the President of the Commission, but especially, of course, very much welcome to you, Mr. Costa, and President of the Council. And we're very happy you're here. Indeed, as my colleague already said, it didn't happen that often that the Council presidency was president in the Parliament, and I do think it's good that you are showing that you are willing to open up this debate with the European Parliament, because there's a lot at stake. And the Council has a lot of challenges. If we look at the situation of Europe, to our east, we have a dictator that is willing to conquer, go into wars into countries like Ukraine. On our west, in the United States, we have a capitalistic autocrat. I can't mention it differently. You have to be more diplomatic, so I can say that. But also on our southern side, of course, in the Middle East, there's turmoil continuously. So we need a council that is stepping up, that is fighting for a strong Europe and replying to that. But there, let's be honest, the councils have become a bit obligatory. If you read the council conclusions, and I think less and less people read those council conclusions, and I just want to mention you one example. With all these challenges, EU in the world, and what do the council conclusions say? The European Council held a strategic discussion on the EU's global engagement and priorities in the current geopolitical context. That's it. That was it. It's great you had that discussion, but what does it mean? What does it mean? And also here, when the President is saying our values will not change, then I hope that you will also more challenge the leaders of Europe in these discussions, because our international credibility is at stake. If we are saying the rule of law is important, international law is important, but when there is a ruling from the International Criminal Court and there is an arrest warrant for Netanyahu, and some of our leaders are saying we're not going to follow that through, then we have a credibility problem. That should be discussed, and not only these lovely broad sentences. We also need more targeted councils, I think, and therefore I very much welcome your specific council on the 3rd of February on defense, because I do think these general councils discussing everything are not solving a lot. We need to have more focus and be challenging enough to each other, and therefore I'm happy that also the Commission will come forward with its competitiveness compass, and that also you already said in March you want to discuss that, because Draghi said this is an urgent matter and it needs to be addressed now, but he said that in September last year. So the urgency is maybe a bit relative here. And I know here Trump is of course changing the world, but I think we need to be more proactive and more trusting in each other, because Trump is shooting in his own foot as well. In his energy definitions, now even renewables are not defined as an energy source anymore. What will that do with all the investors that want to invest in renewables? It is a chance for Europe. And it's the same that he's pausing the IRA.
So he is creating uncertainty in the United States. That is a chance for Europe, but then we need to step up. Then we need to talk about the investment gap. Then we need to talk about maybe not always the bureaucracy on reporting, but the bureaucracy in our state aid rules, access to finance. That's what we should be discussing, and not always get distracted by only the blah blah on red tape, but really look at what is hampering our industry. And therefore we also need more rules on lead markets, we need more energy cooperation, cross-border infrastructure. That's what we need, and that's also where we hopefully can be more concrete when we are expecting a clean industrial deal from the Commission and the Council to discuss that. We are ready. I hope the Council as well. Thank you very much. Thank you. Now the co-president of the Left Group, Manon Aubry. 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Les armes se sont enfin tues à Gaza. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu est un immense soulagement. Et sa préservation doit être au cœur des échanges du Conseil plutôt que la signature à tour de bras de nouveaux accords de libre-échange, Madame von der Leyen. Je pense aujourd'hui aux 2 millions de Gazaouis qui ont vécu depuis 18 mois dans la peur et la faim et voient enfin une lueur au bout du tunnel. Je pense aux centaines de milliers d'enfants dont le seul terrain de jeu était un champ de ruines et qui vont pouvoir retrouver quelques instants de répit et d'insouciance. Je pense aux otages israéliens et aux prisonniers palestiniens qui vont enfin retrouver leurs proches et la liberté. Mais l'espoir précaire qui se lève garde un goût amer, car trop de temps a été perdu. Au moins 46 000 civils ont déjà été massacrés sous les bombes israéliennes. Ces femmes, ces hommes, ces enfants ont été abandonnés par l'Union européenne, qui n'a pas seulement été impuissante, mais complice du martyre des Palestiniens. Madame von der Leyen, Monsieur Costa, combien de vies auraient pu être sauvées si les États européens n'avaient pas été si lâches, s'ils avaient cessé d'envoyer des armes à Benjamin Netanyahou, si l'Union européenne avait suspendu son accord d'association avec Israël. Madame von der Leyen, vous n'avez rien fait pour arrêter la guerre, mais vous pouvez encore agir pour établir la paix. Car si le massacre s'est provisoirement arrêté, le supplice des Palestiniens, lui, est loin d'être terminé. Ceux qui ont survécu se retrouvent sur un champ de ruines quand ils ne continuent pas d'être pris pour cible, comme cet enfant abattu par un missile israélien, ou encore les attaques du camp de Jenin en Cisjordanie. En 1 an et demi, tout un territoire a été rasé, sa population affamée et massacrée, l'aide humanitaire bloquée, les hôpitaux délibérément détruits par un gouvernement génocidaire d'extrême droite dont le chef est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Alors oui, l'Union européenne doit le dire clairement. Les criminels de guerre doivent être jugés. La colonisation illégale des territoires palestiniens doit cesser. Et enfin, un État palestinien souverain doit être créé. Madame von der Leyen, vous ne pouvez racheter votre inaction coupable pendant le génocide, mais vous avez le devoir, à minima, de tout faire pour protéger les survivants et offrir une promesse d'avenir aux enfants de Gaza. Alors aujourd'hui, pour conclure, je pense à ces mots du poète palestinien Mahmoud Mahoul. Je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que cesse le bruit des bombardiers, qu'il cesse à tout jamais, pour qu'enfin la Palestine retrouve sa liberté. Je vous remercie. I give the floor now on behalf of the ESN group, Alexander Jungbluth, 1.5 minutes. Just minutes. Frau Präsidentin, Remigration, das brauchen Deutschland und Europa. Jetzt hat sogar der Europäische Rat alle Parteien in Syrien dazu aufgefordert, die, ich zitiere, freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in Sicherheit und Würde zu gewährleisten. Endlich vernehmen wir vom Rat also eine sinnvolle Forderung. Die Machthaber in Syrien sollen die Heimkehrer ihrer Landsleute anstreben und wir als EU sollten sie dabei tatkräftig unterstützen. Statt aber endlich Maßnahmen zu starten, zeigen die Asylzahlen der vergangenen Jahre genau das Gegenteil. Über 1 Million Migranten sind im vergangenen Jahr unter dem Deckmantel Asyl in die EU eingewandert, 240.000 davon nach Deutschland.
Die deutschen Medien feiern das, weil es einen angeblichen Rückgang von 30% bedeutet. Wir als AfD sehen keinen Grund zu feiern, wenn jährlich eine Großstadt nach Deutschland einwandert mit Personen, die zum Großteil für unseren Arbeitsmarkt ungeeignet sind und lebenslang auf Transferleistungen angewiesen sein werden. Die Bürger in Europa und auch in Deutschland wollen keine Anschläge mehr von ausländischen Terroristen auf Weihnachtsmärkte, wie es in Magdeburg geschehen ist. Sie wollen keine Silvester mehr haben, in denen Migranten Städte auseinandernehmen. Sie wollen keine Gruppenvergewaltigungen mehr und sie wollen auch keine täglichen Messerangriffe mehr. Sie wollen nur noch eins: Remigration. Vielen Dank. I give the floor now to Mr. Cunha. 1 minute. Obrigado, Sra. Presidente. O acordo político fundador da estabilidade na liderança das instituições europeias tem por base 3 pilares inegociáveis: a consolidação do projeto europeu, o apoio inequívoco à Ucrânia e a defesa intransigente do Estado de Direito. A nova administração americana evidencia o quanto necessitamos de fortes laços transatlânticos com os Estados Unidos. Mais do que nunca, as dimensões da soberania e da autonomia estratégica da Europa são cruciais para garantir a sua independência e resiliência frente aos desafios globais. Queremos construir uma Europa que seja parceira e não esteja dependente de parceiros, capaz de construir entendimentos internos acerca da essencialidade de políticas como a redução dos preços da energia e o desbloquear do investimento em todo o mercado único enquanto alicerces do nosso crescimento económico. A habitação precisa de uma resposta digna ao fenómeno complexo em que se tornou, enquanto a crise demográfica ameaça o nosso crescimento como potência mundial. E esperamos que a nova liderança do Conselho Europeu seja um marco da construção da União Europeia coesa e forte, unida em torno dos seus propósitos e valores, e que o seu Presidente seja mobilizador das vontades e construtor de compromissos entre todos os governos da União Europeia. Muito obrigado. Thank you. Next is Harald Wilimski. 1 minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann auf der Autobahn der geopolitischen Entwicklungen unterschiedlich unterwegs sein. Man kann zu schnell unterwegs sein, man kann zu langsam unterwegs sein, man kann auf der falschen Spur unterwegs sein. Aber das, was diese Europäische Union mit dieser Kommission macht, ist mit Hochgeschwindigkeit als Geisterfahrer der internationalen Entwicklungen sich zu betätigen. Und man braucht nur den Blick in Richtung USA lenken, wo sich zurzeit mit Donald Trump als neuen Präsident sehr viel Gutes ereignet. Ja. Und die Dinge, die mehrheitsfähig sind, zum Beispiel, dass all die Illegalen, die in den USA aufhältig sind, nun abgeschoben werden in ihre Heimat, während die Europäische Union zur selben Zeit Tür und Tor offen hält, um weitere Hunderttausende Illegale auf den Kontinent zu lassen. Weiteres Beispiel, WHO, die USA steigt aus der WHO. Gut so, aus diesem Bill-Gates-Verein auszuscheiden, der nur unrühmliche Rollen eingenommen hat in der ganzen Pandemiephase. Pariser Abkommen, die USA steigen aus. Das Pariser Abkommen, das zu einer Deindustrialisierungswelle geführt hat in ganz Europa. Gut so. Und daher meine ich, wenn die Europäische Union mehr vom Spirit eines Donald Trump oder dem Geist eines Viktor Orban hätte oder dem, was sich gerade in Österreich mit der FPÖ und Herbert Kickl manifestiert, dann wäre diese Europäische Union gut und richtig unterwegs. Danke sehr. Next, Beata Szydło. 1 minute. Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisarze. Rzeczywiście od ostatniej Rady minął zaledwie miesiąc, a jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości geopolitycznej. I czas też wyciągnąć wnioski z błędów, które zostały popełnione w poprzednich latach. Słuchając pani przewodniczącej von der Leyen, mam jednak wrażenie, że mimo iż mówi o tym, iż trzeba wziąć pod uwagę chociażby uwagi pana Draghiego, trzeba wzmocnić konkurencyjność gospodarki europejskiej, to nadal pokazuje ten sam kierunek, który niestety doprowadził do tego, że ta gospodarka jest mniej konkurencyjna i że Europa ma ogromne problemy i kryzysy. I to wszystko rozpoczęło się od momentu, kiedy został na siłę przeforsowany i cały czas w tą stronę idziemy Zielony Ład. Pani Przewodnicząca mówi o tym, że trzeba odchodzić od paliw kopalnych. Trzeba wzmacniać energetykę. Pełna zgoda. Tylko pytanie jest takie, dlaczego Niemcy
uruchomili wszystkie swoje elektrownie węglowe? Dlaczego chcą kupić nowe złoża węgla na przykład w Polsce? Pani przewodnicząca mówi o umowie Mercosur. Dzisiaj przed Parlamentem Europejskim tutaj będą strajkować europejscy rolnicy. Oni nie są z tej umowy zadowoleni. Mam nadzieję, jako były polski premier, że polska prezydencja, która rozpoczęła swoją pracę w Unii Europejskiej, będzie tym momentem i tą prezydencją, która doprowadzi do tego, że Europa rzeczywiście i Unia Europejska zmieni ten zły kierunek i wreszcie się przebudzi. Dziękuję bardzo. Thank you. I give the floor now to Carlo Ressler. 1 minute. Poštovani predsjedniče vijeća, predsjednice parlamenta, povjerenice, oči svijeta ovog tjedna razumljivo usmjerene su na Washington i na inauguraciju novog starog predsjednika Trumpa. Politički trenutak, signali koje vidimo moraju nas u potpunosti osvijestiti. Ako se ne trgnemo, Europa će nastaviti tonuti u labirintu vlastite rastuće birokracije. Geopolitička utakmica postaje sve oštrija. Europska sigurnosna, energetska, vanjska i migracijska politika zbog toga traži dodatnu ozbiljnost i dodatnu odgovornost. Nova stvarnost traži strateški pristup, odlučnije djelovanje diljem svijeta, ali još više odvažnosti i ovdje, doma. To prije svega znači smanjenje birokratskog tereta, pametnija i veća ulaganja u obranu, ali također spremnost za hibridne ugroze. Pred nama mora biti godina jasnog odmaka od business as usual pristupa, jasna godina odmaka od prethodnih pogrešaka, ali također jasna i snažna godina odvažnih politika koje će dovesti do konkurentnije, sigurnije i snažnije Europske unije. Hvala. Thank you. Next is Estrella Galan. Gracias, presidenta. Señor Costas, bienvenido. ¿A qué le suena si le digo que durante 2024 cerca de 30 personas al día han perdido la vida intentando llegar a las Islas Canarias? Más de 10.000 personas han muerto intentando llegar a la frontera sur del sur de Europa. Es una cifra inaceptable, ¿verdad? Y tremendamente dolorosa. Pero no se trata de un accidente ni de una catástrofe natural o de algo inevitable. Es consecuencia directa de las políticas crueles de control de fronteras que están provocando que las rutas sean cada vez más peligrosas. Unas políticas que supuestamente lo que persiguen es una migración ordenada, regular, un eufemismo, y ustedes lo saben de sobra, porque sin vías legales y seguras no hay migración regular que valga. Lo sabemos, no engañemos a la población, a los votantes. No queremos vías legales y seguras, no las quieren y por eso tienen que jugarse la vida. Entre tanto, en diciembre el Consejo, señor Costa, eliminó la cláusula humanitaria. Es muy preocupante. Con esto estamos criminalizando a las ONG de rescate que solo tratan de salvar vidas. Y en paralelo la Comisión ha empezado a desmantelar el derecho de asilo, entregándose a las políticas de la ultraderecha bajo la excusa de amenazas híbridas. Este Parlamento no puede ser cómplice. Los derechos humanos se hunden como el Titanic y nos vamos a quedar como la orquesta, tocando bajo la música de la ultraderecha. Conmigo no cuenten. Thank you. Now, Raresh Bogdan, 1 minute. Concluzia fiecărui Consiliu trebuie să fie aceasta, să nu o luăm razna. Altfel ne vom întreba cu Doioșia Juliete în scena balconului din Verona de ce blochează fermierii capitala. De disperare. Deschidem granițele să ne vină lucrători ieftini. Importăm obiceiuri aflate la 180 de grade de civilizație europeană. Am umplut piața de alimente non-UE proaste. Doborâm recorduri de indecență în numele corectitudinii politice, îi punem pe fermieri să producă numai mușețel și industria auto doar triciclete. Și ne întrebăm de ce se radicalizează cetățenii care nu-și mai găsesc de lucru ca acum 20 de ani. Ne întrebăm de ce câștigă teren mișcări politice care până mai ieri păreau o glumă. Pentru că pentru fiecare decizie care nu a ținut cont de bunăstarea europenilor în primul rând, dar i-a fericit pe alții, europenii s-au simțit cu pieptul sfâșiat. Ne luăm de Trump că vrea să aducă SUA strălucirea de altă dată. Ce ne împiedică să gândim la fel, să negociem?
în numele rădăcinilor noastre comune, să ridicăm din nou marea civilizație europeană și bătrâna Europă acolo unde este locul, principalul factor civilizator și de progres al lumii libere, cu o economie care să funcționeze la capacitate maximă pentru a produce bunăstare, doar bunăstare pentru cetățenii europeni. Thank you. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Győri. Tisztelt képviselőtársaim! A decemberben véget ért magyar elnökség esélyt adott arra, hogy az Unió egy új irányt vegyen. Arra ösztönzöm önöket, merjenek tovább menni ezen az úton, hogy ismét nagyjá tegyük Európát. Világos célok mentén politikai elnökséget vittünk, stratégiai szempontból gondolkodtunk egy erős Európa érdekében. Ezért ment a miniszterelnök békemisszióra. Amíg nincs béke Európában, addig ugyanis nem lehetünk erősek. Példátlan ellenszélben dolgoztunk. A néppárttól a baloldalig önök előre kiállították a rossz bizonyítványt. 18 dosszié esetében az EP blokkolt. Ez 18 elvesztegetett lehetőség volt. Ursula von der Leyen sútba vágta a lojális együttműködés elvét. Aztán decemberben politikai ellenfeleink megköszönték a munkát. Ideje lenne leküzdeni az Orbán-fóbiát, mert az eredmények tagadhatatlanok. Megszületett a budapesti nyilatkozat az unió versenyképességéért. Románia és Bulgária a schengeni övezet tagja lett. Újraindítottuk a befagyott nyugat-balkáni bővítési tárgyalásokat. Nekikezdtünk a védelmipari együttműködésnek, letettük egy gazdabarát közös agrárpolitika alapjait. Az illegális migráció elleni küzdelemben a határok megvédésére és a kitoloncolásokra helyeztük a hangsúlyt. Kérem a bizottságot, hogy ezen vonalak mentén dolgozzon. A patrióták ezt számon fogják kérni önöktől. Köszönöm. Dankeschön. Letzter Redner auf der Liste ist der Kollege Wolgar. Уважаеми колеги, през последните години Евросъюзът пише най-срамните страници в своята история. От обединение на силни и независими държави, той се превърна в малко кученце, в пудел на глобалистките сили. Неспирното налагане на принципа на антиселекцията в рамките на този съюз доведе до там, че огромното мнозинство от ръководителите на ЕС са хора без качества и без никаква способност да взимат самостоятелни решения. Средностатистическият европейски началник дори не е личност в истинския смисъл на думата. Това е хомункулус, латински. От латински идва тази дума и означава малко човече, изкуствено създадено в алхимическите транснационални лаборатории. Тези малки човечета дори не осъзнават вредите, които нанасят с действията си на европейските държави. Те не схващат даже простичкия факт, че войната в Украйна изобщо не е за свобода и демокрация. Тази война се води, за да бъде лишена Европа от ефтините руски енергийни ресурси и да бъде накарана да плаща за много по-скъпите американски. Именно защото не мислят, тези еврохомункулиси ще съсипят нашите държави. И за това трябва да освободим час по-скоро Европа от сегашния модел на Европейския съюз. Благодаря. Danke, Herr Kollege Wolgin. Wir kommen zum Catch-the-Eye-Verfahren. Wir haben 8 Requests vorliegen. Die können wir auch alle berücksichtigen. Es beginnt die Kollegin Grappini. Bereit machen kann sich die Kollegin Kavașova. Doamna președintă, domnule președinte, în primul rând doresc să vă spun succes în noul mandat și să vă mulțumesc că sunteți prezent până la capăt, pentru că, iată, doamna președintă, ca de fiecare dată, își spune cuvântul și pleacă. Asta nu este comunicare, asta nu este înțelegere. N-a reușit să stea niciodată președinta Comisiei până la capăt. Vă mulțumesc special că rămâneți aici. Domnule președinte, ați spus între altele că doriți o pace solidă pentru Ucraina și o pace aleasă de Ucraina. Cum veți face acest lucru? Pentru că am aici un raport și v-aș dori să-mi răspundeți. Am un raport prin care se arată că 3,5 miliarde impozit pe profit în Rusia, în 2023, au fost plătite de companii americane și europene, între care companii cu sediu în G7 și în UE, 17 dintre primele 20 de companii care au alimentat bugetul Rusiei. Dacă se va continua să se alimenteze bugetul Rusiei, Rusia va fi puternică și nu vom putea să obținem acea pace. Apoi, ați spus că doriți o industrie competitivă și suntem de acord, dar spuneți-mi cum putem să facem o industrie competitivă când din mandatul trecut am avut un program pentru reindustrializare și, din păcate, stă în raft. Nu s-a început această reindustrializare. Vă mulțumesc.
Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kavashova. Es darf sich bereit machen der Kollege Andriukaitis. Yes, I think it's also pity that the President of the European Commission has left the room, because the message I had was over to her and to the European Commission. I think it's very important that the new competitiveness compass, as Madam President has said, will be released next week, reflect the current EU-US reality. Donald Trump is not only a reality for our relationship, but it is also an opportunity for Europe. And I was missing that word opportunity, as was outlined as was not outlined by the President of the European Commission in her initial remarks. Opportunity to really make sure the European Union competes and offers companies and investors from across the Atlantic something that the US will no longer be able to offer. And I mean, red tape and savings and investment union is a bare minimum, but it is not something that makes Europe now more competitive and could be make us more attractive for companies and investors from the US. So I count on the European Commission making bold steps, ambitious steps, to make sure we make this also an opportunity for Europe. Thank you. Dankeschön. Es spricht jetzt der Kollege Andriukaitis und bereit machen kann sich die Kollegin Miranda Paz. Dėkuoju, gerbiamą pirmininką, gerbiamas Alberto Costa, gerbiami komisarai. Gaila, kad Uršulės von der Leyen nėra mūsų tarpe, bet aš norėčiau iš karto atkreipti didelį dėmesį. Donaldo Trumpo sprendimas pasitraukti iš Pasaulio sveikatos organizacijos yra gėdingas. Tai suduos didžiulį smūgį daugeliu dalykų, pradedant nuo baisių grėsmių pandemijų reguliavime, didelio mirtingumo skaičių aplinkui, ir tai neabejotinai turi tapti ES skubių atsakų, ką turime daryti, kad būtų užtikrinti Pasaulio sveikatos organizacijos tvirtą veiklą. Donaldo Trumpo pasitraukimas iš Paryžiaus klimatos kaitos irgi gėdingas. Ir vėlgi taršos problemos bus didžiulės katastrofos ir mes vėl neteksim daug gyvybių. Letos raportas, Draghi raportas atkreipia dėmesį į investicijas ir inovacijas, bet investicijos ir inovacijos į sveikatos sektorių, į sveikatos žmonių stiprinimą yra vienas iš svarbiausių dabar uždavinių. Mes turim per didelius skaičius, per ankstyvų mirčių, su tuo reikia būtinai žiūrėti ir sveikatos politika turi būti taip pat ant tarybos ir komisijos darbo stalų. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Miranda Paz und bereit machen kann sich der Kollege López Aguilar. Muito obrigada, señora presidenta. Falo na nosa lingua común, como falei con você há uns anos. Benvido, señor Costa, cando falamos precisamente dos incendios, un tema común nos nosos países. E falo nesta lingua porque é unha lingua europea. Gostaba transmitirlle a importancia de que os territorios periféricos do noso continente non fiquen fora das redes de transporte, como a Galiza, o meu país, como Portugal, que non fiquen fora desas redes prioritarias europeas. Tamén que proxectos que pretenden instalarse na Galiza, como o da macrocelulosa Altri, non veñan para destruir esa natureza tan importante. E tamén quero falarlle da paz. Vos é un home de paz e queremos que Gaza non se repita máis a historia dese genocidio. E o Consello ten moito a dizer e ten moito a facer. Tamén queremos que a dimensión social sexa tida en conta e que os dereitos sociais sexan unha prioridade para a Unión Europea e que non exista cacofonía, como pasou aquí con Gaza, entre a Comisión e o Consello. Moito boa traxectoria neste mandato, señor Costa, e moito obrigada. Dankeschön. Es spricht jetzt der Kollege López Aguilar. Bereit machen kann sich der Kollege Oliveira. Gracias, Presidenta. Comisión Europea, Presidente del Consejo, Antonio Costa. La mejor respuesta de la Unión Europea ante el regreso de Trump a la Casa Blanca es establecer una... Sorry. Could you give the micro back to Mr. López Aguilar?
La mejor respuesta de la Unión Europea ante el regreso de Trump a la Casa Blanca es establecer una relación transatlántica basada en el respeto mutuo, lo que exige que la Unión Europea se respete a sí misma y su legislación. Por tanto, ninguna concesión, ningún retroceso en la transición verde justa y en la lucha contra el calentamiento global. Ningún retroceso en la autonomía estratégica, que exige innovación, pero también inversiones incluidas en el capítulo de defensa. Pero sobre todo, no imitar a Trump en su agenda. Again. Look, there's a Sobre todo, no imitar a Trump en su agenda cruel contra los migrantes y demandantes de asilo. El Consejo y la Comisión deben... There is no interpretation either, I'm being informed. I'm sorry, we have a technical problem here. So you can speak, we can hear you, but there is no interpretation. So what, shall we just... My micro is going to get... We have to wait a bit, Juan Fernando, we have to wait a bit. We need translation. Shall we wait? Yes, please. Okay. You give me a sign, yeah? They are checking. My micro is working, but they are checking the translation, and we will get a signal when we can restart. Then, let's see. haben wir Übersetzungskabine oder nicht? Wow, was für eine Situation. Und jetzt? I have to wait for the go, so. Okay. Juan Fernando López Aguilar. Haben wir Übersetzung? Ich hoffe. So, Frau Präsidentin, wenn es ist möglich, konnte ich wieder anfangen? Danke. Presidente Antonio Costa, la mejor respuesta ante el regreso de Trump a la Casa Blanca es establecer una relación basada en el respeto mutuo que exige que la Unión Europea se respete a sí misma y respete su legislación. Ninguna concesión, ningún retroceso en el compromiso contra el calentamiento global y la transición verde justa. Ningún retroceso en la autonomía estratégica que exige innovación, pero también inversiones, incluido el capítulo de defensa. Pero sobre todo no imitar a Trump en su agenda cruel contra los migrantes. Y esto exige que el Consejo y la Comisión tengan como prioridad absoluta que los Estados miembros cumplan eficazmente sus obligaciones legales con cada uno de los reglamentos del Pacto de Migraciones y Asilo. Y dado que está el Consejo tan obsesionado con los retornos, solo cabe recordarle que hacerlos operativos exige negociar acuerdos mutuamente beneficiosos con los países de origen y tránsito. Y eso solo puede hacerse con el incentivo de contrataciones en origen y vías legales y seguras que den una oportunidad a los trabajadores que de otro modo arriesgarán la vida en manos de organizaciones criminales de llegar a la Unión Europea con garantías y con seguridad y con perfecto respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales. Gracias, presidenta.
Vielen Dank auch für die Geduld. Es spricht jetzt der Kollege Oliveira und bereit machen kann sich der Kollege Reuten. Obrigado, Presidente. Sr. António Costa, as conclusões da sua primeira reunião como Presidente do Conselho são um motivo de preocupação. Quem criou expectativas com a sua eleição estará hoje certamente desiludido, verificando que, afinal de contas, nada mudou nas políticas da União Europeia. As preocupações com as desigualdades sociais têm apenas lugar de nota de rodapé. As conclusões do Conselho e a sua intervenção hoje neste debate insistem no militarismo, na guerra, na indústria do armamento, no desvio de recursos orçamentais para a produção de armas e de munições. Nada disso serve aos povos. Nada disso corresponde às necessidades e às prioridades dos povos e nada disso contribui para construir um futuro melhor. E por isso o desafio que lhe deixamos é claro. Ponha nas prioridades da sua agenda o aumento de salários e de pensões, o direito a uma habitação digna e acessível para todos, o investimento público nos serviços para garantir a saúde, a educação, a cultura, a proteção social. Ponha na sua agenda a prioridade do travão ao aumento do custo de vida e da construção da paz em vez da insistência na guerra. Se fizer essas opções e colocar essas prioridades na sua agenda, certamente poderá corresponder efetivamente às necessidades e às prioridades dos povos da União Europeia. Vielen Dank. Es spricht jetzt der Kollege Reuten und als letztes dann der Kollege De Masi. Mike, please, 637. Thank you, President, Council, colleagues. I must say I was a bit disappointed with the Council conclusions in December, and it's nothing personal, dear Mr. Costa. You are depending on 27 member states. The Council conclusions on Ukraine, 1 to 9, good. But which countries that so far have given little to nothing of their military stockpiles to Ukraine did you convince since? On enlargement, continued importance, their place is in the EU. Great. But the question is, do we really want it? I don't see the commitment. Too much appeasement of destabilizers in Southeast Europe. And then Georgia, for 55 days, they are on the streets for the European future. And we come up with some diplomatic passport sanctions next week. It's a reflection of the dangerous waiting mode the member states are in. We wait for 5 November, we wait for 20 January, and we hope. If you really want what you are saying, you need a more federal Europe with a majority decision-making on foreign policy, on defense, and much more. I wish you all the best. Thank you. Vielen Dank. Und der letzte Redner ist der Kollege De Masi. Frau Präsidentin, der Stromausfall, den wir hier gerade erlebt haben, der ist ja ein Symbol für die Situation, in der die Europäische Union steckt. Wir hatten früher die Kommission Juncker, jetzt haben wir die Kommission Bunker. Frau von der Leyen bunkert sich ein am Platz Schuman. Sie verweigert die Realität, den Austausch mit der Bevölkerung und auch mit diesem Parlament. Und was erleben wir denn in den USA? Eine wahre Zeitenwende, eine Weltordnung geht zu Ende. Und wir haben dort einen Präsidenten, der jetzt aus der internationalen Mindestbesteuerung aussteigt, der uns Strafzölle androht, wenn wir nicht mehr von seinem schmutzigen Fracking-Gas kaufen. Währenddessen haben wir uns völlig nackt gemacht in diesen Verhandlungen, weil wir uns abgeschnitten haben, zum Beispiel mit Energiesanktionen von billigerem Gas, ohne eine Alternative zu haben. Jetzt sind wir eben erpressbar. Und wir beklagen uns über einige Oligarchen in den USA, die jetzt die Kommunikationsinfrastruktur beherrschen. Aber was tun wir denn, um zum Beispiel das Kartellrecht einzusetzen oder Milliardäre angemessen zu besteuern? Wir machen einen Rüstungswettlauf, obwohl wir sozusagen jetzt schon das Dreifache der Rüstungsausgaben Russlands haben. Wir haben 89 Großwaffensysteme, die USA nur 27. Und Frau von der Leyen ist nur Kommissionspräsidentin geworden wegen des Rüstungsfilzes in Deutschland. Wir müssen raus aus dieser Logik und endlich wieder die eigenen Geschicke in die Hand nehmen. Vielen Dank. Nun erteile ich das Wort für die Kommission Frau Kommissarin Suica. Honourable members, many thanks for this lively debate and very constructive debate. As all of us know, the world is moving fast, so must we. As has become evident recently, the geostrategic and security context is more challenging for the European Union than ever before. However, we can build on some solid ground of unity and togetherness. And we should engage constructively with our partners internationally.
That was a clear message from the leaders at the December European Council. With regard to the new American administration, there are very relevant spheres of mutual interest across the Atlantic. Let us explore these spheres anew and look at mutual gains rather than differences in opinions. Whatever we agree on with our partners internationally, the competitiveness of the European economy is key. We have a strategic agenda for the Commission, as you know, and it is very reassuring that this vision is shared by the European Council. We will need to timely implement our competitiveness compass. Honourable members, since the European Council meeting of 19th December, we have witnessed some positive developments in the Middle East. In Syria, the situation has been rather stable. Together with our partners, we should invest in humanitarian, economic and capacity-building support to help rebuild the country. This will also help create the appropriate environment for the safe, voluntary and dignified return of Syrian refugees. Regarding Gaza, we are hoping that the ceasefire is going to be permanent. We are keen to rebuild Gaza as soon as possible. We will also take forward a multi-year support program for the Palestinian Authority, anchored in reforms. This program will be instrumental on the way to a two-state solution. This means that we will also continue our collaboration with Israel based on association agreement. The world is watching how we sustain our support to Ukraine. One of the most immediate challenges is the energy system. Just like the brave Ukrainian resistance, we will be steadfast. Dear Chair, dear President of the European Council, honourable members, to conclude, we are glad to see that there is a large degree of support in this House to bring our joint vision forward. Let's keep our sense of unity and our sense of action. The world is calling for a strong and united Europe. Let us rise to this occasion together. Thank you very much. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Und für den Rat hat die abschließenden Worte nun Herr Ratspräsident Antonio Costa. Senhora Presidente, caras e caros deputados, agradeço muito as questões que foram colocadas. Infelizmente, como compreendem, em 5 minutos não tenho a oportunidade de responder a todas, mas vou responder àquelas que creio que correspondem ao sentido geral das vossas preocupações. First of all, Mr. Lenas, we have been there to support Ukraine since the very first day of this terrible war. European Union is overall the first Ukrainian supporter, and we will be there as long as necessary during the war, in peace negotiations, and on reconstruction. And we will be present to help guarantee a comprehensive, just and lasting peace. Querida Irache, lo que está alimentando los populismos son las desigualdades, el acceso a la vivienda, en especial por la clase media. El efecto de la calidad de vida y del rendimiento de la gente son llave para enfrentar las causas profundas del populismo. Tenemos que estar juntos, todos nosotros, para defender lo más precioso que es la democracia. La democracia hoy por hoy está sobre ataque a la libertad de expresión y a la libertad de información. Y nosotros tenemos un marco legal muy potente que tenemos de saber utilizar para proteger nuestros ciudadanos, su libertad de expresión, su libertad de información contra los algoritmos controlados por los oligarcas tecnológicos. Este es también el combate por la libertad. Monsieur Bardella, j'ai pris note de votre souci à propos des accords entre l'Union européenne et l'Algérie et je vais me renseigner sur ces sujets. Oui, la migration, c'est un phénomène qui nous concerne à tous.
Et on a approuvé le pacte asile et immigration en avril. La Commission européenne a présenté en juin ou juillet le plan d'action d'implémentation du pacte. Les différents États membres viennent de présenter dernier décembre ces plans nationaux d'implémentation du pacte d'asile et immigration. Maintenant, c'est le temps d'exécuter. Et on doit prendre aussi note de qu'est-ce qu'on a déjà obtenu. Et en fait, quand on fait la comparaison 24-23, on doit tenir compte qu'on a eu une forte réduction dans les alentours de 40% dans les rentrées illégaux ici en l'Union européenne. Et maintenant, on attend la présentation pour la Commission de nouvelles propositions de directives retour, mais il faut prendre conscience que pour faire la gestion de ces complexes phénomènes, il nous faut aussi travailler sur des voies légaux d'immigration parce que c'est l'unique façon de donner réponse positive à la nécessité de notre économie et à la fois combattre les trafiquants et l'immigration illégale. Madame Weyer, l'Union européenne est née comme un projet de paix. Et la paix, c'est toujours au cœur de notre ambition. La paix en Ukraine, la paix au Moyen-Orient, la paix en Gaza. On salue le cessez-le-feu à Gaza, mais on veut surtout que ce cessez-le-feu, c'est le premier pas pour une paix durable à Gaza. Et pour ça, il faut tout soutenir dès déjà, avec toutes nos capacités, l'aide humanitaire au peuple souffrant de Gaza. Et sur la Géorgie, je vous laisse quand même une invitation à réfléchir, parce que je crois qu'il faut évoluer sur nos façons traditionnelles de faire des observations électorales. Parce que maintenant, la manipulation électorale, ce n'est pas seulement au jour des élections, mais ça commence bien auparavant. Et il faut que la monitorisation des procédures électorales commence aussi auparavant pour voir qu'est-ce qui se passe sur la vérité et l'authenticité des processus électoraux. Mr. Aykot, we are a union of diversities with different histories, different cultures, and also look at the world from different geographical point of views. Then we need to use also the European Council to meetings to build common positions. And that's why I introduce certain points to have a free discussion without the pressure of take concrete conclusions, to publish the conclusions. Because to achieve a unity position, we need to talk, we need to listen each other and try to understand each other to build a common position. And we take very seriously drug report. In October, we approved the Budapest Declaration, and we tasked the Commission to present in the coming months new and concrete proposals. And today, Madam von der Leyen updated all of us about the incoming proposals that the Commission is preparing. And the Council. We will come back on economics, on energy security and competitiveness in our Council in March. Before to leave, I would like to express my best wishes to the Polish President under the leadership of my very good friend and predecessor, Prime Minister Donald Tusk. All the best for the Polish presidency. Thank you very much. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Das ist das Ende dieser Aussprache, und wir unterbrechen die Sitzung für einen kleinen Moment.
Dear colleagues, can I ask you to take your seats? Dear colleagues, on the 1st of January, Poland took over the presidency of the Council of the European Union, and today we are honoured to welcome the Prime Minister of Poland, Donald Tusk, to introduce his presidency's priorities to this House. Dear Prime Minister, dear Donald, witamy. Welcome. It is good to see you back in the European Parliament. A strong Poland means a strong Europe, and Poland is ready for the challenge of this presidency. Under your leadership, Poland entered 2025 as a European frontrunner in economic growth and a leading voice for collective European action on competitiveness and security. Dear Prime Minister, you take the reins as the world around us has become more unpredictable. Increasingly, Europe's way and our unity will come under renewed pressure, and I know that in those moments, as we collectively face down these global challenges, Europe will be able to rely on Polish courage and spirit to anchor our union, and you will find this Parliament as a solid partner in your journey. When we see what Russia did in Ukraine, the dictatorship in Belarus, the instability in the Middle East, Europe will be called upon to do more, to stand up for our way, to lead. And Europe will be ready for this new reality. We must step up and act with determination to ensure that our union continues to thrive, to ensure that we are able to generate the prosperity our European way relies on, to make people's life easier, to ensure our people can live securely and in safety. And this also means taking steps to ensure Europe secures its own frontiers, protects its critical infrastructure, and builds its defence readiness to counter very real external threats and defend our strategic autonomy. And we must go even further, working together to increase our collective security across our union in all areas, from migration to energy and economy. And with Poland at the helm of this presidency, guided by your leadership and your vision, dear Donald, I am confident our union can tackle these critical issues and emerge even stronger, even more secure, even more prosperous. The steps we choose to take together in the next 6 months will be decisive for our union, and there is no time to lose. The time to act is now. In the words of that great Pole, Pope John Paul II, the future starts today, not tomorrow. So, dear Prime Minister, dear Donald, the floor is yours. Thank you. Pani Przewodnicząca, dear Roberta, dear friends, drodzy przyjaciele, jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. Ta parafraza słów polskiego hymnu chyba dobrze oddaje nastrój odczuwalny w każdym zakątku naszego globu. Nastrój niepewności, czasami dezorientacji. Możemy dzisiaj mówić o pewnym kryzysie ducha. Chciałbym dzisiaj, jeśli pozwolicie, podzielić się z wami refleksją trochę głębszą niż tylko te konkretne zadania, jakie stoją przed polską prezydencją. Wszyscy tu w Parlamencie Europejskim, a przynajmniej ci z was, którzy są zainteresowani szczegółami programu polskiej prezydencji, na pewno zdążyli się już z tym zapoznać. Wiecie, że
uznaliśmy za najważniejsze bezpieczeństwo i że motto tej prezydencji to bezpieczeństwo Europo. Bo jest to też próba odpowiedzi na ten moment globalnego zawahania. Jaka będzie nasza przyszłość? Tu w Europie, poszczególnych państw członkowskich, Unii Europejskiej, całej cywilizacji, politycznej cywilizacji Zachodu. Żyjemy w warunkach konfliktu tuż przy naszych granicach. Gwałtowny i czasami niekontrolowany, szczególnie przez zwykłych ludzi, postęp cywilizacyjny, wszystko to powoduje, że niektórzy z obywateli Europy jakby czuli, że stracili grunt pod nogami. A więc mówimy o kryzysie pewnych emocji pozytywnych i kryzysie ducha, ale przecież obiektywnie rzecz biorąc, Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków. Podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka. Europe is, Europe was, and Europe will always be great. I nie chodzi tu o polityczne slogany. Jak często zapominamy o tym, że Unia Europejska to 450 milionów ludzi. To 27 dumnych państw narodowych, które potrafiły przez lata, potrafią dziś i będą potrafiły jutro uzgadniać, czasami w trudnych procesach, ale uzgadniać wspólne stanowisko. I to w tak krytycznych momentach, jak kryzysy finansowe, energetyczne, migracyjne, terrorystyczne, pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą. Zobaczcie, jak bardzo rzetelnie, z jaką determinacją narody europejskie, państwa członkowskie, instytucje, Unia Europejska jako całość podchodzimy do tych wyzwań. I nie ma naprawdę żadnego powodu, aby Europa dzisiaj, szczególnie dzisiaj, uznała, że znaleźliśmy się w jakichś absolutnie egzystencjalnych kłopotach i problemach. Tak, nastąpiły pewne masywne zmiany, które wzmacniają to poczucie niepewności. Ale pozwólcie, że skorzystam z mojego wieloletniego doświadczenia. Przemawiałem tutaj do tego parlamentu w czasie pierwszej polskiej prezydencji. Wielokrotnie rozmawiałem z wami, kiedy byłem przewodniczącym Rady Europejskiej. I mam bardzo dobrze w pamięci te chwile kryzysu, zwątpienia i mam bardzo dobrze w pamięci, jak dawaliśmy radę. Różnimy się na tej sali pod wieloma względami. Mamy tu lewicę, prawicę, mniej, bardziej radykalne ruchy, ciągle duże centrum polityczne. Kłócimy się w swoich narodowych parlamentach, prowadzimy ostre kampanie wyborcze, ale przecież potrafimy jako Europejczycy odnaleźć czy odnajdywać każdego dnia, każdego roku tę przestrzeń wspólną. Przecież to ona powoduje to poczucie wspólnoty. Niektóre elementy tej wspólnoty są kwestionowane, ale to poczucie, generalnie poczucie wspólnoty politycznej powoduje, że między innymi jesteście tutaj na tej sali wszyscy razem, niezależnie od tego, jakie partie reprezentujecie. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ta, niektórzy uważają, rewolucyjna zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych spowodowała pewną polityczną dezorientację w wielu państwach europejskich. Padły pewne słowa, deklaracje polityczne, które uzasadniają to poczucie dezorientacji czy niepewności u niektórych polityków. Ale w żaden sposób nie usprawiedliwiają czy nie uzasadniają tego upadku ducha europejskiego. Tak jest.
To, co dzieje się wokół nas, to, co dzieje się w Europie, ale przede wszystkim wokół nas, to, co dzieje się w wymiarze geopolitycznym, stawia przed Europą zupełnie nowe wyzwania. Ale Europa jest po to, żeby takim wyzwaniom stawiać czoła. Słuchajcie, kiedy słyszymy przywódców innych państw, słuchaliśmy wszyscy uważnie choćby inauguracyjnego przemówienia prezydenta Donalda Trumpa. I przywódcy innych państw, innych potęg mówią z dumą i satysfakcją o dokonaniach swoich państw, o tradycji, o wielkiej przeszłości i wielkiej przyszłości. Europa ma prawo mówić tak samo dosadnie, tak samo głośno, z takim samym przekonaniem o swojej wielkości, z przeszłości, teraźniejszości i o swojej wierze w wielką przyszłość naszego kontynentu i naszej Unii. Musimy tylko szeroko otworzyć oczy i nie obrażać się na zmianę okoliczności. Słuchajcie, weźmy tę kwestię kluczową, jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo, bo przecież to nie tylko polska prezydencja uznaje to za priorytet. Wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo w różnych wymiarach jest najważniejsze z punktu widzenia codziennego życia każdego Europejczyka, naszych państw narodowych i Unii jako całości. To chcę wam powiedzieć, że jeśli uważamy, że zmiana administracji amerykańskiej i inne okoliczności to jest w jakimś sensie skok w nieznane, to przypomnijmy sobie, że Europa budowała swoją wielkość, bo nigdy nie bała się iść w to nieznane z podniesioną głową. Kiedy słucham, kiedy inni przywódcy innych potęg światowych wspominają te wielkie chwile swojej historii, to chcę wam powiedzieć, że my też w naszej pamięci zbiorowej powinniśmy zawsze mieć te wielkie wydarzenia, które zdecydowały o losach świata, a które rodziły się tu w Europie. Europa to był kontynent, z którego pochodzili najwięksi odkrywcy, wynalazcy, strategzy. I nigdy nie baliśmy się tej niepewności. Nigdy nie baliśmy się skoków w nieznane. To nie musi być przekleństwo. Traktujmy to wyzwanie też jako szansę dla Europy. Możemy znowu być najbardziej konkurencyjni na całym świecie, nie tylko w gospodarce, ale też w polityce, bo zawsze w przeszłości byliśmy kreatywni, odważni, nie lękaliśmy się tego niepewnego. Czy to był Aleksander Wielki, czy to był Krzysztof Kolumb, czy to byli wikingowie, czy odkrywcy Ameryki, nomen omen. Kochani, to jest nasza historia. To jest Europa. Skończył się czas komfortu. To wszyscy wiemy. Jeśli dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o konieczności wzięcia większej odpowiedzialności przez Europę, przez sojuszników amerykańskich, większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, traktujmy to jako pozytywne wyzwanie. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy. Nie traktujcie tego jako wypowiedzi przeciwnika Europy w kwestii sojuszniczej, współpracy na rzecz bezpieczeństwa świata Zachodu, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, całego NATO. Nadal musimy starać się nie tylko mówić wspólnym językiem, ale podejmować także działania i dzisiaj to Europa musi podjąć takie działania. Kiedy słucham wypowiedzi zza oceanu, to uważam, że nikt nie powinien z was, nikt tu w Europie nie powinien się irytować niektórymi sugestiami czy wskazaniami. Aż się narzuca parafraza słynnych słów Kennedy'ego. Ask not what America can do for Europe and its security. Ask what we ourselves can do for it. Nie pytajcie już więcej Ameryki, co może zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Pytajcie samych siebie, co my możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, że Unia Europejska, państwa narodowe członkowskie Unii Europejskiej
będą najcenniejszym sojusznikiem, także z punktu widzenia Waszyngtonu. Jeśli weźmiemy kwestię bezpieczeństwa we własne ręce, jeśli staniemy na swoich nogach, jeśli otworzymy swoje głowy, otworzymy szeroko oczy i zobaczymy, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest wróg, czego nie zrobiliśmy, gdzie były zaniechania, gdzie są źródła naszej, jak niektórzy mówią, słabości. Ja bym nie mówił o słabości, bo tak jak powiedziałem, my potencjalnie możemy być potęgą równą tym największym. Mamy taki sam udział w światowym GDP jak Stany Zjednoczone. Kiedy dzisiaj mówimy o zagrożeniu ze strony Rosji, to Europa to jest, muszę wam powiedzieć, jak słyszę niektóre wypowiedzi, to jest aż żałosne, że niektórzy w Europie mają kompleksy wobec, nie wiem, gospodarki rosyjskiej, nauki rosyjskiej, potencjału jakiego demograficznego, etycznego. Trzeba na nowo uwierzyć w swoją siłę. Ten potencjał jest faktem. Jesteśmy silni, równi największym potęgom światowym, tylko musimy w to uwierzyć. I fakty są naprawdę po naszej stronie. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie zewnętrznym, ten priorytet bezpieczeństwa europejskiego składa się z 7 elementów. Tak żeśmy to zaprojektowali na polską prezydencję. Bezpieczeństwo zewnętrzne. Słuchajcie, niektórzy uważają, że to jest ekstrawagancja albo jakieś takie brutalne napomnienie czy złośliwość, kiedy słyszymy, że powinniśmy wydawać być może 5% na swoje bezpieczeństwo. Chcę wam powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy na bezpieczeństwie Europa nie może oszczędzać. Mówię jako premier kraju, który wydaje już prawie 5% na bezpieczeństwo. I chcę powiedzieć, że wydaje te 5% nie na swoje bezpieczeństwo tylko, ale na bezpieczeństwo całej Europy. No bo tak się składa, że to Polska ma tę długą granicę z Rosją, z Białorusią i tę przyjazną z Ukrainą, ale w jakimś sensie wojenną granicę z Ukrainą. Chcę wyraźnie tu podkreślić. Ja wiem, że prezydencja polska nie będzie tutaj o tym rozstrzygała, ale jest to gorący apel do wszystkich, żeby odrzucić rutynowe myślenie. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór. Ja nie jestem militarystą. Polska jest takim miejscem na ziemi, gdzie nikt nie ma ochoty na żadne powtórki z żadnej wojny. Ucierpieliśmy w czasie tej straszliwej wojny najbardziej w Europie. Ale może dlatego tak dobrze rozumiemy, że żeby uniknąć tej tragicznej powtórki z historii, musimy być wszyscy silni, uzbrojeni, zdeterminowani. Silni duchem, ale też silni naszymi zdolnościami obronnymi. Więc nie lekceważcie tego wezwania do 5%. Myślmy elastycznie, bądźmy kreatywni, bo właśnie dzisiaj trzeba radykalnie zwiększyć wydatki na obronność. Przecież nie na wieki wieków, nie na zawsze, ale jeśli kiedyś powinniśmy zacząć wydawać wyraźnie więcej pieniędzy jako państwa narodowe, jako państwa członkowskie NATO, ale też jako Unia Europejska jako całość. To jest właśnie dzisiaj. Być może, i to ja mówię o tym z pełnym przekonaniem, jako polski premier, jako Europejczyk, też jako historyk. Jeśli nie chcemy wydawać tak dużo pieniędzy w przyszłości na bezpieczeństwo, na zbrojenia, na obronę, to musimy dzisiaj zainwestować więcej pieniędzy. Dlatego pomyślcie poważnie o tym. Od tego zależy nie tylko przyszłość Ukrainy, regionu, ale całej Europy. W jakim sensie od tego zależy przyszłość całego świata, takiego jaki znamy. Od naszych zdolności do obrony, niezależnie od tego, kto chce nam pomóc, a kto chce nam zaszkodzić. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętam, jak tutaj z tej mównicy wiele lat temu, jako szef Rady Europejskiej, przestrzegałem przed naiwnym podejściem do zagrożenia nielegalną migracją.
I właśnie między innymi część sali w tym parlamencie reagowała czasami złością, czasami śmiechem, kiedy wbrew temu, co niektórzy głosili, że Europa powinna być kontynentem bez granic, otwarta dla wszystkich nielegalnych i legalnych przybyszy, to wtedy mówiłem, że to jest kategoria właśnie z kategorii odpowiedzialności, takiej najważniejszej odpowiedzialności, jaką ma każda władza za bezpieczną granicę i bezpieczne terytorium. Jeśli demokracja ma przetrwać, jeśli europejskie wartości, o których za chwilę jeszcze powiem słowo, mają przetrwać, to nie może być tak, że demokracja kojarzyć się będzie zwykłym ludziom z bezsilnością, z bezradnością, jeśli chodzi o te klasyczne dla każdej władzy zadania, jakimi jest obrona granicy i obrona terytorium. Wiecie, dlaczego tak często mówimy o kryzysie zaufania do tradycyjnej polityki w Europie? Wiecie, dlaczego tak często do głosu dochodzą polityczni szamani albo polityczni lunatycy, mówiąc, że tradycyjny model europejskiej demokracji jest do niczego, jest do wyrzucenia, bo nie dajemy rady z zabezpieczeniem granicy europejskiej i terytorium. Bo rzeczywiście bardzo wiele złego zdarzyło się, bardzo wiele bezradności towarzyszyło działaniom albo raczej brakowi działania ze strony rządów demokratycznych. Chcę powiedzieć, że można sobie poradzić z problemem nielegalnej migracji i szerzej z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego Europy bez nacjonalistycznych, ksenofobicznych haseł. Chciałbym, żeby w tej dziedzinie, w bezpieczeństwie wewnętrznym, podobnie jak w bezpieczeństwie zewnętrznym, ta tradycyjna demokracja oparta na tradycyjnych europejskich wartościach, wolność jednostki, poszanowanie praw mniejszości, wolność słowa, rządy prawa, życie publiczne wolne od korupcji, polityka wolna od wszechwładzy oligarchów, żeby ci wszyscy, którzy tymi wartościami się kierują, pokazali też siłę i zdecydowanie wtedy, kiedy trzeba bronić naszych granic, naszego terytorium, naszego bezpieczeństwa. Demokracja musi na nowo stać się silna. Unia Europejska musi stać się synonimem siły, etyki, moralności, praw, ale także siły. W polityce ktoś bezsilny jest żałosny, jest godny pogardy. Bezpieczeństwo informacyjne. Brzmi tajemniczo, ale wiecie, o czym mówię. Nie możemy być bezradni wobec kłamstwa, wobec dezinformacji, szczególnie teraz, kiedy kłamstwo i dezinformacja stały się narzędziem, bronią w rękach przede wszystkim tego, który zaatakował Ukrainę i który zagraża całej Unii Europejskiej. Szanując wolność słowa, i tutaj musimy być absolutnie pryncypialni, musimy znaleźć metodę, aby uniemożliwić ingerowanie, destruowanie naszej demokracji, naszych wyborów przez przede wszystkim te rosyjskie fabryki kłamstwa i dezinformacji. Bezpieczeństwo bezwzględnie w tej sferze informacji musi też dotyczyć ochrony naszych dzieci, naszych wnuków przed przemocą, kłamstwem, pogardą wobec innego człowieka. To jest naprawdę przedmiot bardzo głębokiej refleksji. Ja wiem, jakie to jest trudne zadanie. Nie wpaść w pułapkę cenzury, ograniczeń wolności słowa, a równocześnie nie być bezbronnym wobec agresora, który informacji używa jako bezwzględnej broni, tak jak używa migrantów na polskiej granicy jako bezwzględnej broni przeciwko europejskiej demokracji. Bezpieczeństwo w gospodarce. Słuchajcie, przecież konkurencja, wolny rynek to są europejskie wynalazki. One wyemigrowały też do Ameryki, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Europa znowu stała się tym miejscem, gdzie gospodarka jest najbardziej kreatywna, najbardziej konkurencyjna. To także zadanie Parlamentu Europejskiego. Nie chcę tu nikogo napominać,
Ale wydaje się, że stoicie przed wielkim wyzwaniem jako parlament, jako całość, niezależnie od idei, jakimi się kierujecie. I niezależnie od rutyny, bo przecież ja wiem, instytucje europejskie, w tym parlament, w jakimś sensie polska prezydencja, no my traktatowo jesteśmy powołani do regulacji. Naszym zadaniem, formalnie rzecz biorąc, waszym zadaniem jest regulowanie, wprowadzanie nowych praw. Wiem, ile to wysiłku i odwagi będzie kosztowało, ale apeluję do was, do waszej wyobraźni. Bądźcie w tej kadencji parlamentem, który zdobędzie się na wielki wysiłek deregulacji. Bądźcie odważni. Odrzućcie rutynę. Prezydencja polska, jestem przekonany, także instytucje europejskie, nie poprzestaniemy już tylko na czytaniu raportów Dragiego, innych ostrzeżeń, tylko weźmiemy się ostro do roboty. To naprawdę będzie wasz pomnik, jeśli będziecie potrafili inaczej niż to było dotychczas zaproponować Europie wielką akcję deregulacji. Bo od tego będzie zależała nasza konkurencyjność. Będzie zależała także od bezpieczeństwa energetycznego. Słuchajcie, nie można tylko mówić o bezpieczeństwie energetycznym. To bezpieczeństwo energetyczne miało zresztą kilka wymiarów. Miałem też okazję tu, na tej sali, przestrzegać przed uzależnieniem, wielokrotnie uzależnieniem energetyki europejskiej od dostaw rosyjskich z różnych powodów. Nie mam satysfakcji z tego powodu, że miałem tutaj 100% racji. Chciałbym, żebyście pamiętali wszyscy o tej lekcji, niezależnie od poglądów politycznych. Niezależność, suwerenność Europy wprost zależy także od niezależności i suwerenności energetycznej. Niech nikt nie myśli w kategoriach typu skończy się wojna w Ukrainie, zakończy się agresja rosyjska wobec Ukrainy, wrócimy do biznesu tak jak kiedyś i będziemy znowu uzależniali Europę od rosyjskich dostaw. To się musi skończyć raz na zawsze, bo to uzależnienie między innymi doprowadziło do tej wojny. To musi być jasne już dla każdego w Europie. Bezpieczeństwo energetyczne. I tutaj powiem kilka słów, wiem, niepopularnych, przynajmniej w niektórych ławach tutaj. Ale bezpieczeństwo energetyczne to też konkretne zadania, które spowodują, że energia w Europie nie będzie najdroższa, tylko, no jeśli nie najtańsza, to porównywalna z innymi potęgami gospodarczymi. Słuchajcie, dosyć już też tych nieskończonej ilości raportów, artykułów, komentarzy, narad, rad europejskich temu poświęconych, waszych debat. My po prostu musimy uczciwie sobie powiedzieć, że niektóre regulacje europejskie doprowadziły obiektywnie do tego, że cena energii w Europie, w niektórych krajach europejskich jest nieakceptowalnie wysoka. Jak wy chcecie konkurować z gospodarką amerykańską czy chińską, jeśli będziemy mieli 3-krotnie droższą energię? Jeśli dzisiaj, ja nie sądzę, żeby na tej sali ktokolwiek już w tej chwili kwestionował potrzebę niezwykłej, bo to jest też europejski wielki dorobek, takiej europejskiej dbałości o środowisko naturalne i o klimat, bo wiemy, jak straszne konsekwencje czekają planetę, jeśli nie będziemy tutaj odważni i zdeterminowani. Ale i tutaj jest to ale. Europa nie może przegrać konkurencji globalnej, nie może stać się kontynentem ludzi i idei naiwnych. Jeśli zbankrutujemy, to nikt już nie będzie dbał o środowisko naturalne na świecie. Więc bardzo proszę, żebyśmy rzetelnie podeszli do pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z Zielonego Ładu. I żebyśmy naprawdę potrafili nie tylko wskazać, ale także zmienić wszystkie te zapisy, które mogą doprowadzić do wysokich cen, jeszcze wyższych cen energii. Przed nami jest na przykład kwestia ETS-2. Wysokie ceny energii mogą zmieść niejeden rząd demokratyczny w Unii Europejskiej. Naprawdę zdajcie sobie z tego sprawę, też niezależnie od tego, czy jesteście z prawicy, lewicy, z centrum. Że to nie jest tak, że ludzie nie chcą, aby środowisko naturalne było bezpieczne w Europie.
Ale ludzie też nie chcą, aby Europa stała się miejscem, gdzie energia jest najdroższa, bo to będzie dotykało ich bezpośrednio. Więc proszę też o głęboką, krytyczną i odważną refleksję na temat konsekwencji wprowadzenia w tak szybkim tempie ETS-2. Bardzo przed tym przestrzegam. I uwierzcie doświadczonemu politykowi i narodowemu, i europejskiemu. Konsekwencje polityczne, nie powiem, że są nieprzewidywalne, są upiornie przewidywalne, jeśli będziemy brnęli dalej tak bezrefleksyjnie w działania, których konsekwencją będzie jeszcze droższa energia. Naprawdę musimy się ogarnąć w tej kwestii. Bezpieczeństwo żywnościowe. Już chyba też wszyscy rozumieją, ostatnie lata pokazały to bardzo wyraźnie, że polskie dla Polski, europejskie, dla całej Europy rolnictwo to jest nasz skarb. Bądźcie też tutaj bardzo czujni, bądźcie odpowiedzialni. Bezpieczeństwo żywnościowe Europy to nie jest tylko na tyle, na ile to możliwe, samowystarczalność Europy, jeśli chodzi o produkty rolne. To jest także to najlepsze rolnictwo na świecie, ale musi być zrównoważone. Pamiętajcie o tym, tutaj zresztą muszę powiedzieć, że Komisja szybko zareagowała, bardzo za to dziękuję. Byłem jednym z tych, który sygnalizował potrzebę szybkiego działania, tak aby zdjąć niektóre ciężary z europejskich rolników, z europejskiego rolnictwa, żeby jednak zamienić nakazy na zachęty. Słuchajcie, my będziemy skutecznie bronili naszą naturę, jeśli ludzie będą przekonani, że chcą tego. Jeśli Europa, Unia Europejska, instytucje europejskie będą się kojarzyły ludziom, i czy to jest rolnictwo, czy energetyka, jeśli te instytucje i nasze działania będą kojarzyły się z ciężarami i nakazami, to stracimy tych ludzi jako armię tych, od których de facto zależy przyszłość także naszego środowiska. Bądźmy tutaj możliwie zdroworozsądkowi. To jest mój apel do wszystkich. Wiem, macie swoje idee. Niektórzy głęboko wierzą nawet w jakieś takie twarde doktryny czy ideologie. Ale uwierzcie mi, też przemawia przeze mnie doświadczenie. Dla milionów Europejek i Europejczyków najcenniejszą cechą polityka nie jest jego namiętna wiara w jakąś ideę, tylko zdrowy rozsądek, odwaga w myśleniu, takie odrzucenie rutyny i naprawdę zdrowy rozsądek. To jest bezcenne w dzisiejszych czasach. 7. wymiar to bezpieczeństwo zdrowotne. Tu nie trzeba niczego dodawać, pandemia pokazała bardzo wyraźnie, ale też inne choroby, na przykład to, o czym coraz częściej się mówi, zagrożenie zdrowia psychicznego najmłodszych. I to jest nie tylko działanie w dziedzinie zdrowia, ale też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli kwestia zabezpieczenia naszych najmłodszych przed fatalnym wpływem w przestrzeni wirtualnej. Nie możemy przechodzić obok tego obojętnie. My już wiemy, to już są naukowe doświadczenia, które mówią, co się dzieje z mózgiem młodego człowieka, co się dzieje z mózgiem dziecka, kiedy jest poddany w sposób taki już kompletnie tak bardzo masywny temu złu, które tak jest wszechobecne w tej chwili w sieci. Pamiętajmy o tym, nasza przyszłość to będzie zależała przecież od kondycji psychicznej tych, którzy dzisiaj mają 5-10 lat. To jest nasz przecież największy skarb. Kochani, chciałbym bardzo, żeby wszyscy bez wyjątku uwierzyli na nowo w siebie i wspierając się i kłócąc, i żebyśmy tę wspólnotę odbudowali i wiarę w tę wspólnotę odbudowali. Jeśli chodzi o bezpieczną Europę, i na tym kończę, nie dyskutujmy może dzisiaj o przyszłej armii europejskiej. Wiecie dobrze, że gdybyśmy dzisiaj mieli armię europejską, to kluczowe pytanie byłoby, kto stoi na jej czele, w jakim kierunku te wojska europejskie by wysyłał. Intuicja mi mówi, że gdyby o tym decydował Budapeszt, to ta armia europejska poszłaby w innym kierunku niż wtedy, gdyby o tym decydowała Warszawa. Więc nie róbmy sobie jakichś szczególnych iluzji, ale bądźmy praktyczni. Wszyscy bez wyjątku w Europie możemy się chyba zgodzić co do tego, że europejskie pieniądze, europejskie wysiłki powinny zbudować bezpieczną granicę Unii Europejskiej, zewnętrzną bezpieczną granicę. Dlatego będę namawiał, nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj prezydencję polską w Europie, aby traktować projekt polski, litewski, chiński, budowy tej tarczy wschód, a więc granicy bezpiecznej od agresji,
I mówimy nie tylko o twardej infrastrukturze, ale też o wykorzystaniu najnowszych technik, sprawdzonych już w czasie wojny ukraińskiej. Traktujmy ten obowiązek jako wspólny. I chyba nie ma takiej partii tu, w tym parlamencie, która by kwestionowała potrzebę obrony przed potencjalną agresją naszej wspólnej granicy. Chyba nie ma nikogo na tej sali, kto kwestionowałby potrzebę obrony europejskiego nieba przed potencjalnym zagrożeniem rakietowym. Jest wiele wspólnych przedsięwzięć, które nie wymagają rewolucji ustrojowej, tylko odwagi, zdrowego rozsądku i determinacji. Wiem, że bronią się niektóre państwa narodowe przed dodatkowym finansowaniem europejskim potrzeb obronnych. Niektórym się bardzo nie podobają pomysły obligacji, zaciągania długu. Słuchajcie, powiem szczerze, właściwie nie powinno nas za bardzo interesować, jaką metodę przyjmiemy, aby finansować także paneuropejskie, ogólnoeuropejskie projekty obronne. Powinno nas wreszcie zainteresować, że nie ma, czy powinniśmy wreszcie to głośno powiedzieć, że nie ma dla tego alternatywy. Europa musi zacząć się bronić sama, a więc musi zacząć na to wydawać także europejskie pieniądze. To nie jest tylko to być może niezbędne na czas wojny 5% w wymiarze narodowym, ale to jest także wydanie nieporównywalnie większych pieniędzy niż to zaplanowaliśmy jako Unia Europejska, jako Europa. Dyskutujcie o technikach w parlamentach narodowych i tutaj, o technikach finansowych, proszę bardzo, ale niech nikt już nie kwestionuje tej potrzeby. Istnieje bardzo duża przestrzeń wspólna, która wymagać będzie wspólnego finansowania. Słuchajcie, nasza przyszłość, i kończę, dziękuję za cierpliwość, Pani Przewodnicząca. Nasza przyszłość rozegra się w naszych głowach i w naszych sercach. Przywołałaś, droga Roberto, słowa polskiego papieża. Dla nas one są ważne, nie tylko to, co powiedziałaś o przyszłości. A my pamiętamy w Polsce słowa, które stały się źródłem siły i zwycięstwa Solidarności, a więc Europy też w jakimś sensie, w czasie nocy komunizmu w Polsce. Be not afraid. Nie lękajcie się. Takie słowa usłyszeliśmy i one były źródłem siły. Więc dzisiaj chciałbym to powtórzyć, cytując jeszcze raz te słowa. Be not afraid. Wszystko rozegra się w waszych głowach. Wszystko rozegra się w naszych sercach. Przyszłość jest naprawdę w naszych rękach. Nie chińskich, nie rosyjskich, nie amerykańskich, w naszych rękach. Jeśli macie te otwarte, ja to polskie biało-czerwone serce daję wam wszystkim, bo jestem przekonany, że będziemy razem pracowali na rzecz wielkiej Europy. Tak, kochani. Europe was, is and will always be great. Dziękuję. Thank you. Thank you very much, Prime Minister Tusk. And now for the Commission, I give the floor to Commissioner Šuica. Dubravka, you have the floor. Thank you, President of the House, dear Prime Minister, honourable members. It won't be easy to speak now after this speech, but I will try my best. The Polish presidency comes at a time when the Union is facing multiple challenges. We are experiencing a time of geostrategic insecurity, concrete external and internal security threats, and less predictable international relations altogether. Yes, this is also a time of clear opportunities for us to improve our resilience, our unity, and to emerge stronger, as already was said by the Prime Minister, in a world of multilateral cooperation, which is no longer a standard norm. Dear Prime Minister Tusk, let me thank you on behalf of the entire European Commission for outlining the pertinent priorities of your presidency.
It is very reassuring to see that they are very much in line with and complementary on the concrete steps of this new Commission. We are taking them to deliver for the present and to prepare a stronger union for the future. Coordinated action is the way forward for Europe, and it is very good that we are on the same page when it comes to addressing fundamental challenges we are facing together. Russia's brutal war of aggression in Ukraine will soon enter its 4th year. We need to continue to stand steadfast and united behind Ukraine while keeping the pressure on Russia through a 16th sanctions package. We count on the Polish presidency as the honest broker to steer this work. The very volatile situation in the Middle East will remain another focus. Regarding Gaza, we will start developing a dedicated reconstruction plan for Gaza with the support of international partners, including our partners in the Gulf. We will also take forward a multi-year support program for the Palestinian Authority, which is anchored in reforms to help pave the way for the two-state solution. Regarding the situation in the Middle East and the war in Ukraine, on both matters we will work with President Trump and the new United States administration. Allow me to comment on the Commission deliverables and expectations under the 7 security dimensions which you have addressed. First, on defence and security. There should be no doubt that our ambition must match the scale of the threats. Our white paper on the future of European defence is planned for March. We look forward to the leaders' retreat on the 3rd February, which will provide the necessary guidance and inspiration to this work. With regard to the European Defence Industry Programme, it is very good to know that we count on the Polish presidency and on this House to reach an agreement by the 30th June. This is the date when the current act in support of ammunition production expires. We will also soon present Preparedness Union strategy, inspired by Solin Ninistos' insightful report. We will also work with you to strengthen our internal security, and our plan is to present a strategy soon. As part of the enforcement of the Digital Service Act, a relevant component is the fight against child sexual abuse. In this regard, we need to finalise the work on the regulation. Second priority, protection of people and borders. In December, the Commission presented a communication on countering hybrid threats from the weaponisation of migration and strengthening security at the European Union's external borders. Ahead of the upcoming European Council on the 20th and 21st March, we plan to adopt a proposal for a new legal framework on returns and irregular migrations or irregular migrants. This new framework is vital in order to achieve workable paths of legal migration that we need to fill labour shortages at all skills levels. We count on the sense of urgency and shared purpose of this House and of the Member States. We need to advance the interinstitutional negotiations soon, once the proposal has been adopted. On safe third countries, our review of the concept will be concluded by June. We are also working on a list of safe third countries and safe countries of origin at Union level. There is also the opportunity for the Polish presidency and this House to soon agree on the phasing in of the entry-exit system as proposed in December last year. Regarding our resistance to foreign interference and disinformation, with the European Democracy Shield, we will step up the fight against disinformation and foreign interference, foreign information manipulation. We are grateful that we can build on the very solid work of this House through the 2 subsequent special committees on foreign interference and disinformation in the last term of the European Parliament. Your stock-taking, fact-finding and recommendations constitute a very useful expertise and guidance for our own work. Regarding ensuring security and freedom of business, the Commission will adopt a competitive compass which will build on the Draghi report. The first pillar aims at closing the innovation gap with the United States and China.
The second one is about decarbonization and competitiveness and clean industrial deal. And the third pillar is on increasing our economic security and reducing dependencies. Another important deliverable is the Omnibus Simplification Package on sustainable finance, which is also part of the first 100 Days initiative. It is crucial to respond to the request of the industry to lighten the regulatory load. A streamlining of the legislation depends on the support of the Member States and of this Parliament. Let me recall that better lawmaking is a joint task and that this covers the entire legislative process. We should also not forget the crucial role of human capital for the European Union's economy. In this regard, we will adopt an initiative to deliver a true union of skills. Central to this will be to embed lifelong learning into education and careers. Regarding the energy transition, we will also soon adopt an action plan on affordable energy prices to help households, enterprises, industries through the transition. This deliverable is complementary to the Clean Industry Deal, and it is a key item of our competitiveness initiatives. Two other key initiatives under the Polish presidency will be our roadmap to phase out Russian fossil fuels and our proposal on the revision and extension of the gas storage regulation. Both initiatives will help to reduce our dependency on energy imports. We trust in the dedication, expertise and steer of the Polish presidency in the Council on these two important files. On a competitive and resilient agriculture, we have listened closely to our farmers over the past year. This was the most worthwhile exercise, as our farmers play an important role in securing the sustainable production of competitive quality food and at the same time in strengthening our autonomy from food imports. We will adopt soon our vision for agriculture and food. It will be the basis for the post-2027 Common Agriculture Policy. The CAP is going to have to continue recognizing the crucial role of our farmers, not only in respect of the production of quality food, but also of their valuable work in preserving the environment and the rural cultural landscape. And regarding the seventh and the final of the presidency security dimensions is health security. Last week, we presented an action plan on the cybersecurity of hospitals and healthcare providers. We are on a good path when it comes to completing our work on the crucial safeguarding of our critical infrastructure. It goes without saying that the whole of infrastructure approach also covers the healthcare services. They matter to all citizens wherever they live. Let us also recall some unfinished business regarding or addressing the health priority. A Critical Medicines Act will soon complement the pharmaceutical package. Also here, the strengthening of the security of supply in the pharmaceutical domain is a key security item. Dear Prime Minister Tusk, honourable members, the Commission looks forward to a successful cooperation with the Polish presidency on all matters. The current term will allow us to pave the way for future presidencies of the Council, in particular on the post-2027 multi-annual financial framework and as a follow-up of the pre-enlargement policy reviews. Unity and our capability to act are vital ingredients for achieving greater security. Thank you very much for your attention, and I look forward to your debate. Thank you. Thank you very much, Commissioner Šuica. So now we go to the speakers on behalf of the political group, starting with the President of the EPP Group, Manfred Weber. 4 minutes. Madam President of the European Parliament, dear Commissioners, especially the Polish Commissioner, dear Prime Minister Tusk, dear Donald, in 2022, when you handed me the reins of the EPP in Rotterdam, you said in your speech there in Rotterdam, I returned to Polish politics to win the battle for democracy, the rule of law, and a European Poland. And it was a tough fight. And you won. Poland is again in the heart of Europe. You ended this government.
You ended PiS government. You brought rule of law back to Poland. You unlocked 137 billion of European funds for the Polish people, and you have brought Poland back to the decisive tables in the world and in Europe. And Kaczynski can now peacefully retire, dear friends. And now, the next 6 months will focus on the future, on improving the lives with better healthcare for everyone, on innovation, on creating well-paid jobs for the citizens of Europe, not the craziness of extremists, but the daily expectations and the dreams of normal citizens will again lead Poland and Europe. And the contrast to the previous presidency is also obvious. Orban's presidency is behind us, thanks God. It was only an ego trip of Viktor. A few days after his famous trip to Moscow, Putin attacked the children's hospital in Kiev. That was really a great peace mission, I have to say. The Polish presidency, dear friends, has just started, but we can already feel the change. Donald, you spoke about these disruptive forms of politics in today's world. And especially in such a moment, I think it's important that we have leadership who proved already their credibility. And I want to remind us on a few of these things. When Macron and others treated Russia as a strategic partner, you saw already the reality that Russia is a strategic enemy who hates our European way of life. When my country, Germany, naively backed Nord Stream 2, and you know I was on your side in this subject, you were already calling for a European energy union to break free from Putin's grip. And while Chancellor Scholz is only speaking about the Zeitenwende, Poland have massively invested under your leadership in defense and is today the East Shield for Europe. And while Sanchez was neglecting the need for stricter border control, even building up fences if needed, you were putting successfully the weaponization of migration on Council's table. Thank you for doing so. Today you tell us it's time to end naivety in Europe. A new axis of tyranny is forming. Iranian missiles strike Ukraine cities. North Korean soldiers are marching across European soil, and Russia fully is in war economy. We need a security-first approach. That's your main message. Europe has to wake up. Security first when it is about trade, when it is about developing new technologies, when it is about the migration policy. And we will safeguard our democracies. Romania delivers a clear task for us. Anyone who wants to earn money in Europe has to respect our rules. Elon Musk must learn. Decisions on DSA and DMA are not done in his headquarters, not in the White House, only here in this European Parliament. And don't get me wrong, we as European Parliament, as EPP Group, we want to offer the deal-maker Trump a real deal. With China rising, economies struggling, and also a world in turmoil, we need a cooperation on the transatlantic level more than ever before. Finally, a lot is ahead of us, and it won't be easy at all. But Józef Tischner, the Polish priest, philosopher, and Solidarność movement thinker once said, and I quote, "Hope must always match the challenge. The greater the challenge, the stronger the hope." Today, we place great hope in the Polish presidency. We need more Polish thinking in Europe, facing hardships with strength, facing challenges with ambition, facing autocratic threats with a strong will to live in freedom and democracy. Thank God, European way of life speaks Polish, dear friends. Thank you. Thank you very much. Now I give the floor to the President of the S&D Group, Irache García Pérez. 3 minutes. Gracias, Presidenta, y bienvenido al Parlamento Europeo, Primer Ministro Tusk. Hoy comienza un nuevo capítulo para Europa bajo la presidencia polaca en el Consejo. Una presidencia que, bajo su liderazgo, debe tener el potencial de ser una brújula moral y política en los tiempos de desafíos sin precedentes que tenemos. Señor Tusk, la historia de Polonia es la historia de la resistencia. Es el espíritu de quienes lucharon por su libertad en los momentos más oscuros. Es el coraje del pueblo polaco durante la ocupación nazi, el levantamiento del gueto de Varsovia y la valentía de Solidarność, aquel movimiento que mostró al mundo que la fuerza de las personas unidas puede cambiar
el curso de la historia. Y este es el espíritu de resistencia que hoy necesitamos y que hoy queremos abordar desde la Unión Europea. Pero me va a permitir hacer algunas reflexiones porque he escuchado muy atentamente su discurso y hay una parte importante donde coincido, pero hay unos elementos donde disentimos políticamente, por supuesto, y creo que es algo sano e importante. En la reflexión sobre la seguridad la comparto al completo. Comparto que Europa necesita avanzar en la seguridad en distintos ámbitos que usted se ha referido. La seguridad no puede ser única y exclusivamente la seguridad de la defensa militar frente a las amenazas de las guerras que tiene Europa en todas nuestras fronteras, que por supuesto es fundamental y es importante, y estoy de acuerdo en que necesitamos invertir también en esa defensa europea. Pero seguridad también es que un pensionista europeo se levante por las mañanas sin la angustia de saber si le van a cortar el gas porque no ha podido pagar, porque su pensión es insuficiente. Seguridad es que una mujer en Europa pueda abortar sin el peligro de algunos gobiernos de que meterles en la cárcel por ejercer sus derechos. Seguridad es que una madre sepa que su hijo, con independencia del poder económico, va a poder ir a una universidad pública. Seguridad es que una pareja de homosexuales en Europa puedan recorrer sus calles sin miedo a los insultos y a los ataques. Eso también es seguridad y eso Europa también tiene que tenerlo en cuenta, porque nuestra Unión sobrevivirá si seguimos implementando el Pacto Verde, el único instrumento capaz de garantizar nuestro planeta. Seguridad es que los jóvenes no tengan la preocupación de tener hijos o no porque no saben qué planeta les van a dejar para vivir. Nuestra Unión sobrevivirá si lideramos una transición digital al servicio de la verdad, porque la desinformación y la manipulación no pueden tener cabida en nuestras sociedades. Nuestra Unión sobrevivirá si regulamos los flujos migratorios con responsabilidad y con solidaridad también. Nuestra Unión solo sobrevivirá si fortalecemos nuestra industria de la defensa y hablamos con una sola voz en las guerras devastadoras como la de Ucrania y como la de Oriente Medio. Y una última reflexión de regulación. No estoy de acuerdo, señor Tusk. Simplificación para facilitar la puesta en marcha de las decisiones que hemos tomado, por supuesto, pero de regulación no, porque significa dar marcha atrás a todos los avances que hemos conseguido trabajar juntas y juntos. Termino. Señor Tusk, el himno polaco, como usted bien ha mencionado, expresa unas palabras tan bellas como ciertas. Polonia no morirá mientras nosotros vivamos, dice ese himno. Y yo ahora quiero decirle que la Unión Europea tampoco morirá mientras las fuerzas democráticas y europeístas trabajemos juntos y juntas y vivamos. Muchas gracias. Thank you. I give the floor now to Anna Brelka. 2 minutes. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie Premierze. Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Te wszystkie okrągłe słówka, które Pan teraz wygłosił, nijak się mają do rzeczywistości. Pan przedstawia dziś siebie jako zbawcę Europy, a przecież to Pan był i jest architektem tego systemu, który prowadzi Europę do upadku. Teraz z von der Leyen, a wcześniej z Merkel. Wspólnie doprowadziliście do utraty konkurencyjności, braku bezpieczeństwa na ulicach i narastającej biedy w Europie. Chce Pan zrewidować politykę klimatyczną, ale gdzie Pan był, kiedy ją wdrażano? Czy czasem nie był Pan przewodniczącym Rady Europejskiej, a potem szefem Europejskiej Partii Ludowej, bez głosów której tego zielonego wariactwa by nie było? To między innymi Pan, Panie Tusk, skazał własnych rodaków na najwyższe ceny energii na świecie. Wpisał Pan w program polskiej prezydencji walkę z dezinformacją klimatyczną. To w ten sposób chcecie teraz walczyć z krytykami waszej polityki? To jest ta wasza wolność słowa? Mówił Pan o bezpieczeństwie granic zewnętrznych. A gdzie Pan był i Pana formacja, kiedy w obronie Polski i Europy trzeba było wybudować mur na granicy z Białorusią? Przypomnę, chcieliście wtedy wpuścić nielegalnych imigrantów i głosowaliście przeciwko budowie zapory na granicy. Byliście wtedy po stronie Putina i Łukaszenki.
Przedstawia się pan jako przeciwnik paktu o migracji i azylu. A kto straszył własny naród sankcjami za sprzeciw wobec systemu relokacji? Przecież to był pan. Może pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest pan obłudnym oszustem. Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera i od tego czasu zachowuje się pan jak polski namiestnik, i od tego czasu zachowuje się pan jak niemiecki namiestnik w Polsce, bo panu jest obcy polski interes narodowy. That's it, time. Can you Polski please naród, conclude? Panie premierze, polski naród i wszyscy wolni ludzie Europy żądają natychmiastowego wycofania się z Europejskiego Zielonego Ładu, obniżenia cen energii, rozpoczęcia deportacji nielegalnych imigrantów i zagwarantowania wolności słowa i internetu. Skoro jest pan tutaj taki ważny, Can I please give the floor to the next colleague? Patrick Jaki, 5.5 minutes. Thank you, President, Prime Minister, Commissioner. Poland has everything is necessary to lead important processes in Europe. It is in the center of the continent, so it can build major airports, logistic hubs. It has the most coal, so it can have the cheapest energy. Poland has sea, mountains, rivers, so it can become the touristic and trade powerhouse. Poland is also the safest country in Europe according to your data, and we are building the biggest army in the region. Over the last decades, we have been the fastest growing country in the continent. Poland has also an impressive history. This year marked 1,000 years of Polish kingdom, during which we built the greatest states with greatest freedom, religious and political freedom, and first constitution in Europe. We have everything we need, but we have one problem. Premiera oszusta, który dokładnie tak samo jak wy pięknie opowiada o wszystkim, a robi to dzisiaj, co wszystko mówił, razem z wami robi dokładnie odwrotnie. I teraz posłuchajcie konkretów. Otóż tak, mówi o uniezależnieniu się od Rosji, a w zeszłym tygodniu wyszło, że kupił rosyjski gaz za 26 milionów w Warszawie i z listy sankcyjnej ściągnął partnera Gazpromu po fikcyjnej transakcji za 3 zł. Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i wasze podobieństwo. I jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał. Ja sprawdziłem głosowanie w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Otóż wy, partia Donalda Tuska, żądała sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją. To jest wstyd i hańba. Mówi o innowacyjności w Unii Europejskiej, a rozwalił wybitne zespoły zajmujące się sztuczną inteligencją i projekt reaktora jądrowego trzeciej generacji, jedyny taki w Europie. Mówi o szacunku do wolności, a przygotował projekt ustawy, że jego urzędnik będzie mógł zdejmować dowolne treści z internetu, dokładnie tak jak komuniści w Chinach. Jedynej, największej stacji informacyjnej w Polsce nigdy nie wpuścił na swoją konferencję prasową i oni zupełnie wprost rozmawiają o tym, jak pozbawić jej licencji. Do tego młodego człowieka, który krytykował ich za nieudolność podczas pomocy powodzianom, po prostu przyszli rano i aresztowali. To tak kocha tą wolność, o której mówił. Proszę państwa, mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z wami tą głupią zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowacja i powiedzieć, zawiesimy ETS-2. Nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć. Prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił, proszę państwa, dzisiaj o potrzebie jedności. A chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę. To są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów. Następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego. Ale on się tym w ogóle nie przejmował, nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył
siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ale on w ogóle zlekceważył te wyroki i teraz go zacytuję. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne lub nie do końca zgodne z zapisami prawa. I dalej. Będę je jednak podejmował z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium praworządności. Koniec cytatu. Ja chciałem was zapytać, czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Więc to jest tak, aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu, lekceważy immunitety. 2 posłów aresztował w Pałacu Prezydenckim. To samo zrobił z posłem, który miał immunitet Rady Europy. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, był Władimir Putin. Znęcał się nad paniami, które aresztował, aby wymusić zeznania oponentów. Nigdy za nic niekaranym kobietom dał status niebezpieczny, dokładnie jak terrorystom i panowie rozbierali jej i oglądali, jak się kąpią. To jest, proszę państwa, hańba. I potwierdził to w specjalnym raporcie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja chcę was zapytać, gdzie są teraz obrońcy praw kobiet? Do tego w Polsce partie finansowane są z pieniędzy z budżetu. Premier zabrał wszystkie pieniądze swojej głównej konkurencji, więc w wyborach prezydenckich będzie tak. Jego partia dostanie około 50 milionów, a konkurencja, która jest od niego większa, dokładnie nic. Tak on traktuje tą równość, o której mówił. Sądy orzekły, że złamał prawo i nakazały mu wypłacić pieniądze opozycji. Ale on mówi, że tego nie zrobi i lekceważy wyroki sądów. I generalnie jego rządy to jest codzienna kronika kryminalna. I oczywiście to nadużywanie władzy, nieprzestrzeganie prawa, nieprzestrzeganie wyroków sądów w niczym mu nie przeszkadza, żeby codziennie ubierać się w stróża prawa. On nauczył się tego dokładnie tutaj, od pana Reindersa, który, jak się dzisiaj okazało, rano szedł prać pieniądze, żeby po południu pouczać Polskę, jak przestrzegać prawa. Więc proszę państwa, i żeby była jasność, Unia Europejska nie ma w tej sprawie żadnych kompetencji. I ja nie oczekuję żadnej interwencji. Chcę tylko jednak, żeby ludzie wiedzieli, jakimi jesteście hipokrytami. Chcę, żeby usłyszeli o podwójnych standardach. I a propos tego, kto powinien wybrać się na emeryturę. Jeżeli chcemy z powrotem uczynić Europę wielką, to was trzeba odesłać na emeryturę. I think we can go to the next speaker. 2.5 minutes, slowly, stick to time, so the interpreters can catch up. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Premier ministre. Alors moi, je rentre de Pologne. Je suis allée à Varsovie la semaine dernière avec les membres de mon groupe. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que effectivement, Monsieur le Premier ministre, votre coalition avec Renew, chaque jour, vous êtes mobilisés pour restaurer l'état de droit qui a été détricoté pendant des années par vos prédécesseurs. Nous savons combien c'est difficile et nous serons à vos côtés pour chaque jour restaurer cet état de droit qui a été piétiné par le PiS. Vous le savez aussi, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, au sein de cet hémicycle, chez les pro-européens, même si nous avons évidemment des divergences de vues, il y a énormément d'attentes sur votre présidence, Monsieur le Premier ministre. Parce que oui, vous avez ramené la Pologne en Europe. Et pour le mandat qui s'ouvre, tout est à faire. Et si le Parlement est en ordre de marche, nos attentes envers les États, elles sont immenses. Monsieur le Premier ministre, nous vivons, vous le savez, des temps instables. Alors une question sur notre leadership mondial. Est-ce qu'on veut continuer à courir après la voiture ou est-ce qu'on se décide enfin à la conduire? Alors pour les 6 mois qui arrivent, vous devez réussir. Pour notre sécurité, dont vous avez fait une priorité. Notre sécurité économique d'abord, face à des concurrents mondiaux qui rivalisent d'attractivité et qui piétinent les règles commerciales. Pour notre sécurité physique, militaire, pour qu'enfin nous sachions nous défendre par nous-mêmes en Européens. Pour notre sécurité énergétique, au moment où nous sortons des énergies fossiles russes. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, nous n'aurons pas d'avenir si nous mettons à bas le Green Deal. Le Green Deal, c'est la clé de notre indépendance énergétique. Le Green Deal, c'est la clé de notre souveraineté. Le Green Deal, c'est la clé de notre avenir, celui de nos enfants, celui de leurs enfants à eux. Alors oui, à la simplification réelle, concrète, pour faciliter la vie de nos entreprises, pour leur permettre de gagner en compétitivité. Oui au pragmatisme, mais non à la remise en cause de nos objectifs climatiques. Sécurité, enfin, sécurité politique. Celle de nos démocraties à l'ère où prospère l'extrême droite, à l'ère de la désinformation et à l'ère des ingérences hybrides.
Ces déstabilisations, nous devons y répondre. Et parmi elles, vous l'avez évoqué, il y a l'instrumentalisation migratoire. Et oui, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons entendu. Et oui, face à elle, face à cette instrumentalisation migratoire, nous vous aiderons. Mais je tiens à rappeler une chose, la priorité des priorités dans ce domaine, c'est la mise en œuvre du pacte Asile et Migration. Et je regrette que vous ne l'ayez pas soutenu. Alors oui, l'Europe sera à vos côtés, mais si nous voulons y arriver définitivement, nous devons travailler ensemble, y compris dans la mise en œuvre du pacte. Un seul mot, efficacité, Monsieur le Premier ministre, lice menavas. Je vous remercie. Merci. Terry Reintke, 3 minutes for the Greens. Thanks a lot, Madam President. Dear colleagues, dear Prime Minister Tusk, welcome to the European Parliament. I think a lot of us are quite happy about this change in Council presidency, especially because we live in times where Europe has to act. The new US President has started the year 2025 with a series of threats against our common European interest. In the east of Europe, Putin is still waging an illegal war of his great power fantasies, only held back by the outstanding courage of the Ukrainian people, and the signs of hope, and we know this, colleagues, in the Middle East are still extremely fragile. So Europe united has to be our answer to the challenges of our time. A united European Union as a harbour of security and strength for the people in Europe. And after the disastrous Hungarian presidency, Prime Minister Tusk, now a great responsibility lies on Poland because we need to see action. And you have made security the key issue of your presidency, and I can only tell you, well done. We also think this should be a priority, but when we, for example, talk about defense, and you have spoken about it, actually you don't really need to convince this House, because the European Parliament has been at the forefront of fighting for a defense union in the past. You actually have to go to the capitals and tell them not only to use European defense in their Sunday speeches, but to actually put action into their words and to move forward on this, because we have heard enough of words. We need to see action in this. But, Mr. Tusk, I also have to tell you that security also goes hand in hand with environmental security, because what security is there if floods are endangering our people and are destroying our homes, when droughts are killing our crops, and when masses of water and wildfires ruin entire infrastructures or economies of whole regions? Protecting the climate is ultimately about protecting humans. Investing in the ecological transition on the European continent is making us more independent, protecting our energy security from the threatening powers of dictators and autocrats. Fossils mean dependency. Renewables mean freedom, and we have to see this also in the Polish presidency. And lastly, Prime Minister Tusk, it's been a while, but I think you know, not only in the streets of Poland people were celebrating when you won the election. All across Europe, there was a sense of hope and relief that Poland, as a strong partner, is back at the European table. A strong Poland that will defend rule of law, our democratic values, and uphold human rights. You won because people wanted change. You won because people put hope in you who had been stripped of their rights, who were silenced and who were denied freedom. These people count on you, and they count on us right now. And you also managed by unifying the political forces of the center, including the Social Democrats, the Liberals and the Greens. And for me, this leads the way in Europe. But honestly, Mr. Tusk, here in this House, the only majority that can secure a strong and ready-to-act Europe, the majority of the center, is in danger, also by dangerous games of your own political party, who have been voting with the far right in not only one occasion in this House. So you have a responsibility here, Mr. Tusk. We want to see a strong Polish presidency, but also remind your own political group how important in this crucial moment it is that we do sensible politics in the center in Europe right now. Thank you very much. Now we give the floor Manon Aubry for the Left Group. 2 minutes. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre Tusk, le 9 juin 2023, une femme, Dorota Lalik, enceinte de 5 mois, est morte d'une septicémie faute d'avoir pu avorter. Et cela s'est passé dans votre pays, Monsieur Tusk, la Pologne. Cette femme de 33 ans avait la vie devant elle. Elle est morte parce que des hommes ont décrété qu'ils savaient mieux que les femmes ce qu'elles devaient faire de leur corps.
Comme Dorota, trop de femmes ont perdu leur vie en raison de l'interdiction de l'IVG en Pologne. Comment cela peut-il encore avoir lieu en Europe au XXIe siècle, au moment où l'on célèbre les 50 ans de l'anniversaire de la loi Veil dans mon pays, en France? Le droit à l'IVG est en danger et la passivité totale de l'Union européenne encourage l'international réactionnaire qui s'organise pour l'attaquer partout en Europe, comme on a vu un rassemblement ce week-end encore à Paris. Pourtant, Monsieur Tusk, vous aviez été élu sur la promesse de libéraliser le droit à l'avortement, contre le PiS qui avait mis en place cette loi ignoble. Pendant que certains groupes politiques ici encore croient célébrer avec votre gouvernement la victoire du monde libre, vous prolongez en réalité certaines des politiques d'extrême droite. Et c'est bien ce que l'on retrouve dans votre programme de travail de votre présidence de l'Union européenne. Je l'ai bien lu et franchement, je me suis demandé s'il n'y avait pas des pans qui étaient écrits par M. Orban ou Mme Meloni. Alors que les inégalités explosent, que les catastrophes climatiques s'accumulent, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, la sécurité. Et la sécurité de Dorota, Monsieur Tusk, et la sécurité des femmes qui risquent leur vie pour décider du droit le plus simple et inaliénable à disposer de leur propre corps. Et le pire dans tout ça, c'est que vous reliez ce mot, bien évidemment, au fantasme d'invasion migratoire. Pas étonnant, quand on sait que vous voulez suspendre le droit d'asile. Pourtant, il y avait tant à faire avec cette présidence polonaise, comme par exemple avoir une minorité de blocage pour s'opposer à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, ou encore créer une véritable indépendance européenne, plutôt que s'aligner dans les pas des États-Unis de Donald Trump. À moins que vous considériez que leur projet climato-sceptique, raciste et misogyne soit la voie à suivre. Monsieur Tusk, en conclusion, on ne s'oppose pas à l'extrême droite en reprenant une partie de ses propositions. Pour Dorota et toutes les victimes des obscurantistes, nous avons au contraire le devoir de la confronter frontalement avec un projet radicalement émancipateur. Je vous remercie. Now I give the floor to Eva Zachajowska-Hernik. 1 minute. Panie premierze, powiedzieć można o panu bardzo wiele i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można o panu powiedzieć absolutnie nic dobrego. A szkoda, bo jednak rządzi pan moim krajem, niestety. Powiedzieć, że jest pan najgorszym premierem w historii Polski, to jak nie powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mówi pan, że pakt migracyjny powinien zostać odrzucony, a Zielony Ład zrewidowany. Tymczasem 11 grudnia 2024 roku zatwierdza pan w uzgodnieniach z Danią i Cyprem szybkie wdrożenie paktu migracyjnego i Zielonego Ładu. Jest pan wielkim przeciwnikiem imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelą Merkel zaprasza pan imigrantów do Europy. Za pana rządów powstał Nord Stream 2 i to pan był zwolennikiem resetu z Rosją, a teraz pan udaje wielkiego wroga Putina. Wreszcie, gdy był pan przewodniczącym Rady Europejskiej, nie zrobił pan dla Polski absolutnie nic. I jedyne, co panu wyszło, to Wielka Brytania z Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam, czy ma pan chociaż jedną swoją prawdziwą twarz. Jest pan politykiem memem, z tą różnicą, że memy są zabawne, a pan jest niebezpieczny. I znając pana, po polskiej prezydencji chciałabym, żeby dał pan Polsce święty spokój. Dziękuję bardzo. Cut off your microphone. Dolores Montserrat, 1 minute. Gracias, presidenta, presidente Tusk. Que usted esté al frente de las instituciones es una muy buena noticia, porque significa que los valores europeos vuelven a alinearse con las necesidades y el futuro de millones de ciudadanos. Polonia y España comparten grandes desafíos. Más defensa del Estado de Derecho. Ustedes han sufrido a gobiernos anteriores que lo han puesto en riesgo, como los españoles sufrimos al gobierno de Sánchez asaltando la justicia y las instituciones en España. Una inversión en seguridad a la altura de los desafíos que afrontamos, como puede ser la lucha contra las mafias que utilizan el drama humano de la migración, como está golpeando Canarias. Y más apoyo firme a la libertad y la democracia para que ningún gobierno europeo blanquee dictaduras como la de Maduro por intereses oscuros. Ahora con usted en el Consejo tenemos la gran oportunidad de defender a la democracia dentro de Europa, en Venezuela y en cualquier rincón del mundo. Señor Tusk, el Partido Popular Europeo estará a su lado para combatir la deriva autocrática de algunos y reconstruir el alma de Europa. Democracia, libertad, oportunidades y seguridad. Muchísimas gracias. Next, thank you, is Joanna Schering-Wilgus, 1.5 minutes. Panie premierze,
Polska prezydencja to historyczna okazja. Amerykańska, ale i europejska polityka jest coraz bardziej populistyczna, prawicowa i niestety zbyt często, powiedzmy to wprost, po prostu faszystowska. W Polsce pokonaliśmy PiS dlatego, że podczas czarnych czasów ich rządów byliśmy konsekwentni w naszych poglądach. Byliśmy konsekwentni, jeśli chodzi o praworządność, prawa człowieka czy wizję silnej i zjednoczonej Europy. Dziś czarne chmury nadciągają nie tylko nad Stany Zjednoczone, ale i na cały świat. I to jest nasza szansa. Musimy pokazać, że Unia Europejska jest silna i gotowa postawić się radykalnej prawicy i populizmowi. Dokładnie tak samo, jak to zrobiła Polska rok temu. Mamy już jednego światowego przywódcę Donalda, który jest populistyczny, radykalny i nieprzewidywalny. Niech ten europejski Donald będzie progresywny, przewidywalny i demokratyczny i chroni wartości europejskich, na których Europa została zbudowana. Powiedział pan, że mamy w Europie 450 milionów ludzi. Połowa z nich to kobiety. To jest bardzo kluczowy dla nas temat, co tutaj już kilkukrotnie padło z tej sali. Jako socjaliści i demokraci stworzyliśmy Kartę Praw Kobiet. To jest gotowy dokument, który mógłby stworzyć parasol ochronny dla wszystkich kobiet w Europie. Szczególnie dla kobiet w Polsce. Nie udało nam się to zrobić w Polsce. Wiemy dlaczego. Zróbmy to w Europie, żeby Polki miały dokładnie takie same prawa jak Belgijki, Francuski czy inne Europejki, kobiety w Europie. I ostatnia rzecz. Thank you. Ostatnia rzecz. Wiem, że mottem polskiej prezydencji jest bezpieczeństwo, ale w tych trudnych czasach wojen i konfliktów nie możemy zapomnieć o kulturze i sztuce, bo ona czyni nas naprawdę ludzkimi. Mam pismo od wszystkich ministrów kultury, którzy proszą o to, aby nie rezygnować z programu Kreatywna Europa. Your next colleague now, Mr. Jean-Paul Garot. 2 minutes. Go ahead. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, en ce début d'année marqué par des crises internationales et des défis cruciaux, la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne revêt une importance certaine. Monsieur le Premier ministre, vous dites vous engager à agir en faveur de la sécurité et de la stabilité de notre continent. On ne peut que vous y encourager avec un premier objectif qui doit être une priorité, lutter contre l'immigration de masse qui sinon submergera l'Europe. Depuis des années, nous subissons une pression migratoire intolérable, amplifiée par les crises économiques, les conflits et la porosité de certaines frontières extérieures. Amplifiée aussi et surtout par une politique volontairement immigrationniste de l'Union européenne, illustrée notamment par le pacte migratoire européen. Monsieur le Premier ministre, vous dites vouloir vous engager à la construction d'un bouclier oriental visant à protéger vos 800 kilomètres de frontières avec la Russie et la Biélorussie. C'est un exemple de ce que devrait être une ère nouvelle politique européenne. L'Union européenne doit en effet protéger les frontières extérieures et soutenir tous les États qui agissent en ce sens. Nous devons refuser les mécanismes imposés comme le pacte migratoire qui vise à relocaliser dans nos campagnes les migrants sans consulter les peuples concernés. Ces politiques sont contraires aux intérêts nationaux et à la volonté des peuples. Nos peuples n'en veulent pas. Il faudrait les écouter. Or, il est essentiel de replacer les nations au cœur des décisions pour construire une Europe respectueuse des identités et de nos souverainetés. Nos concitoyens européens attendent des actions claires. Stopper l'immigration incontrôlée, renforcer les contrôles et repenser totalement le droit d'asile. Sur la question de la défense, avec plus de 4% de votre produit intérieur brut consacré à ce secteur, la Pologne montre l'exemple en matière d'investissement stratégique. Néanmoins, tout cela doit s'accompagner d'une vigilance accrue. La coopération entre les nations européennes ne doit pas diluer nos souverainetés nationales. C'est d'ailleurs en cela qu'il ne peut être question pour nous de souveraineté européenne et de défense européenne. La protection de notre continent passe par une Europe des nations qui défendent leur souveraineté, leur identité et qui coopèrent entre elles en respectant la volonté des peuples qui les composent. C'est tout le sens de nos actions. Je vous remercie. Now, Michał Kobosko, 1.5 minutes. Panie premierze, witamy w Strasburgu. Mógł pan już usłyszeć, jak wielkie nadzieje pokładane są w polskiej prezydencji. W zeszłym tygodniu usłyszeli o tym ministrowie naszego rządu koalicyjnego od przedstawicieli Renew Europe w Europie, w Warszawie.
Skupię się dziś na dwóch kwestiach oczywistych, na bezpieczeństwie i na gospodarce, bo to sfery absolutnie fundamentalne, a nawet egzystencjalne dla Polski i dla Europy. Po pierwsze, bezpieczeństwo leitmotiv polskiej prezydencji. Europę trzeba przygotować na najgorszy możliwy obrót wydarzeń, zapewniając najwyższej jakości uzbrojenie, organizacyjnie wprowadzając najlepsze plany obrony cywilnej oraz infrastrukturalnie zapewniając bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej także przed cyberzagrożeniami. Do tego potrzebne są ogromne nakłady i przyjęcie odpowiednich planów, takich jak EDIP, program na rzecz europejskiego przemysłu obronnego. Bardzo liczę, że polska prezydencja zdoła zbudować porozumienie w tych trudnych sprawach, bo nie mamy dziś innego wyboru. Po drugie, gospodarka. Potrzebujemy nowej polityki przemysłowej bez kategorycznego zaprzeczenia Zielonemu Ładowi, obrony interesów gospodarczych Europy, pokazania ambicji rozwojowych i jasnego przywództwa. Europejski przemysł stoi przed wielkimi wyzwaniami w związku z niską konkurencyjnością i dominacją technologiczną ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. Musimy zbudować suwerenność technologiczną Europy i egzekwować prawo europejskie co do joty. Potrzeby wsparcia przemysłu, także polskiego, są ogromne, a środki w budżecie europejskim niewystarczające. Bez odpowiedzi na amerykańskie IRA i inne tego typu programy Polska nie zwycięży w globalnym wyścigu. Panie premierze, powodzenia, liczymy na dobrą współpracę. Thank you very much. Hannah Neumann, 1 minute. Prime Minister, you put security and defense at the heart of the Polish presidency. Quite timely, I would say. I have been working on these issues for more than 10 years, you even longer. And all this time we have heard countless heads of states showing up here speaking of European autonomy, strengthening European defense, a true European defense union. Well, let me tell you, this House is ready. And we both know that the problem is political will in the member states. So I'm asking you what I have been asking all these previous heads of state. What competences are you willing to transfer from the national to the European level so that we will finally walk tangible steps towards this end? And a little spoiler, so far the answer has always been silence. So maybe today is a good moment to change that. It's cheaper and it will make us safer. Thank you very much. Konstantinos Arvanitis, 1 minute. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι ειλικρινά που είστε εδώ και θέλω να πω απλώς ότι όταν χαϊδεύουμε το αφήγημα της ακροδεξιάς, ισχυροποιούμε τη φωνή της και τη φωνή της alt-right ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι το καταλάβατε πολύ καθαρά. Χαίρομαι ειλικρινά που από το Μάιο έχει λήξει η διαδικασία του άρθρου 7 για την Πολωνία και επιθυμώ πραγματικά να δω την Πολωνία, την αγαπημένη Πολωνία, να σέβεται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά με προβληματίζει και με ανησυχεί σοβαρά ότι παρά όλα τα θέματα του πρόσφατου παρελθόντος, στις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας, στους 7 βασικούς άξονες, δεν δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν είχαμε επισκεφθεί τη Βαρσοβία το Φλεβάρι του 2022, με την υπομάδα κράτους δικαίου, είχαμε ανακαλύψει τα παράνομα λογισμικά Πέγασους. Και στήθηκε η Επιτροπή Πέγκα. Και στη χώρα μου, την Ελλάδα, είχαμε πολύ σοβαρά θέματα με το θέμα Πέγασους. Και θα ήθελα, για το Predator μιλώ, και θα παρακαλούσα στη δευτερολογία σας να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Και ένα τελευταίο, μια επίκληση. Δεν νοείται ακόμα στην Πολωνία να υπάρχουν free zone για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Δεν είναι δυνατόν. Thank you very much. Tomasz Frölich, 1 minute. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tą przyjemność. Herr Tusk, Politiker wie Sie sind die größte Gefahr für europäische Nationen. Als Sie in der Opposition waren, haben Sie mit Hilfe der EU die Souveränität Ihres eigenen Landes angegriffen. Nun, wo Sie wieder regieren, zerstören Sie die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Oppositionelle werden gejagt, politisch unbequeme Gerichtsurteile werden kassiert. Ihr Medienputsch war illegal und nun drohen Sie mit noch mehr Zensur im Internet. Das erinnert immer mehr an ein Regime. Was Sie in einem Jahr an Brüchen gegen die Rechtsstaatlichkeit begangen haben, hat sich die PiS in 8 Jahren nicht getraut. Die
Die EU lässt ihnen all das durchgehen. Schließlich waren sie immer Brüssels bravster Diener. Und nun drohen sie, ihr Werk der Zerstörung auf ganz Europa auszuweiten. Massenmigration, Zensur, geopolitische Eskalation, Wokeness, Green Deal. Sie sind doch ein Wegbereiter all dessen, auch wenn Sie heute davon nichts mehr wissen wollen. Sie sind eine polnische Angela Merkel. Sie sind eine polnische Ursula von der Leyen. Und das Schlimmste ist, Sie sind auch noch stolz darauf. Das ist schlecht für Ihr Land Polen und das ist schlecht für unseren Kontinent Europa. Vielen Dank. Now, Fabio De Masi, 1 minute. Frau Präsidentin, Präsident Tusk, Sie haben die Prioritäten der polnischen Präsidentschaft genannt. Und die bestehen darin, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und die Sanktionen zu verschärfen und vollständig auf russische Energieimporte zu verzichten. Sehen wir auf die Rüstung. 500 Milliarden Euro sind im Gespräch. In meinem Heimatland in Deutschland konkurrieren Grüne und AfD darum, wer Herrn Trump jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und es werden 5–6% des Bruttoinlandsprodukts genannt. Aber wir haben einen riesen Filz in der Rüstung. Wir haben 89 Großwaffensysteme in Europa, 27 in den USA. Frau von der Leyen ist überhaupt nur Kommissionspräsidentin geworden, weil sie für den Beschaffungsfilz bei der Bundeswehr verantwortlich war. Wir haben bereits jetzt das Dreifache der Rüstungsausgaben Russlands, werden bei uns die Züge nicht mehr fahren, die Kinder nicht mehr richtig rechnen und lesen in den Schulen lernen. Und gleichzeitig wollen wir die Energiesanktionen verschärfen, während Herr Trump sagt, wenn ihr nicht von uns das schmutzige Frackinggas kauft, dann erhöhen wir Strafzölle. Wir haben uns völlig nackt gemacht und sind völlig abhängig von dem Irren im Weißen Haus. Und zuletzt möchte ich Sie fragen, Herr Tusk, warum Sie die Terroristen, die die Nord Stream-Sprengung verantwortet haben, einfach aus Polen haben ausreisen lassen, anstatt sie zu verhaften. Thank you. François Xavier Bellamy, 1 minute. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, il y a un mois, avec Andrzej Aliski, nous étions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Depuis des années, la Pologne, comme d'autres pays, porte la sécurité de l'Europe et la protection des frontières extérieures de notre continent tout entier. Et depuis des années, vous avez alerté, Monsieur le Premier ministre, sur le fait que la crise migratoire, que vous avez appelée une guerre hybride, est un enjeu de sécurité, un enjeu de stabilité, un enjeu existentiel pour nos pays. Pendant trop longtemps, nos pays, en Europe de l'Ouest en particulier, ont répondu à cette alerte par une forme d'indifférence, par le silence, le mépris ou par des leçons de morale. Mais aujourd'hui, tout a changé parce que notre famille politique, votre famille, Monsieur le Premier ministre, a aujourd'hui les leviers pour agir au Conseil et évidemment au sein de ce Parlement, et nous allons mettre fin à l'impuissance migratoire de l'Union européenne. Nous obtiendrons enfin la directive retour dont nous avons besoin et dont vous avez fait une priorité pour que le droit européen facilite l'expulsion des migrants illégaux au lieu de les favoriser. Nous avons obtenu que les fonds européens puissent enfin soutenir les pays de première entrée qui, comme le vôtre, investissent pour la protection de nos frontières à tous. C'est ce changement que les Européens attendent et c'est par ce changement que nous allons démontrer que la majorité a changé ici, dans ce Parlement. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Now, René Repazi, 1 minute. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem werter Herr Ministerpräsident! Es ist gut, dass gerade zu einem Zeitpunkt wie diesem jemand die Ratspräsidentschaft übernimmt, der ein überzeugter Europäer ist, eben der andere Donald. In einer Welt, in der das Faustrecht des vermeintlich Stärkeren eine Renaissance erlebt, in der jeder alle Freiheit für sich selbst reklamiert, aber den anderen nicht zugesteht, muss das europäische Gemeinsam sind wir stark nicht nur proklamiert, sondern auch tatkräftig umgesetzt werden. Dafür steht das Polen unter Ihrer Führung. Sie setzen den Akzent richtig auf das Thema Sicherheit. Dafür müssen wir aber auch uns liebgewordene Selbstverständlichkeiten über Bord werfen. Und das sage ich bewusst als deutscher Abgeordneter und uns einander vertrauen. Gerade als Vorsitzender der deutschen Sozialdemokratie in diesem Hause reiche ich Ihnen die Hand, damit wir gemeinsam in der politischen Mitte unseren Binnenmarkt fit machen, für die Herausforderungen unsere Unternehmen ertüchtigen und unsere hohen Schutzstandards nicht auf dem Altar der populistischen Hohepriester opfern. Dankeschön. Thank you. Tamás Deutsch, 1.5 minutes. Ki kell mondanunk az igazságot, Lengyelországban a Tusk-féle hatalom módszeresen szétveri a jogállamot és a demokráciát.
Lengyelországban woke diktatúra van. Donald Tuskék woke diktatúrájában politikai üldöztetésnek vannak kitéve a hatalmon lévőkhöz képest másképp gondolkodók. Nyílt és durva politikai üldöztetésnek. A jelenlegi lengyel jogállamisági válsághelyzettel kapcsolatos brüsszeli reakció pedig jól mutatja az Európai Uniós vezetők kettős mércéjét. Ha Magyarországon tizedennyi történne, mint ami Lengyelországban az elmúlt bő egy évben megtörtént, akkor Ursula von der Leyen már békefenntartó erők küldésére vonatkozó előterjesztéssel élne. De most az Európai Unió vezetői mégis hallgatnak, vagy egyenesen lelkesen üdvözlik a jogállam és a demokrácia szétverését, a rendőri erőszak alkalmazását, ezt a szép új liberális világot, a woke diktatúrát. Számtalan lengyel hazafi megint menekülni kényszerül. Ránk, patrióta magyarokra minden lengyel demokrata barátunk számíthat. Mindenki, aki politikai üldöztetés miatt menekülni kényszerül a hazájából, számíthat Magyarországra. Most is, mint ahogy ilyen helyzetekben ez korábban is így volt. A lengyel politikai üldözötteket be fogjuk fogadni, és ha kell, politikai menedékjogot adunk nekik. Mert tudják, lengyel-magyar két jó barát együtt harcol és issza borát. Vice President Wilmès, 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de sujets que j'aurais voulu aborder avec vous, mais je ne me concentrerai sur un sujet puisque je n'ai qu'une minute. Vous proposez dans votre programme une Europe qui protège. Cette Europe qui protège, elle doit aussi le faire au niveau de ses valeurs fondamentales comme l'état de droit. La Pologne a prouvé après 7 ans sous procédure article 7 du TUE que si volonté politique il y a, un autre chemin est possible pour revenir aux valeurs qui sont au cœur de notre projet européen. Ce parcours vous donne, je pense, la légitimité et l'exemplarité pour être le moteur nécessaire à une révision des procédures de l'article 7, afin que celle-ci soit accélérée, plus efficace et plus concrète. Car comment expliquer que 7 ans après la demande du Parlement d'activer l'article 7, paragraphe 1 du TUE pour la Hongrie, aucune suite formelle n'ait été donnée? J'aimerais que le bilan de votre présidence soit marqué d'un signal clair en matière de respect de l'état de droit. C'est possible, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Now Irene Montero, 1 minute. Gracias, presidenta, y gracias a los intérpretes por su trabajo. Primer ministro Tusk, yo quiero preguntarle para quién es la seguridad de la que usted habla. ¿Es seguridad para las mujeres? No. Ustedes, tras más de un año de gobierno, aún no han garantizado el derecho al aborto seguro. ¿Seguridad para las personas que migran? No. Para ellas, militarización de fronteras y graves violaciones de derechos humanos. ¿Seguridad para las personas LGTBI? Tampoco. ¿Seguridad para las trabajadoras y los trabajadores? No. No pueden pagar el alquiler, no pueden tener un salario digno, no pueden llenar la cesta de la compra. Ustedes dicen seguridad para no llamar a las cosas por su nombre. Guerra y militarización. Y es que usted hace lo que le exige la OTAN, que es que Europa debe sacar el dinero de las pensiones y de la sanidad para pagar las guerras de Estados Unidos. Señor Tusk, lo que Europa necesita y lo que le da seguridad es la paz, la democracia y más derechos. Y con la guerra, con la austeridad y con su complicidad con los genocidas, ustedes están haciendo a Europa cada vez más débil. A quien harán más fuerte es a Estados Unidos y a la extrema derecha. Y ustedes se colocan del lado de la barbarie y a Europa la hunden en un callejón sin salida. Next, Marcin Sipniewski, 1 minute. Panie premierze, pana obecność w polskiej polityce to prawdziwe fatum. Niespełnione obietnice, schadzki z Putinem na molo, afera podsłuchowa, afera Amber Gold, afera hazardowa, afera reprywatyzacyjna i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Dzięki kłamstwom i pomocy Brukseli pan wrócił do władzy. Przede wszystkim dzięki pomocy Ursuli von der Leyen. I teraz od 400 dni nie spełniacie obietnic danych Polkom i Polakom. Śmiejecie się nam w twarz, ale naród polski wam tego nie zapomni. Polska i Europa zasługują na Donalda, ale nie tego, który tutaj siedzi.
Jest dobry program, który mógłby pan zaproponować. Koniec z paktem imigracyjnym, koniec z Zielonym Ładem, powrót do węgla, przyznanie, że są tylko dwie płcie i koniec cenzury. Ale nie jest pan Donaldem Trumpem, tylko Donaldem Tuskiem. Niestety dla nas. I dlatego Amerykę czeka złoty wiek, a u nas dalej będzie jak w lesie. Ale nie tracę nadziei i wierzę, że pod koniec tej prezydencji pana marionetka przegra wybory prezydenckie i stracicie władzę i będzie pan musiał oglądać inaugurację Sławomira Mentzena. Uczynimy Polskę i Europę znowu wielką, ale już bez pana i bez tej zdradzieckiej, nieludzkiej ekipy. Dziękuję. Siegfried Mureşan, 1 minute. Thank you, Madam President. Prime Minister Tusk, welcome back to the European Parliament. It is our common task to provide certainty to the people of Europe. It is our first and common obligation to provide safety, security and prosperity to the people of Europe. This is what they expect from us. My main message to you today is that security and prosperity in Europe are connected. These have to be our priorities and we have to work on it together. We can only prosper if we are safe. We can only be safe and secure in Europe if our economy is strong. If we are safe, we can generate investments, we can generate jobs, we can transition to the digital economy, we can protect the environment, farmers, industries, and we will have security. Without safety, we have none of these. This is why safety and security have to be one of the top priorities of the Union. As responsible for the budget of the European Union, I say they should be a priority for our budget in the future. And my second point is the following. Autocrats around Europe want to weaken Europe. They want to believe us they are weak. We are not. We shall not believe what autocrats want us to believe about Europe. We should have our own beliefs and we should tell the people of Europe that autocracy means hate, division, poverty, and Europe means democracy, freedom, prosperity. Thank you very much. Thank you very much. Nicola Zingaretti, 1 minuto. Presidente Tusk, se vogliamo difendere il nostro progetto europeo, dobbiamo rinnovare il nostro modello di sviluppo e con coraggio rilanciare il processo di integrazione federale, costruire percorsi nuovi e forti verso l'Europa politica. L'unità raggiunta ha garantito sì pace, prosperità, libertà, ma non garantisce più un protagonismo reale. Nuovi poteri globali e oligarchie minano le fondamenta delle democrazie occidentali. Da sola nessuna democrazia europea ce la farà, è vero, ma allora servono investimenti comuni, recuperare il divario di innovazione per il nostro sistema produttivo, individuare nuove politiche a tutela dei cittadini per la loro sicurezza che è la casa, la sanità, la lotta alle disuguaglianze. Investiamo, sì, per la difesa comune, ma con acquisti comuni, progetti come quello votato dal Parlamento sull'Unione della Difesa, razionalizziamo la spesa per rafforzare insieme il pilastro europeo della Nato. Come diceva Romano Prodi, l'Europa è una bicicletta, ma se si ferma cade. Non serve, Presidente, l'Europa minima necessaria, serve l'Europa massima possibile. Grazie. Now Thomas Tobé, 1 minute. President, Commissioner, Prime Minister Tusk, thank you for bringing Poland back to Europe. At this crucial time, we welcome your strong leadership and your presidency of the Council. The EPP and also my home country, Sweden, fully support your priority to make Europe more safe and secure, to strengthen our defense and support Ukraine. And you are right that we need to take back control of our borders and on migration. And Europe is strong, but we need to get to work to make Europe more competitive, now and for future generations. And Prime Minister, you can count on EPP's support to deliver on this. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you very much, Mr. Tobé. Javier Moreno Sánchez, 1 minute. Gracias, Presidenta. Señor Primer Ministro, bienvenido en su vuelta a esta casa y le deseo éxitos progresistas en su presidencia. Señorías, más que nunca, la Unión tiene que situarse en el mapa mundial no solo como una potencia económica, sino como un actor político que defiende la democracia, el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional frente al modelo que propugna la internacional ultraderechista. El contexto geopolítico mundial, aún más convulso con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pone a la Unión Europea ante una prueba existencial.
Desde la unidad tenemos que ser el contrapeso a la mezcla explosiva de nacionalismo, expansionismo, desregulación, proteccionismo y guerras comerciales. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra Unión, garantizar su propia defensa, implementar ya, señor Tusk, implementar ya el Pacto Verde, el planeta no puede esperar, pero también implementar el pacto migratorio y proteger a los ciudadanos y la democracia. Y sobre todo debemos desarrollar la dimensión social, dando respuesta al problema de la vivienda, especialmente para los jóvenes. Señor Tusk, contamos con un europeísta como usted para superar esta prueba existencial de la Unión Europea. Muchas gracias. Thank you. Andrzej Halicki, 1.5 minutes. Wysoka Izbo, tak ważny moment, tak ważna debata, a tu tyle krzyków, kłamstw, ataków i obrażania. Ale musicie ich zrozumieć. Oni się boją odpowiedzialności, bo kto kradł, będzie ukarany. Oni się też czują silni, bo mają wsparcie milionera. Myślą, że to coś da. Nie, to my jesteśmy patriotami, a oni są blisko zdrady narodowej. Bo to my chcemy Europy silnej, takiej, jaką oczekują obywatele europejscy. A oni są rozbitej i słabej. Dlatego wygramy i zwyciężymy, tylko musimy być razem. Naprawdę nie ma czasu na czcze gadania. Chcecie zmienić deregulację na simplification? Proszę bardzo. Ale działajmy i róbmy to już teraz, bo Europa musi być bezpieczna w wielu wymiarach. Ochrona granic jest priorytetem, bezpieczeństwo fizyczne też, bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe, gospodarcze, ekonomiczne to jest nasza odpowiedzialność i nie ma już czasu. Musimy działać, bo Europa musi poczuć nasze skuteczne działanie. Działamy dla ludzi, jesteśmy razem i Europa zwycięży, bezpieczna będzie, bo będziemy razem. Thank you. Thank you very much. Now, we have 5 minutes for Catch the Eye. I will give the floor to 5 colleagues in the order in which they came, starting with Peter Magyar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Polák-vengri, dva bratánki, lengyel-magyar, két jó barát. Tisztelt miniszterelnök úr, engedje meg, hogy ezekben a nehéz időkben a lengyel elnökség kezdetén megemlékezzek egy egészen különleges dologról, az 1000 éves lengyel-magyar barátságról. Közös királyok, királynők, szentek, szabadságharcosok és hősök. 1335-ben a lengyel, a cseh és a magyar király lerakták a közép-európai együttműködés alapköveit, ebből alakult a V4 és a visegrádi együttműködés. A magyar nép sosem felejti el azt az önzetlen segítséget, amit a lengyel néptől kapott a legnehezebb időkben. Sosem felejtjük el a 48-as hőseinket, Bem tábornokot, Dembinskit és Viszovckit, ahogy az 56-ban nyújtott támogatásukat sem. És biztos vagyok benne, hogy a lengyel nép sem felejti el az 1830-as lengyel felkelés és az 1919-21-es Szovjetunió elleni háború idején nyújtott magyar segítséget, a csodát, amit ott önök megéltek, mikor Európa magára hagyta Lengyelországot. Miniszterelnök úr, a magyar emberek többsége szomorúan figyeli, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokat feláldozza Orbán Viktor a napi politikai érdekeinek az oltárán. Ha a következő magyar kormánypárton, a Tiszán és a magyar emberek többségén múlik, akkor legkésőbb jövőre újra fényesen fog ragyogni a magyar-lengyel barátság csillaga Európa egén. Nem félünk, dziękuję bardzo. Thank you. Vice President Negrescu, 1 minute. Domnule prim-ministru Tusk, doamna președinte Metsola, dragi colegi, următoarele 6 luni sunt cruciale pentru viitorul Europei. Președinția Poloniei la Consiliul Uniunii Europene trebuie să găsească soluții ambițioase la problemele cu care ne confruntăm. Spre exemplu, definirea noilor relații cu Statele Unite sub era Trump. Ne trebuie un nou acord comercial echitabil, dar și consolidarea parteneriatului de securitate pentru a proteja interesele statelor noastre. Protejarea democrațiilor europene. Trebuie să combatem eficient ingerințele străine, dezinformarea și radicalizarea politică, în mod deosebit în România și Germania, unde urmează alegeri importante. Nevoia unui buget european mai mare, protejarea politicii de coeziune și a politicii agricole comune. De asemenea, trebuie să avem finanțări suplimentare pentru sănătate și educație. Bunăstarea europenilor trebuie să fie pe primul loc. Situația din Ucraina și Republica Moldova și cum putem să fim la masa negocierilor noi Europa și implicați în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Securitatea noastră ați evocat-o și trebuie să dezvoltăm industria europeană și să ne respectăm angajamentele NATO. Dacă vom eșua, proiectul european va fi în pericol și atunci cu toții vom fi în pericol. Mulțumesc. Tobiasz Bosienski. Panie premierze, cóż za wystąpienie!
Ani jednego konkretu. Każdego dnia Europejczykom żyje się coraz gorzej, a pan przyjeżdża do Strasburga i nie jest w stanie podać ani jednego konkretu, ani jednej strategii, ani jednej wizji. Pan opowiada o duchu Europy, pan jest kaznodzieją, bo Monteskiuszem pan na pewno nie jest. Nie ma ideałów, nie ma wizji, nie ma strategii. Donald Tusk w pełnej krasie. You was right when you wrote, one Donald is more than enough. Go away, Mr. Tusk. Go. Helmut Brandstätter. Dear Prime Minister, thank you very much for talking about security. I'm from Austria, a neutral country, and for us it's also very important. And I have to inform you that we have a right-wing party, FPÖ, pro-Putin, and they are against Sky Shield now. All the other parties are in favor of Sky Shield because security is so important for us. And now, your friends in the Österreichische Volkspartei, in the People's Party, they're also against Sky Shield now. So I really ask, probably you can talk to them, talk about security, talk about how important it is for us, because we all know that we are in danger from Putin's rockets, and we want to live in peace and security together in our common Europe. Thank you very much for talking to them. Probably you can convince them. You never will convince the pro-Putin party. Thank you. Thank you. Mr. Böselager, you have catch the eye. Mr. Böselager, you applied for catch the eye. You are standing right there. Are you going to take the floor? You don't want it anymore? No. Okay, that means that we can go to João Oliveira and then we close. Sir Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente. O lema da presidência polaca é Segurança Europa. Esta proclamação esconde um apelo ao militarismo e à guerra e uma política de privilégios para os grandes interesses económicos e financeiros e de desprezo pelos problemas económicos e sociais que atingem os povos. No programa desta presidência polaca não há referência aos trabalhadores e aos seus direitos. E é preciso uma lupa para encontrar alguma referência a questões sociais que são hoje decisivas na vida dos povos. A habitação é uma triste caricatura disso mesmo. Há milhões de pessoas que não conseguem encontrar uma casa que possam pagar, mas no programa da presidência polaca, o problema da habitação é referido apenas como um problema estatístico. Em contraste com esse desprezo pelos problemas dos povos, a presidência polaca insiste no fornecimento de armas e equipamentos militares para prolongar a guerra na Ucrânia, no aumento dos gastos militares no espaço da UE e na corrida aos armamentos, na política de sanções cujas consequências continuam a pesar nas condições de vida dos povos. Este não é o caminho que sirva aos povos do espaço da União Europeia. Now, Commissioner Suica. Thank you, Chair, Prime Minister, honourable members. I sincerely thank you for this debate and your contributions to the challenges we are facing with regard to the crucial security items. They have been neatly addressed by the Polish presidency. To a very large degree, we see a sense of shared purpose and a joint determination in this House to tackle the priorities of the Polish presidency, and to do this in a spirit of joint ownership and close collaboration between our three institutions. Those security topics are indeed challenges, but they are also opportunities. Let us think of three mutual gains that we can achieve. First, the European Union has to and will become more resilient towards malign security threats. Second, we can become more self-sustaining in the production of vital resources and commodities that we would otherwise have to import. And the third, we will be able to become stronger together vis-à-vis other international partners or players. If we work hard and with a sense of unity, we will be able to preserve key elements of the European way. As Commission, we are glad to be in tune with the priorities of the Polish presidency, and we are equally glad to count on the joint determination of this House and the Council presidency to constructively work on timely agreements and on current and upcoming legislative files in this area. It is a crucial and rewarding approach to think in a whole-of-society security dimension. It is in this spirit that the Commission is looking forward to closely working with you on the implementation of the priorities of the Polish presidency. Thank you very much, Commissioner Suica. And now, Prime Minister Tusk, up to you to answer questions, comments and points that have been made. No questions.
No questions, only statements. Jeszcze raz bardzo dziękuję za bardzo interesujące wypowiedzi, bardzo twórczą debatę. Nie było de facto pytań. Przedstawiliście Państwo swoje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po pierwsze wiele z tych wypowiedzi utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważną misją, nieustającą misją, nie tylko dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale także dla tych wszystkich, dla których Europa, demokracja, wolność naprawdę coś znaczą, jest nieustanna, stała walka o te wartości. Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami przedstawicieli skrajnej prawicy z mojego kraju. Odłóżmy na bok takie uczucia jak wstyd. Ostatnie lata i ostatnie miesiące pokazały, że polityka bywa coraz częściej bezwstydna. Natomiast ja tak naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy tutaj weszli na mównicę i zgodnie ze swoim zwyczajem obrazili przedmówcę w sposób bardzo arogancki i taki rzeczywiście lekko deprymujący ludzi przyzwyczajonych do kulturalnej debaty. Ale ja jestem wdzięczny z jednego powodu. Po raz kolejny zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski mogli usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy. Bo ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy, dla tych wszystkich wartości, o które przez długie lata walczyliśmy. Dziękuję. Dla wszystkich staje się znowu jasne, dlaczego jest tak ważne, abyście już więcej nie rządzili w żadnym z europejskich krajów. Przecież nie tylko w Polsce, w moim kraju, ale także w całej Europie dobrze wiemy, komu i dlaczego zależy na tym, żeby w każdym możliwym przypadku atakować fundamenty Unii Europejskiej. Wiecie, dlaczego tych ludzi ogarnia dzisiaj taka furia? Bo zrozumieli, że znowu siła jest po stronie demokratów, że znowu siła jest po stronie wolności, że znowu siła jest po stronie rządów prawa, że znowu Europa staje się silna. To doprowadza ich do furii, bo dobrze wiedzą, że to może być ostateczne przekreślenie ich marzeń o powrocie do władzy. I to, co jest chyba ważne dla nas wszystkich. Bój w Europie, ale też na granicach europejskich idzie właśnie o te fundamenty. To nie jest dzisiaj dyskusja o to, która partia wygra jakie wybory. To nawet nie jest dyskusja o tym, jaki kandydat na prezydenta, to są wybory, które czekają mój kraj, wygra wybory prezydenckie. To jest tak naprawdę codzienny bój o wszystko. To jest tak naprawdę bój o to, co najświętsze dla każdej Europejki i dla każdego Europejczyka. Tutaj nie po raz pierwszy, ale to zobaczyłem po raz pierwszy tak spektakularnie, tak na własne oczy. Ten niezwykle intensywny, taki serdeczny, pełen empatii sojusz między AfD, polską skrajną prawicą, wspierany tak serdecznie i z takim przekonaniem przez Moskwę. To wszystko przecież czyni ten konflikt, fundamentalny konflikt niezwykle jasnym i klarownym. Każdy, kto kocha Europę,
każdy, kto kocha wolność, każdy, kto kocha demokrację, musi do tej konfrontacji stanąć z otwartą przyłbicą, z podniesionym czołem, z pewnością, z taką pełną świadomością, o jak wielką stawkę idzie ta walka. Tu chodzi naprawdę o przyszłość Europy i za to, że uczyniliście to znowu tak jasnym, bardzo dziękuję. Chcę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, jeśli pozwolicie, bo w tym moim i tak dość długim wstępie nie mówiłem o rozszerzeniu. Jak wiecie, to jest tak, że jeden z tych konkretów, o których mówimy w programie polskiej prezydencji, i rozszerzenie, a właściwie to, z czym mamy do czynienia od wielu lat, czyli to pragnienie wielu państw i narodów o tym, aby stać się członkiem naszej wspólnoty, pokazuje, jak Europa jest ważna, atrakcyjna, jak jest silna. Nikt nie chce stać się częścią słabej wspólnoty. Słuchajcie, czasami jest tak, że Ukraińcy, Białorusini, którzy się nie poddali, mieszkańcy Bałkanów Zachodnich, Mołdowy, że oni czasami bardziej wierzą niż my w siłę i przyszłość Europy. Ba, niektórzy z nich dają świadectwo krwi. Przecież ta wielka wojna, jaka toczy się za naszymi granicami, to jest wojna o to, co jest istotą Europy. Tak naprawdę ta wojna zaczęła się od pierw wypowiedzianego, a później realizowanego marzenia Ukrainy o byciem członkiem tej naszej europejskiej wspólnoty. Wiecie, co jest fenomenem? Też bądźcie z tego dumni. Zobaczcie, ile potężnych państw na świecie czasami daje do zrozumienia, że chętnie by coś zagarnęli. Pojawiają się w debacie tej globalnej pytania o zachowanie porządku międzynarodowego, pytania o ryzyka agresji. Europa, Unia Europejska jest jedyną potęgą, a tak, uwierzcie, jesteśmy potęgą. Jest jedyną potęgą, do której stoi kolejka państw chcących stać się częścią tej wspólnoty. Unia Europejska nikomu nie zagraża. W Unii Europejskiej nikt poważnie nie będzie mówił, że chciałby zagarnąć takie czy inne terytorium. Nie, bo mamy zupełnie inny dylemat do rozwiązania. Jak szybko, bezpiecznie, także bezpiecznie dla naszych interesów, bo możemy być w tym też asertywni i bardzo twardzi w tych negocjacjach rozszerzeniowych. Ale to może być i będzie źródłem naszej siły. Europa, Unia Europejska może być coraz większa. Nie dlatego, że kogoś do tego przymusi. Dlatego, że jest najlepszym miejscem na ziemi. I dlatego, że inni to widzą. Nawet jeśli nie wszyscy tutaj to widzą. Nawet jeśli niektórzy marzą o tym, a nawet nie ukrywają tego, żeby rozbić Unię Europejską. Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte na świecie, wiedzą, że jesteśmy najcenniejszym możliwym sojusznikiem, że jesteśmy przyszłością świata. Ja w to głęboko wierzę. Jestem gotowy do twardej argumentacji, a jak trzeba, i dobrze o tym wiecie, do twardej walki o to, żeby ta przyszłość europejska, też przyszłość mojego narodu, była związana z tymi najbardziej fundamentalnymi wartościami. Europa będzie wolna, nasze narody będą wolne, będziemy silni. Jest tylko jeden warunek do spełnienia. To my musimy pokazać siłę, determinację, odwagę. Miejcie tę odwagę. Miejcie tę odwagę, bo dzisiaj zobaczyliście po raz kolejny, że racja i także siła są po waszej stronie. Życzę wam powodzenia. Dziękuję. Thank you very much. The session is closed. We return for the vote.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Erst eine Mitteilung. Die ESN-Fraktion hat der Präsidentin Beschlüsse über Änderungen von Ernennungen in Ausschüssen übermittelt. Diese Beschlüsse werden in das Protokoll der heutigen Sitzung aufgenommen und treten am Tag dieser Ankündigung in Kraft. Weiterhin haben wir einen Antrag zur Geschäftsordnung erhalten. Ich erteile Herrn João Oliveira kurz das Wort. Obrigado, Presidente. Fazemos este ponto de ordem na base do artigo 123 do Regimento relativo à violação de direitos humanos. E fazemos-lo para que o Parlamento Europeu tome uma posição de denúncia e de condenação da violação de direitos humanos e do direito internacional por ação do governo de Netanyahu, que ontem mesmo lançou uma operação militar contra o povo palestiniano na Cisjordânia. Na segunda-feira denunciámos aqui a difícil situação que se vive na Cisjordânia. Na terça-feira, Netanyahu decidiu bombardear o campo de refugiados de Jenin, matando pelo menos 10 pessoas. No primeiro dia do mandato de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, Netanyahu decide levar por diante a sua política genocida. E este Parlamento Europeu deve rejeitar essa política, deve denunciar as suas consequências e exigir o respeito pelo direito internacional. Wir kommen nun zur Abstimmung und ich möchte die Mitglieder, die auf der Redeliste für die erste Aussprache am Nachmittag stehen, daran erinnern, bitte gleich im Plenarsaal zu bleiben, da die Aussprache unmittelbar nach der Abstimmung beginnt. Wir stimmen nun ab über den Handlungsbedarf angesichts der fortdauernden Unterdrückung und der Scheinwahlen in Belarus. Gemeinsamer Entschließungsantrag von 5 Fraktionen. Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 6 dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 2 dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Namentliche Abstimmung, abgelehnt, Entschuldigung, natürlich, abgelehnt. Sorry. Änderungsantrag 4 und 7, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Sie passen auf, das ist gut. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 3. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 5. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen? Ich würde sagen angenommen, wenn Sie einverstanden sind. Abstimmung als Ganzes. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Herzlichen Dank. Das war echt schwer zu sehen. Wir haben die Hände gegangen.
So may I ask the colleagues who are not attending the next session, please, to slowly leave the room. We are still waiting for the Commission to come back, which will only take a minute, and then we will start. Thank you. Okay, so please, again, the colleagues who are not attending the session, please leave the room quietly. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Wenn es keine Einwände gibt von Ihrer Seite, dann ist das Protokoll damit genehmigt. Und wir kommen nun zu den Aussprachen. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über ein aktuelles Thema: Vereinigung Europas gegen die der EU feindlich gegenüberstehende Akteure. Zeit, unsere Sicherheit und Verteidigung zu stärken. Ich weise die Mitglieder darauf hin, dass bei dieser Aussprache weder spontane Wortmeldungen noch blaue Karten akzeptiert werden. Und als erstes hat das Wort die Berichterstatterin, die Kollegin Strack-Zimmermann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt der Welt. 27 Staaten, die über Jahrzehnte zueinander gefunden haben und die vor 80 Jahren noch im Krieg miteinander waren. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten zwei Männer, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, den Mut gehabt, sich hinzustellen auf den Trümmern Europas, um für eine friedliche Version Europas zu stehen und zukünftig Kriege zu überwinden. Welch großartig historische Leistung. Meine Motivation, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ehemalige Bundestagsabgeordnete mich in dieses Parlament wählen zu lassen, basiert darauf, dass ich mich als Europäerin fühle und dass wir alle zusammenarbeiten müssen, über Grenzen hinweg, weil wir die Herausforderungen nicht mehr national, sondern nur noch gemeinsam leben können. Und die EU ist gewachsen, weil sich die Länder Sicherheit und auch mehr Wohlstand für ihre Menschen erreichen wollten. Und der Druck auf unser Europa war noch nie so groß wie heute. Die Welt verändert sich rasant und wir müssen neue Antworten finden. Alte Antworten auf neue Herausforderungen werden nicht funktionieren, wollen wir die Verantwortung für 450 Millionen Menschen wirklich ernst nehmen.
und ihnen auch gerecht werden. Wir haben gestern über den Wahlausgang in den USA debattiert. Und hier gibt es einige, die finden den Ausgang toll, andere sehen ihn mit großer Sorge. Wie auch immer eine Sichtweise ist, wir können uns definitiv nicht die Welt machen, wie sie uns gefällt, aber wir können Schlüsse als Europäerinnen und Europäer daraus ziehen. Wir brauchen ein neues Selbstbewusstsein. Wir müssen uns unserer Stärke klar werden, im besten Sinne des Wortes. Europa ist ein wunderbarer Kontinent, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben uns alle in den Ländern und auch hier in der eigenen Bürokratie derart verstrickt, dass wir gelähmt sind. Wir müssen wettbewerbsfähig sein und werden, damit Menschen hierbleiben, ihre Ideen bei uns entwickeln und damit andere Lust haben, in Europa zu investieren. Und meine Damen und Herren, die Sicherheit Europas war noch nie so gefährdet wie heute. Spätestens nach dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahre 2014 wurde uns vor Augen geführt, dass es Despoten gibt, die im wahrsten Sinne des Wortes wieder Grenzen gewaltsam überschreiten. Und die Reaktion auf diesen russischen Angriff auf die Ukraine seitens Europas war erbärmlich. Meine Damen und Herren, sie war erbärmlich und die Folgen daraus waren nicht konsequent. Und der zweite russische Angriff 2022 fußt genau auf dieser Unentschlossenheit, auf dieses dröhnende Schweigen. Putin musste davon ausgehen, dass wir eben nichts entgegenzusetzen haben. Aber wir haben etwas entgegenzusetzen und wir müssen etwas entgegensetzen, wenn wir in Zukunft in Frieden und Freiheit weiterhin leben wollen. Sicherheit und Verteidigung liegt in der Hand der einzelnen Nationalstaaten. Wer allerdings glaubt, dass jedes Land sich selbst verteidigen kann, der irrt. Ausschließlich gemeinsam ist dies möglich. Die EU hat jetzt reagiert und zum ersten Mal in der Geschichte einen Kommissar für Verteidigung und Sicherheit etabliert. Das Parlament hat aus dem Unterausschuss Verteidigung einen Hauptausschuss gemacht. Und an dieser Stelle danke ich allen sehr, die sich so konstruktiv an diesem Prozess beteiligt haben. Aber das muss jetzt auch mit Leben erfüllt werden. Und zur Realität gehört, dass es ein weiter Weg noch ist, bis wir uns gemeinsam und wirkungsvoll verteidigen können. Übrigens in Zusammenarbeit mit der NATO. Wir wollen hier keine Parallelstrukturen aufbauen, sondern gemeinsam diesen Weg einschlagen. Und, meine Damen und Herren, wir sind in der Tat unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sichtweisen und haben logischerweise unterschiedliche Interessen, zumal wir in unterschiedlich geografischen Gegenden zu Hause sind. Und es macht einen Unterschied, wo man lebt. Viele Mitglieder in der EU haben eine russische Grenze. Kollegen sind noch in der Sowjetunion aufgewachsen, die wissen, was Unfreiheit bedeutet. Deren Blick ist ein völlig anderer als derer, die im Herzen Europas leben, wie wir in Deutschland, umzingelt von Freunden. Unsere südeuropäischen Partner zum Beispiel blicken auf das Mittelmeer in seiner Schönheit, aber eben auch in seiner Herausforderung. Meine Damen und Herren, Premierminister Tusk hat es gerade gesagt. Bei aller unterschiedlichen Sichtweise werden wir Kompromisse schließen müssen. Ja, es gibt hier vor allem auf der rechten Seite des Hauses Mitglieder bzw. Parteien, die haben sich hier reinwählen lassen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um nicht für Europa zu streiten, sondern um dieses Parlament vorzuführen und den nationalistischen Weg zu gehen. Und deswegen mein Appell, wir als Demokraten in der Mitte dieses Hauses. Es ist wirklich unerträglich, was wir hier sehen. Es gibt Mitglieder, die wollen das Geld Europas, aber sie wollen nicht unsere Union erhalten und verbessern, so wie wir es wollen. Und deswegen, meine Damen und Herren, abschließend. Die Länder außerhalb der Europäischen Union sind nicht an unserem Wohl interessiert. Wenn wir nicht an uns glauben, wenn wir nicht an uns glauben, wenn wir nicht das Wohl Europa wollen, wer dann? Das geht nur gemeinsam. Schön, dass gerade von rechts der Einwurf kam. Wir haben die richtige Richtung eingeschlagen. Lassen Sie uns zusammen für dieses Europa streiten, es verteidigen und den Feinden der Freiheit zeigen, wie stark wir sind. Vielen Dank. Danke schön. Für den Rat erhält nun das Wort Herr Minister Schlapka. Thank you very much. Madam President, honourable members, Commissioner, first of all, I welcome the topic of this debate. Enhancing EU security is the cornerstone of the Polish EU presidency. The EU leaders are going to have an informal exchange of views on European defence in 2 weeks,
time close to Brussels. The NATO Secretary General and the UK Prime Minister are due to join them to ensure a broader perspective of the challenge. Indeed, we are faced with a complex, multi-layered threat landscape. Russia's war of aggression against Ukraine now enters in its third year. Our adversaries are increasingly using hybrid threats to undermine, influence, and coerce our democratic and economic system and our institutions. Cyber attacks, information manipulation, sabotage against our critical infrastructure, instrumentalization of migration, as well as outright military aggression are a part of one single continuum. The variety of threats I just described is a stark reminder that we need to rapidly step up our efforts in security and defense. This implies strengthening our resilience and enhancing our preparedness for all sorts of contingencies. In the last few years, we have taken important steps toward, notably in support of Ukraine, including with lethal means and training. We must stay the course. Investing in the security of Ukraine means investing in our own security. Ukraine urgently needs more ammunition and missiles, air defense system and interceptors, and support for maintenance and repair. But the heavy lifting must also be done closer to home. More than 30 years of underinvestment have had its toll on the member states' defense capacities. Recent increases in defense spending are an important step in the right direction, but not enough. We need to spend substantially more, but also better and faster. By working together, we can address critical capabilities gaps, ramp up production capacity across Europe, and mobilize additional funding. In this context, we must also strengthen our relationship with our strategic partners, especially our NATO partners. The European Defence Industry Strategy and its related programme will act as an important building block for this. The role of the European Parliament as co-legislator is crucial in order to agree rapidly on an ambitious programme. The Council is also awaiting the forthcoming Commission White Paper on military capabilities, the defence industry and the required funding. We have also given ourselves new instruments and tools to tackle cyber and hybrid threats. With the EU Rapid Deployment Capacity, we have an important new military tool to help in crisis situations, for example, to rescue and evacuation of our citizens. President, honourable members, Commissioner, let me finish by stressing the importance of European unity. At such testing times for international peace and security, our challenges are complex, but they can be tackled if we remain united in our actions. Thank you very much for your attention. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Kommission spricht nun Frau Kommissarin Schweizer. Thank you very much, dear honourable members. To respond to the complex threat landscape, we have made defence and security of our citizens a top priority of this Commission's mandate. Russia's brutal and unprovoked aggression against Ukraine now enters into its third year or fourth. Third? Fourth? Fourth. Our adversaries are increasingly using hybrid threats to undermine and influence our democratic and economic systems and our institutions. Cyber attacks, information manipulation, interference into campaigns, arson, vandalism, sabotage against our critical infrastructure, notably the recent subsea cable incidents, instrumentalization of migration, as well as an outright military
aggression. This is all part of one single threat continuum. We need to be united to strengthen our security and defense to build a genuine defense union. In the last few years, we have taken important steps forward, notably in support of Ukraine. I will repeat what was said by the Council. The Commission's agenda is based on the conviction that the best investment in European security is investing in the security of Ukraine. The European Union has also invested into our defense industrial readiness with the following tangible initiatives: the European Defence Fund, the Act in support of ammunition productions, and through support to joint procurement of defence products through European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act, EDIRPA. We will have to ramp up our defence production to address the defence capabilities gaps in the shortfalls in military material. This means spending substantially more, but also better and together. As the European Union, we provide added value, European scale, European coordination, and European funding to support joint funding or joint investment across the board, not just on ammunition, but in all areas of defence production. The European Defence Industrial Strategy and the proposal for European Defence Industry Programme are the important building blocks for this. We should also not forget the key potential of building synergies when funding dual-use technologies. The role of the European Parliament as co-legislator is vital in order to rapidly deliver an ambitious European Defence Industry Programme, so-called EDIP, and support the Commission's agenda. We also need modernisation and innovation, and we need to get to work on our projects of common interest, our defence shields for air and for space. To prepare the way ahead, the forthcoming white paper will address the military capabilities, defence industry and funding, which is required in order for the European Union and for our member states to step up rapidly in line with NATO capability targets. Security and defence remain intrinsically linked with transatlantic security. Together with the white paper on defence and with preparedness union strategy, which will respond to different threat scenarios and security challenges, as well as the new cybersecurity crisis management blueprint, the new European internal security strategy will set the stage for the European Union's work on preparedness, security and defence. The internal security strategy will cover all threats, both on and offline. I will ensure that security, or we will ensure, and this will ensure that security is integrated in European Union legislation and policies by design. In parallel, our security calls for improving our ability to cope with the many armed conflicts and surging crises is the European Union's wider neighbourhood. The European Union's 22 CSDP, Common Security and Defence Policy missions and operations are testament to the global volatile security environment. With the European Union rapid deployment capacity, we have an important new military tool to help in crisis situations, for example, the rescue and evacuations of our citizens. To conclude, strengthening the European Union's security and defence capabilities requires a comprehensive, cross-sectorial, cross-border approach, and we count on the European Parliament support in putting the European Union on track to protect our people. Thank you. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zur Aussprache. Zuerst spricht für die EPP-Fraktion der Kollege Gummar. Madame la Présidente, chers collègues, notre ordre mondial est bousculé par Donald Trump. 350 millions d'Américains ne sont plus prêts à payer pour 450 millions d'Européens. Où est l'Europe? Certains se désinscrivent de X, d'autres jouent déjà la solidarité américaine plutôt qu'européenne. Trump avance pourtant sans masque. Il veut nous diviser et nous transformer en marketplace américaine. J'appelle donc à un réveil européen et à une coopération sincère entre nous. Acheter davantage américain en Europe, c'est détruire tout espoir d'autonomie stratégique. Prenons l'exemple de l'espace. Ce sont nos données, notre navigation, nos communications, notre observation de la Terre. Sans l'espace, l'Ukraine ne pourrait plus faire la guerre.
Notre autonomie dans l'espace devrait donc être notre priorité, notre coopération une évidence. Pourtant, que se passe-t-il? Nos champions sont en difficulté. En 2024, l'italien Vega a lancé 2 fusées, le français Ariane Group une seule, quand SpaceX en lance une tous les 2 jours et demi. Qu'attendons-nous pour concentrer nos forces et utiliser en priorité nos lanceurs européens? Enfin, en avoir, c'est bien, à condition aussi de savoir les protéger. C'est un sujet connexe, urgent à traiter. Merci. Vielen Dank. Für die S&D-Fraktion spricht der Kollege Mixer. President, colleagues, European security is at a precarious point. While Russia's bloody war of aggression against an EU candidate country, Ukraine, is grinding on, we are also seeing an increase in provocations and acts of sabotage against EU member states' interests and infrastructure, and ever bolder attempts by Russia and others to wage hostile information operations and interfere in our democratic processes. In order to meet these extraordinary challenges, we need to get our act together. This inevitably involves an increase in defence expenditure, both in individual member states as well as at the union level, to properly finance our joint instruments and programmes, to boost our defence industrial capacity. The interpreters ask you to speak a bit slower. Okay, sorry. To boost our defence industrial capacity, to maintain our technological sovereignty, address critical capability gaps, and improve our overall resilience and readiness to act. Increasing our defence spending and improving our defence industrial capacity and competitiveness are almost universally recognised as a priority by pro-European political forces, and so is the need to continue our assistance to Ukraine in the fight against Russian aggressors. But at these uncertain times, it is absolutely imperative that there is a strong public support in all our societies to what the political leaders see as our strategic goals on global stage. It is deeply alarming that some of the hostile information operations in our partner countries, but also within the EU, are bearing fruit, boosting the standing of anti-EU and pro-Russian parties and politicians, and weakening the cohesiveness of our societies and our ability to swiftly respond to external threats. It is also deeply unsettling to see that actors from countries we regard as our allies are starting to engage in similar activities. Improving our defence readiness will not come for free. There is a significant price tag that our taxpayers will have to pay. In order to make sure that European people continue to rally behind our efforts to protect our territories, our democracy and European values, we need to make sure that we see this important endeavour through in a responsible and socially just way, without alienating large swaths of our societies and making them vulnerable to the machinations of our adversaries. Thank you. Vielen Dank. Der Kollege Pierre-Romain Thionnet, der von der PFE benannt wurde, scheint nicht im Saal zu sein. Wenn doch, sollte er sich bitte melden. Dann fahren wir fort für die EKR-Fraktion mit dem Kollegen Gambino. Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, sentiamo spesso parlare di pace, ma come richiamato dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, onorevole Giorgia Meloni, la pace non è un diritto acquisito né qualcosa di eterno, è una conquista quotidiana che richiede impegno e determinazione. A chi critica le spese per la difesa ricordo che esse servono a garantire sicurezza, servono a ricostruire stabilità in terre devastate dai conflitti, servono ad essere deterrente per tenere lontane le minacce delle nostre comunità. Parlare di difesa non significa abbracciare una logica bellicistica, ma garantire sicurezza e benessere ai cittadini europei. Ed è per questo che dobbiamo essere quanto più ambiziosi e pragmatici e far sì che appunto gli investimenti, e sottolineo investimenti per la difesa, debbano essere tenuti fuori dal patto di stabilità. E solo in questo modo potremo costruire un'Europa più preparata nel rispondere alle sfide globali che ci attendono. Un'Europa forte e coesa non significa un'Europa che rinuncia alle sue sovranità nazionali, ma un'Europa che si pone come garante della pace e della sicurezza per tutti i suoi popoli. Questo dobbiamo affermarlo con chiarezza ed orgoglio. Grazie. Vielen Dank. Anstelle der Kollegin Loiseau spricht nun die Kollegin Woutmans. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's, mevrouw de commissaris. In maart zal de commissie met een witboek komen voor defensie. En ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dat heel goed gaan doen, heel ambitieus gaan doen. Maar waar ik veel minder vertrouwen heb,
is in de Raad, in de lidstaten. Want ik moet u zeggen, ze hebben een track record van kortzichtigheid. Want al sinds het eerste plan van een Europese defensie van 1954 hebben de lidstaten eigenlijk niets anders gedaan dan gaan dwars liggen. Men spreekt nu al meer dan 70 jaar over Europese defensie. En als het nu niet het moment is, collega's, wanneer zal het dan het moment zijn om die Europese defensie te ontwikkelen? Ik stel mij die vraag echt. We moeten vechten voor onze collectieve veiligheid. We hebben hier de voorbije dagen al elke dag gesproken over Trump. We weten dat we niet langer op de Amerikanen zullen moeten rekenen om ons ter hulp te komen voor onze veiligheid. En denk niet dat dat zal overwaaien. Ik denk dat Trump een symptoom is van een veranderde Amerikaanse samenleving. We moeten ons daar bewust van zijn. Ik denk ook wel dat onze burgers verwachten dat we investeren in defensie en in veiligheid. Efficiënt besteden van ons belastingsgeld. We moeten jobs creëren. We moeten werken aan die industrie. Mijn vraag aan de commissie is eigenlijk tweeledig. 1. Ik hoop dat uw plan heel ambitieus is. En wat mij betreft hoop ik echt en dring ik aan dat daar een Europees leger in staat. Want gewoon meer gaan besteden, meer middelen op dezelfde manier, dan staan we nergens. En 2, belobby de lidstaten. Zorg dat ze meer gaan uitgeven, maar samen. Niet alleen die 5%, maar anders besteden. En ik moet u eerlijk zeggen, collega's, het is nu of nooit voor het voortbestaan van ons continent. Ik dank u. Vielen Dank. Für die Fraktion der Grünen spricht nun die Kollegin Neumann. Dear colleagues, a 155mm shell of a German manufacturer can't be used in a French howitzer, making it even more difficult for Ukrainians to defend their country against Russian aggression. That is where we stand 25 years into the common security and defense policy. For 5 years, I have been a member of this House. We have written strategies, handed out subsidies, begged member states to cooperate. And their response? Thanks for the money, but leave the rest to us. All of them putting national egoism above the security of European citizens and that of our friends in Ukraine, failing to come together to fix the problems we have. And nowhere is this failure more apparent than in cybersecurity. We are building our digital societies on technology controlled by a man in the White House threatening to annex Canada, along with his Nazi-saluting sidekick. Attribution of cyber attacks? We need to ask the Americans. Storing our data? Our companies do it in the US. Secure processors? We buy them from the US. IT experts? We are lacking 1 million. This, dear colleagues, is beyond naive. What use are another 4,000 battle tanks if Russians can hack our command and control structure? What use are another 4,000 battle tanks if our elections are manipulated by algorithms of TikTok and X? There is only one response to Russian aggression and to make America great again. It's Europe united, also in defense. And when we speak of defense, let's not forget cyber. Dankeschön. Für die GUE-Fraktion spricht der Kollege Botenga. Merci, Madame la Présidente, Commission, Conseil. Il faut hausser nos dépenses militaires. Vous le répétez de manière obstinée, hausser ces dépenses militaires. Et vous voulez convaincre les gens que oui, pour vos salaires, il n'y a pas d'argent, pour les pensions, pour vos factures de l'énergie, à l'hôpital, il n'y aura ni médecin, ni salle disponible aux urgences. À l'école, vos enfants seront entassés dans des classes petites, froides, sans enseignants. Mais il faut hausser les dépenses militaires. Bon, démasquons un peu cette supercherie quand même, parce qu'il s'agirait de se défendre contre la Russie. Je veux bien, mais avec l'OTAN, on dépense déjà 10 fois plus à peu près que la Russie. Et je ne dis pas qu'avec ça, on doit être 10 fois plus puissant que la Russie, mais ne pas arriver à se défendre avec ce budget, c'est quand même un peu dingue. Où va cet argent?
Que faites-vous de cet argent? Et surtout, combien d'argent allez-vous encore prendre aux soins de santé pour le mettre dans le militaire? Alors, avant de vider les poches des travailleurs pour remplir ceux des actionnaires des multinationales américaines, expliquez-moi un peu ce qu'on fait actuellement de l'argent dépensé pour le militaire et les armes et voyons où on peut rationaliser. Merci. Dankeschön. Und für die ESN-Fraktion spricht der Kollege Neuhoff. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen mit den Realitäten wirtschaften und nicht mit Fiktionen, sagte einst Otto von Bismarck. Ihre erste Fiktion besteht in dem Glauben, die internationalen Beziehungen würden einer verbindlichen Rechtsordnung unterliegen. Die Realität besteht darin, dass das System der internationalen Beziehungen anarchisch ist. Es unterliegt dem Prinzip der Macht. Eine zweite Fiktion ist, dass Russland, eine militärische Großmacht, es hinnehmen wird, wenn die NATO in ihr strategisches Vorfeld eindringt. Die Realität ist, dass Russland die Aufnahme der Ukraine in die NATO als existenzielle Bedrohung betrachtet und militärisch vereiteln wird. Wir können das verurteilen, ändern können wir es nicht. Die Folgefiktion ist, dass die EU Russland als Feind betrachtet, der demnächst auch einen Mitgliedstaat angreifen wird. Die Wahrheit ist, und ich kann mich hier auf den Geheimdienstchef der NATO berufen, dass es keinerlei Hinweis auf solche Absichten der russischen Führung gibt und im Übrigen auch kein Motiv für eine solche Kamikaze-Aktion. Meine Damen und Herren, die Weltordnung befindet sich im Umbruch. Die alte Ordnung ist versunken, die neue Ordnung ist noch nicht da. Ein solcher Zustand gebiert Ungeheuer. Anstatt aber in Hysterie zu verfallen, sollten wir den Verstand anschalten. Und was wir dann brauchen, ist eine umfassende und realistische Risikoanalyse. Wir von den Souveränisten unterstützen ausdrücklich den Aufbau einer unabhängigen europäischen Verteidigungsfähigkeit. Unabhängig muss aber heißen, unabhängig. Unabhängig von außereuropäischen Mächten, unabhängig auch von den USA. Der Vorschlag von Generalsekretär Rutte, die Gunst der USA zu kaufen, indem wir unsere 2-Plus-Mittel der amerikanischen Rüstungsindustrie in den Rachen werfen, ist an Torheit kaum zu überbieten. Die französische Position, dieses Geld allein in europäische Entwicklung und Produktion zu investieren, ist dagegen richtig. Wir müssen mit den Realitäten wirtschaften und nicht mit Fiktionen. Vielen Dank. Danke schön. Als nächster spricht der Kollege Beke. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, beste collega's. 2 uur geleden klonk het hier uit de mond van Donald Tusk. Vraag niet wat Amerika voor onze veiligheid kan doen. Laat het ons aan onszelf vragen wat wij voor onze veiligheid kunnen doen. Vandaag in deze geopolitieke tijden kunnen we niet meer terugbuigen, zomaar terugbuigen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Trump is er. Poetin zaait chaos, zowel aan onze grenzen als in het hart van onze democratie. Hybride aanvallen, hybrid attacks, cyberaanvallen zijn schering en inslag. Meer dan ooit moeten we onze rug rechten. En dat kunnen we alleen als we samenwerken. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Om stabiele regio's aan onze grenzen te realiseren. Daarvoor hebben we niet alleen nood aan een versterking van onze daadkracht, van onze defensieindustrie en onze bijkomende militaire uitgaven die noodzakelijk zijn, maar hebben we ook meer assertiviteit en daadkracht nodig. In 1991 stelde voormalig premier Mark Eyskes schamper dat Europa een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm is. Laat ons ervoor zorgen dat die militaire worm tot het verleden behoort. Dank u wel. Danke schön. Wenn die Runde der Fraktionssprecher vorbei ist, dann werde ich immer ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Das sind Sie aber von mir auch gewohnt. Es spricht jetzt der Kollege Maniatis. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από ιστορικά πρωτόγνωρες προκλήσεις. Από τον επεκτατικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αναθεωρητική πρακτική της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την κρίση στη Μέση Ανατολή, έως και τις υβριδικές επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και των κοινωνιών μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να σταθούμε ενωμένοι μπροστά στις γεωπολιτικές απειλές, τις χώρες και τους παράγοντες που θέλουν να μας διχάσουν και να μας αποδυναμώσουν. Η συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα είναι κρίσιμη για την προστασία των πολιτών, για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα με τη διοίκηση Τραμπ δεν έχουμε κανένα περιθώριο για αυταπάτες. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί μόνη τους πολίτες και τα σύνορά της, να επενδύσει σε καινοτόμες τεχνολογίες, να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία με κοινά προγράμματα, κοινές παραγγελίες, αλλά και μια αμυντική βιομηχανική βάση που δεν θα περιορίζεται μόνο σε κάποιες χώρες. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege Vanacci. Circa 2 anni fa il presidente Draghi, quello che ha scritto il noto rapporto, ci disse: volete la pace o il condizionatore? Ecco, oggi non abbiamo né l'uno né l'altro, perché in Ucraina tuonano i cannoni e il condizionatore non lo possiamo accendere per il grande costo dell'energia. Incrementare le spese in difesa con un crescente costo dell'energia e delle materie prime ci ridurrà, come nel caso Draghi, a non avere né burro né cannoni. Se vogliamo avere entrambi, il burro e i cannoni, dobbiamo far scendere il costo dell'energia e delle materie prime, che sarebbe l'unico provvedimento che rilancerebbe tutta l'economia nella zona europea. Ma per fare questo dobbiamo parlare con la Commissione, che sembrerebbe anteporre altri interessi a quelli dei paesi europei. E dobbiamo parlare con chi ha chiuso le valvole del gas che fluiva dall'Ucraina in Europa e che ha causato l'immediato incremento dei prezzi e delle bollette che poi paghiamo noi cittadini europei. Ma soprattutto dovremmo volerla la pace a tutti i costi e non averne il terrore, come sembrate averne voi, signori della Commissione, e voi, signori del Consiglio. Grazie. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Požniaks. Labdien, priekšsēdājas kundze, labdien, cienījamie kolēģi. Tā nu gadījās, ka man nācās arī piedzimt Padomju Savienībā un kādu brīdi tur pavadīt. Un tagad tas viss sabruka, un mēs atguvām savu neatkarību. Visi bijām ļoti priecīgi, ka Kārijā un Eiropā vairs pilnīgi noteikti nekad nebūs. Viss ir sadalīts, viss priecīgi, bet realitāte cita izrādījās, laika mainās. Un es piekrītu kolēģiem iepriekš teiktiem, ka mums ir jāsamierinās ar jauno realitāti. Jaunā realitāte ir tāda, ka ja mēs vien gribam saglabāt mūsu Eiropas vērtības, tad mums ir jākļūst fiziski spēcīgiem un jāspēj tas fiziski arī tās aizstāvēt. Tas vienīgais veids, kā šo karu novērst, un ja to dara prātīgi, tā nav vēja aizmesta nauda, tā ir investīcija darba vietās, investīcijas ekonomikā, un tā skaitā arī mājokļos. Un ja kāds tā nedomā, lai apstāsta, kādas ir mājokļu situācija šobrīd Bahmutā, Severodonetskā vai Rubežnijā vai kur citur, kur pabijuši Krievu atbrīvotāji. Paldies! Dankeschön. Anstelle der angezeigten Kollegin Wortmanns spricht jetzt die Kollegin Loiseau. Et si Donald Trump avait raison? Et si nous devions faire plus pour nous défendre? La réponse est oui, évidemment. On ne sous-traite pas sa sécurité, sauf à dire qu'on ne la prend pas au sérieux. Il a fallu l'agression russe contre l'Ukraine pour que nous commencions à nous réveiller. Il va peut-être falloir une deuxième présidence Trump pour que nous nous levions enfin. Renforcer la défense européenne n'a rien d'une marotte idéologique. C'est ce que nos compatriotes nous demandent, à juste titre et avec insistance. Renforcer la défense européenne, ce n'est pas non plus faire un petit peu plus sans rien changer à nos habitudes. Avec le livre blanc sur la défense, avec EDIP, nous pouvons soit amorcer un vrai changement dans la bonne direction, soit rater le coche. Il nous faut renforcer notre industrie de défense, non plus en saupoudrant nos soutiens, mais en consolidant des poids lourds européens. Il nous faut nous affirmer davantage dans l'OTAN, non contre elle, et faire en sorte que notre voix compte. Il faut faire
de l'Alliance Atlantique ce qu'elle aurait toujours dû être, un partenariat entre alliés qui se respectent. Nous devons cesser de tout attendre des États-Unis, mais aussi d'acheter notre tranquillité en achetant à tour de bras des armes américaines. La défense européenne ne progressera qu'au prix d'une préférence européenne. Maintenant que nous sommes réveillés, mettons-nous debout sans tarder, car c'est à nos portes que la guerre gronde. Dankeschön. Den Kollegen van Lanschot können wir auch nicht entdecken. Nein, dann fahren wir fort mit der Kollegin Kyllönen. Arvoisa rouva puhemies, sotilaallista uhkaa, hybridivaikuttamista Itämerellä ja teknologiajättien vaalivaikuttamista. Eurooppa kohtaa monenlaista uhkaa. Meidän on pystyttävä vastaamaan näihin uhkiin uskottavasti ja päättäväisesti. Turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamisessa on huomioitava koko yhteiskunta siviileistä puolustukseen. EU:n on kyettävä seisomaan omilla jaloillaan ilman riippuvuutta ulkopuolisesta teknologiasta tai Yhdysvaltojen sotilaallisesta tuesta. Liian pitkään olemme luottaneet ulkopuolisen auttavan käteen kriisitilanteissa. Tämä ei enää toimi, sillä Yhdysvaltojen painopiste on siirtynyt pois Euroopasta. Me Suomessa tiedämme, että todellinen turva on rakennettava aivan itse. Siksi EU:n on panostettava rajat ylittävään puolustusteollisuuteen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Meidän on rakennettava eurooppalaista turvallisuutta yhdessä ja itsenäisesti. Kiitos. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dostal. Vážení kolegové, po zvolení Donalda Trumpa si řekněme na rovinu. Bezpečnosti Evropy uškodí, pokud budeme sponzorovat americké zbrojaře a vést cizí války. Česká republika zaplatila 100 miliardy za americké F-35 stíhači, které svět neviděl, protože dodány nám budou možná za 5, možná za 10 let a mezi tím ještě zdraží. Na tohle se máme zadlužovat, na tohle máme brát peníze z důchodů nebo ze zdravotnictví. Když už zbrojíme, tak prosím, nakupujme aspoň v Evropě. Pokud jde o války, nemáme důvod bojovat cizí války, jako tu na Ukrajině, která začala převratem v roce 2014, podníceným miliardami ze Spojených států. Nebýt Britů, tak už tato válka byla 2 roky ukončena. Nejlepším řešením z hlediska bezpečnosti Evropy je ukrajinská neutralita a obnova normálních vztahů. Toto je jediné dosažitelné řešení. Naší bezpečnosti neprospěje ani podporovat převraty v Gruzii nebo v Bělorusku a zničit tyto země podobně, jako byla zničena Sýrie. Prosím, toto vezměme v potaz, když se bavíme o bezpečnosti Evropy v budoucích letech. Děkuji. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Terras. Thank you, Madam Vice President. Dear colleagues, now more than ever must we do not only declare but strengthen our security and defence. We need to follow a basic principle. Put money where your mouth is. There is no threat more existential than the threat to our security, and there is no other way to handle it than to do it united way. The only way we can really step up against the hostile actors is to invest into our defence capabilities. 2% of the GDP is yesterday. It was a peacetime minimum. Today we are at war, even if some people have difficulties to admit it. The EU member states on the eastern flank have increased their defence expenditures dramatically, some countries paying close to 5% of the GDP today. I believe we must be union-wide benchmark established for all members to demonstrate unity. As the Prime Minister Tusk called it, it should be 5% of the GDP. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Kremer. Dear colleagues, a lot of people have called Trump's re-election a wake-up call, also in this chamber. But when it comes to defense, Trump's election is not a wake-up call. It's the alarm sounding again after us hitting the snooze button over years again and again.
So this is not the time for Europe to merely wake up, but to finally get up and to face up to the new geopolitical realities that the United States will increasingly turn its attention towards Asia, and that we must take greater responsibility for our own security right here. And colleagues, we must not interpret every Trumpian provocation literally. But when it comes to defense, we must finally take him seriously. And that means that we need to get our own house in order. We need to spend more and better on defense while strengthening our social cohesion and resilience. We need to streamline and democratize our decision-making processes in the defense area, and we need a strong and united Europe that has the capacity but also the courage to act boldly. Such a Europe is in our own self-interest, but it's also a strong ally that even Mr. Trump will not want to lose. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege B. Madame la Présidente, l'idée d'unir l'Europe contre les acteurs que l'Union européenne juge hostiles pourrait, en théorie, être séduisante. Dans la pratique, elle s'inscrit, hélas, dans une logique qui alimente les dérives bureaucratiques et interventionnistes dont souffre déjà cette institution. Au lieu de respecter les souverainetés nationales et d'en se tenir à son rôle initial, l'Union européenne, encore une fois, semble vouloir empiéter sur des prérogatives qui ne sont pas les siennes. L'exemple en est parfait à travers la création d'une commission défense. D'ailleurs, qu'entendez-vous par acteur hostile? Cette définition floue et volontairement imprécise semble taillée sur mesure pour justifier toutes les dérives. Est-ce la Russie? Est-ce la Chine? L'Amérique de Trump? Ou les narcotrafiquants internationaux? Ou les organisations terroristes islamistes? Ou bien s'agit-il d'un moyen détourné pour imposer un agenda bruxellois poussant davantage d'ingérence dans les affaires nationales? Au Rassemblement national, nous avons une autre vision. La défense est une question qui touche au cœur de la souveraineté d'une nation. Il est impératif que chaque État membre conserve la maîtrise de ses forces armées et de ses alliances stratégiques et de ses choix budgétaires. Si nous devons coopérer en Europe, c'est à travers des accords d'État à État. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Wundra. Ladies and gentlemen, we are saying nothing new when we call for more proactive, more assertive approach to European defence. The message from across the Atlantic is crystal clear. Take greater responsibility for your own safety. We can set aside the debate about the percentage of the GDP dedicated to defence spending because it would be the subject of the talks in NATO, but higher spending is inevitable. 2% is not enough. And the days of economic prosperity without the military power are over. My serious concern is this: are we ready to adjust our economy? The world is changing, and so far I have not noticed any significant shift in Europe's course. Member States will need to invest more in the European defence, more in cybersecurity, and reform our military for the 21st century combat. This would send a strong signal to both sides of the Atlantic, to friends as well as adversaries. Europe's wealth has a military dimension. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Gerbrandi. Thank you, Madam Chair. Colleagues, we Europeans are extremely fortunate because Europe is by far the best place to live in the entire world. Nowhere on our planet do people find our incredibly high level of welfare, well-being, freedom and democracy. And this is all thanks to the European integration after the Second World War. But we must not be naive. Our self-created paradise on this planet is under threat, militarily, economically, politically, and morally. And there's just one right answer to these multi-threats. Unite, unite, unite. A united European defense, a united economic policy in line with Draghi's recommendations, a united foreign policy without vetoes, and a united response to the immoral politics of Donald Trump. Thank you.
Danke schön. Nächste Rednerin ist die Kollegin de Mirel. Danke schön. Ja, die Menschen sind verunsichert. Sie haben Angst vor Krieg und Autoritarismus. Sie wünschen sich Freiheit und Sicherheit. Die Gefahr geht aber nicht lediglich von ausländischen Oligarchen aus wie Musk oder aus Russland, sondern auch von hiesigen Oligarchen, die immer mehr Vermögen anhäufen und damit Macht konzentrieren und aktuell auch nach Kriegstüchtigkeit schreien. Aktuell überschlagen sich die Forderungen. Trump fordert 5% Aufrüstung mit der AfD zusammen. Das heißt, die Hälfte des bundesdeutschen Haushaltes. Die Grünen fordern 150 Milliarden € für Kriegsgerät. Und der NATO-Generalsekretär sagt, dafür braucht es Kürzungen bei der Rente und bei Sozialleistungen. Die Wahrheit ist aber, massive Aufrüstung hat nie einen Krieg verhindert. Militarismus führt nicht zur Sicherheit, sondern zu einem Abbau der demokratischen Rechte, stärkt Autoritäre und die Kriegsbereitschaft. Wir brauchen Sicherheit und Freiheit. Das geht in sozialer Sicherheit, das geht mit einer aktiven Friedenspolitik. Wir brauchen keine Barbarei. Danke schön. Nächster Redner ist der Kollege Geisel. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, lautet das Thema dieser Debatte. Und Aufrüstung scheint in der Tat the flavor of the day zu sein. 500 Milliarden möchte Herr Kubilius in die gemeinsame Verteidigung stecken. Und innerhalb der NATO ist ein regelrechter Überbietungswettbewerb im Gange, ganz nach dem Motto, darf es noch etwas mehr sein. Früher war man mal zufrieden mit 2%. Herr Habeck von den deutschen Grünen fordert mittlerweile 3,5%. Und Herr Trump hat nun die Messlatte auf 5% des Bruttoinlandsprodukts gelegt, auch übrigens unter dem Jubel der selbsternannten Friedenspartei AfD. 5% würde für die meisten Mitgliedstaaten bedeuten, dass ungefähr die Hälfte des Haushalts für Waffen ausgegeben würde. Das ist offensichtlich übergeschnappt. Aber vielleicht sollte uns diese absurde Diskussion Anlass geben, einmal zu fragen, worin wirklich die Stärke Europas liegt. Ich darf daran erinnern, der eiserne Vorhang ist nicht gefallen, weil der Westen der Sowjetunion militärisch überlegen war. Er ist gefallen, weil unser Gesellschaftsmodell attraktiver und erfolgreicher war. Und darauf sollte sich Europa konzentrieren. Wir wollen kein waffenstrotzendes Militärbündnis sein, sondern ein gemeinsames Projekt für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Vielen Dank. Danke schön. Nächster Redner ist der Kollege Toveri. Thank you, Madam President. Dear colleagues, we are living in dangerous times where dictatorships like Russia challenge our democracy, not only with military means, but also with hybrid warfare. Because of that, we need to understand that we need both security and defense. Investing billions to defense is useless if the dictatorships break us from inside by breaking our unity and democracy with information operations and by destroying our civilian infrastructure with sabotage and cyber attacks. As an old soldier, I know how important military defense is. I know also that building military defense is relatively easy. We all have defense forces. It is easy to build them bigger and stronger. But building security against hybrid warfare and improving the resilience of our civilian society is much more demanding. Nevertheless, we shouldn't avoid doing it so just because it will be difficult and expensive. Locking the front door doesn't help if the back door is open. We need balanced 360-degree security and defense to secure the whole EU, our democracy, our societies and citizens. And the earlier we start with adequate resources, the better. Danke schön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Mendes. Thank you, Mr. President. Caros colegas, de facto a prioridade nos dias que correm é a segurança na Europa. Foi assim o debate com a Comissão e o Conselho esta manhã, foi assim o debate com a presidência polaca e sim, é uma prioridade. Mas eu julgo que a primeira palavra é concentremos-nos nos esforços que a União Europeia tem que ter para se tornar mais autónoma, mais forte e mais capaz de responder aos desafios que aí estão. E se nós estamos preocupados no S&D com a segurança, não quero deixar de ser muito clara. O aumento do investimento em defesa não pode ser feito à custa de investimentos que asseguram a segurança de todos.
garantida pelas políticas e pelos fundos de coesão. Garantir a segurança de todos implica a proteção contra as atividades criminosas e combater as atividades criminosas implica combater a pobreza, a exclusão social e todas as formas de discriminação através de uma política de coesão forte e solidária, como diz o artigo 3º do nosso tratado. E por isso devemos também reforçar o investimento em defesa, sem nenhuma dúvida, mas o investimento que deve ser coordenado ao nível europeu, gerando poupanças significativas no setor para maximizar as capacidades militares da Europa. Precisamos de um maior e mais eficiente investimento em defesa para também garantir um investimento na segurança de todos os cidadãos. Muito obrigada. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Donazan. Grazie Presidente. Il rafforzamento della nostra difesa e sicurezza passa necessariamente tramite il rafforzamento della nostra industria della difesa e sicurezza e di una scelta consapevole, culturale e politica. Per anni è stato un tabù parlare di investimenti in difesa, era impensabile per ogni tipo di discorso disallineato al Green Deal. Oggi, a causa della situazione geopolitica, il paradigma è cambiato, ma ci troviamo a rincorrere anni di sottoinvestimenti della difesa, di diminuzione delle nostre forze militari, anche in termini di età, di debolezza della popolazione civile come consapevolezza. Per questo l'Europa non può ritardare ancora e deve subito investire in difesa. Si tratta di investimenti che generano benessere. Come dice sempre il Ministro della Difesa italiano, ogni euro investito in difesa genera 2 euro addizionali e per ogni persona occupata nelle grandi imprese ve ne sono 3 nel settore delle piccole e medie imprese. Ci vogliono risorse, vanno tolte dal patto di stabilità, come anche già detto dal commissario Kubilius. Ecco, investire in difesa travalica il settore militare ed entra pienamente nel settore civile. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Joveva. Hvala. Kolegice in kolegi, odlično je, da imamo to razpravo o združitvi Evrope proti akterjem sovražnim do Unije. Zdi se, da teh zadnje čase res ne manjka. Vselej trdim, da smo močni in neodvisni lahko samo, če smo združeni in če delujemo kot eno. Ampak obramba Evropske unije ne pomeni samo povečanja izdatkov za vojsko. Do neke mere seveda razumem potrebo po teh zmogljivostih, na vse zadnje si želim neodvisno unijo tudi na tem področju, ampak zadnje čase se prav tako zdi, da je to edino, o čemer govorimo. O skupnem dolgu govorimo samo še v kontekstu obrambe, kaj pa potrebne investicije v infrastrukturo, energetsko neodvisnost, pripravo ukrepov na spreminjajoče podnebje, povečanje konkurenčnosti, izboljšanje pogoja življenja za ljudi. Zato v luči vsega, kar se dogaja po svetu, dajmo se končno poenotiti in sprejeti odločne ukrepe, o katerih razpravljamo že desetletja. Dovolj je narcisizma majhnih razlik, dovolj izmotavanj in dovolj ideologije. In pri tem zadnjem mislim predvsem na tiste glasne, samooklicane patriote, ki bi zaradi ideologije raje zastopali interese drugih kot Evropske unije. Vrhunski nacionalisti, res. Hvala. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Zoido Alvarez. Muchas gracias, presidenta, comisaria. Señorías, la semana pasada el secretario general de la OTAN dijo que tenemos 3 opciones en materia de defensa. Invertir más, mudarnos a Nueva Zelanda o aprender ruso. Como Nueva Zelanda está a 19.000 kilómetros y el ruso tiene 6 declinaciones y un alfabeto distinto, convendrán su señoría que lo más razonable es invertir más en defensa, especialmente cuando el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania está alertando de que Rusia estará preparada para atacar a la OTAN de aquí al 2030. Si alguien no ve la amenaza es porque prefiere vivir ciego. La Unión Europea tiene la hoja de ruta clara: invertir más, invertir mejor y en clave europea. Señorías, tenemos poco tiempo para salvar un déficit de inversiones milmillonarias y ya conocemos las intenciones de Trump con la OTAN. Por tanto, los europeos tenemos que mostrar responsabilidad y fiabilidad a nuestros socios transatlánticos en todas las facetas, también en la de defensa. Muchas gracias. Dankeschön. Ich weiß nicht, was heute Interessantes los ist, aber ich kann weder die Kollegin Annunziata noch den Kollegen
Piperea entdecken. Wenn beide nicht anwesend sind, dann würden wir fortfahren mit dem Kollegen Iabs. Madam Vice President, Madam Commissioner, as already noted this morning by the Prime Minister Tusk, we should concentrate today not on guessing what the next steps of the new American administration could be, but what we ourselves can do in order to bolster our own safety and security. But let me ask you, what is the strength of the EU? It is not about commanding armies. We have NATO, therefore. It is our economic and technological might, our industry and our single market. And let's be clear, we are not exploiting it to bolster our security and defense to a full extent, because also the legislation is being delayed. In this case, the European Defence Industrial Programme, the EDIP, it has been published already almost a year ago, and the Parliament hasn't even properly started to work on it to promote the defence and security and defence industry and our single market in defence, which is really painfully lacking in the EU. The time is running out, dear colleagues. Let's proceed from words to deeds at last, and let's help Ukraine and let's help ourselves. Thank you very much. Dankeschön. Wir haben gerade ein bisschen Verwirrung in unserer Liste, aber dann nehmen wir jetzt als nächstes Herrn Kollegen Glücksmann. Merci. Chers collègues, Bruno Kahl, le chef des services secrets allemands, est un homme calme, mesuré, prudent. Quand il annonce devant le Bundestag que Poutine prépare une guerre contre un pays membre de l'Union européenne avant 2029, il faudrait peut-être le prendre au sérieux. Or, les dirigeants européens le font-ils? Prennent-ils au sérieux nos services de sécurité? Eh bien, j'en doute. Sinon, comment expliquer ce rythme de limace dans la construction de la défense européenne ou dans l'aide à la résistance ukrainienne? Arrêtons de tout miser sur un parapluie américain qui peut se refermer à tout instant. Voulons-nous vraiment faire dépendre toute notre sécurité de Donald Trump ou d'Elon Musk? Non. Alors il n'y a plus de temps à perdre pour intégrer nos industries de défense, investir ensemble, acheter ensemble, développer des systèmes de défense ensemble et innover ensemble, comme nous l'avons fait face à la pandémie. Levons enfin, ensemble, en Européens, les fonds nécessaires et mutualisons nos commandes comme nos productions. Le premier devoir d'un dirigeant politique est d'assurer la sécurité de sa cité. Faillir à ce devoir, c'est plonger dans le néant et nous n'avons simplement pas le droit de faillir. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sowko. Thank you, Madam President, the Commissioner. Even though this year has started with good news with the fall of the Assad regime in Syria and the Gaza ceasefire and the hostage deal, the news from the Eastern Front are still raising major concerns. We spent our Christmas holidays overshadowed by heartbreaking stories of terrorist attack in Germany. Our security forces don't have any holidays and they are working 24 hours a day to protect us. If not now, when we will realize that significantly strengthening our defense capabilities is absolutely essential. When we adopted the strategic compass in 2022 while facing the Russian aggression against Ukraine, we realized the need to react to this new reality. Likewise, we must today take into account the need to invest in defense and the European pillar of NATO. We must also deepen our defense relationship with key allies such as the UK. This is crucial to address our adversaries that try to challenge our citizens' well-being. Thank you. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Blinkevičiūtė. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos, investicijos į saugumą ir gynybą, į gynybos pramonės reikšmingą pajėgumų didinimą ir investicijos į visą mūsų Europos Sąjungą, į mūsų žmonės. Todėl reikia skubiai didinti tiek valstybių narių, tiek ir visos Europos Sąjungos investicijas į gynybą ir į mūsų karinius pajėgumus. Ir čia mes turime būti kaip niekad
vieningi. Didžiulė yra Rusijos agresijos grėsmė. Aš esu iš Lietuvos, iš pafrontės valstybės. Ir todėl tebesitęsiantis karas Ukrainoje bei globalus geopolitinis nestabilumas jokių būdų neleidžia mums delsti ir laukti, pavyzdžiui, naujos finansinės perspektyvos, kad ženkliai galėtume padidinti gynybos finansavimo pajėgumus. Mes privalome ieškoti iniciatyvų ir lankščių finansavimo būdų. Privalome turėti europinius fondus gynybos pramonės vystymui, sutelkti Europos investicinio banko finansavimą, peržiūrėti fiskalinės taisyklės, kurios leistų valstybėm narėm skirti didesnį finansavimą gynybai, nesilaikant 3% BVP biudžeto deficito, nes to reikalauja esama realybė. Ačiū. Thank you very much. Because there are so many members not showing up, our system is going wild a bit. So excuse us, please, for telling you so late. But the next speaker is Mr. Gheadi. And I hope we will be... No, this is still not right. Not at all. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, αφού μόνο έτσι θα αποκτήσουμε πραγματική ασπίδα ενάντια σε εχθρικές απειλές και ισχύ στη διεθνή πολιτική σκηνή. Όμως, το να μιλούμε για εξωτερικές εχθρικές απειλές στη στιγμή που εδάφη χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελούν υποκατοχή είναι σχήμα οξύμορο. Ενώ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή, στηρίζοντας τη με κάθε τρόπο την Ουκρανία, δεν πράττει το ίδιο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αποτελεί πρόκληση για χιλιάδες Κύπριους και άλλους Ευρωπαίους πολίτες η ανακοίνωση εκ μέρους της κυρίας Ursula von der Leyen για επιπλέον στήριξη της Τουρκίας με 1 δισεκατομμύριο. Η Κύπρος χρειάζεται τη βοήθειά σας για να απελευθερωθεί από την πότα του Τούρκου βάρβαρου εισβολέα και κατακτητή. Άρα, παρά να καλοπιάνετε την Άγκυρα ενισχύοντας οικονομικά και στρατιωτικά, είναι καιρός η Ευρώπη να συστρατευτεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάλλοντας κυρώσεις και εμπάρκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Η Κύπρος γεωπολιτικά, ας το κατανοήσουν όλοι, είναι το προπύριο της Ευρώπης απέναντι σε προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, στη Μέση Ανατολή, η παράνομη μετανάστευση και ο ενεργειακός πυλώνας της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Because this is not working at the moment, I will tell you the next speakers. The next one is Mr. Løkkegaard, who is already here. Then we have Mr. Salini and Mr. Barna. Thank you. Thank you, Chair. Europa står midt i en ny form for krig. Hybridkrigen udfordrer både vores sikkerhed og selve fundamentet for vores demokrati. Det handler selvfølgelig om mis- og disinformation på nettet, med det ene formål at undergrave vores tillid til hinanden. Og så er der angrebene på vores kritiske infrastruktur. Kommende fra Danmark har vi set med bekymring på angrebet på kabler i Østersøen. Europæiske borgere og virksomheder lever i en ny verden, hvor cyberangreb er blevet hverdagskost. Det sker her og nu. Og konsekvenserne, ja, de er dybt alvorlige. Jeg har derfor foreslået oprettelse af en europæisk cyberbrigade. En fælles europæisk værn, der kan opdage, håndtere og ikke mindst forebygge cyberangreb. Samtidig skal vi selvfølgelig beskytte vores kritiske infrastruktur. Vi har brug for tættere overvågning, fælles øvelser og investeringer i robuste systemer, der kan forudse fremtidige angreb. For at sige det lige ud, hybridkrig kræver en hybrid respons. Europa skal kunne takle hybridkrigen sammen. Tak. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Salini. Grazie. Abbiamo una discussione all'interno del Parlamento che ancora una volta torna sul concetto di sicurezza e di difesa e corre molti dei rischi che anche in passato ha già corso. Il primo strumento che noi abbiamo per garantire la sicurezza dell'Unione Europea è l'unità tra i Paesi membri e magari riducendo, se possibile, l'ipocrisia del dibattito politico. Abbiamo molto spesso confuso il concetto di pace riducendolo ad una versione molto scadente e moderna di appeasement, ma dall'altro lato abbiamo
celebrato la sicurezza, magari celebrando anche una cultura della divisione tra gli Stati nazionali. Per avere sicurezza ci vuole unità e per avere unità bisogna difendersi anche dalle minacce interne che tante volte rendono disarmonico il nostro dibattito. La cultura della responsabilità, ad esempio evitando di puntare il dito su quelli che sono i nostri possibili amici esterni. Quel che sta accadendo negli Stati Uniti ci costringe non tanto a dare lezioni di democrazia, quanto a capire chi sono i nostri amici e a sederci al tavolo per costruire l'unità interna dell'Unione e dell'Occidente intero. Grazie. Dankeschön. Als nächstes kommt der Kollege Barna, dann kommt der Kollege Stier und die Kollegin Henriksson. Thank you, Madam President. Când Rusia a încercat să distrugă cablurile submarine de comunicații din Marea Baltică, NATO a răspuns trimițând nave și aeronave să apere infrastructura critică. Este un răspuns firesc și binevenit, dar Europa a trecut de mult de momentul în care poate doar să răspundă și trebuie să treacă la etapa de prevenire a atacurilor și provocărilor de la actorii ostili. Este momentul în care securitatea noastră să fie o prioritate asumată. Să nu uităm că și ordinea internă joacă un rol crucial în acest proces. Respectarea legilor și deciziilor, de pildă sancțiunile impuse Rusiei, este esențială și pentru securitatea noastră europeană. Spre exemplu, exporturile către state despre care există dovezi că vând acele bunuri mai departe Rusiei devin o amenințare de securitate și trebuie oprite. Apărarea față de actori externi nu poate funcționa fără domnia legii în interiorul Uniunii Europene, aici la noi acasă. Mulțumesc! Dankeschön. Es spricht als nächstes der Kollege Stier. Hvala predsjednice, povjerenice. Živimo u svijetu u kojem se puno manje računa vodi o međunarodnom pravu, o vrijednostima, puno više u odnosu snaga glavnih geopolitičkih čimbenika. Revizionističke sile zagovaraju multipolarni poredak kako bi svaka u svom dijelu svijeta mogla uspostaviti svoju hegemoniju. To jasno vidimo u konceptu ruskoga svijeta. I te revizionističke sile se sve više udružuju u konfrontaciji protiv onoga što nazivaju dominacijom Zapada. U toj konfrontaciji napadaju i same osnove zapadne demokracije. Evo, u tom kontekstu europski narodi će svoju slobodu i demokraciju sačuvati ne fragmentacijom Europske unije, već većom integracijom, kao što je danas to spomenuo i Donald Tusk. To znači i veći pragmatizam u energetskoj i industrijskoj politici, ali to znači i više izdvajanja za obranu, ne kako bi bili protiv američkih saveznika, nego kako bi s njima i s ostalim zapadnim demokracijama obranili vrijednosti i Europe i slobodnog svijeta. Hvala vam. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Henriksson und vielen Dank an alle, die jetzt im Raum waren. Es zeigt sich, dass es sich doch lohnt, die ganze Debatte über im Raum zu sein. Dann ist man auch da, wenn das System mal versagt. Also, das Wort hat die Kollegin Henriksson. Puhemies, komissaari, on täysin selvää, että Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Puolustusteollisuutta on vahvistettava ja luotava toimivat puolustussisämarkkinat. Ja Ukrainaa on tietenkin tuettava, on kyse niin Ukrainan kuin koko Euroopan tulevaisuudesta. Maailmanpoliittinen tilanne tietenkin huolestuttaa monia, mutta me tulemme pärjäämään. Päättäväisellä toiminnalla ja yhteistyöllä EUn, Naton ja jäsenvaltiomme välillä me olemme vahvoja. Meidän täytyy vaan nyt yhdessä mennä eteenpäin ja määrätietoisesti. Mikä on meidän tärkein tehtävä täällä Euroopan parlamentissa? Juuri nyt se tärkein tehtävä on pitää yhtä. Juuri nyt on se tärkein tehtävä puolustaa arvojamme, demokratiaa, oikeusvaltiota ja meidän ihmisoikeuksia. Ja tässä talossa me keskiryhmässä me teemme juuri sitä. Ja sitä meidän pitää tehdä tästä etenkin kaikkien. Vi ska alla jobba för att stärka Europas försvar. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Aaltola. Madam President, the enemies are at our gates and even inside. They are using different weapons and tactics to defeat and divide us.
We must remember Winston Churchill's words. At the ruins of the Second World War, he envisioned European integration as a geopolitical necessity to deter the Soviet Union and contain its ideology. As a geopolitical actor, we must invest into European defence and security industries. This would complement NATO's efforts to fulfil its European mission. Some are asking where the financial resources come from. I will ask the counter question. Where did the money disappear to when we were cashing in on the so-called peace dividend? Into economic stagnation and political decline, into lazy ideas of peace through gas. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sousa Silva. Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Comissária, considero que a hora dos discursos inflamados já passou. Precisamos de passar à ação. Precisamos de fazer acontecer. Sim, a defesa é uma responsabilidade primordial dos Estados-membros. E sim, enquanto eurodeputados, temos a responsabilidade de ser voz ativa na justificação do aumento do investimento da União na defesa, quer estejamos a norte, a centro ou a sul da Europa. Mas a União Europeia tem também um papel crucial, ser o motor da mudança. E isso significa compras conjuntas de material militar, garantindo uma coordenação eficaz e uma normalização dos equipamentos. Significa termos a coragem e a visão de concretizar o cluster europeu das indústrias de defesa, garantindo assim o respectivo mercado único, ou mesmo avançar com os defense bonds. Não há tempo a perder. Façamos da defesa europeia uma verdadeira prioridade de todos nós. Muito obrigado. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Wisela Lima. Comme l'a dit ce matin Donald Tusk pour la présidence polonaise, il est temps d'agir. Notre sécurité, notre défense sont au centre de toutes les priorités. L'autonomie stratégique de l'Union est plus nécessaire que jamais pour nous protéger et combattre les menaces militaires ou hybrides, les cyberattaques, l'instrumentalisation des migrants, la désinformation et autres. Les guerres hybrides, les ingérences étrangères sont des tentatives de déstabilisation de nos démocraties que nous devons combattre avec détermination. Il est de notre devoir de nous protéger. Notre sécurité est entre nos mains, non entre celles d'acteurs extérieurs, soient-ils alliés ou ennemis. Et cela passe par des investissements très conséquents dans nos capacités de défense, dans nos forces armées, dans nos infrastructures de cybersécurité, dans le développement de nouvelles technologies. Sans fonds, tout ceci ne sera que paroles vides. Il faut que nous nous donnions les moyens financiers d'avoir entre nos mains notre destin. À nous d'avoir le courage et la détermination d'être unis et de garder à l'esprit le poids des enjeux, notre sécurité, la démocratie, la liberté. Merci beaucoup. Dankeschön. Und der abschließende Redner ist nun der Kollege van Lanschot. Penny wise, pound foolish. That sums up the impact of the defense budget cuts in the first 20 years of this century. So it's good that the Commissioner for Defense has proposed to start with a big bang of 100 billion as a European investment plan, because the threats are banging on our door so loudly that everybody seems to agree that we need to invest. I agree as well. But unfortunately, the government of my home country, the Netherlands, is still stuck in a penny-wise, pound-foolish mindset. On Monday, the 3rd of February, the heads of state will meet for a European Council meeting dedicated to defense. And my plea here today is that the Dutch government uses that moment to stop being foolish and change their position on Eurobonds. Be wise, or we'll pay a much higher price. Thank you. Dankeschön. Für die Kommission erhält nun das Wort Frau Kommissarin Šuica. Thank you, Chair, honourable members.
First of all, I would like to thank Mrs. Strack-Zimmermann, in particular for initiating this debate. She hasn't heard, but okay. The debate illustrates the importance of continuously strengthening our security and defense posture. This means with the financial resources, military equipment, but more importantly with a strong will and commitment. Not only in response to Russia's war of aggression against Ukraine, but also to other threats, emerging conflicts around the globe and challenges posed to our resilience. For example, the European Union needs to act urgently to ensure guaranteed access in an unrestricted manner without third-party dependencies when it comes to satellite connectivity. The IRIS² space flagship program will fully and concretely address this imperative. We have the capacity to equip our Union with the tools we need. To this end, we must remain united, as our unity is what makes us strong. The white paper on the future European defence will pave the way for our future actions, and we will have a say on it. The Commission will set the ambition high, also with regard to tackling cyber attacks and hybrid attacks. But it will be in the hands of Member States to implement it. I'm referring to the Council. On the role of the European Parliament is an important stakeholder in the implementation of defence ambitions. As co-legislator of European Union defence programmes, European Defence Fund, ASAP for ammunition, now EDIP, as co-decider of the next EU budget, the European Parliament has significant impact on our level of ambitions at the European level, and in particular in ensuring an ambitious defence budget in the next MFF. Once again, Madam Strack-Zimmermann, I want to thank you because you haven't heard at the beginning. I want to thank you in particular for initiating this debate, and we are looking forward to this Parliament relying on you, but also to the Member States. Thank you. Thank you, Commissioner. And now we'll ask Minister Slapka to take the floor on behalf of the Presidency. Mr. Chair, honourable members, Commissioner, thank you very much for bringing this debate. It's exactly about the priorities we set during Polish presidency, and the debate today illustrates the importance of continuously strengthening our security and defence. We need the financial resources, military equipment, but more important, a strong will and commitment. Not only in response to Russia's war of aggression against Ukraine, but also to other threats, challenges, and emerging conflicts around the globe. Our unity is what makes us strong. Thank you very much. Thank you, Minister. The debate is now closed, and we move to the next point on the agenda. I will announce the point in my own language, Romanian. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei, abordarea provocărilor demografice cu care se confruntă Uniunea Europeană, pașii în direcția punerii în aplicare a setului de instrumente privind demografia 2023. Și începem printr-o intervenție inițială din partea Comisiei Europene, doamna comisar Suica. Again, dear Chair, Presidency of the Council, honourable members, I'm happy to have the opportunity today to discuss with you one of the most prominent challenges for our societies, demographic change, and to outline where we are with the implementation of the demography toolbox. It is very good that we are having this debate here in this House within the first 100 days of this Commission. In fact, as all of you know, people across Europe live longer, healthier lives, and this, for a start, is a very positive development with a lot of opportunities. Just think of the older generation who now have more time with their grandchildren or who may be able to be in the labour market longer if they wish. However,
Working age population in decline comes with increased pressure on labor markets, on public budgets, member states' social welfare and pension systems, and our economic productivity. In a nutshell, demographic change affects Europe's competitiveness. It's all about competitiveness, as you know. It's not about birth rates, it's not about fertility rates, although this is also important, but it's member states' competence. So we don't interfere into member states' competence. We are, according to the treaty, we can interfere in this, and this is something where member states asked us to assist and to help, and this is what we have been doing. This is why the European Council of June 2023 called on the Commission to develop a demography toolbox. And we did indeed embark on a multifaceted journey in the previous Commission mandate, where I already had the privilege to oversee the process back then. You know that demography is first time, in last mandate that was first time portfolio on demography. This time I have assigned and I have portfolio on Mediterranean, but also on demography, and this is also too important to say, although it's not mentioned in the title. I'm happy to say that at the General Affairs Council, so-called GAC, in December 2023, member states endorsed the demography toolbox, and our intention is to support its implementation. The demography toolbox provides a comprehensive set of European Union policy tools that are available to support member states in managing demographic change and its impacts. It builds on best and promising practices from across the Union and complements national level action, as I already said. And it is structured around 4 pillars. The first pillar focuses on the support to parents. The aim is to better reconcile family aspirations and paid work. This includes ensuring access to quality childcare and healthy work-life balance. What we also need to consider here is the care strategy. For instance, with regard to the parents, grandparents, or the older population generally. In this context, we should aim to ensure that the many people who currently provide informal long-term care to family or friends will in the future be able to participate fully in the labour market. And this will increase public revenues and increase employment in the long-term care sector. The second pillar focuses on supporting and empowering children and younger generations. This includes developing their skills, facilitating their access to the labour market, and providing access to affordable housing. Just think of the rent for inner city accommodation. For example, in many places, housing is becoming more and more expensive, as all of you know, and this is why we have a dedicated portfolio for affordable housing in this Commission. This was the reason for establishing a new portfolio. The European Child Guarantee aims to counter social exclusion by guaranteeing children in need effective access to key services, such as free early childhood, education and care. This is as a flagship initiative of the ambitious European Union strategy of the rights of the child, which we endorsed also last mandate. The third pillar focuses on supporting older generations and sustaining their welfare. In a longevity society, it must be possible for older employees to remain active for longer. But it's, again, member states' competence, so we don't want to interfere, but we can recommend, and we think about flexible working hours. At the same time, we need to ensure an adequate income in the old age and access to high quality and affordable long-term care. The fourth pillar is about tackling labour shortages through managed legal migration. This is sometimes very sensitive, but this is something which we cannot omit here. Whilst the employment rate in the European Union has reached a new record high, more than half of all companies report labour shortages, and the situation is even worse with SMEs. 74% of them suffer from a lack of skilled workers. While prioritizing the activation of our domestic workers and local employment, legal migration from non-EU countries can help fill gaps at all skills levels. Why I'm saying this? Because in first pillar I was talking about parents, about women, about gender.
In the second pillar about youngsters whose diplomas don't match to the needs of the labor markets. And in the third, there are some older people who would like to work but cannot work because of the limitation of retirement. So we have enough potential there, but still it's not enough, and we need to talk about legal migration. There already exist several European instruments to facilitate the recruitment of qualified workers in the European Union. The aim is to enhance legal pathways for international labor mobility, the revised Blue Card Directive, the talent partnerships, and the proposal for the setup of the talent pool, on which we hope to progress quickly in the legislative process. The Action Plan on Integration and Inclusion 2021 to 2027 supports Member States with effective integration of legally residing migrants. It includes actions that aim to improve employment opportunities and recognition of qualifications of migrants and develop inclusive education and training. Dear members, I have mentioned just a few examples of the tools that are available to Member States. The communication is a comprehensive set of policy choices available to Member States. It is my firm belief that in addressing demographic change, gender equality, non-discrimination, fundamental rights, including children's rights, and intergenerational fairness and solidarity should be at the heart of these policy choices. We should also not forget to ensure equal access to education, employment, health, and housing for vulnerable groups and give everyone equal chances to thrive. The toolbox recognizes the need to take on board the territorial dimension of demographic shifts. I think we all know examples of rural regions that experience the phenomenon of population decline and outward mobility of young people, so-called brain drain. The country where I come from is no exception. In this regard, the Commission has stepped up efforts to counter the risk of territorial disparities. We want to aim at transforming all EU regions into dynamic, talent-driven locations. Our communication on harnessing talent in Europe's regions is a contribution to this task. The Talent Booster mechanism is being fully operationalized. It provides hands-on technical assistance to some of the most affected regions and funding for reforms and innovation, which is already materializing with projects on the ground in 70+ regions in cities. Also, regional and urban policy has a strong bearing. The 9th Cohesion Report, published in March last year, provides insights on how cohesion policies can help Member States address demographic challenge. It is very well possible, for example, to develop a lively research and innovation environment to secure a functioning long-term infrastructure of valuable intergenerational projects also outside urban centres. When we come to the implementation, let me also refer to my mission letter for this term. Steering the implementation of the demography toolbox is one of my main tasks linked to demography during this Commission's mandate. We have already made some progress, and I thank you for the numerous contributions from this House, but there is still work to be done. Several actions of the toolbox communication are ongoing or planned for the near future, just to mention just a few. First and foremost, we are embarking on a union of skills. This is a priority for this Commission. I already mentioned this morning when we talked about competitiveness and Council conclusions. The idea is that an older workforce would need considerably more upskilling to support technological change, decarbonization, and digitalization. I mentioned lifelong learning this morning. Central to this will be the first embedding lifelong learning into education and careers, and second, supporting the training and career prospects of teachers. The mid-term review of cohesion policy programs due this year provides an excellent opportunity to reassess the situation of regions facing demographic challenges. The allocation of cohesion policy funds can be adapted to demographic needs where necessary, and this is what we are doing. There will be doubling of the European Union support for housing. This is very important to mention, just to know that cohesion policy will be a little bit different. Further, the Joint Research Centre has started the transformation process of the Atlas of Demography, which is an online platform that shares research and data on the effects of the population changes on the European Union policies.
The review of the Work-Life Balance Directive in 2027 will give an opportunity to assess whether the rules still fit the evolving working practices. It is important for our societies that we foster the reconciliation of work and care responsibilities for both working women and men with care responsibilities. In addition, I think we should reflect on other labour market reforms meant to tackle longevity, such as the possibility to have flexible retirement paths. Clearly, to conclude, demography is a horizontal issue, as all of you know, and this is why the work of mainstreaming demographic concerns in relevant policy proposals at the level of the European Union and their impact assessment is ongoing. I have been also tasked to ensure that the European Union facilitates Member States' efforts to address their demographic challenges. This will require regular dialogue and exchange at all levels. Our discussion today is a very good and excellent contribution, valuable contribution to this task. What we need is a whole government approach involving all actors in the economy and society in a democratic and inclusive manner. Tackled in this way, demographic change can be managed to strengthen Europe's resilience overall. Just to let you know that during the Spanish presidency conclusions, they recommended to member states to establish demography ministers or ministries at their level, and this is what we are aiming at. At this moment, there are only 3 member states who have these demography ministers, but I think this is a recommendation. Of course, depends on political situation and on coalitions, but I think this is something which is good. Only Italy, Greece, and the country I know best have these ministers. In this spirit, I look forward to listen to your fruitful exchange, and I'll thank you very much. I know that I exceeded the time, but this was necessary. Later on, I'll talk in concluding remarks. Thank you. Thank you, Commissioner, for this extensive presentation. And we start with the first round of interventions on behalf of the political groups. So from the EPP, Mr. Radke, for 2 minutes. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Dubravka, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken für die Initiative bei der Europäischen Kommission. Und ich bin mir sicher, hier wird noch der ein oder andere Redner ans Pult treten und sagen, ja, mit was beschäftigen Sie sich da schon wieder? Das ist doch eigentlich alles Kompetenz der Mitgliedstaaten. Aber ich finde, die Kommissarin hat zu Recht darauf hingewiesen, bei aller Kompetenz, die natürlich bei den Mitgliedstaaten liegt, gibt es horizontale Herausforderungen. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, gerade mit Blick auf die ländlichen Regionen haben wir Phänomene, die finden in Deutschland genauso statt, wie sie in Rumänien oder in Bulgarien stattfinden. Und dass wir sozusagen mit der Entvölkerung von ganzen Landesteilen in den Mitgliedstaaten konfrontiert sind, das ist schon auch eine Frage, wo sich die Europäische Union damit beschäftigen muss, wie können wir eigentlich lokale, regionale und nationale Anstrengungen an diesem Punkt einfach auch zusammenführen, weil interessanterweise in den letzten Monaten auch bei allen Unternehmensbesuchen, wo es natürlich um die aktuellen Schwierigkeiten geht, wirtschaftlich schwierige Lage, hohe Energiekosten, trotzdem war bei fast jedem Unternehmensbesuch das Thema Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel ein Thema, wo mir die Inhaber, die Manager immer wieder gesagt haben, bei allen Problemen, wir brauchen Leute. So. Und vor allen Dingen auch mit Blick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn wir uns die Alterspyramide in unserer Belegschaft anschauen, wo sollen wir die Leute herholen? Bringen uns Leute. Das ist immer wieder ein Thema, das auftaucht. Und deswegen bin ich auch der Kommissarin sehr dankbar, dass sie in diesem Zusammenhang auch noch mal darüber gesprochen hat, wie können wir auch legale Migration in unsere Arbeitsmärkte organisieren. Für mich ein ganz zentraler Punkt. An vielen Stellen in der aufgeheizten Debatte wird mittlerweile Flucht, Migration, EU-Binnenmigration, alles wird in einen Topf geworfen. Aber wir werden diese Probleme nur in den Griff bekommen, wenn wir die Kraft zur Differenzierung haben und da auch für legale Wege sorgen, um diese Probleme klar zu adressieren. Herzlichen Dank. Thank you. So, Kester Mark Angel for 1 minute on behalf of the SND.
Yes, thank you very much, dear President, dear Commissioner, dear colleagues. The demographic challenges Europe is facing are among the main threats to our union's competitiveness. And the European Union and the member states need to create an environment that supports the life choices of our citizens. And we must help them to fulfill their aspirations and to reconcile private and professional lives by ensuring access to quality childcare, and particularly in the light of the upcoming revision of the Work-Life Balance Directive in 2027. Labour shortages and qualified labour and less qualified labour shortages and working age population in decline poses really a great risk on many levels. But if we tackle it in the proper way, I think demographic trends can strengthen Europe's resilience. And this can only be achieved if cohesive policies focus on gender equality, intergenerational fairness, digital and green transition, managing legal migration, and if they involve remote and rural regions that too often are left behind. Promoting the youth access to quality jobs, affordable housing, and decent living standards is also crucial. By giving young people access to stable housing, we empower them to build their future and address the great challenges of our time. And let me just remember in Mr. Letter's report, the fourth freedom, the freedom to stay. This is very important for the rural and the remote regions, and we must invest in these regions. Thank you very much. Thank you. Mr. Sekeres for 1 minute on behalf of the Patriots, and he will be taking the floor from his seat. Please. The mic is not open. Yeah, now. Now is okay. Thank you. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! A demográfiai kihívásokra a több gyermek születése is jó válasz, míg a versenyképesség fokozására a termelékenység erősítése. A Családbarát Magyarország sok olyan módot választott a programjában, amely a gyermeket vállaló családokat és az önálló életüket kezdő fiatalokat támogatja. Néhányat szeretnék elmondani. Munkáshitelt ad a dolgozó fiataloknak, pénzbeni támogatást nyújt a lakáscélú vásárlásra, hiteltörlesztésére vagy bérlésre, segíti az állami gondoskodásból kikerülő fiatalokat, hogy lakáshoz jussanak, alacsony tartja a rezsit, itt gondolok a gáz és az áram árára. Idén megduplázza a kormány a gyermekek után járó adókedvezményt, 18 éves kor alatt ingyenes közétkeztetést és oktatást biztosít, és a 25 éve alattiak személyjövedelem adómentességet kapnak. A demográfiai változások jelentős hatást gyakorolnak a gazdaságunk versenyképességére, ezért nagyon fontos a magyar elnökség alatt elfogadott Budapest nyilatkozat az európai versenyképességről. A versenyképesség alapja a kis- és középvállalatok és az innováció támogatása, valamint a befogadó munkaerőpiac, ahol a fogyatékossággal élő személyek és minőségi munkahelyen dolgozhatnak. Köszönöm a figyelmet. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, Vicepresidente Sberna, per 1 minuto. Grazie Presidente, Commissaria, onorevoli colleghi. È il 2050 e l'Europa è un continente di silenzi. Le scuole sono vuote, i parchi deserti e le fabbriche sono ferme. Non abbiamo ascoltato i segnali e non abbiamo agito. E adesso? Siamo un continente anziano e stanco. Il tasso di natalità è crollato sotto 1,4 figli per donna e in alcuni paesi la popolazione è diminuita del 20%. Per ogni pensionato ci sono solo 2 lavoratori, il sistema è al collasso. Ma questo futuro non è inevitabile. Possiamo fermare questo declino, ovviamente immaginato. Nell'ottobre 2023 la Commissione europea ha indicato la strada presentando il Demography Toolbox, ma è arrivato il momento, io ritengo, di osare di più. È il momento di aprire la strada a un Family Deal europeo che metta al centro le politiche demografiche, un nuovo equilibrio tra attività professionale e vita familiare, senza tralasciare il sostegno alla longevità. Un piano che non sia solo un elenco di misure, ma una vera e propria rivoluzione culturale. Colleghi, il declino non è un destino scritto. Il Family Deal europeo è una risposta, un'arma contro l'invecchiamento e contro la stagnazione e contro l'oblio. Non limitiamoci a immaginare un'Europa viva, costruiamola tutti insieme. La storia non aspetterà, scriviamola per noi e per le generazioni che verranno. Grazie. On behalf of the Renew Group, Mr. Mululi for 1 minute.
Commissioner, declining birth rates and an increasing proportion of elderly citizens in society is now the norm across the European Union. The figures are stark. The EU population is set to peak next year, as you know. We will lose around 30 million people within the next 75 years. As an MEP representing a mainly rural constituency, I'm aware of the major challenges out there. An incredible example for you today, Commissioner, is the village of Moygalna in rural County Mayo in Ireland. Writing in the Western People, Liam Heffron highlighted the plight of the Irish town, where on the 24th of June last year, Mitchell's shop, public house, post office, farm supply business and hardware store all failed to open. Moygalna alone has lost a staggering 90% of its people since 1841, with the tipping point of sustainability now being passed. This is like many parts of rural Ireland, North Mayo is being stripped of its population. This is why we must see the full implementation of the EU demography toolbox. Measures such as you mentioned in cohesion funds are important. The long-term vision for rural areas must be fully implemented. We are in Regi Committee want to get the cohesion funds to do this job. Please help us, Commissioner, to solve the problem. Thank you. On behalf of the Group of the Greens, Madame Zbaï, pour 1 minute. Madame la Commissaire, comme Emmanuel Macron, qui parle de réarmement démographique, vous voulez que les Européennes fassent plus d'enfants pour mener une guerre économique. Élever un enfant, aujourd'hui, coûte en moyenne 300 000 €. Et dans beaucoup de pays, travailler et prendre soin de ce merveilleux petit être est un parcours du combattant, faute de services publics performants auxquels vous vous attaquez avec l'austérité. Mais ce qui est le plus inquiétant et décevant dans cette stratégie, c'est que vous ne parlez pas de l'infertilité. Un couple sur 5 est en parcours PMA et il souffre dans un moment de vie qui ne devrait être que joie. Parce qu'ils ont été exposés aux agrotoxiques, aux perturbateurs endocriniens, aux PFAS. Et que dire des 1 femme sur 10 qui sont dans l'errance médicale parce qu'elles sont atteintes d'endométriose. Aujourd'hui, face à elles, votre injonction à faire plus d'enfants au nom de la compétitivité a quelque chose d'indécent. Face à ce fléau de l'infertilité, quand allez-vous nous faire des propositions? Quand allez-vous agir? Merci. On behalf of the Left Group, Signore Tridico, per 1 minuto. Presidente, colleghi, commissaria, il calo demografico è un pericolo per il mercato del lavoro e la sostenibilità del welfare. Tra le sue implicazioni più preoccupanti c'è la sostenibilità del sistema pensionistico. Se oggi per ogni pensionato europeo ci sono 2,7 persone in età lavorativa, entro il 2100 questo rapporto scenderà a 1,5, con una riduzione di 54 milioni di lavoratori. In Italia la situazione è drammatica. Per ogni pensionato abbiamo 1,4 lavoratori. Per affrontare questo cambiamento e aumentare l'offerta di lavoro, nel breve periodo bisogna ricorrere ai flussi migratori e nel lungo periodo le politiche devono incentivare la natalità. A questo scopo bisogna incrementare i servizi pubblici di cura per l'infanzia e aumentare i tassi di occupazione femminile. Sappiamo infatti che laddove i tassi di occupazione femminile sono più alti, i tassi di fecondità sono più alti. In Italia abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile dell'UE, il 53%, e il più basso tasso di fecondità, circa 1,2 bambini per donna. Inoltre, precarietà del lavoro e assenza di politiche di conciliazione peggiorano la situazione. Bisogna introdurre il congedo obbligatorio di paternità e salari adeguati per avere maggiori incentivi verso la natalità. Grazie. Thank you. My kind request to all the speakers is to speak slower for the interpreters to be allowed to make the interpretations. So on behalf of the Europe of Sovereign Nations, Madam Borbengen. A gyermekáldás, az élet szent, az emberi élet legfőbb értelme a következő nemzedék felnevelése. A fejlett világ megtagadta ezen ősi igazságokat. A fogyasztói társadalom a közösségi jóléte helyett az egyén szabadságát állította a középpontba, és a gyermekáldást az önmegvalósítás gátjának hazudja. Európa az önfelszámolás útjára lépett, amikor a tömeges migrációval próbálta megoldani a népesedési válságot. Ez az elképzelés megbukott. A munkaerőhiány maradt, viszont újabb problémák jelentkeztek, és Európa végveszélybe került. A népességcserét le kell állítani, genderpropaganda helyett a hagyományos családmodellt kell vonzóvá tenni, amely az egyéni boldogság és a társadalmi stabilitás alapja.
A házasságot és a gyermeknevelést kell népszerűsíteni, védeni kell a megfogant életeket. Szégyen, hogy a bizottság programjában ez nem szerepel. Tudatosítani kell az emberekben, hogy az abortusz nem egy egészségügyi küret, hanem az élet kioltása. Európának csak úgy lehet jövője, úgy nyerheti vissza a versenyképességét, ha újra szent lesz az élet, és áldás az európai gyermek. Yes, I was informed by my colleagues that the point of orders are allowed at the end of the presentation, but we take note of your request. Revenim la intervenții. Domnul Buda pentru 1 minut și jumătate. Mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Europa se află la o răscruce demografică. Statisticile vorbesc de la sine. Până în 2050, aproape 30% din populația europeană va avea peste 65 de ani, iar forța de muncă se va reduce cu peste 57 de milioane de persoane până în 2100. Ponderea populației Uniunii Europene în totalul populației globale va scădea de la 6% la 4%, reflectând o scădere alarmantă a natalității. Zonele rurale resimt cel mai mult acest declin. Depopularea lor aduce riscuri directe pentru securitatea alimentară. Trebuie să acționăm acum, investind în viitorul tinerilor și creând condiții pentru ca aceștia să rămână acasă. Locuințele accesibile, educația de calitate și locurile de muncă bine plătite, și aici subliniez locurile de muncă bine plătite, sunt doar câteva dintre direcțiile de acțiune. Schimbările demografice acționează și afectează diferit regiunile Uniunii Europene. Din România, de exemplu, peste 4,5 milioane de oameni au plecat în afara granițelor. De asemenea, în timp ce în sudul Italiei sau Spaniei casele sunt vândute cu €1, alte regiuni se confruntă cu o criză acută a locuințelor. Iată de ce trebuie să acționăm diferențiat, adaptând politicile la nevoile locale. Gestionarea inteligentă a migrației devine o prioritate. Avem nevoie de forță de muncă calificată pentru asigurarea durabilității economice a Uniunii Europene. Apreciez publicarea setului de instrumente privind demografia 2023, dar, doamna comisar, fără o finanțare adecvată, nici cele mai bune politici nu vor avea impactul dorit. Fonduri precum mecanismul de redresare și reziliență și Fondul European Social European Plus trebuie să devină pilonii acestui efort. Stimați colegi, Europa îmbătrânește, viitorul nostru nu trebuie să fie însă o povară pentru ceilalți. Mulțumesc! Madam Galvez, for 1 minute. Gracias, presidente. Comisaria, Europa vive sin duda un invierno demográfico, pero también una utilización intencionada de ese invierno demográfico para colar mensajes regresivos, como por ejemplo respecto al papel de las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra economía. Lo acabamos de oír, como que el invierno demográfico al final se convierte en una especie de chantaje para las mujeres en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos, como si nosotras fuéramos las responsables de ese declive demográfico. No lo somos. Tampoco de la pérdida de competitividad. Lo que hay que apostar es por la innovación y por mejorar la productividad. Tampoco somos responsables de la falta de sostenibilidad de nuestro modelo social. Lo que hay que hacer es garantizar empleos de calidad y un reparto más equitativo de los beneficios. Esas medidas, más unos servicios públicos de calidad y una mayor corresponsabilidad, también ayudarán a las mujeres a tener hijos si es lo que quieren. Esa es la apuesta socialista, como también lo es garantizar la dignidad de las personas que dan y reciben cuidado, favoreciendo su autonomía. Utilicemos, por tanto, la crisis demográfica para avanzar en igualdad de género, empleo digno, innovación, sostenibilidad de los servicios públicos y una mirada más humana e inteligente a la migración. Gracias. So first of all, there is a question. Ms. Galvez, if you want to answer... Take a question. So from Mr. Junglut. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja gesagt, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, ich warte.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich gebe Ihnen in einem Punkt vollkommen recht. Es ist nicht die Schuld der Frauen, dass wir dieses demografische Problem haben, sondern es ist das Problem der Gesellschaft. Wir versetzen Frauen nicht mehr in die Lage, dass sie eben Familien gründen können. Wir versetzen auch Männer nicht mehr in die Lage, dass sie Familien gründen können. Und ich glaube, es ist eine Hauptschuld der Sozialisten, dass diese Keimzelle der Familie über Jahrzehnte hinweg aktiv zerstört worden ist. Insofern würde mich mal interessieren, nachdem Sozialisten jahrelang dafür gesorgt haben, Familien an sich zu zerstören, was ist Ihr Plan, dass Familien grundsätzlich wieder in den Fokus der Gesellschaft kommen? Pues mire, yo creo que los partidos socialistas sí que nos hemos dedicado a las familias, porque precisamente han sido los partidos socialistas los que han estado detrás de la formación de los estados de bienestar. Han sido los servicios públicos, ha sido el empleo de calidad, porque hay una correlación directa entre el empleo de las mujeres y la tasa de fecundidad, que es el número de mujeres por mujer en edad fértil. Por tanto, déjenos también a las mujeres poder participar en igualdad y en libertad para hacer lo que queramos con nuestra vida. En Europa hay 10 millones más de mujeres y desde hace 2 décadas hay más mujeres que hombres con títulos universitarios y, en cambio, se nos sigue responsabilizando del cuidado. El cuidado es responsabilidad también de los hombres y es responsabilidad de todos. Por tanto, avancemos en otra organización social del cuidado. Y eso lo haremos siempre y cuando también el sector público, el sector privado y todos los hombres, sobre todo los hombres, se corresponsabilicen del cuidado. Porque los niños, que yo sepa todavía, no nacen de una maquinita de café. Gracias. Thank you. The services also instructed me to come back to the point of order. I just want to mention that we are not allowed to have questions addressed to the first round of political group speakers, but we'll come to the point of order. Ms. Hermida van der Walle, please, and you have to mention, according to the rules, of course, the rules that you refer to. Okay, now, thank you, Chair. Thank you for allowing my request. I refer to the Rules of Procedure, Article 4, when it comes to hate speech or offensive language. And the colleague from ESN used the term population replacement. This is generally accepted as hate speech and offensive language, and I request that this may be scrapped from the meeting and that the colleague is held responsible for using this hate speech. Thank you. So thank you for raising the issue. According to the rules, I will inform the Bureau about your request, and a decision will be made according to the rules of procedures, and we'll inform you of the decision that was made by the Bureau. Thank you. Now we go back to the speakers. Monsieur Sanchez, pour 1 minute. Dans ce rapport, vous vous inquiétez pour la démographie en Europe. Non pas par esprit identitaire ou par désir de transmettre, mais uniquement pour de basses raisons mercantiles. Pour vous, l'Europe n'est pas charnelle, c'est un marché. Votre seul souci, on l'a compris, c'est d'avoir de la main-d'œuvre. Alors votre solution est comme souvent uniquement de court terme, c'est le recours à l'immigration. Oubliant au passage les conséquences horribles de l'immigration massive pour nos peuples, à qui vous ne demandez jamais leur avis sur cet accueil. Les raisons de la crise démographique sont simples, elles sont socio-économiques. Beaucoup de jeunes couples européens ont envie de fonder une famille, mais ne le font pas car ils n'arrivent déjà pas à vivre du fruit de leur travail. Ils ne vivent pas, ils survivent. Et ils ne veulent pas prendre le risque d'accueillir un enfant dans de mauvaises conditions, qu'il s'agisse de sécurité économique, sociale ou même physique, car votre bilan, c'est la crise et la défiance dans tous les domaines. Essayez d'entendre ce que je vous dis, car je me fais ici le relais du désespoir et de la détresse de ces jeunes Européens de plus en plus nombreux à renoncer à avoir des enfants par dépit. Vous êtes responsable du visage que vous laisserez de l'Europe. Pour vous, toutes les naissances se valent. À titre personnel, je préfère en Europe des naissances européennes. Pour que le visage de l'Europe reste européen, il est urgent de favoriser des politiques natalistes et de redonner confiance à nos jeunes, plutôt que d'avoir un recours à une immigration dont personne ne veut, si ce n'est le grand patronat, pour peser à la baisse sur les salaires. Merci. Please take into consideration to speak slower for the interprets and keep the timing. Madam Malag for 1 minute.
Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo, stoimy w obliczu demograficznego tsunami. Eksperci ostrzegają, że od 2026 roku liczba ludności Unii Europejskiej zacznie maleć, a w niektórych państwach może ten spadek nawet sięgać około 30%. W ciągu 25 lat natomiast populacja Afryki zwiększy się o 1 miliard 300 milionów osób, co jeszcze mocniej nasili presję migracyjną na Europę. Komisja Europejska musi się ocknąć i podjąć adekwatne działania do potrzeb, nie forsować rozwiązania iluzoryczne i pozbawione sensu. Zamiast wspierać rodziny i tworzyć warunki do wzrostu liczby urodzeń, forsujemy równościowe agendy, przepisy bez znaczenia dla demograficznej przyszłości. Otwarcie granic dla migrantów nie rozwiąże problemu, wręcz go pogłębi. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań, Europa stanie się słaba i niekonkurencyjna. W moim kraju, w Polsce, za rządów Prawa i Sprawiedliwości przyjęto strategię demograficzną i z przykrością stwierdzam, że dziś ona jest nierealizowana. I również był pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Czas na zmianę polityki. Nie jutro, nie za miesiąc, teraz, zanim będzie za późno. Dziękuję bardzo. Thank you. Ms. van der Velde, for 1 minute. Dank u wel, voorzitter, madame commissaris. Als we onze kinderen het recht gunnen om in hun eigen regio te blijven, dan moeten we anderen het recht om hier naartoe te komen ook gunnen. Veel Europeanen willen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat er huizen zijn, dat het ziekenhuis in de regio open blijft, dat er op loopafstand een school is, dat het dorpshuis niet kopje ondergaat door hoge energiekosten. En dat betekent dus dat wij vakmensen nodig hebben van binnen en van buiten Europa. Meer dokters en verpleegkundigen, meer leraren voor de klas, meer mensen die zonnepanelen kunnen leggen op de daken. En alleen zo kunnen Europeanen in onze regio's opgroeien en oud worden. Maar in plaats van investeren in de regio en vooruitgang mogelijk maken, trappen populisten keihard op de rem en slaan ze de deur dicht voor goede vakmensen. In plaats van populisme hebben we optimisme nodig. Met de blik naar buiten in plaats van de kop in het zand. Dank u wel. Thank you. Mr. Oliveira, for 1 minute. Obrigado, Presidente. O déficit demográfico é problema grave e está diretamente relacionado com a degradação das condições de vida, com os entraves à autonomia dos jovens, com as dificuldades na tomada de decisão de constituição de família que resultam da instabilidade do emprego, de horários de trabalho desregulados, das dificuldades em encontrar uma casa que se possa pagar. Por isso é absolutamente necessário inverter as políticas que têm imposto estas dificuldades. É preciso o apoio da União Europeia a políticas nacionais que promovam o aumento dos salários, a redução e regulação dos horários de trabalho, a estabilidade do emprego. Políticas que valorizem a função social da maternidade, aprofundem os direitos de maternidade e paternidade e garantam os direitos das crianças e dos pais. É preciso o apoio da União Europeia a políticas nacionais de investimento nos serviços públicos, incluindo em redes públicas de creches de acesso universal e gratuito. É preciso o apoio da UE a políticas nacionais de investimento no aumento da oferta pública de habitação. Tudo isso exige abandonar as políticas neoliberais que têm constituído um dos pilares do processo de integração capitalista europeu. E a questão que deixamos é simples. Há mesmo vontade de mudar essas políticas para combater o déficit demográfico ou este debate serve apenas para aliviar consciências? Mr. Oliveira, there are 2 questions. Do you want to take both questions or one? So I will select the first question that was registered here from Ms. Miranda. Fala de políticas que estão em contra dos territórios. E eu quero ensinar-lhe uma questão que foi expulsada do seu país, de Portugal. Há uma bomba ambiental no coração do meu país, a Galiza, que é o projeto de Altri. Altri é apoiado pelo governo galego, do Partido Popular, e quer produzir na Galiza 400.000 toneladas e expulsar a poboação dos nossos territórios. Vocês sabem disso em Portugal. Eu quero saber a sua opinião. Obrigado, Sra. Deputada Ana Miranda.
uma das questões essenciais para combater o déficit demográfico é, de facto, a garantia do emprego e a garantia da capacidade de organizar a sua vida de cada família a partir dessa condição essencial. É preciso emprego. E políticas como essas políticas de promoção da política do eucalipto, por exemplo, desligadas da realidade dos territórios, que não permitem a fixação nas populações, nos territórios onde são oriundas, nem a organização da vida das famílias jovens nesses territórios, naturalmente conduz não apenas ao déficit demográfico, a decisões de adiar a constituição de família, mas até a decisões de imigração e, portanto, de abandono destes territórios. E, portanto, naturalmente, essa é também uma das questões que tem que ser considerada para dar combate ao déficit demográfico. We move to the next speaker. Thank you so much. Madam Laikova. Много често се говори за демографска криза, но всъщност тя е етнодемографска. Освен проблемите с раждаемостта, в Европа се променя етническият състав на населението, като континентът става все по-мюсюлмански. Това не е само демографски, но и религиозен проблем, защото корените на Европа са в християнството и християнската цивилизация. Миграцията често се представя като панацея, но всъщност тя задълбочава кризата. Важно е да се разбере, че проблемът не е финансов. Дори най-богатите държави в Европа са засегнати. А демографската криза не може да бъде решена с механични инструменти, като демографския инструментариум 2023. Тя изисква промяна в ценностите и начина, по който този съюз мисли. За да се справим с този проблем, е необходимо възстановяване на основните ценности, които бяха разрушени от неолибералните идеологически политики. Ако няма кураж и желание за живот, няма да има демографски обрат. Европа трябва да възстанови основните си ценности, защото в едно здраво общество най-голямата ценност са децата. Another point of order from Ms. van der Walle. Thank you, Chair. I will keep saying this. Rule 4 and Rule 10 of the Rules of Procedure make hate speech and offensive language something we should not allow. I'm sorry, I need to stand up. Thank you, Mark, and thank you, Chair, for tolerating. Hate speech is clearly defined. Population replacement and every other synonym, it's Nazi terminology. We all know that. This should not be allowed in this chamber. Thank you, Chair. So the rules are clear, and of course our colleague appeals to those respective rules. As I said earlier, we take note of the considerations and the request made. We will address the issue to the Bureau, and the Bureau will make a decision upon this request. If there are similar requests on other speeches, anyone can do it, but of course please refer to the rules, and in this case the rules are clear. Let's try, of course, to respect the rules of this House, all of us. So we move to the next speaker, Madam Zakaria, for 1 minute. Γιατί δεν κάνουν παιδιά οι άνθρωποι? Γιατί ζουν σε απόγνωση. Στηρίξατε τις ελίτ, τους πλούσιους και επιβάλατε έναν αδυσόπιτο νεοφιλελευθερισμό που τσάκισε τους λαούς, εξαφάνισε το κοινωνικό κράτος, βύθισε τους πολίτες στη φτώχεια. Στην Ελλάδα, τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό, υλικά, υποδομές. Οι σχολικές μονάδες δεν έχουν πόρους και δασκάλους. Οι γονείς παλεύουν να πληρώσουν φροντιστήρια για τα παιδιά τους. Ρωτήστε τους πολίτες πώς θα πληρώσουν ενοίκια που εκτινάσσονται στα ύψη, πώς θα ζήσουν με μισθούς πείνας και πώς θα μεγαλώσουν παιδιά. Οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν με τα θηρία. Η ακρίβεια και η εξαθλίωση χτυπούν κάθε σπίτι και η ελπίδα έχει σβήσει. Θέλετε γεννήσεις? Δώστε στους ανθρώπους αξιοπρέπεια. Αυξήστε τους μισθούς, στηρίξτε τις οικογένειες, σταματήστε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, δώστε σπίτια να μείνουν, δώστε λεφτά για την υγεία, λεφτά για την παιδεία. Η Ευρώπη των λαών ή θα στηρίξει την κοινωνική συνοχή ή θα πεθάνει. Η ευθύνη είναι δική σας. Ευχαριστώ. Madam Tomk, for 1 minute and a half. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa komisarka Dubravka Šuica. Najlepša hvala za vašo današnjo predstavitev. Hvala seveda tudi za vse delo, ki ste ga do sedaj opravili na področju demografije v prejšnjem mandatu.
V Evropi zaznavamo znaten upad rodnosti, vse bolj starajoče se prebivalstvo in izrazita teritorijalna neravnovesja. Ta globok demografski upad predstavlja pomembne posledice za sisteme socialnega varstva, za trg dela, za pokojninske sisteme, za zdravstveno varstvo in za socialno kohezijo, kar seveda zahteva ciljno usmerjene politike. Žalosti me dejstvo, da sedanja Evropska komisija nima posebnega resorja za demografijo in da je ta tematika razdeljena kar 4 komisarjem. Prav tako bi morala biti komisija ključni igralec pri upravljanju demografskega prehoda. Z demografijo seveda ne označujemo samo probleme starejših. Pri prihajajoči demografski zimi se bodo s težavami soočale vse generacije, vsak segment družbe. Zato menim, da bi morali dimenzijo demografije vključevati v vse horizontalne dokumente, ki jih sprejemamo na ravni Evropske unije. Vesela pa sem, da so politične skupine v Evropskem parlamentu prepoznale pomembnost demografije in da imamo uradno potrjeno skupino za demografijo, v kateri bomo poskrbeli, da na starajočo se družbo, za mlade in za ženske, za družine, ki so temelj naše družbe, ne bomo pozabili. Hvala lepa. Thank you, Madam Rep, for 1 minute. Ein selbstbestimmtes Leben im ländlichen Raum. Mit guten Arbeitsplätzen, bezahlbarem Wohnen, einem guten Bildungsangebot, einer barrierearmen Infrastruktur, wo jung wie alt gut und gerne leben. Doch die Realität sieht oft anders aus. Immer häufiger wird Stadt gegen Land ausgespielt. Frauen werden in traditionellen Rollen gedrängt. Junge Menschen fehlen die beruflichen Perspektiven und ältere Menschen haben es schwer, die notwendige Versorgungsinfrastruktur zu erreichen. Das Ergebnis? Viele verlassen ihre Heimat und ziehen in Städte. Das darf nicht so bleiben. Die Menschen vor Ort haben das Recht, ihre Zukunft zu gestalten, dort, wo sie verwurzelt sind. Und Europa muss dabei unterstützen. Die europäische Kohäsionspolitik bietet große Chancen, genau diese strukturellen Defizite auszugleichen und gleichwertige Lebensverhältnisse für alle zu schaffen. Beispielsweise durch die gezielte Unterstützung von Frauen im ländlichen Raum, durch gezielte Weiterbildung, durch Gründungsförderung, durch verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Solche Maßnahmen stärken Frauen und auch die gesamte Region. Sie fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sollten aufhören, Jung gegen Alt, Stadt gegen Land gegeneinander auszuspielen. Unsere Aufgabe ist es, sie näher zusammenzubringen. Thank you, Madam Boras Babun, for 1 minute. Gracias, presidente. Europa ya es la región con la tasa de natalidad y la población más envejecida del mundo. Sus políticas vacían nuestras cunas mientras nuestras fronteras no paran de llenarse y así Europa ha dejado de ser la cuna de la civilización para ser la cuna vacía de un continente que ustedes están llevando a morir. Con sus políticas de reemplazo demográfico no solo destruyen nuestra identidad, sino que atentan con la seguridad de todos los europeos. Porque miren, en España solo en 2024 entraron casi 64.000 inmigrantes ilegales. Si importamos masiva y descontroladamente Argelia a Europa, tenemos los problemas de criminalidad de Argelia en Europa. ¿Lo entienden? ¿O quieren que toda Europa acabe como los barrios de Molenbeek en Bruselas o Saint-Denis en París? Y mientras Europa y España recibe oleadas de inmigrantes ilegales, el número de hijos por mujer es de apenas 1,12, muy lejos del mínimo necesario para el reemplazo generacional, que, como sabrán, es de 2,1. Así que les diré desde aquí, Europa no necesita reemplazos demográficos, necesita impulsar su natalidad. Y si no saben cómo hacerlo, tomen ejemplo de Hungría, copien sus medidas. Señorías, o llenamos nuestras cunas o Europa será el epitafio de su propia civilización. Muchas gracias. You have a question. Would you like to take a question? Yeah. Then we'll take the questions in the order of the registration. We'll take 1 question per speaker. And the first question registered here is on behalf of Mr. Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada, a senhora fez uma intervenção de ódio contra os imigrantes e de desprezo pelas dificuldades que as jovens famílias têm, que não lhes permitem tomar a decisão de ter filhos.
E a pergunta que lhe faço é simples. A extrema-direita tem mesmo alguma solução para algum problema da sociedade? A extrema-direita consegue apresentar uma proposta, uma solução que não seja de ódio contra outros, que não seja de desprezo pelas dificuldades dos povos? Eu parece-me que a senhora deputada pode ter alguma dificuldade em dar essa resposta, mas as suas dificuldades serão também uma boa resposta para quem ouvir este debate. Sí, por supuesto. La extrema derecha dice, no somos extrema derecha, somos el partido del sentido común, que somos los únicos que nos atrevemos a denunciar y a explicar, ¿no?, la realidad que están sufriendo efectivamente muchas de las familias más vulnerables por culpa de políticas de inmigración masiva, descontrolada, que luego van a los barrios más vulnerables y más humildes de toda Europa y de España. Y respecto a las medidas que tenemos, pues por supuesto que sí, tenemos muchísimas medidas. Entre ellas, por ejemplo, apoyar a las familias también numerosas, esas que ustedes no paran de atacar desde el Partido Socialista, que no paran de atacar a las familias, no paran de atacar a las mujeres, no paran de establecer políticas que, en lugar de ir en apoyo a esas familias y a esas mujeres para que puedan conciliar y para que puedan tener hijos, pues lo que hacen es atacarlas y hacerlas la vida todavía mucho más imposible. Tenemos políticas por ejemplo, de fiscalidad, de apoyo al emprendimiento, de conciliación familiar. Hay muchísimas. So we have to respect the time. Thank you so much. We move to the next speaker. Yeah. Către doamna Teodorescu, un minut. Faptul că Uniunea Europeană are o mare problemă demografică nu este nicio noutate. Studii, rapoarte, linii politice, agende strategice, toate demonstrează că natalitatea este în scădere și că nu putem și nici nu cred că trebuie să acoperim deficitul de cetățeni europeni cu migranți din țări non-UE. Pentru a rezolva problema demografică trebuie să ne asumăm două direcții. 1. Să încurajăm natalitatea prin oferirea de soluții locative pragmatice, de construire de locuințe ieftine pentru tineri și totodată de facilități fiscale pentru familiile cu mulți copii, precum și programe de revenire graduală a mamelor la locul de muncă. Și 2. Să creștem economiile țărilor membre, astfel încât nivelul salarial minim al cetățenilor să fie unul îndestulător pentru ca tinerii să își asume rolul de părinți. În concluzie, case și salarii bune. Fără acestea vom asista la o prăbușire a civilizației europene și la o dezeuropenizare cauzată de fenomenul crescut al migrației. Uitați-vă în jur, nu vi se pare că încet, încet suntem colonizați? Mai vrem să mai existe civilizația europeană peste 50 de ani sau nu? Vă mulțumesc. Doamna Teodorescu, aveți o întrebare, doriți să o luați? A question, so coming from Madam Miranda. Cuando escucho discursos como el suyo, como la anterior oradora del partido Vox, cuando hablan de inmigrantes ilegales, ¿saben ustedes por qué entran así esas personas que vienen por la vida y que vienen por trabajar y que vienen muchas veces por salvarse de situaciones muy duras? Porque no hay vías legales. Esas personas que, como los emigrantes gallegos en su momento, vivían en Molenbeek, que han construido también Europa, esas personas que están construyendo Europa y que son parte de nuestra realidad. ¿Cuándo van a acabar ustedes con estos discursos de odio? Nu este vorba de un discurs de ură, este vorba de o chestiune pragmatică. Punem sau nu cetățeanul european pe primul loc? Suntem într-o instituție europeană și suntem aleși de europeni ca să reprezentăm interesele țărilor membre ale Uniunii Europene. Asta înseamnă să prioritizăm interesul cetățenului european. Și o să vă reamintesc un lucru despre țara mea. România a dat foarte mulți migranți care au plecat legal din țară pentru a căuta condiții de muncă mai bune și pentru a căuta un trai mai bun în alte țări. Și nu întotdeauna au fost bine primiți, nu întotdeauna au fost mult respectați. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem o comparație între situația migranților legali și situația migranților ilegali. Vă mulțumesc! Mergem mai departe. We move to the next speaker, Mr. Papas, for 1 minute. Καλησπέρα σε όλους. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, ως νέος άνθρωπος. Στην Ευρώπη, λοιπόν, της οικονομικής ανασφάλειας, της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, πώς μπορεί να πάρει την απόφαση, λοιπόν, ένας νέος να δημιουργήσει οικογένεια. Ας φέρω ένα παράδειγμα, τη χώρα μου, την Ελλάδα, όπου αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.
ένας ικανοποιητικός μισθός είναι 1.200 ευρώ. Να νοικιάσει ένα σπίτι μικρό σε μια μέτρια περιοχή κοστίζει 600 ευρώ. Η τιμή των καυσίμων αγγίζει τα 2 ευρώ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστες. Το ρεύμα έχει διπλασιαστεί. Ακόμα και τα βασικά αγαθά είναι πάρα πολύ ακριβά. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες να ονειρευτεί να δημιουργήσει μια οικογένεια? Να σας πω εγώ απλά, δεν μπορεί. Ας σταματήσουμε λοιπόν τα ευχολόγια και ας λάβουμε αποφάσεις για την άμεση προώθηση κοινωνικών πολιτικών, πολιτικών στέγασης, διασφάλισης της πρόσβασης σε ποιοτική παιδεία, με παιδική μέριμνα και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Η δημογραφία της Ευρώπης κινδυνεύει από τον καπιταλισμό και όχι από τους μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. David, for 1 minute. Vážený pane předsedající, úpadek populace je příznak rozkladu společnosti. Společnost se rozpadla na jednotlivce, kteří nemají vědomí příslušnosti a odpovědnosti k jakékoliv komunitě, ani k širší rodině, ani obci, ani národu, ani státu, který by pokládali za vlastní. Nemají pocit, že by měli přispívat ke společnému prospěchu. Mladá generace, od níž se očekává, že bude plodit potomky, má ve své většině pod vlivem ideologie od dětství pocit, že jsou věřitelé a společnost dlužníkem a smyslem života je zábava. Domnívají se, že mít potomky nepřináší žádné výhody, protože se mohou spolehnout sami na sebe a v případě nezdaru má společnost platit dluh, který vůči nim má. Lidé žijí ve velmi nestabilní sociální situaci, samostatné bydlení je pro stále větší část lidí nedostupné a život v izolaci je nenaučil kooperaci, vzájemnému respektu a odpovědnosti. Evropská komise nepřinese řešení, je součástí problému. We move to Mr. Anadiotis for 1 minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας συνοψίζεται στις λέξεις τέλεια καταιγίδα. Εδώ και έναν αιώνα αντιμετωπίζουμε αρνητικά ρεκόρ με τις λιγότερες γεννήσεις και τους περισσότερους θανάτους, χάνοντας έτσι κάθε χρόνο το ισοδύναμο μίας πόλης. 65.000 κατοίκων περίπου. Επίδοση που μας κατατάσσει στο χειρότερο 5% του πλανήτη. Πολλοί νέοι φοβούνται να κάνουν οικογένεια και παιδιά, εγκαταλείποντας μάλιστα την χώρα για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Την ίδια ώρα, η νομοθετική μοιοπία οξύνει το πρόβλημα πανευρωπαϊκά. Αντιμετωπίζουμε την γύρανση του πληθυσμού αποκλειστικά ως επίδραση στην τσέπη μας, προβάλλοντας ως δίθεν λύση την αντικατάσταση με αφροασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν προτίθενται και δεν ενσωματώνονται στον πολιτισμό μας. Παραβιάζουμε την ιερότητα της αγέννητης ζωής, ενώ νομοθετούμε μανιωδώς και διαφημίζουμε μορφές συμβίωσης και τρόπου ζωής που αντιβαίνουν στους φυσικούς αναπαραγωγικούς νόμους. Εάν πραγματικά θέλουμε την επιβίωση της Ευρώπης, πρέπει να προστατεύσουμε την αγέννητη ζωή, τη μητρότητα, την παραδοσιακή οικογένεια, καταβάλλοντας γενναίους πόρους σε γεννήσεις νέων Ευρωπαίων. Να επανέβρουμε τις αξίες στις οποίες στηρίχθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ευχαριστώ. Mr. Ressler for 1 minute and a half. Teška demografska zima jedno je od ključnih europskih pitanja, a nažalost dugo je bila jedno od najzanemerenijih. Upozoravao sam na demografski pad, da budemo i oko toga iskreni, na geografski neujednačeni demografski pad godinama. Teško je ova tema dolazila na dnevni red, pa i ovdje u Europskom parlamentu, i zato je dobro da danas imamo ovu otvorenu raspravu i zato je dobro i da povjerenica Šuica nastavlja s pionirskim pothvatom uspostave temelja europske demografske politike. Što uopće Europska unija ima s tim? Pa među ostalim, ili prije svega, radno sposobno stanovništvo Europske unije smanjilo se u 15 proteklih godina za gotovo 10 milijuna, a očekuje se i daljnji pad. Depopulacija, starenje stanovništva, iseljavanje mladih i neravnomjeran razvoj regija zahtijevaju zbog toga sveobuhvatne javne politike i još odlučniji odgovor. Demografski oporavak podrazumijeva ipak i više od toga. Promjenu kulture, sa obitelji u središtu našeg djelovanja uz fokus na nezamjenjivu ulogu roditelja.
Teret odgoja i podizanja djeteta danas pada gotovo isključivo na njih, premda cijelo društvo ima nemjerljive koristi od djece, novih članova zajednice. Zbog toga, dame i gospodo, jasno je da svatko samostalno odlučuje o tome koliko će djece imati. Jasno je također i da migracija može kratkoročno pomoći demografskim trendovima, ali bez većeg nataliteta neće biti moguće preokrenuti negativne demografske trendove. To ne može biti zabranjena tema i teza ovdje u Europskom parlamentu. To nije i ne može biti govor mržnje, nego su to činjenice koje moramo uzeti u obzir ako želimo ozbiljnu raspravu. Hvala. Let's respect the time, please. Monsieur Clergeau pour 1 minute. Merci. Moi, je vais vous dire que j'en ai un peu marre de ce débat qui se limite à culpabiliser les femmes et à vouloir les priver de leurs droits ou renvoyer à la question des migrations. Pourquoi, à part les socialistes et les écologistes, personne ne veut parler ici de fertilité? Pourquoi est-ce que le Conseil et la Commission refusent de parler de fertilité? Tout simplement parce qu'on nous cache un scandale au niveau européen et mondial. C'est que les conséquences de la dégradation de l'environnement, c'est la baisse de la fertilité des femmes et des hommes, et que c'est une des raisons majeures de la crise démographique. Donc si vous voulez régler la crise démographique, il y a beaucoup de choses à faire, mais attaquez-vous à ces causes environnementales, révisez la directive REACH, luttez contre la présence des phtalates, des bisphénols et des PFAS partout dans notre environnement, et là vous aurez rendu un service à l'Europe, aux Européennes et aux Européens. Merci. Madame Echlers, for 1 minute. Dank u wel, voorzitter, commissaris. Nederland is vol, bomvol. De wegen, het openbaar vervoer, de scholen, de huizenmarkt, onze zorg. Overal is het druk en alles loopt vast. Het land barst uit zijn voegen. En wat wil de commissie? De arbeidstekorten en vergrijzing aanpakken door meer migranten binnen te halen. Dit is niet alleen kortzichtig, het is simpelweg absurd. Want ook migranten vergrijzen. Bovendien legt migratie een enorme druk op onze welvaartsstaat. Het importeren van arbeidskrachten lost niets op. Het maakt ons alleen maar afhankelijk van externe bevolkingsgroei. Dat is geen strategie, maar een valkuil. Een soort piramidespel dat wordt gespeeld ten koste van onze welvaartsstaat, onze veiligheid en onze cultuur. De oplossing ligt dus niet in meer migranten deze kant ophalen, maar in het versterken van onze eigen samenleving. Dat betekent het beschermen van onze welvaart, het investeren in innovatie en het beschermen van onze grenzen. Dank u wel. Mr. Salvini for 1 minute. Ci sono momenti nei quali dobbiamo unirci per il bene comune, mettendo da parte ogni divisione. Temi sui quali è fondamentale collaborare in modo lungimirante. La crisi demografica ci chiede responsabilità. Il calo delle nascite rappresenta il pericolo più grande e stiamo già vivendo gravi conseguenze da un punto di vista economico, sociale e culturale. Stiamo morendo, persi nelle politiche ideologiche che stanno mettendo in ginocchio l'Europa, senza accorgerci che per risolvere tanti dei nostri problemi dovremmo concentrarci su questo, far nascere nuovi europei. Invertire la rotta è possibile, dobbiamo avere coraggio, come sta facendo, permettetemi, il governo italiano. Abbiamo appena creato l'intergruppo per la demografia per dare questo segnale, sperando di contribuire in modo significativo. Ai fini dell'equilibrio di bilancio, per esempio, dobbiamo considerare come investimenti le spese dirette all'incremento delle nascite. D'altronde, quale investimento più giusto e bello se non quello nelle persone? Quale migliore infrastruttura se non la speranza nel futuro che danno i bambini? La speranza che dà la vita? You have one question. Do you want to take the question or? Ms. van der Walle. Thank you, Chair. Thank you, grazie, colleague Insavini.
Thank you again. I'm happy to hear about the initiatives in the field of demography of the Italian government. I think that all governments should consider this subject very seriously. The Dutch government has done so as well. But I was wondering, given that immigration into Italy was at an all-time high last year, how do you combine that with the ideas that you just presented? Noi, come governo italiano, stiamo da un lato lavorando sulla natalità, fornendo servizi per l'infanzia, facilitazioni fiscali, stiamo lavorando per favorire il fatto che i giovani possano avere una casa propria. Dall'altro lato non crediamo che la soluzione alla crisi demografica sia l'immigrazione e quindi stiamo cercando di combattere l'immigrazione illegale, perché questa non è la soluzione e anzi è la soluzione per far morire più persone in mare. Perciò noi crediamo che per conciliare la demografia e le politiche in favore della demografia e la lotta all'immigrazione, il governo italiano stia facendo tutto ciò che può e anzi sta portando avanti le politiche migliori a livello europeo. Grazie. Move to the next speaker for 1 minute and a half, Madam Balzac. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna pani komisarz, bardzo dziękuję za pani sprawozdanie stanu wdrożenia narzędzi demograficznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej w roku 2023. Mamy już styczeń 2025. Hasłem polskiej prezydencji jest bezpieczeństwo Europo. Ja to hasło odniosę również do demografii. Faktycznym wsparciem europejskiej demografii jest systemowe podejście do macierzyństwa, tak by kobiety decydując się na pierwsze czy kolejne dziecko czuły się bezpiecznie. Wiedziały, że mają gwarancję powrotu do pracy, mają dostępną opiekę dla małego dziecka w swojej najbliższej okolicy, a jeśli dziecko urodzi się z niepełnosprawnościami, to również będą miały wsparcie dla niego i swoich rodzin, niezależnie od tego, skąd pochodzą i gdzie mieszkają. Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej i do rządów państw członkowskich o wspólne działania i współpracę, które są kluczowe, by systemowo zapewnić kobietom bezpieczeństwo socjalne. Wasze wspólne działanie i współpraca są kluczowe, by systemowo zapewnić kobietom w Europie większe bezpieczeństwo i wspierać je w macierzyństwie. Dziękuję. Thank you, and thank you for respecting the time. We move to Ms. Serrano Sierra for 1 minute. Gracias, presidente. El declive demográfico es una de las mayores amenazas a la prosperidad de la Unión Europea. La tendencia de envejecimiento en Europa hace imprescindible que se tenga en cuenta la dimensión territorial de los cambios demográficos. El 80% del territorio europeo es rural, pero solamente lo habita el 30% de la población. Por eso, hablar de declive demográfico es hablar de políticas de natalidad, pero también es de dar recursos a los ciudadanos para que puedan desarrollar una vida plena en sus orígenes de sus territorios. Esta herramienta es un buen comienzo, comisaria, pero hace falta ambición. Necesitamos una política de cohesión que tenga en cuenta indicadores como el reto demográfico. Y también es importante rechazar los discursos de odio. Entendamos de una vez por todas que la migración es cuestión de solidaridad y de dignidad y que en un contexto de declive demográfico también puede ser una oportunidad para canalizar esa migración laboral tan necesaria en los sectores económicos de la Unión Europea. Thank you. Madam Dieringer for 1 minute. Sehr geehrte Damen und Herren, die vorliegende Demography Toolbox lässt viele Fragen offen und gibt auch ganz viele nur vage Formulierungen. Dieser Ansatz überbewertet administrative Lösungen, anstatt sich mit den grundlegenden strukturellen Problemen auseinanderzusetzen. Die eigentlichen Ursachen der demografischen Krise wie wirtschaftliche Unsicherheit und mangelnde Zukunftsperspektiven für junge Menschen werden nicht ausreichend adressiert. Auch die Bedeutung des klassischen Familienbildes für die gesellschaftliche Stabilität wird nicht angemessen berücksichtigt.
Gezielte Anreize für Steigerung der Geburtenrate und finanzielle Unterstützung für Familien mit mehreren Kindern fehlen weitgehend. Und wie viele meiner Vorredner sehe ich auch nicht die Lösung in der Zuwanderung. Und ohne dabei nur in eine Richtung zu zeigen, sondern es kamen, auch wenn Sie zugehört haben, Wortmeldungen aus anderen Richtungen. Ja, die Strategie greift potenziell in Bereiche ein, die traditionell in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen, wie Familienpolitik und Sozialgesetzgebung. Diese Bevormundung lehnen wir strikt ab. Wir benötigen dringend einen ganzheitlicheren und mutigeren Ansatz, der die Komplexität der demografischen Herausforderungen Europas wirklich erfasst und angeht. Madame Trochu, pour une minute. Madame la Commissaire, chers collègues, la démographie, c'est le destin, nous disait Auguste Comte. Et celui de l'Europe, à ce titre, semble scellé. Et la comparaison avec la vitalité du Sud acte le crépuscule de notre civilisation. En 2026, la population de l'Union commencera à baisser pour ne représenter plus que 3,5% de la population mondiale d'ici 2070. Alors, ce déclin ne peut pas être enrayé par l'immigration de masse, sauf à penser que tous les individus sont interchangeables. Illusion qui nie au peuple européen leur singularité et leur destin propre. Les nations européennes, tout comme la Commission, devraient, dans l'élaboration de leur budget, considérer les dépenses liées à la natalité comme des investissements plutôt que comme de simples coûts sociaux. En France, cet enjeu est encore plus important avec un modèle social qui repose précisément sur la solidarité entre les générations. C'est donc en redonnant aux Européens la fierté d'être ce qu'ils sont que l'on construira plus sûrement l'avenir. La famille, sans cesse attaquée par le progressisme, doit être revalorisée. La maternité comme la paternité sont les piliers sur lesquels se construit l'avenir de notre continent. Merci. Vous avez des questions? Vous voulez prendre une question? Voilà. Once more, I take only the first question addressed by Ms. Bailly. Madame Trochu, votre groupe politique n'a de cesse d'attaquer les politiques environnementales. Ces politiques, elles protègent notre santé, mais aussi notre fertilité. Lorsqu'on parle, par exemple, de la directive REACH, de la protection face aux toxiques, qui, nous le savons, font 1,4 million de morts prématurées en Europe. Votre groupe s'y attaque et pourtant vous voulez défendre la démographie européenne, vous voulez défendre la natalité et vous voulez retarder le vieillissement de la population. Alors, quelle cohérence dans votre discours ? Quelle cohérence dans le vôtre, puisque nous savons aussi que votre groupe est celui qui considère que l'homme est un ennemi de la nature, un groupe qui fantasme une nature vide de toute humanité, l'homme étant le pollueur par excellence. Donc je vous retourne la question. So we move to the next speaker, Madame Nevado del Campo, for 1 minute. Gracias, señor presidente. Señora comisaria, me alegro enormemente escuchar sus propuestas, porque el problema de fondo de Europa es demográfico y de ahí deriva el resto. No podemos seguir mirando hacia otro lado ante la caída de la natalidad y las tasas de envejecimiento. ¿Cómo pretender mayor innovación o mayor competitividad si obviamos que Europa lleva décadas muriendo desde su base y olvidando a los jóvenes? En más del 64% de los municipios de mi región, de Extremadura, 1 de cada 4 habitantes tiene 65 o más años y en España el saldo vegetativo es negativo desde 2015. Pido desde esta tribuna asistir urgentemente a todas las regiones desoladas por este desastre demográfico, incluyendo la variable demográfica, como ha dicho la comisaria, y territorial en la agenda y programas europeos, pero para revertir esto es necesario invertir en la doble conectividad digital y de transporte, el acceso a los servicios públicos esenciales, la cooperación transfronteriza y, desde luego, la ayuda a las familias, padres y madres. La realidad impone, señora comisaria, una actuación inminente. The next speaker, Madam Gomez, for 1 minute. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas,
Os desafios demográficos não são apenas números. São histórias de vida, de territórios despovoados, de famílias que lutam para conciliar trabalho e vida pessoal, de jovens que adiam sonhos por falta de condições. As regiões rurais enfrentam um ciclo vicioso de despovoamento que é necessário quebrar, apoiando a criação de empregos que fixem as populações com a instalação de jovens agricultores e outros negócios, mas também assegurando serviços públicos que assegurem a qualidade de vida para que as pessoas não tenham de se mudar para as grandes cidades à procura de uma vida melhor. Essa concentração nas grandes cidades agrava problemas com a crise habitacional. Como podem os jovens constituir famílias se as casas são inacessíveis? Ou se vivem em subúrbios distantes, passando horas em transportes e afastados dos filhos? Se queremos contrariar o inverno demográfico, precisamos de políticas concretas, de investimento nos territórios rurais, habitação acessível e conciliação da vida profissional com a pessoal. Para milhões de jovens não falta a vontade de constituir família, faltam sim as condições para o poderem fazer. Muito obrigada. Thank you. There is a question that was raised, but I'm not going to take it because the person addressing the question already spoke several times. So let's try to fit everything in the remaining time of the debate. Thank you so much. We move to the next speaker. Monsieur Grisset, we move to the next speaker. Thank you. Madame Grisset, pour 8 minutes. Chers collègues, face aux défis démographiques qui menacent l'avenir de l'Europe, il est de notre devoir de proposer des solutions ambitieuses pour relever ce défi par nous-mêmes, avec et pour les peuples européens. Plutôt que de céder à la facilité d'une immigration massive qui met en péril notre cohésion sociale et nos nations, nous devons investir dans une véritable politique nataliste respectueuse de nos identités. Aujourd'hui, trop de femmes sont contraintes de renoncer à leur désir d'enfant en raison des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Il est urgent de lever ces obstacles en facilitant l'accès au logement, en développant les infrastructures de garde d'enfants et en encourageant fiscalement les familles qui font le choix de donner la vie. Le vieillissement de notre population ne doit pas être une fatalité. L'Europe doit redevenir un continent d'avenir où fonder une famille n'est plus un luxe, mais un choix pleinement soutenu. C'est ainsi que nous garantirons la pérennité de nos nations et la transmission de nos civilisations. Merci. Merci. Signora Gemma, per 1 minuto. Presidente, Commissario, colleghi, 190.000 nascite in meno per il 2030 e questo è il dato che prevede Eurostat in tutta l'Unione Europea rispetto al 2020. Di fronte a questa emergenza è nostro dovere intraprendere azioni concrete e coordinate per creare un ambiente favorevole alle nascite. Dobbiamo costruire una società in cui le famiglie non siano costrette a scegliere tra carriera e genitorialità. E dobbiamo farlo, oltre che con interventi in campo socio-economico, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione culturale, dove la genitorialità sia concepita non soltanto come investimento per il futuro, ma anche come fonte di ricchezza per la persona e l'intera collettività. Per decenni è stato detto che mettere al mondo un bambino avrebbe compromesso libertà, sogni e carriera, che quindi era una scelta non conveniente. Una scelta non conveniente? No, forse è semplicemente una scelta faticosa e complicata, ma per chi decide di mettere al mondo dei figli si tratta sempre di una scelta d'amore e di gratuità che abbiamo il dovere di tutelare. Grazie. Madame Le Callennec, pour 1 minute. Merci Président, Madame la Commissaire. Le taux de fécondité en Europe a atteint 1,46 enfants par femme. En France, il est désormais de 1,59. Or, le renouvellement des générations s'établit à 2,1 enfants. Il convient donc de se demander pourquoi, au fond, ce manque de confiance en l'avenir et comment agir au niveau européen pour soutenir les politiques familiales qui restent de la compétence des États membres.
En 2020, le Parlement européen a adopté une résolution pour renverser la tendance démographique en Europe. Vous venez d'évoquer la boîte à outils présentée en 2023. Il est question d'utiliser la politique de cohésion et de créer des synergies entre les fonds structurels et le programme Next Generation. L'idée est de promouvoir une stratégie efficace de soutien au développement local à travers des investissements durables dans nos territoires, les villes et les régions. Gageons que la Commission européenne contribuera à créer un cadre réglementaire et financier concrètement propice au retour de la confiance, gage de la relance de la natalité en Europe. Je vous remercie. Madame Grossmann, for 1 minute. Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns mitten im demografischen Wandel, der sich weiter beschleunigt. Daher müssen rasch die politischen Weichen gestellt werden, etwa indem alle Arbeitskräftepotenziale genutzt werden, indem Kinderbetreuung auch in ländlichen Regionen ausgebaut wird und sich nicht Frauen die Frage stellen müssen, entweder Kinder oder Karriere, sondern ein sowohl als auch eine Selbstverständlichkeit ist. Damit würde auch der Mut steigen, einen Kinderwunsch zu realisieren, begleitet von einer gerechten Verteilung der Care-Arbeit, die nicht nur allein auf den Schultern von Frauen ruhen soll. Und auch das Arbeitskräftepotenzial von MigrantInnen muss durch eine offensive Bildungs- und Qualifizierungspolitik gehoben werden. Gleichzeitig haben wir Produktivitätsgewinne durch Automatisierung und Rationalisierung. Und genau diese müssen stärker zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte herangezogen werden, damit nicht die Pensionssysteme und auch die gesamte Finanzierungsstruktur der Staaten zusammenbricht. Thank you. Madame Sorel, pour 1 minute. Chers collègues, Madame la Commissaire, le défi majeur de la démographie exige une réponse déterminée. Quels sont les obstacles à la parentalité? L'incertitude économique, la précarité financière, les loyers excessifs, l'accès difficile à la propriété, les problèmes d'infertilité, l'insécurité grandissante et l'éco-anxiété. Tout cela pousse de plus en plus de jeunes à renoncer à avoir des enfants. Que devons-nous faire? Placer la démographie au cœur de nos priorités. Il faut mieux protéger la carrière professionnelle des femmes, valoriser la maternité, soutenir les familles dès le premier enfant et augmenter le nombre de crèches et de gardes d'enfants, réglementer les locations de courte durée pour libérer des logements et prendre au sérieux le problème de l'infertilité. Chers collègues, après la Première Guerre mondiale, malgré de lourdes pertes, l'Europe a su relever les défis démographiques. Moi, Melika, je vous le dis, à mains égards, l'immigration n'est pas une solution. Donnons aux jeunes confiance en leur avenir et nous réussirons à relever ce défi démographique. Je vous remercie. Signore Nesci, per 1 minuto. Grazie Presidente, Commissaria. La popolazione dell'Unione Europea sta invecchiando e si prevede un declino. La diminuzione della forza lavoro porta a carenze di manodopera, pressione sui bilanci pubblici e spopolamento. Durante la conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto di garantire supporto alle famiglie. Tuttavia, se l'Unione Europea non inizia a investire sulla famiglia come punto cardine della sua azione, ci troveremo di fronte a un declino inarrestabile. Diventare genitori sta diventando un lusso per pochi, un sogno che sfugge a molti. Immaginiamo un futuro in cui la dolcezza della generalità non sia un privilegio ma una realtà condivisa. Un'Europa che sostiene ogni passo, che offre risorse e opportunità affinché ogni bambino possa crescere in un ambiente amorevole e protetto. È tempo di trasformare le sfide in opportunità e creare una società in cui l'amore possa fiorire, dove il sogno di diventare padre o madre possa brillare luminoso. Possiamo prendere l'esempio del governo Meloni, che ha considerato le risorse verso le famiglie un investimento e non una spesa. Costruiamo insieme un domani dove ogni vita sia celebrata e ogni famiglia prosperi. Grazie. Madame Blinkevičiūtė, for 1 minute. Pone pirmininkė, pone komisarė,
Iš tikrųjų, kogi reikia, kad atsakytume mūsų žmonių keliamus klausimus, kaip padidinti gimstamumą, kaip spręsti senėjimo problemas, kaip užtikrinti, kad netrūktų darbuotojų. Atrodo, atsakymai labai paprasti - stabilaus ir padaraus darbo, teisingo ir pakankamo atlyginimo, kurio užtektų išlaikyti šeimą, prieinamo ir kokybiško būsto, bei prieinamų vaiko priežiūros ir sveikatos paslaugų. Deja, bet ne visiems europiečiams tai dar yra prieinama. Vadinasi, mes nepakankamai tiek ES mastu, tiek valstybėse narėse suvokiame ir konkrečiai sprendžiame demografinės problemas. Pažiūrėkime, nepaisant akivaizdžius visuomenės senėjimų tendencijų, valstybėse kritiškai trūksta slaugos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų. Nepaisant itin mažo gimstamumo, nėra prieinamų ir kokybiško vaiko priežiūros paslaugų, sveikatos, švietimo paslaugų. Pagaliau pasižiūrėkime, trūksta darbuotojų, bet apie 8 milijonai jaunų žmonių ES nei mokosi, nei dirba, vadinasi, neveikia jaunimo garantija. Apie 20 milijonų mūsų vaikų gyvena skurde, nepakankamai investuojam į vaiko garantiją. Taigi reikia mūsų bendro darbo. Ačiū. Thank you. Monsieur Varro, pour une minute. La démographie est le grand défi de l'Europe, le seul dont son existence même dépende. Nos réponses sont dérisoires, quelques pièces de monnaie et l'immigration choisie. D'une main, je ferme la porte, de l'autre, j'ouvre les vannes. Sur les bancs de la gauche et de ses amis extrémistes, on se réjouit d'avance de ces nouvelles vagues migratoires qui adouciront votre complexe des colonies que vous avez tant soutenu, ou le souvenir de vos héros, Hugo, Blum, Ferry, qui défendaient la supériorité de la race blanche. Sur les bancs du centre, on verra revenir à ravir une main-d'œuvre bon marché pour les usines de vos grands-pères, ou pourquoi pas pour piller les élites du continent africain dans le cadre de l'infâme immigration choisie. Notre défi est le suivant. Les peuples sans enfants sont condamnés à mourir. Il faut des aides au logement, un soutien au travail, des places en crèche pour ceux qui ont des enfants. Sinon, préparez-vous à la faim. Il y a une question pour vous. Excusez-moi, Monsieur Varro, il y a une question pour vous. Vous voulez la prendre? Je la prends. Monsieur Clergeau. Oui, Monsieur le député, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner la référence des propos de Léon Blum qui plaidait la supériorité de la race blanche, puisque vous l'avez évoqué? Et puisque vous parlez de civilisation, pouvez-vous me dire quelle était la couleur de peau des pharaons égyptiens et quelle était leur origine géographique? Alors pour ce qui est des pharaons égyptiens, ça dépend des dynasties. Comme vous le savez, pour la plus longue d'entre elles, ils étaient grecs. Ils se mariaient entre frères et sœurs pour rester de race grecque pure. Mais peut-être l'ignorez-vous, je ne sais pas. Pour ce qui est de Léon Blum, si vous me donnez, et pour Victor Hugo, que je relisais hier avec stupéfaction, la manière dont il expliquait que l'homme noir a accédé grâce à l'homme blanc à la civilisation. Et Blum en a dit tout autant, et Jules Ferry tout autant, mais je vous le ferai passer avec plaisir. Voilà. Chacun le sait. Ah ben, je ne suis pas venu en sachant par cœur les œuvres de Léon Blum. Je vous le laisse si vous le connaissez. Je les cite avec plaisir car c'est la réalité. Mr. We move to the next speaker, Mr. Gonçalves, for 1 minute. Senhora Presidente, Senhora Comissária, o futuro da Europa passa pela resposta ao desafio demográfico. Neste sentido, um dos principais instrumentos à nossa disposição é a política de coesão, que tem como objetivo reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais na União Europeia. É através do reforço da política de coesão e da defesa do seu modelo descentralizado que conseguiremos garantir o desenvolvimento de todas as nossas regiões. A Madeira, de onde sou oriundo, perdeu 17 mil habitantes na última década. É fundamental fixar população, gerar oportunidades para os jovens, promovendo a criação de emprego qualificado e acesso à habitação. Neste debate,
temos também de falar de imigração sem ceder a discursos populistas que ignoram a realidade demográfica e as necessidades de mão de obra que são fundamentais para diversos setores da nossa economia. É desta forma que, em conjunto, construiremos uma Europa mais forte, mais coesa e sem deixar ninguém nem nenhuma região para trás. Muito obrigado. Thank you. We move to the catch-the-eye procedures, and we'll try to take as many speakers as possible, but of course, please do watch the time. Ms. Klavak. Hvala vam lijepa predsjedavajući, poštovana povjerenice. Zahvaljujem prije svega na vašem radu u proteklih 5 godina upravo na ovoj važnoj temi. Demografska revitalizacija nije samo društvena odgovornost, već i ključna pretpostavka za očuvanje ekonomskog, kulturnog i političkog suvereniteta. Bez aktivnih i dugoročnih mjera negativni demografski trendovi mogu imati nepovratne posljedice. Želim vam iznijeti primjer moje zemlje, Hrvatska vlada je u prosincu prošle godine donijela čitav niz demografskih mjera. Podijeljenih u 4 glavna područja: unapređenje sustava podrške roditeljstvu, povećanje roditeljskih naknada, potpora za obitelji, izgradnja poticajnog okruženja za obitelji i djecu, mjere za pogođena područja depopulacijom i mjere za poticanje ponovnog useljavanja hrvatskih iseljenika. Ovo je samo dio paketa koji se donosi do 2033. godine, međutim, mi s razine Europske unije moramo riješiti problem zapošljavanja, visokih cijena stanova i svih problema koji muče mlade, pa tako i u ruralnim područjima. Hvala lijepa. Next speaker, Mr. López Aguilar. Gracias, presidente. Comisaria, es imposible acometer el invierno demográfico europeo sin cambiar la mirada ante el hecho migratorio y, por extensión, ante las demandas de asilo. Porque no hay ningún asunto en el que sea tan palmaria la contradicción entre el interés real de la Unión Europea y los intereses percibidos. El interés real es que haya migración regular, con respeto a sus derechos fundamentales, que contribuya con sus impuestos y cotizaciones al reverdecimiento demográfico, además del sostenimiento de nuestro modelo social. Y el interés percibido está alimentado por mentiras, bulos y prejuicios y demagogia, con una mirada refractaria y negativa ante la aportación de los migrantes. Y, por tanto, si no acometemos todas las claves de la ecuación, también esta, será imposible que la Unión Europea no continúe declinando en Producto Interior Bruto, en participación en el comercio mundial y, consiguientemente, asegure su futuro y el sostenimiento de su modelo social. Cambiar la mirada ante el hecho migratorio es, por tanto, absolutamente imperioso para acometer el invierno demográfico. Gracias, presidente. Miss Sardone. Signora Sardone. Siamo qui a discutere di come affrontare le sfide demografiche dell'Unione Europea. Mentre voi brancolate nel buio, guardiamoci intorno. L'Europa sta già cambiando faccia. Mohammed è già il nome più usato per i bambini a Bruxelles, Oslo, Berlino e in Inghilterra. In Francia quasi il 30% delle nuove nascite vede l'utilizzo di nomi di origine musulmana. A Molenbeek, quartiere di Bruxelles, dei primi 10 nomi più diffusi dei nuovi dati, 9 sono musulmani. L'Europa che oggi conosciamo non esisterà più. Il futuro che ci aspetta sarà caratterizzato da un panorama costituito da minareti e veli islamici ovunque. Le radici europee giudaico-cristiane saranno sostituite da culture che non ci appartengono. Un'Europa islamizzata per i musulmani è un sogno, per noi un incubo. E l'Europa cosa fa? Fa finta di non vedere e anzi con le sue politiche favorisce l'immigrazione e quindi la sostituzione. Grazie. Mr. Ronza, Bogdan Ronza. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To jest bardzo ważna debata, no ale szkoda, że tak mało czasu generalnie w Parlamencie Europejskim poświęcamy na rozmowy dla poparcia dla tradycyjnych rodzin. I też szkoda, że bardzo dużo tutaj się mówi w parlamencie, ale i w instytucjach europejskich po prostu o promocji aborcji. To wszystko jest bardzo niespójne, co robimy. Ja myślę, że za 5 lat będziemy znowu o tym samym mówić i nie będzie prawdziwej pomocy dla matek, dla dzieci. Bo kiedy na przykład chcemy i powinniśmy rozmawiać o ulgach dla matek rodzących dzieci, dla
matek samotnych, dla rodzin tradycyjnych, no to biznes na przykład odwraca się plecami do takiego problemu. Biznes widzi tylko własne interesy, więc niestety polityka demograficzna będzie bardzo słabym punktem polityki Unii Europejskiej, nad czym bardzo ubolewam. Jeśli poszczególne kraje nie zaradzą temu problemowi, to ja nie widzę na tej sali takich sytuacji i w budżecie, w którym zresztą pracuję od 6 lat w Komisji Budżetowej, nie widzę po prostu możliwości wsparcia, niestety, dla demograficznych problemów Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Mr. Nicolau. Η ανησυχία σας για το δημογραφικό αφορά στη θωράκιση της κερδοφορίας. Σε συνθήκες οξυμένων καπιταλιστικών ανταγωνισμών, πολεμικής κλιμάκωσης, μπροστά στη νέα οικονομική κρίση. Επιδίωξη της εργαλειοθήκης είναι να αυξήσει τη γυναικεία απασχόληση με ελαστικές σχέσεις και κουτσουρεμένα δικαιώματα, για να εναρμονιστούν προσωπική επαγγελματική ζωή, όπως λέτε. Η προστασία της μητρότητας ξυλώνεται, ενισχύεται η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας, φορτώνοντας νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες. Πίσω από τη γύρανση πληθυσμού προωθείται αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, εξαναγκασμός των συνταξιούχων στη δουλειά. Ταυτόχρονα εντείνεται η εργαλειοποίηση μεταναστών προσφύγων ως φτηνό εργατικό δυναμικό με διακρατικές συμφωνίες δουλεμπορικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες. Το δημογραφικό πρόβλημα πηγάζει από τη μη εξασφάλιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών των εργαζομένων, μόνιμη και σταθερή δουλειά, μείωση του εργάσιμου χρόνου, κοινωνική προστασία της μητρότητας, εξασφάλιση φθηνής σύγχρονης στέγης. Αποδεικνύεται ότι αυτά απαιτούν έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Mr. Gögging, Niels. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Familien, junge Eltern und die, die es noch werden wollen, stehen vor immer größer werdenden Herausforderungen mit dem Rücken letztendlich aktuell an der Wand. Die sinkenden Geburtenraten in ganz Europa sind ein Ausdruck davon, wie schlecht die Familienpolitik in den letzten Jahrzehnten war. Donald Tusk hat heute Morgen ein starkes Europa beschworen. Doch mit Verlaub, ohne starke Familien kann es dieses starke Europa gar nicht geben. Wenn der Steuerzahler von morgen, wenn die Fachkraft von morgen gar nicht erst geboren wird, wo soll das starke Europa erwachsen? Daher bin ich froh zu hören, dass Sie, Frau Kommissarin, gewillt sind, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner innerhalb der EU-Politik herauszuarbeiten und letztendlich auch in dem Thema Demografie eine gewisse Bedeutung beizumessen, die unbedingt und zwingend erforderlich ist. Wir müssen Eltern und Familien in die Lage versetzen, die Zeichen der Zeit, die Herausforderungen der Zeit auch effektiv bewältigen zu können, um auch ein selbstbestimmtes Leben überhaupt noch zu führen. Nur dann haben wir die Chance, ein zukünftig auch wettbewerbsfähiges und starkes Europa zu kreieren. Lasst uns in die Zukunft Europas investieren und die Familienleistungen mehr in den Fokus nehmen. Vielen Dank. Madame Mendia. Thank you, Chair. Muy buenas. El cambio demográfico es fruto sobre todo del éxito de la sanidad pública. Pero Europa, a día de hoy, no está preparada para el impacto del envejecimiento y su impacto en el empleo, en la vivienda, en la sanidad, en los cuidados de larga duración, en la participación social, económica y política de las personas mayores. Hasta el momento se ha estado abordando este asunto de una manera parcelada, en compartimentos estancos y con documentos, estrategias o toolboxes bien intencionados, pero que se han demostrado ineficaces para conseguir nuestros objetivos. Por eso, además de que debamos revisar las estrategias que tenemos y que tengamos que seguir luchando contra esa desigualdad y contra el edadismo que anida entre nosotros, es el momento de que seriamente desde este Parlamento exijamos a la nueva Comisión Europea la elaboración de una estrategia integral de envejecimiento que nos garantice que vamos a poder responder con éxito al reto tremendo que tenemos ante nosotros y que además lo podamos hacer con una mirada intergeneracional de jóvenes y mayores por una Unión Europea con futuro. Gracias. Madame de la Pisa Carrión. Gracias, presidente. Señorías, la crisis demográfica es un síntoma más de la depresión social y cultural que sufrimos. Un pesimismo existencial promovido, sin duda, por las líneas ideológicas que han tratado de imponer desde las instituciones internacionales en los últimos años.
entre ellas un feminismo radical que desafía a un orden natural, enfrenta al hombre y la mujer, reniega de la maternidad, plantea la fertilidad como un inconveniente y no da valor a la vida. Con esta falta de sentido común se han decidido políticas económicas también equivocadas, que han promovido la pérdida de poder adquisitivo, pobreza y falta de oportunidades para emprender una vida y formar una familia. Son muchas las parejas que anhelan poder tener más hijos. Sin embargo, en vez de encontrar el apoyo, ven cómo solo se fomenta la inmigración y, además, una inmigración descontrolada. Son muchos los europeos que apoyan a partidos políticos como el mío, Vox, en España, para que digamos lo que aquí en esta Cámara quieren decir que es discurso del odio. Estamos orgullosos de nuestras raíces cristianas y queremos conservarlas, que pensamos que la familia es el pilar de la sociedad, que vemos la bendición y la belleza que supone cada nueva vida, la alegría de los parques llenos, los jóvenes europeos. Let's the time. Move to the next speaker, Ms. Miranda. Paz. Muito obrigada. Inverno demográfico. Vou falar do meu país, a Galiza. Hoxe, o rural galego está a morrer. Non há acceso ao transporte, non há posibilidades de conciliar porque non há empregos. Restan apenas dúas opções, señora comisaria, a precariedade laboral ou emigrar. Permítame dar un exemplo desta situación crítica no meu país. Os agricultores e criadores galegos, moitos deles jovens e moitas delas mulleres, alimentan o gado de modo natural, sustentável e con pasto. Trátase de pequenas exploracións de becerros, certificadas pela denominación de origen Terneira Galega Suprema. Contudo, o Goberno galego quer alterar as regras, incentivando a alimentación con ração concentrada. Esa mudanza pode excluir os pequenos agricultores e abandonar o rural. Este é apenas un entre varios exemplos do inverno demográfico que vive o meu país. Que pensan facer para o rural e para combatir esta migración e este abandono a Comisión Europea? Moito obrigada. Ms. Carberry. Thank you. Europe is ageing rapidly, and by 2040, nearly 1 in 3 people will be over 65, and more than 1 in 10 over 80, driving the demand for long-term care services, especially for conditions like dementia. We know age is the key driver to dementia and Alzheimer's disease. In 2020, approximately 7 million people in the EU had dementia, a number projected to double by 2050. Yet today, nearly half of older Europeans with severe care needs lack adequate support due to unaffordable and inaccessible services. We must create a more supportive care system to relieve the stress on informal care and reduce the burden on families. Future health programmes must prioritise dementia with dedicated funding. And a European Dementia Action Plan should coordinate efforts for timely diagnosis, innovative care solutions and improved working conditions. These measures will plan for a healthier Europe and navigate the challenges of demographic transition. Thank you. Mr. Andrew Kaitis. Thank you, the Chairman. Dear Commissioner, population ageing, a shrinking working population and labour shortages are the most pressing demographic challenges now in Europe. The shrinking birth rate depends on the decision of the young population. But there is another one aspect that is reducing our population and workforce that we can better affect. It is a high number of premature deaths in the EU every year. In the EU, 1.3 million persons aged less than 75 years die per year from non-communicable diseases that are treatable and preventable. 400,000 of them could have been avoided with effective preventive strategies and with healthcare systems offering timely treatment and effective care. More than 600,000 deaths could have been prevented by public health intervention focusing on behavioral issues, lifestyle factors, socio-economic status, and environment. Preventive strategy must be part of demographic policy, dear Commissioner. To ensure better treatment and public health, we need to be more active, including prevention into demographic policy, saving 400,000 years life. Thank you, Mr. Andriukaitis. We don't have any more time available. Thank you for all of you. We go back to Commissioner Suica. Thank you.
Thank you, Chair, honourable members. I have been listening carefully as of 9 o'clock this morning, all the debates. So this one is the most important one, of course, due to my portfolio. I understand that this is political arena and all of you are speaking from your own political either background or from your party background. But I want to go back to the beginning, to my introductory statement, just to repeat some issues. First of all, now I'm even more convinced than I was at the beginning of the debate how broad the issue of demography is, how horizontal it is, and how important it is. Just to say a few words on the Commission. 5 years ago, President von der Leyen decided to establish new portfolio on demography because we were aware that there is a problem in Europe. Now, 2-3 months ago, she decided to establish new portfolio on housing because we understood that this is a big problem, not only in Lithuania or not only in France, but also in Ireland, everywhere, across the board. And this is the reason why we have now a new portfolio and we will be dealing with this. This is very important to repeat again. When we started this demography portfolio, we started with Demography Report 1, with Demography Report 2 after COVID, after Brexit. This was the reason after migration crisis and so on. Then we came out with Green Paper on Aging. Then we came out with the Child Guarantee. Then with Care Package. Then with Long-Term Vision for Rural Areas. Then with Talent Harnessing Initiative, so-called Brain Drain Initiative. And then the last document was Demography Toolbox. It was at the request, as I said, at the request of the Council. I highlighted at the beginning that demography, when we talk about mortality rates, fertility rates, and birth rates, it's about member states' competence. We are sticking to the treaty. But when we talk about creating conditions, and this is what we have been doing all the time, this is the reason why many of you mentioned cohesion policy here. Cohesion policy is key. Of course, what is my key ambition? Trying to insert into budget, someone was speaking about budget, demography budget line, although it's scattered all over different lines. This is one. And to be totally open to you, this was not in my speaking points, but I want to make you aware of what is going on. My initial ambition, as of the beginning of my former mandate, was to although I know that you might not be in favor of creating new burdens, new institutions, but my final ambition would be in a mid-term, not to say long-term, to create EU agency for demography. Because someone has to deal with it in one place. Of course, I will need your support for this. I will need support of 27 member states, which is not easy, and of course my institution, which is Commission. Just to let you know, because I was listening, I have been listening about this wherever I went into 27. I visited almost all member states during my mandate, and everybody was talking about what you have been talking today, but in fact we need one central place. We have one in the Commission, but this is not enough, and this is the reason why I wanted to share this with you today. Once again, this is not, today's discussion is not discussion about migration, but migration is part of the equation. It's not about migration. It's about parents. When I mentioned parents in the first pillar, it's about families. We are trying to do everything in order to make young people feel that they can have children, but we are doing this indirectly. We are not doing this directly because this is member states who can support the different measures, what we heard from different MEPs. So it's about parents, it's about women. 8 million European women, I don't know whether you are familiar with this, are not in the labor market, not because they don't have their CVs, they don't have their diplomas, because they cannot afford care, either nursery home for their parents or
child care for their kids. So this is what we have to change. This is also about gender. Also about gender. Only 450,000 men are out of work and 8 million women, which means that we have big disparities in gender. This is also about gender. When I was speaking about young people, we are speaking about upskilling, reskilling, because they have diplomas, but the problem is that education is slower than the development of technologies and labor market. And they have diploma, and then they have to upskill or reskill because their diploma doesn't match to the needs of the labor market. This is a problem, and we want to change. Of course, within this pillar of young people, it's about housing also, these two pillars. Housing is key problem nowadays, and we have to deal with it. And this is why I said at the beginning, cohesion policy as of 2027, or even earlier, will deal with this phenomenon. When I was speaking about older people, this is third pillar. It doesn't mean that we can impose you have to work after 65. You know what happened in some member states, I will mention France, when they wanted to change pension limit age, for pension age. So we cannot impose anything from the Commission side, but it's about thinking about longevity. If you know that we live in last 5 decades, in last 50 years, we live 10 years more. That means that we may have to work more, but I know that this is, for some people, blasphemy, but I'm saying this without any problems, you know. So those who want to work, let them work. Those who want to retire, let them retire. So this is something we have to flexibilize working hours, and we have to think about this and to recommend to member states, as I already said. And then we come to the fourth pillar, because this human capital is not enough. We have human capital. We somehow try to find in all these three pillars maximum, but it's not enough. Then we have to talk about legal pathways, legal migrations. As I told at the beginning, that many SMEs and others, I don't want to repeat it, they need people, they need labor. Of course, how are we doing this? It's not about randomly using these people, but we are creating talent partnerships, talent pools. We already have talent partnerships with 4 or 5 member states, and this is what my colleague, Commissioner for Home Affairs, has been working on. So this is how we think about this. Otherwise, we cannot solve the problem of Europe. Yes, you can tell me there is artificial intelligence, there is robotics. Some of these services can be replaced, but you can't replace humans with all of this. So this is the reason why we badly need human capital, and this is what it is all about. So why I'm saying this? I'm saying this because when I talk about demography, I'm talking from the angle of competitiveness. This is all what we have been talking about. This is first priority of this new Commission, and knowing what's going on. Even with our allies in the States, but knowing what's going on with other India, China, we have to stay competitive. And this is all about human resources, about us. So I just wanted to share with you, when I was listening carefully and I understood what is this all about, but we somehow need to understand that member states have to play their part there, but they are different due to political realities and political landscape, so you cannot impose, but we can recommend. So just, someone said that we need demographic indicators. Yes, we inserted demographic indicators in the EU semester. So we have now demographic indicators there. So EU semester, every half year, you can find the figures there, which is, I think, super. So let me be clear, having children is personal choice. It's not something which we can impose. Having family is also personal choice. Of course, as I said, indirectly we are creating environment. Cohesion policy is key here, but otherwise, of course, someone mentioned freedom to stay. This is part of Enrico Letta's report when he said this is the 5th freedom, freedom to stay. Freedom to stay means that you have decent wages, that you have decent housing, and then you decide whether you migrate because you want to get another country, or you stay
in your region. So disparities are great, are huge. We have to work on it, and this is all about economy and competitiveness in the end. So how to solve this competitiveness? On differences, urban, rural, east and west, young and old, we want to quit with this, of course, not to make Europe really be convergent and cohesive. This is all about. This topic should be mainstreamed, and I hope you understood that this is not an easy job, but I told you that my final ambition would be creating one focal point. It could be institute or agency or the bureau, I don't know, but someone has to deal with this in a very organized and serious manner. We are doing it, but Commission is not enough. I really want to thank you for creating intergroup on demography. This is also something, but little by little, maybe this could be also a committee. And of course, we depend on the Council and Member States whether they will support the idea or not. I don't know whether it's mature enough at this moment, but it could be during the course of this mandate. I hope that I will be able to offer the idea of creating the European agency. Thank you very much for this very interesting debate, and let's stay in touch. Thank you. Thank you, Commissioner, and thank you for going beyond the bullet points. We tend to appreciate that here. So the debate is now closed. We switch to the next point of order. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei, eșecul negocierilor de la Busan referitoare la un tratat al ONU privind materialele plastice și nevoia stringentă de a combate poluarea cu materiale plastice la nivel internațional și la nivelul Uniunii. So as I said, we move to the next debate, and I announce the name of the debate, also in the same time politely asking Commissioner Brunner to take the floor on the behalf of the Commission, if you are ready. Thank you so much. Commissioner, he's always ready, Commissioner. Mr. President, thank you, honourable members. In a challenging international context, I think it is increasingly important for us in the European Union to work together with our partners through multilateral fora to find solutions to our environmental challenges. And we are therefore deeply disappointed that in Busan we didn't secure what we went for, a legally binding treaty against plastic pollution. But we are also determined. We cannot let this setback define our course of action in the months and years to come. Plastic production will triple by 2060 if the world continues business as usual. That's not an option. We are ready to build on the progress made in Busan to end plastic pollution. And the Busan negotiation round was complex, it was challenging. Before and during the negotiations, the European Union reached out to partners across all regions. We showed flexibility and tried to build bridges and understand also the positions of others. But unfortunately, it was simply not possible to come to a final text. However, we did feel encouraged and empowered that more than 100 countries share the same ambitions. And the number of countries pushing for an ambitious treaty continues to grow. This is a testament to the EU's leadership and commitment to addressing plastic pollution. We must build on this momentum and use it as a springboard to drive progress in the next round of negotiations. The achievement in Busan was agreeing on a draft text that serve as a basis for negotiations at the next meeting. Here we see significant scope for making the text more ambitious. We are preparing for the next round with the EU member states, and together we are reflecting on how to seize this opportunity and address the remaining challenges. The European Union should continue to defend the line that no deal
is preferable to a bad deal. A bad deal would fail to put us on the path towards the sustainable production and consumption of plastics. It would lack concrete measures. And it would fail to act against the most polluting plastic products, single-use plastic and chemicals of concern used in plastics. The European Union should continue advocating to address the issue of microplastics, both intentionally added and unintentionally released. And these measures, along with product design, with waste management, and strong extended producer responsibility, are the minimum required for a meaningful impact. Honourable members, I would also like to highlight the issue of the means of implementation. This will play an important role in both implementing the agreement and also in securing a deal this year. One of the main challenges will be finding a way to respond to requests for a dedicated financial mechanism while preserving a role for the existing ones. And it will be difficult to reach an agreement without some form of a hybrid solution, I would say, that satisfies developed and developing countries. Another important issue that is of voting in the future governing body. Decisions there must be taken by majority voting if consensus fails. It is the only way, I think, we can strengthen the treaty over time without this being subject to veto by one country. The need for action, I think everyone is clear. We need to better protect the environment and prevent operational and accidental losses from occurring again. And at the European Union level, this legislative proposal for a regulation on preventing pellet losses is progressing well, with a final agreement expected by spring 2025. I'm very confident in the Parliament's support to move this important initiative forward. At international level, we will continue advocating for addressing the issue of microplastics, both intentionally added and unintentionally released. We must acknowledge that the upcoming international negotiations present a unique opportunity for us to explore new possibilities and build on the progress we have already made. And we must be flexible and also willing to find creative solutions to the challenges that lie ahead. We know what the main issues of divergence are. We must use the period ahead to explore how to bridge these gaps with key countries. And finding a balance between measures that address the whole life cycle of plastics and many of the concerns related to finance, of course, is very crucial. If we do, we believe we can conclude the agreement with the support of the majority of producing and also consumer countries. I trust that this House will continue to support this important process, and the Commission, of course, remains fully committed to keeping you informed on that topic. Thank you. Thank you very much. Ik zal nu vragen aan mevrouw Sommen om daarvoor te komen. Voor EPP, mevrouw Sommen, u heeft 2 minuten. Ja, dank u, voorzitter. Beste collega's, beste commissaris, onze oceanen worden verstikt door microplastics en onze rivieren zitten verstopt met een hoop plastic afval. En helaas ook in onder meer ons voedsel zitten schadelijke chemicaliën die gelinkt kunnen worden aan plastics. En ook de OESO zegt het, als wij voortgaan op die ingeslagen weg, dan gaan wij naar onomkeerbare milieuschade. En de cijfers zijn inderdaad onthutsend, hè? Tegen 2040 zouden wij 60% meer plastic gaan produceren en het plastic afval in onze oceanen zou
meer dan gaan verdubbelen, zelfs verdriedubbelen. Collega's, dat zou echt een catastrofe zijn. Dus niets doen is echt geen optie. En natuurlijk vergen internationale problemen internationale oplossingen. Maar je ziet het ook bij klimaatconferenties. Er is een beperkt aantal landen dat moeilijk blijft doen en dat de stokken in de wielen blijft steken. En dat zijn heel vaak olieproducerende landen die op zoek zijn naar alternatieve inkomstenbronnen. Collega's, daar moeten wij ons als Europa niet bij neerleggen. Het is voor mij heel duidelijk. Wij moeten meer recycleren, minder plastic produceren en we hebben daar echt wel bindende afspraken voor nodig binnen een internationaal akkoord. En uiteraard moeten we ook werken aan die schadelijke stoffen die geen plaats kunnen hebben in plastic consumptieproducten met impact op ons voedsel en natuurlijk ook op onze gezondheid. Maar collega's, als we er niet in slagen om internationaal bindende afspraken te maken, zoals we nu moeten vaststellen, dan moet Europa er ook niet voor terugdeinzen om zelf actie te ondernemen. Wij moeten natuurlijk in Europa ten allen tijde onze natuur, onze biodiversiteit en onze gezondheid gaan beschermen, los van internationale initiatieven. Collega's, zoals de commissaris zei, er zijn meer dan 100 landen overtuigd geworden om internationaal diezelfde ambitie te tonen. Laat ons ook die laatste twijfelaars overtuigen. Ik dank u. Dank u, monsieur Clergeau pour SND. Vous avez 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Si j'ai demandé avec le groupe socialiste la tenue de ce débat, c'est bien pour mobiliser le Parlement européen en soutien à la Commission pour reprendre les négociations et obtenir un traité contraignant sur les plastiques pour en réduire la production et éliminer les produits dangereux. Et j'espère que ces bancs déserts à la droite, à l'extrême droite, ne sont pas un signe de désintérêt pour ce sujet majeur. Nous savons très bien pourquoi les négociations ont échoué à Busan. Elles ont échoué à cause de la pression des lobbies pétroliers qui voient dans les plastiques un nouveau débouché de remplacement face à la baisse programmée de la consommation des carburants carbonés. Alors oui, si nous ne faisons rien, la production de plastique va doubler ou tripler d'ici à 2050. Les émissions de gaz à effet de serre associées vont être multipliées par 4 et représenter jusqu'à 15% des émissions. Et chacun doit avoir à l'esprit que 22% des plastiques existants ont terminé dans l'environnement et dans les océans et que 9% seulement ont été recyclés. Aujourd'hui, les microplastiques sont partout, dans l'eau, dans l'air, dans notre corps et dans notre et dans votre cerveau. Donc aujourd'hui, il faut une mobilisation forte. L'échec a été là par refus de pays du plafonnement de la production, par refus de la gestion des substances dangereuses, par refus de l'aide financière aux pays du Sud et par refus d'un vote à la majorité et non au consensus. Alors pour l'ensemble de la Commission européenne, il y a un défi, faire de l'Europe un continent exemplaire dans la restriction des substances dangereuses, dans les plastiques, cela concerne le règlement REACH, avec des clauses miroirs associées pour se protéger des produits dangereux venant du reste du monde, et développer le recyclage et le réemploi. J'espère, Monsieur le Commissaire, que l'ensemble de la Commission et du Conseil sera mobilisé pour relancer et faire aboutir ces négociations. Nous avons besoin d'un traité contraignant qui limite la production mondiale du plastique. Merci. Merci beaucoup, mevrouw Bonte. U heeft 1 minuut. En u spreekt voor de Patriots. Dank u wel, voorzitter. Dit is waar de EU in de hele wereld om gekend staat. Een plastic flesje met een vastgemaakte dop. En terwijl andere landen bezig zijn met innovatieve ruimtevaart, artificiële intelligentie of de ontwikkeling van halfgeleiders, houdt de EU zich hiermee bezig. Het is de enige garantie die de EU nog kan bieden. Alles kapot reguleren tot in de kleinste details. De EU wil zoals altijd weer opnieuw overal morele leider worden. Maar tegelijkertijd wordt onze industrie vernietigd en blijft het wereldwijde afvalprobleem bestaan. Waar in Europa de afvalberg geleidelijk aan al afgebouwd wordt, zelfs nog voor deze maatregelen bestonden, groeit de afvalberg elders gewoon aan.
En vele landen mogen dus naar believen vervuilen en intussen ook nog eens onze industrieën overnemen. En voor de Europese Commissie is dit allemaal geen probleem, zolang het dopje maar aan de fles blijft. Het is tijd om onze Europese industrie te verlossen van al deze betutteling en dringend werk te maken van een reguleringsstop. Thank you. I call now to the floor Mrs. Zalewska. For ECR, you have 1 minute. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że problem jest i będzie narastał, ale myślę, że przestańmy debatować i histeryzować, że nie wychodzą nam porozumienia w ramach globalnych rozwiązań. Pokażmy światu, jak należy to zrobić. Zróbmy to w ramach Unii Europejskiej. Ewentualnie niech każde z tych 100 państw pokaże, jak precyzyjnie o to zadbać. Bo przecież dobrze wiemy, że potrzebna jest edukacja, potrzebne są pieniądze, potrzebny jest system, obieg zamknięty, recykling, wreszcie taka odpowiedzialność konsumencka, ale mniejsza niż odpowiedzialność producencka, bo rzeczywiście każdy robi co chce, po czym obciąża się konsumenta, który ma się zastanawiać, w jaki sposób zadbać o środowisko. W związku z tym też zapewnijmy stabilność prawa. Ja przypomnę dokument o opakowaniach. Zburzyliśmy świetnie zorganizowany system dotyczący między innymi plastikowych butelek. Wróciliśmy do systemu sprzed 30 lat, do chińskich rozwiązań i materiałów, których nie będziemy potrafili zutylizować. Bierzmy odpowiedzialność za siebie. Thank you. I call now to the floor Mrs. Carlsbrough. For you speaking for Renew, you have 1 minute and a half. Fru talman, kommissionen, rådet, kollegor. Plast som sprids i haven är en ren förbannelse. Tusentals ton plast i alla storlekar sprids i miljön och skadar djur och natur och även oss människor. Utan att den bryts ner så finns den kvar där nästan för evigt. Varför är det så svårt då att få världens länder att bara komma överens och stoppa det här? Jo, för att det finns starka intressen som tjänar pengar på plasten men som inte betalar för skräpet. Det är många intressenter, men såklart så sticker oljeindustrin, oljeproducenterna ut. Förhandlingarna om ett globalt plastavtal kraschade. Och nu har också USA lämnat Parisavtalet. Det är lätt att bli dyster. Men vi och världen kan bättre. Och jag hoppas att vi snart nog är i hamn med vår egen europeiska lagstiftning mot spridning av pellets och mikroplaster. Och redan nästa vecka möts vi i trepartsförhandlingar och jag är övertygad om ett gott resultat. Än en gång kan Europa visa vägen på miljöområdet. Tack. Thank you. Mevrouw Mathieu, alsjeblieft. U heeft 1 minuut en u spreekt voor Greens. Dear colleagues, I think the evidence is clear. The world is drowning in plastics. They're everywhere. They're in our oceans, they're in our bodies, there are even microplastics in our brain. And the thing is, we're simply making too many of them. And while we're making the problem actually worse here in Europe by still investing in major plastic factories like the one of Ineos in Antwerp. And all of that, of course, makes new plastics dirty cheap, and it keeps the fossil economy alive, but it also kills our struggling recycling industry that we really need. So I was happy to see the EU Commission really supporting the coalition to reduce plastic production during those negotiations on the UN Plastic Treaty. But indeed, petrostates like Russia, Iran, Saudi Arabia, they completely sabotaged the deal. And that's really why today I want to ask you, dear Commission,
What will you do in the short term here in Europe to stop the overproduction of plastics? And secondly, let's work on the alternatives. Let's make a treaty of the willing to prevent those petrostates indeed taking all of us hostage and stalling our progress. Thank you. We'll call now Mrs. Martins for the left. You have 1 minute. Obrigada, Sra. Presidente. Enquanto alguns neste debate se incomodam porque as tampas de plástico estão agora presas às garrafas, há partes do planeta que estão literalmente submergidas em mares de plástico e, se nada for feito, a produção vai triplicar, quando estudos científicos já estão a demonstrar que os microplásticos estão infiltrados nos nossos tecidos cerebrais e até no leite materno. É certo que os acordos internacionais estão bloqueados e que dos Estados Unidos de Trump só podemos esperar o agravamento da situação. Talvez seja por isso que sonham com viagens espaciais a Marte. Mas é na Terra, onde vivem os 8 mil milhões de pessoas que não entram nos planos espaciais de Elon Musk, que é urgente encontrar o caminho da responsabilidade. Sr. Comissário, a União Europeia deve impor-se a si própria metas exigentes e deve impô-las tanto internamente como nos seus acordos internacionais, porque este é o momento de assumirmos a nossa responsabilidade. Thank you, mevrouw Ter Laak. U heeft 1 minuut en een half. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, geachte commissaris. Een potvis spoelt aan in Italië met 20 kilo plastic in zijn maag. Boodschappentassen, visnetten, aanstekers. En dan te bedenken dat ook wij jaarlijks duizenden microplastics consumeren. Via ons drinkwater, via ons eten. Plasticvervuiling schaadt de gezondheid van mens en natuur. De VN-top in Busan, Zuid-Korea, had een baanbrekend internationaal verdrag tegen microplasticvervuiling moeten opleveren. Helaas is dit niet gelukt. Dat is diep teleurstellend, want als we nu niks doen, zal de plasticproductie tegen 2060 verdrievoudigd zijn. En de gevolgen voor ons, onze gezondheid, onszelf en toekomstige generaties is simpelweg te groot. Op 2 punten moeten we aan de slag. Allereerst, we moeten drastisch minder plastic gebruiken. Dat begint bij slimmer ontwerpen, betere alternatieven. Producten moeten langer meegaan. Recyclen en repareren moeten gewoonte worden. En we moeten zoveel mogelijk voorkomen dat ze in ons afval terechtkomen. En ten tweede, wat we produceren moet maximaal herbruikt worden. Met minder dan 1/5 wordt nu gerecycled. En het is noodzakelijk dat het plastic in de keten blijft. We moeten blijven bouwen aan handhaafbare, uitvoerbare regels voor efficiënter afvalbeheer. Ik blijf hoopvol. De uitdagingen zijn groot. Maar samen kunnen we de stap naar een circulaire economie die goed is voor mens en het milieu en onze toekomst maken. Laten we als Europa ons blijvend het leidend voorbeeld zijn voor de rest van andere landen. En hopelijk blijven we andere landen inspireren. Thank you, Mrs. Burkhardt. You have 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aufgrund einiger Beiträge in dieser Debatte fühle ich mich darin gezwungen, noch mal an etwas zu erinnern. Die Plastikkrise findet nicht irgendwo anders statt. Wir mögen zwar nicht die Rohstoffe herstellen, aber die EU ist einer der größten Plastikproduzenten weltweit und produziert jährlich 60 Millionen Tonnen Plastik. Der größte Teil geht dann in Einwegprodukte, die relativ schnell im Müll landen. Müll, der wiederum wie Weltmeister von uns exportiert wird in andere Länder. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus den Sinn. Ja, ein verbindliches UN-Plastikabkommen zu schaffen, das den gesamten Lebenszyklus von Plastik regelt, ist dringend notwendig. Denn der Markt regelt das bisher nicht. Im Gegenteil blockiert die Plastiklobby oft genug ambitionierte Gesetze, die ihrem Geschäftsmodell im Weg stehen. Und sie können dabei auf Unterstützung zählen, auf konservative und rechter Seite in diesem Haus. Deshalb eine kleine Erinnerung, ein verbindliches UN-Plastikabkommen ist ein wichtiger Schritt. Aber es entbindet nicht dieses Parlament darum, konkrete Lösungen anzubieten. Thank you, Mr. Vice President Oshik. You have 1 minute. Merci, Madame Présidente, sehr geehrter Herr Kommissar, vážené kolegyně a kolegovia. Topíme sa v plastovom odpade.
Plasty dýchame, aj v tejto miestnosti, pijeme vo vode. Máme ich v krvi. Znečistenie plastami je jednoducho katastrofálne a ohrozuje zdravie nás všetkých. Aj preto je dôležité, aby sme sa ako svet spojili v riešení tohto problému. Žiaľ, ukazuje sa, že niektoré krajiny uprednostňujú svoje zisky a zisky svojich firiem pred zdravím nás všetkých. Nesmie nás to však odradiť, pretože väčšina krajín je na strane riešenia. Potrebujeme znížiť celosvetovú spotrebu nových plastov a ich výrobu. Je ich na planéte aj v Európe viac než dosť. Plastový odpad musí byť hlavnou surovinou na výrobu nových plastov, nie ropa. Plasty sa majú znova používať, recyklovať, nie spaľovať, skládkovať alebo končiť v prírode. V tomto riešení je príležitosť pre Európu. Príležitosť znižiť našu závislosť na dovoze fosílnych surovín, podporiť našu bezpečnosť, vytvoriť nové, dobre platené pracovné miesta a posilniť našu ekonomiku. Pomôcť chrániť naše zdravie a životné prostredie. Prečo očakávam, že komisia sa pri cirkulárnej ekonomike zamerá špeciálne na plasty a na to, aby sa ich obehová ekonomika diala v Európe. V konkurencieschopnom, čistom európskom priemysle. Ďakujem. Thank you. I call now to the floor Mrs. Paulus. You have 1 minute. Sehr geehrte Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Plastik verfolgt uns weltweit. Eine Chipstüte wird in wenigen Minuten, manchmal auch in ein paar Stunden geleert, sie bleibt aber hunderte Jahre in der Umwelt. Und beim Urlaub am Meer begegnen uns die Plastiktüten der heimischen Discounter und die Mägen der farbenfrohen Fische sind voller Mikroplastik. Die Weltplastikkonferenz, wir haben es schon gehört, war ein Rückschlag. Trotz der Unterstützung von über 100 Ländern für eine Reduzierung der Plastikproduktion haben es die Petrostaaten wie Russland und Saudi-Arabien geschafft, jeglichen Fortschritt zu blockieren. Und das müssen wir ändern, denn diese Plastiklawine bedroht ja gleich 3 planetare Grenzen. Die Umweltverschmutzung, die Artenvielfalt und auch das Klima, denn aus dem fossil hergestellten Plastik wird ja irgendwann CO2. Und deshalb fordere ich die EU-Kommission auf, bei ihren Vorschlägen für ein Kreislaufwirtschaftsgesetz und für die Reform der Chemikalienverordnung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen weniger Plastikproduktion, keine giftigen Chemikalienzusätze, unverbindliche Regeln. Wir müssen die Industrie in die Pflicht nehmen, denn unsere Meere, unsere Gesundheit und unser Klima stehen auf dem Spiel. Dankeschön. Thank you. Mrs. Boylan, please. You have 1 minute. The failure of the last round of negotiations on the Global Plastic Treaty has rightly caused worldwide disappointment. However, there are those who would prefer to see no action to reduce plastic pollution at source, the fossil fuel and chemical companies who produce it. There were 220 fossil fuel and chemical lobbyists registered for the negotiations in Busan, more than all the negotiators for the EU and member states combined, and it outnumbered the independent scientists 3 to 1. Among them were some of Europe's biggest companies like BASF, Dow, Exxon and Ineos, represented by trade associations like Plastics Europe and CFIC. These are the very companies and associations that are now calling for environmental deregulation and public subsidies under the industrial deal. And as with the climate negotiations, we see the insidious presence of fossil fuel lobbyists growing as attempts at multilateral actions fail. We have to kick these big polluters out so that the negotiators can focus on real solutions to plastic pollution and put the public interest first. Thank you, Mr. Myanmar. You have 1 minute. Gracias, Presidenta. Gracias, Comisario, por la información que nos ha dado. Yo lamento que las negociaciones de Busan hayan fracasado y me gustaría que se pudiera alcanzar finalmente un texto este año 25. La contaminación por plásticos es uno de los principales problemas del medio ambiente y, en especial, del medio marino. Como ya dije en este Pleno el pasado noviembre, es esencial que seamos ambiciosos, en particular respecto de los microplásticos. El transporte marítimo de plásticos debe ser regulado de una manera más estricta para evitar las pérdidas, los vertidos de granzas de plástico o pellets. En esta materia, como usted ha dicho, Comisario, a nivel europeo estamos haciendo avances. Tanto el Parlamento en su posición de abril del año pasado como el Consejo en el pasado diciembre van más allá de la propuesta de la Comisión e incluyen el transporte marítimo en el reglamento sobre pellets. Espero que este avance se consolide también en los próximos trílogos.
Pero sabemos que la regulación europea no es suficiente. Debemos implicar a toda la comunidad internacional. Para ello hay que trabajar firmemente, tanto en el marco del Acuerdo de Naciones Unidas como en el seno de la Organización Marítima Internacional. Y me gustaría, comisario, que nos dijera cómo están los trabajos en materia de pellets en el seno de la OMI. Muchas gracias. Thank you. I call now to the floor Mrs. Fritzen, please. You have 1 minute. Fru talman, kommissionen och rådet. Ja, 2024, det var året då vi äntligen skulle få ett globalt bindande plastavtal. Ett avtal som både vi och våra hav så väl behöver. Men avtalet blev aldrig av. Och vår vardag, den är fortfarande fylld av en mängd plastartiklar. Det rör sig om miljontals ton plast som hamnar i vår miljö, i våra hav, varje år, varje dag och när vi står här. Plast som skadar allt levande och som hotar människors hälsa och våra ekosystem. Vi vill väl inte att våra hav ska vara soptippar. Det är dags att vi sätter stopp. Vi måste minska användningen av engångsplasten. Vi måste öka återvinningen och vi måste finna hållbara alternativ. Och det är bråttom nu. Här måste EU visa ledarskapet för ett globalt bindande plastavtal nu. Thank you. Mr. Andrews, you have 1 minute. Thank you, Madam President, Commissioner and colleagues. We've heard from our colleagues already during the course of this debate about the extent of the problem, and indeed, on a business-as-usual basis, plastic production is estimated to increase by 70% by 2040. So the urgency for this negotiation and this treaty could not be greater. And we have seen as well in this debate the conflict between the diverging national interests of the oil producers and, to the great credit of the Commission, the high ambition countries, the high ambition coalition, which has sought binding agreements. But I would ask that the Commission would take seriously the concerns that were expressed at the negotiation by developing countries, because naturally developing countries will require finance to make sure that they carry out the responsibilities that are given to them under the treaty, if it is negotiated, and to, of course, to implement the terms of the treaty. So at the EU level, we have to push for a unified and ambitious plastics policy that leaves no room for loopholes, but we also need to expand the High Ambition Coalition and persuade those developing countries that it is in their interest to achieve the outcomes of the treaty. Thank you. Thank you. Mrs. Lovin, please. You have 1 minute. Fru talman, herr kommissionär. I Stilla havet så flyter en gigantisk ansamling av plast runt. För varje dag så blir the Great Pacific Garbage Patch bara större. På 7 år har den här kontinenten av plast växt från cirka 3 kilo plast per kvadratkilometer till 14 kilo per kvadratkilometer. Det är helt ofattbart. I slutet av förra året samlades världens länder för att förhandla om ett bindande globalt plastavtal, och behovet av ett sådant är akut. Men förhandlingarna stötte på hinder. Oljeländer som Saudiarabien, Iran och Ryssland blockerade viktiga delar av avtalet. Och nu med Trump i Vita huset som öppet förordar mer oljeborrning har framtiden för de här förhandlingarna blivit ännu mer osäker. Och ja, herr kommissionär, jag tycker att det är en bra idé att vi sätter stopp för att länder ska kunna ha veto. När mikroplast har invaderat inte bara alla delar av den här planeten utan till och med våra egna blodomlopp. Vi behöver ett globalt plastavtal på plats så snart som möjligt. Världens länder måste återvända till förhandlingsbordet och EU har en avgörande roll att spela i att driva på så att det här blir verklighet. Tack. Thank you, Mrs. Glavak. You have 1 minute. Hvala vam lijepa, poštovani povjereniče. Da, svi smo izrazili žaljenje zbog nedostatka konsenzusa u Busanu koji ujedno ukazuje i na složenost usklađivanja globalnih prioriteta, no rekla bih da nas to ne smije obeshrabriti. Bez obzira na to što smo svjesni da imamo krizu plastike, ja bih je tako nazvala, očito nismo svjesni da moramo smanjiti korištenje plastike, jer prema svim pokazateljima
trošimo je ili stvaramo više plastičnog otpada, gotovo 30%, nego što smo to činili. Željela bih iznijeti samo jedan podatak, dakle, plastični otpad postaje kriza našeg vremena. S više od 11 milijuna tona plastike mi zagušujemo oceane. Daću vam samo usporedbu. To je 11.000 velikih aviona Boeing 747. Ili sa 11 milijuna tona plastike možete napuniti 50.000 olimpijskih bazena. Toliko smo zapravo neodgovorni. Međutim, mi kao Europska unija moramo nastaviti naše inicijative, poput Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu i direktive o plastici za jednokratnu upotrebu, koje su već postavile snažan temelj, ali naravno potrebno je učiniti još više i povjereniče, tu ćete imati našu punu potporu. Hvala vam lijepa. Thank you very much. I have two requests for the catch the eye procedure. We will start with Mrs. Ripa. Die weltweite Plastikverschmutzung erfordert einen umfassenden Ansatz, der über bloßes Abfallmanagement hinausgeht. Wir müssen bei der viel zu hohen Produktion von Plastik ansetzen. 400 Millionen Tonnen werden jedes Jahr hergestellt. Wir brauchen einen verbindlichen UN-Vertrag, der den ganzen Zyklus von Kunststoffen berücksichtigt, von der Produktion bis zur Entsorgung. Laut Prognosen wird die Plastikproduktion sich bis 2060 verdreifachen. Was jetzt zu tun ist, weltweit und in der EU, weniger Plastik herstellen und nutzen, gefährliche Chemikalien verbannen, das Produktdesign verbessern, um auch besser und mehr recyceln zu können und genug Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Über 100 Länder, darunter die EU, haben in Busan eine klare Haltung gezeigt gegen eine Minderheit von erdölfördernden Ländern. Diese starke Mehrheit muss jetzt weitermachen. Dieses Jahr müssen wir ein ehrgeiziges Abkommen hinbekommen. Plastik verschmutzt unsere Meere und unser Trinkwasser, gefährdet die Gesundheit von Menschen und Tieren und es verschärft die Klimakrise. Thank you, Mrs. Zakaria. Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Μπουσάν για τη συνθήκη του ΟΗΕ σχετικά με τα πλαστικά είναι σκάνδαλο. Πώς ακόμα θα ανεχόμαστε τα συμφέροντα που ρυπαίνουν τον πλανήτη μας? Πόσο ακόμα θα αφήνουμε τους ωκεανούς μας να πνίγονται στα πλαστικά και τις κοινότητές μας να πληρώνουν το τίμημα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκώσει το ανάστημά της, να πάρει μέτρα τώρα, να θεσπίσει κανονισμό άμεσης εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη που θα αντιμετωπίζει ολιστικά τον κύκλο ζωής των πλαστικών από την παραγωγή έως την απόρριψη, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να επενδύσουμε σε συστήματα επαναχρησιμοποίησης. Και αν οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν, ας δείξουμε ότι εμείς μπορούμε να ηγηθούμε. Η υγεία μας, τα παιδιά μας, ο πλανήτης μας είναι σε κίνδυνο. Ας αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Σας ευχαριστώ. Thank you. I will now call back to the floor Commissioner Brunner. Thank you, Madam President, honourable members. Your interventions, your questions demonstrate the importance of continued work on the SWIFT and also on the successful conclusion of the Global Plastics Treaty at the next negotiation round in order to tackle plastic pollution along its full life cycle, being aware, of course, that we have to do our homework in Europe as well. Now we need to keep momentum by continuing outreach at a national level, at a regional level, at an international level also, and also by working towards agreeing on an ambitious plastics treaty this year. And let me just finally underline that the European Union, of course, is committed to continue discussions with other parties also on the remaining and most contentious issues. Thank you very much. Thank you. The debate is closed. The next item on the agenda is Council and Commission statements.
links between organized crime and smuggling of migrants in light of the recent UN reports. I will first give the floor to Mr. Żłapka for the Council. Thank you. Thank you very much, Madam President, honorable members, Commissioner. Thank you for bringing this important debate to the plenary meeting today. The deteriorating situation in many countries and regions around the world is at the origin of migratory flows. We witness a growing number of individuals embarking on dangerous journeys towards Europe, either through land or sea routes. The recent UNHCR report shows that many migrants end up in extremely vulnerable situation, a situation which is intolerable and requires our utmost attention. At the same time, criminal networks continue to make huge profits from this situation, as evidence in another report published by the UN Office on Drugs and Crime. Financial profit remains the main driving factor for organized crime, involving often smuggling of migrants, the trafficking in human beings, and other types of crime. As a response to these two striking reports, the EU is fully committed to improving our capacity to disrupt the criminal business models of migrant smugglers that endanger people's lives. Driven by the urgent need to act, the Council called on EU agencies to explore the phenomenon more deeply and to work on a joint report on migrant smuggling. This report, which was jointly issued in May 2024 by the EU Agency for Asylum, Eurojust, Europol and Frontex, clearly showed that irregular borders crossing increased in 2023, reaching the highest number since 2016. Though I should add that we have seen some positive trends in 2024. EU action against smuggling takes different forms. Allow me to highlight the main areas which we see as priorities. First, fighting disinformation. Criminal networks are increasingly using digital means for advertising their services, such as social media platforms and instant messaging applications. Second, strengthen cooperation with origin and transit countries and the reinforcement of law enforcement capacities and judicial response. Third, advancing work on instruments with the objective to combat migrant smuggling. Furthermore, the Council has resumed work on the Commission's proposal for regulation on measures against transport operators that facilitate or engage in trafficking in persons or smuggling of migrants in relation to illegal entry into the territory of EU, published in November 2021. Unfortunately, I will not be able to follow the whole debate due to the previous engagement. I will, however, read with great interest the report on the discussions that my team will prepare. Thank you very much for understanding and thank you very much for attention. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Żłapka. I will now call to the floor Mr. Commissioner Brunner. Thank you, Madam President, dear Minister, ladies and gentlemen, honourable members. I would also like to say thank you for bringing this topic, this very important topic, up today. Organised crime is not only a big threat to life and to security altogether, it is a huge threat also to democracy in general and to society in general also. Today, more than 90% of irregular migrants come to the European Union through smugglers, who are often also connected, of course, to organized criminal groups.
And the fight against organized crime and against smuggling of migrants are at the top of the Commission's priorities. The fight against organized crime will be an essential part also of the European internal security strategy, which the Commission intends to present quite soon, I would say. The strategy will cover all forms of organized crime, be it online, be it offline, including, of course, also migrant smuggling and trafficking in human beings in general. This Commission has done, the last Commission has done a lot in the past, of course, and we will now step up the fight against serious and organized crime to be more effective, especially in dismantling high-risk criminal networks and also, and that is very important, their ringleaders. Organized crime also plays a key role in facilitating irregular migration. These criminal networks I was talking about are making, I would say, big money out of people's desperation with complete contempt for human life and also for dignity. And they are responsible for one human tragedy after the other. And that is why we must break their business model and also that we must crash their operations at every level. In November 2023, President von der Leyen launched the Global Alliance to Counter Migrant Smuggling, opening up actually a new phase, I would say, in this global fight, where the European Union, the member states, partner countries of origin and transit, the United Nations, EU agencies, international organizations, you name it, civil society, they all work together on that topic. And the alliance is producing results, I would say, be it on prevention, be it on judicial and law enforcement responses, or when it comes to alternative pathways also. We are implementing talent partnerships with Bangladesh, with Pakistan, Tunisia, Morocco, Egypt. And in that context, we are also mobilizing almost 59 million euros of EU financial support. And we will now take forward the Global Alliance, identifying new areas also of global cooperation in the fight against smuggling, including through new operational partnerships with third countries. Because more often than not, smuggling is very closely linked with trafficking in human beings. And this means that there is a very high risk of sexual exploitation and labor exploitation for migrants and refugees along the whole migration routes. And this week, the Commission has adopted its fifth report on the progress in combating trafficking in human beings. It shows all the challenges that we face, including the links also with smuggling. And on this, we also have good news. Victims are now better protected and supported with the recently revised anti-trafficking directive and the new directive on combating violence against women and also against domestic violence. Honourable members, allow me a few words on the legal changes also. That is very important. The way smugglers operate is continuously evolving, of course, but our legislation is over 20 years old and it needs an urgent update, I would say, to be polite. We need a new legislation and also a new governance structure. And that is why the Commission launched, in parallel to the Global Alliance, an anti-smuggling legislative package with proposals for a regulation and a directive on the matter. Starting with the regulation,
Europol will have the necessary legal and operational tools to respond to the new modus operandi of migrant smugglers and traffickers. If we want to improve law enforcement cooperation and also if we want to provide more effective support to member state investigation into criminal networks, we definitely need a stronger Europol. And we will strengthen Europol's capacity to tackle illegal profits, and also we will strengthen the Centre Against Migrant Smuggling. The proposed regulation will also strengthen information exchange and enhance interagency cooperation between agencies, Europol, of course, Frontex, but also Eurojust, which plays also an important role in that respect. And on the other hand, with the proposed directive, with the very complicated name, I would say, the Directive of Minimum Rules to Prevent and Counter the Facilitation of Unauthorized Entry, Transit and Stay, complicated name, we would, and that's the essence of it, we would facilitate the investigation and also the prosecution of criminal groups involved in migrant smuggling. And I think a better definition of smuggling would also clearly distinguish criminals from organizations assisting on humanitarian grounds. It is clear that we have to be even more effective in fighting criminal groups, whilst making sure that the activities, of course, of humanitarian organizations are not criminalized. To that end, we also want to see higher penalties for offenses committed by organized crime groups, and also matching better the level of penalties with the seriousness of the offense. Putting an end to the criminal business of smuggling, in my view, requires the coordinated and also committed work, I would say, of everyone at a national level, at a European level, and also on an international level, of course. I will work closely with all my colleagues in the Commission. That is also very important to take the global alliance on anti-smuggling, I would say, to a next level, including by enhancing law enforcement and also judicial cooperation with priority third countries. And of course, with you, with the Parliament and with the Council also, to conclude the negotiations on this new anti-smuggling legislation. I very much count, of course, on your very swift support. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner Brunner. Ik zal nu vragen aan meneer Leenaerts om naar voren te komen. U spreekt voor EPP en u heeft 2 minuten. Yes, thank you very much. More than 90% of irregular migrants who reach the EU use the services of smugglers, the services of criminals for whom a human life is merely a business opportunity. They build a 6 billion annual industry on the backs of the most vulnerable people, putting their lives in danger on perilous journeys, often subjecting them to violence and abuse. And investigations revealed, obviously, that migrant smugglers often use existing infrastructures of parallel criminal activities, such as drug, firearms, or human trafficking, in combination with abuse of legal instruments and business structures. And those networks adapt quickly to external developments by flexibly allocating resources and using new routes, technologies, and modus operandi. Migrant smuggling has by default a cross-border dimension, and therefore dismantling smuggling networks requires more efficient and effective data sharing and cross-border cooperation at the European level and with third countries. It should be a top priority for all of us to break the smugglers' business models, and I'm happy that the Commission indeed acknowledges this with its proposed update of the facilitators package, including the anti-smuggling regulation, which also enhances the role of Europol. Because Europol plays an essential role to coordinate these efforts. And Commissioner Brunner, my group will support the Commission and push for enhanced operational actions of Europol, and in particular
its European Centre Against Migrant Smuggling. We must give law enforcement, whether at national or European level, the right instruments and sufficient flexibility to fight these criminal gangs. And at the same time, I would like to use this opportunity to call on the Member States. Please show some ambition. You cannot be serious about fighting smuggling gangs, but at the same time refuse to share data. You cannot be serious about dismantling smuggling operations while refusing to properly strengthen Europol. We need ambition in this legislation to match at least the scale of the challenges we face. It is time to take our European efforts to the next level to tackle these criminals. There must be no impunity for smugglers, and it should be the European member states, not smugglers, to decide who enters Europe. Thank you. Thank you. I'm calling now to the floor Mrs. Mendes for S&D. You have 1 minute. Thank you, Madam President. Caros colegas, Sr. Comissário, este debate tem a ver com a realidade e com a percepção e por isso eu gostava de dar 2 dados que me parecem essenciais para a seriedade deste debate. O primeiro dado é que não há relatório nenhum das Nações Unidas, ao contrário do que a direita e a extrema-direita têm dito, não há nenhum relatório que diga, que associe imigração à criminalidade. E, em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, a verdade é que de 2023 para 2024 a imigração irregular baixou 40% no espaço europeu. Mas, dito isto, e são 2 dados que contrariam as percepções e que inquinam este debate, há uma realidade que é preciso nós discutirmos. Em primeiro lugar, sempre que as políticas são mais restritivas para a imigração, aumenta o tráfico de seres humanos, aumenta a imigração ilegal e aumenta a imigração ilegal porque as regras mais securitárias empurram os cidadãos mais vulneráveis para a imigração. É por isso, Sr. Comissário, que eu fico muito satisfeita que tenha aqui dito que estamos a avançar com a diretiva que está a ser revista. A minha única pergunta é: para quando a revisão da diretiva e para quando uma sanção séria, forte e eficaz aos traficantes de seres humanos, porque esses sim é que precisam de ser penalizados. Muito obrigada. Thank you, Monsieur Légeret. Pour les Patriotes, vous avez 1 minute et demie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Brunner. Le dernier rapport des Nations Unies sur les liens entre le trafic de migrants et les autres formes de crimes organisés est accablant. Environ 90% des migrants arrivant illégalement dans l'Union européenne font l'objet d'un trafic. Celui-ci inclut enlèvement, extorsion, détention, viol et exploitation. Au prétexte de lutter contre ce trafic abominable d'êtres humains, ce rapport recommande, comme le pacte pour l'asile et la migration, de multiplier vers l'Union européenne les routes migratoires dites sûres et légales, donc de légaliser l'immigration illégale. Or, de telles voies, non seulement n'empêcheront jamais le trafic parallèle de migrants, mais pire, elles en attireront encore davantage. Quand le rapport estime que des politiques migratoires plus dures exposeraient les migrants à des formes aggravées de trafic, il se trompe encore lourdement. C'est bien en décourageant massivement les migrants de venir chez nous que l'on va réduire le nombre de personnes soumises à ces trafics. Nous, le groupe Patriotes pour l'Europe, exigeons des mesures fortes pour à la fois protéger notre continent et faire cesser ces trafics. Nous voulons notamment de véritables frontières extérieures, la création d'un fonds de stabilité pour l'asile destiné à l'accueil des migrants dans les pays tiers, que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur de l'UE, que la Commission européenne finance enfin des barrières physiques, que le versement de l'aide publique au développement soit conditionné à la reprise des migrants illégaux par leur pays d'origine, que le regroupement familial soit restreint drastiquement, que les ONG complices des mafias soient sanctionnées durement. L'heure n'est plus aux mots, mais à l'action. Merci, Madame la Présidente. Merci. I call now to the floor Mr. Ciriani. You have 1 minute. You are speaking for ECR. Ogni anno oltre il 90% degli irregolari che arrivano in Europa si affida ai turpi servizi dei trafficanti. Secondo Europol questo traffico vale circa 6 miliardi di euro all'anno, alimentando le attività criminali su scala globale. Le organizzazioni criminali sfruttano i migranti e la debolezza dei nostri confini per favorire un traffico disumano
che mette a rischio la vita di migliaia di persone e promuove un'immigrazione ingestibile. In tale contesto non possiamo ignorare il ruolo quanto meno ambiguo di alcune ONG, il cui operato agevola i trafficanti fungendo da fattore di attrazione e facilitando il completamento delle rotte illegali. È essenziale che le ONG operino in piena trasparenza e in coordinamento con le autorità europee. L'Europa deve dimostrare di essere all'altezza della sfida della sicurezza e della giustizia. Concordiamo, Commissario. Va rafforzata Europol, dotandola di risorse e competenze adeguate per smantellare le reti criminali. Serve più cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli di origine e transito, accordi bilaterali solidi che includano il controllo delle frontiere e il rimpatrio e non stolte politiche immigrazioniste. Grazie. Thank you. I call now to the floor Mrs. Keller. Vous parlez pour Renew et vous avez 1 minute et demie. Madame la Présidente, chère Sophie Wilmès, Monsieur le Commissaire, cher Magnus Brunner, chers collègues, d'après Europol, une très large majorité des migrants paient des passeurs pour rejoindre l'Europe. Les rapports du Haut-Commissariat des réfugiés attestent que ces réseaux de passeurs sont souvent impliqués dans d'autres actions, d'autres réseaux criminels, le long des routes migratoires, spécifiquement entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest et les côtes méditerranéennes africaines. Ce n'est pas une surprise pour nous. Ces passeurs abusent aussi de leur position et de nombreux migrants se retrouvent victimes d'abus physiques, d'abus sexuels et de trafics de toutes sortes. C'est pourquoi la création de voies sûres et légales doit être une priorité en même temps que la protection de nos frontières. Je rappelle qu'une des mesures phares du pacte Asile-Migration est justement de mieux lutter contre ces réseaux de passeurs, avec une meilleure coopération avec les pays tiers et les pays d'origine, mais aussi avec une meilleure coopération des services policiers judiciaires entre les États membres. Nous avons des outils, Monsieur le Commissaire, pour lutter contre ces réseaux criminels. Mettons-les en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Camara, pour les Verts. Vous avez 1 minute. Chers collègues, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, je voulais adresser un message aujourd'hui à ceux qui refusent de voir la vérité. Je veux rappeler une vérité. Les exilés ne quittent pas leur pays par plaisir. Ils ne partent pas par envie. Ils fuient la guerre, la misère, les persécutions. Ils fuient parce que rester, c'est mourir. Le 19 juillet 2023, Fatih et Marie, sa fille de 6 ans, sont retrouvées mortes de soif dans le désert libyen. Elle tentait d'atteindre la Tunisie. Le père, séparé d'elle dans le chaos de l'exil, avait déclaré « J'aurais préféré mourir avec elle. J'aurais préféré que l'on retrouve 3 cadavres dans le désert. » Est-ce là notre humanité? Est-ce cette fatalité que nous acceptons que nous acceptons en détournant le regard? La seule réponse digne, c'est la création de couloirs humanitaires sécurisés. La seule réponse, ce sont des voies légales, sûres, qui offrent une alternative aux traversées mortelles et brisent les chaînes des réseaux criminels. La seule réponse efficace, c'est garantir que l'argent européen dépensé dans des pays tiers au nom de la gestion des migrations ne serve pas à financer des violations des droits humains. Nous avons le devoir d'agir. Nous avons le pouvoir d'agir, de choisir entre l'indifférence et l'action. Plus jamais, nous ne devons permettre que des hommes, des femmes et des enfants soient condamnés à mourir d'espoir. Thank you. I call now to the floor Mrs. Salis, speaking for the left. You have 1 minute. Thank you. The concept of a human smuggler has been weaponized to justify increasingly repressive migration policies. The EU criminalizes as smugglers even those who act without profit, migrants themselves, such as boat drivers, as well as those offering humanitarian or solidarity-based support. But there is an undeniable truth we must face. As long as safe and legal migration routes are unavailable, people will continue to rely on smugglers to exercise their fundamental right to freedom of movement. Yes, there are unscrupulous individuals who exploit migrants, exposing them to serious risks, and these people must be held accountable. However, we must not overlook those who act with an ethic of care.
supporting de facto migrants in their search for a better life. Let's remember, under the same logic, the fishermen who helped Jews escape the Holocaust would be labeled as criminals today. If Europe truly seeks to end smuggling-related violence, the solution is clear. We must open safe, legal migration routes. Thank you. I call now to the floor Mrs. Khan, speaking for ECN. You have 2 minutes. Über 90% der illegalen Migranten werden von Schleusern unterstützt. Und diese Kriminellen erzielen dabei jährlich Gewinne von bis zu 6 Milliarden Euro. Der jüngste Europol-Bericht spricht Bände, 48 kriminelle Netzwerke, die sich ausschließlich auf die Schleusung von Migranten spezialisiert haben. Und ein Bericht von UN Women zeigt, dass 90% der Frauen und Mädchen, die sich auf der Mittelmeerroute befinden, Opfer von Vergewaltigung werden. 90%. Und das ist letztendlich das Ergebnis ihrer linksgrünen Politik. Ihre offenen Grenzen, Ihr Migrationspakt mit Familienzusammenführungen und dem Recht auf ein Asylverfahren machen Schlepperei zu einem lukrativen Geschäftsmodell. Und Länder natürlich auch wie meine Heimat aus Deutschland kommt das Signal, jeder kann kommen, jeder wird versorgt. Was wir aber brauchen, sind endlich Flüchtlingslager außerhalb der EU. Ein Antrag auch meiner Fraktion, der hier in diesem Plenum Mehrheit gefunden hat, der aber allerdings dadurch, dass die Linken hier keine Demokratie verstehen, der Haushalt zum Platzen gebracht wurde. Denn solche Ideen würden auch verhindern, dass Menschen sich auf diesen lebensbedrohlichen Weg überhaupt zu uns nach Europa machen. Und es würden auch die Menschen nur einen Asylantrag bzw. Asylverfahren bekommen, die wirklich einen Asylgrund haben. Und das würde vor allem Leid auf beiden Seiten mindern. Denn was heute wieder passiert ist in Deutschland, eine Mutter, ein Vater hat ihr Kleinkind verloren, weil ein Afghane mit einem Messer einer Kindergartengruppe hinterhergegangen ist. Und dieser Afghane ist wieder ein Täter gewesen, der in der Vergangenheit auffällig war. Ich kann Ihnen nur eins sagen, mit meiner Partei, der AfD, wird es vor allem nach den Wahlen einen politischen Wechsel geben. Da wird Remigration das Gebot der Stunde sein. Vielen Dank. Thank you. I call now to the floor Mrs. Dupont. You have 1.5 minutes. Madam President, dear Commissioner, the reports on the sophisticated links between migrant smuggling and other illicit activities are numerous. Be it our SOCTA report or reports by UNHCR, by IOM, by the UN Office of Drugs and Crime. 80% of criminal networks are, inter alia, involved in drugs, trafficking and migrant smuggling, for the latter with profits ranging from 20 million on one route to 90 million on another. They are organizers, they are advertisers, they are transport providers of smuggling and trafficking people. They exploit people on the move by involving them in drug smuggling and other crimes. They have become ever more aggressive and violent. That means by fighting organized crime and the smuggling business, we do not only protect the European Union, we protect people. Logically, we need to step up the fight against organized crime with the right tools and techniques for law enforcement, by equipping and staffing our agencies like Frontex and Europol sufficiently, by making their mandates fit for purpose, by destroying the business model of organized crime, via effective rules of confiscation and the reverse burden of proof, by making full use of AMLA, and lastly, and this is again also a reaction to comments that just have been made, by fully implementing the pact, because via the pact we break the business model of the smugglers by putting in place effective return rules and by step-up third-country cooperation. This is the way forward here, and I'm looking forward to work together with the Commission on a security union that delivers. Thanks. Thank you. Mrs. Sippel, you have 1 minute. Wer in seiner Heimat verfolgt wird, hat einen Rechtsanspruch auf Asyl in Europa und ist deshalb bei der Ankunft in Europa nicht illegal. Und ich bin es leid, mir immer wieder anzuhören, Menschen nutzen Schmuggler, um nach Europa zu kommen. Als wäre das morgens eine freie Entscheidung. Ach ja, ich kaufe mir kein Ticket, ich nutze den Schmuggler, um nach Europa zu kommen. Ich finde es toll, zusammengeschlagen, verfolgt, erpresst und vergewaltigt zu werden. So ist es doch nicht.
sondern den Menschen werden nicht nur falsche Versprechungen gemacht, sondern der sichere Weg nach Europa für schutzbedürftige Menschen wird zunehmend unmöglich gemacht durch Pushbacks, durch Rückweisungen, durch Grenzschließungen und vieles andere mehr. Und deshalb ja, sichere Fluchtrouten sind ein Weg, den kriminellen Schmugglern, brutalen Menschenhändlern das Geschäft zu entziehen. Und wir sollten die vielen Möglichkeiten von Resettlement-Programmen, von Familienzusammenführung und sicherer Ankunft in Europa nutzen und uns nicht allein auf Strafrecht begrenzen. Vielen Dank. Mrs. Sippel, you have a blue card? All right. I will now call to the floor Mr. Laszlo, please. You have 1 minute. Az európai polgárok békét és biztonságot akarnak, nem Magdeburgi karácsonyt vagy kölni szilvesztert. Az Európai Néppárt a baloldallal karöltve mégis a migránsok elosztását, a nemetmondó tagállamok megbüntetését sürgetik. Ennek a brüsszeli szövetségnek részese a Tisza párt és a DK is. Magyar Péter is hamarosan felszólal. Képviselő úr, a tiszások október 23-án miért szavazták meg, hogy több pénz jusson illegális migránsok támogatására? Miért szavaztak a tiszások az ellen, hogy Magyarország megkapja azt a pénzt, amit eddig a közös EU-s határvédelemre költöttünk? Miért terjesztenek álhíreket a hazánkból kiutasított embercsempészekről? A magyar érdekek védelmének és a magyar emberek biztonságának ára van. Ön még mindig a mentelmi joga mögött bujkál. Ennek is ára van, és ezt a magyar érdekek feladásával fizetik meg. A szavazólisták árulkodnak, szégyeljék magukat. Thank you, Monsieur B. Vous avez 1 minute. Il y a quelques instants, en Allemagne, un homme de 41 ans, un bébé de 2 ans ont été sauvagement assassinés par un migrant afghan qui n'aurait jamais dû entrer en Europe, n'aurait jamais dû se maintenir sur le sol européen et aurait dû évidemment, et depuis longtemps, être expulsé. On voit là toute la défaillance des politiques qui ont été menées par beaucoup d'États membres, c'est vrai, mais aussi par les institutions européennes qui ont organisé, amplifié cette immigration. Alors on peut se plaindre des bandes criminelles, mais ce qui fait prospérer les bandes criminelles, c'est évidemment le laxisme migratoire. Et les 2 victimes que je viens d'évoquer s'ajoutent à l'effroyable liste des victimes de l'immigration en Europe. Les Thomas, Lola, Philippines, tués parce que français, parce qu'européens, parce que blancs, parce que chrétiens. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, la criminalité, elle est en amont de l'immigration avec les filières de passeurs et avec les ONG de gauche qui sont leurs complices et qui devraient être poursuivis pénalement. Mais l'insécurité, la criminalité, elle est surtout en aval de l'immigration. Si vous voulez protéger les Européens, si vous voulez enfin réconcilier les citoyens avec les institutions européennes, eh bien, il faut protéger nos frontières et organiser les expulsions. I call now to the floor Mrs. Al-Salmani. You have 1 minute. Thank you, Madam Chair, Commissioner, colleagues. In 1991, I was 15 years old, and my mother made the non-choice to send me with a smuggler to Europe because it was so expensive for us both to come to Europe. There were no legal pathways. She could not come here to work, though she has a master's degree in economics. My father was imprisoned in Abu Ghraib in Iraq for 11 years because he and my mom dared to question Saddam, dared to fight for freedom. That's why the entire family had a death sentence. These are the migrants who you want to punish, who you say are criminals. I hear Mr. Leger and his friends calling for harder punishment. Yes, please do that. We all agree harder punishment on the smugglers. But why punish the migrants? Why always calling them, putting them in the narrative of being criminals? It is not true. The report they're referring to, is it the UNHCR 2025 global appeal, where they say that there is a rise of 106% of forcefully displaced persons, or 60 million women who are at high risk of being subject to gender equality?
We are not treating this, we are just treating the symptoms when you talk about harder punishment and not the root causes. We have to have a comprehensive approach to migration. We have to build more legal pathways to the EU. Thank you. Ik zal nu vragen aan mevrouw Strik om naar voren te komen. Commissioner, I'm glad to have this debate today because we really need to have a discussion on the reasons why people end up in the hands of smugglers and criminal gangs. And the reason is that they are forced to. The EU-wide anti-immigration policy hype has caused people fleeing war and persecution to resort to desperate measures to reach the EU. In absence of legal routes to do so, and because of the often state-sponsored violence on their way and the pushbacks they face at the external EU borders. And even worse so, hundreds of millions of EU funds are flowing to Tunisian and Libyan coast guards who are involved in criminal smuggling operations. Libyan actors are being condemned by the UN, maybe that's the report we mentioned, for crimes against humanity. Yet they are fostered and facilitated with EU money. Ironically, EU funding to stop migration has become a core part of the business model of smugglers that we want to break. Indeed, high time to break that cynical cycle and work on a protective approach towards refugees on the move. Thank you. Thank you. I will ask you to try to stick to your time, please. It's not nice to be interrupted, right? So I will now ask to Mrs. Galland to come, and you have 1 minute. Gracias, Presidenta. Comisario. Trump ha declarado esta misma semana la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, calificando a las personas migrantes de invasoras y asociándolas con terroristas y traficantes. Con este lenguaje deshumanizador y belicista justifica su política migratoria y el negocio de las fronteras, despreciando los derechos humanos y la vida de las personas. La internacional ultraderechista, financiada por los magnates de la tecnología con Elon Musk a la cabeza, utiliza el miedo y a las personas migrantes para esconder las verdaderas causas de la desigualdad que está provocando el sistema, generando un modelo de exclusión social y racista. Y yo me pregunto, señor comisario, ¿queremos seguir la senda de Trump, financiando detenciones, torturas, como está ocurriendo en Túnez y en Libia con nuestros impuestos? Porque esto es también otra forma de criminalizar a las personas que huyen. ¿Saben ustedes el riesgo que se corre difundiendo el mantra de la criminalización de las personas migrantes? Porque estamos poniendo en juego la convivencia europea, estamos poniendo en juego la paz social de nuestras ciudades, de nuestros barrios y, además, estamos generando un apartheid en favor de quienes odian. Yo creo en otra Europa, la de los derechos humanos que ensanchan nuestra democracia. Gracias. Excuse me, you have a blue card, Mrs. You have a blue card. Do you wish to accept it from Mrs. Khan? Ja, vielen Dank, Frau Golan, dass Sie die Frage zugelassen haben. Bei uns in Deutschland wurde 2023 über 800 Gruppenvergewaltigungen. Achso, ja. Ach komm, wurden Sie gefragt, hätten Sie meine Blue Card angenommen? Ja, Vielen Dank, dass Sie die Frage angenommen haben. Bei uns in Deutschland wurden allein 2023 über 750 Gruppenvergewaltigungen registriert pro Tag, um das einmal anzumerken. Und die Tatverdächtigen sind über 50% Ausländer. Ich frage Sie, weil wir nun mal mit diesem Konflikt auch konfrontiert sind, wie Sie solche Zahlen bewerten. Es muy triste que sigan utilizando cifras falsas para desdibujar una realidad que no es la cierta. Los datos del Ministerio del Interior de su país y del mío dicen todo lo contrario. Solo le deseo una cosa, que el día que tenga, si algún día tiene que hacerlo, cruzar una frontera, no se encuentre delante a gente que desprecia tanto a los seres humanos como es usted y su grupo. Gracias. Thank you. I now call to the floor Mrs. Jovanovic-Washka for 1 minute, please.
Vă mulțumesc. Problema imigrației ilegale a pornit de la așa zisa imigrație legală adusă de doamna Merkel. Dânsa a vrut foarte mulți imigranți în Europa. Evident, neavând de atâtea joburi pentru cetățenii noștri, nici ei nu au joburi și atunci sunt nevoiți să dea în cap, să violeze și așa mai departe. Nu imigrează oamenii extrem de educați, ci cei care au trăit în condiții precare de educație. Pe de altă parte, ca avocat, vă spun că toată această chestiune a crimei organizate și a imigrației ilegale, vă spun că are legătură cu toate instituțiile statului, cel puțin în România, procurori, avocați, judecători, polițiști, politicieni, de la cel mai înalt grad, din guvern, parlament, până la președintele României, sunt implicați în crimă organizată legată atât de migranți, cât și de vânzarea de copii, vânzarea de fete, precum și de traficul de droguri. Când o să interveniți în instituțiile statului și vă spun, în calitate și de președinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Senatul României, atunci o să aveți o oprire sau o normalizare a acestei situații. Urmăriți instituțiile. Mulțumesc. Thank you. You have a blue card. Do you wish to accept it? Please be aware of not, say, false accusation. It's very important in this area. Thank you very much. Doamnă președintă, stimați colegi, vreau să remarc un aspect apropo de migrație. Știți că România a fost ținută 13 ani la ușa Schengenului, remarcându-se faptul de către Austria printr-un veto că rutele de migranți ar trece prin România. Deși nu a existat nicio dovadă în acest sens, pentru că Frontex a explicat cât se poate de clar că rutele de migranți nu treceau prin România, din această cauză România a fost pedepsită. Acum eu vreau să o întreb pe doamna deputat, dacă România va putea recupera cele peste 100 de miliarde pierderi în zona transportului din această cauză. Thank you very much. You have exceeded your time. Nu, România nu va putea să recupereze niciodată pierderile pe care le-am avut timp de 17 ani când nu am fost primiți în Schengen. Știm foarte bine că Schengenul a fost șantajat de către Austria, de către Comisia Europeană, cu legile justiției. Eram senator când mi s-a spus foarte clar de președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului că dacă vom adopta legile justiției prin care renunțăm la suveranitatea justiției române în favoarea dreptului european, de-abia atunci vom primi acces la Schengen. Se întâmpla în decembrie 2023. Toate acuzațiile aduse fac obiectul dosarelor penale, sunt anchete, sunt dosare deja judecate, așa că cercetați mai bine ce aveți în Uniunea Europeană, că eu știu foarte bine. Mulțumesc. Thank you, thank you. I will now give the floor to Mr. Magyar. Please, you have 1 minute. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ma egy olyan kérdésről beszélünk, amely a magyarok biztonságát közvetlenül fenyegeti, és amelyben a magyar kormánynak súlyos felelőssége van az embercsempészet és a szervezett bűnözés közötti összefonódásról. A magyar miniszterelnök tavaly októberben itt azt hazudta ebben a házban az ország világ előtt, hogy az illegális migráció elleni küzdelem során elfogott embercsempészeket ugyan kiengedték a magyar börtönökből, de utána kirúgták őket páros lábból Magyarország és az Unió határán kívülre. Ahogy a fideszes képviselő is itt lehazudta éppen a csillagokat az égről pár perccel ezelőtt. Ehhez képest pár hete, miközben Orbán Viktor az általa elrendelt háborús veszélyhelyzet alatt a több hetes indiai nyaralását töltötte, kiderült, hogy a miniszterelnök hazudott a honfitársainak és minden magyar embernek. Szó sincs arról, hogy Orbán Viktor által a börtönökből kiengedett, jogerősen elítélt 2290 embercsempészt valóban kirakták volna az országból. Annyi történt, hogy szabadon kisétálhattak a magyar börtönökből, és utána kaptak 72 órát, hogy elhagyják az országot, amit persze senki sem ellenőrzött. Így sem Orbán Viktor nem tudja, sem az európai országok nem tudhatják, hogy a magyar börtönökből szabadon bocsátott veszélyes bűnözőkből hány tartózkodik jelenleg Magyarországon, vagy más uniós tagállamban. Köszönöm szépen. Zijn nu vragen om naar voren te komen aan meneer Reuten? U heeft 1 minuut. Dank u. President, Commission, dear colleagues, migrant smuggling is a ruthless business thriving on false promises. Smugglers
lure migrants with guarantees of safe passage to Europe, but the reality is a nightmare. Vulnerable people are cramped into unsafe boats or left to suffocate in overcrowded trucks with criminals filling their pockets. We need to stop them. But just as relentless as the behavior of the smugglers is the fear-mongering by some colleagues in this House, doing their utmost to shift the blame on the migrants. Let me be clear. Migrants are not criminals, and the testimony of our colleague was very clear. Among them are people fleeing war and persecution, falling in the hands of organized crime networks who treat them as cargo, being instrumentalized, used, tricked and manipulated. We have to stop dehumanization by dismantling the smuggling networks and invest in a humane migration policy and in safe pathways. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Jorge Buxade Villalba. Gracias, presidente. Siempre quieren datos. Pues datos. Terrorismo yihadista. En España, más de 80 detenidos el año pasado. Y este año, en Ceuta, un combatiente tunecino de Daesh que accede a España nadando. Frontex señala que la inmigración ilegal desde el Sahel está siendo utilizada por las redes del fundamentalismo islámico. Y es que las mafias que introducen a los inmigrantes ilegales ganan 61.000 euros por cada barco que llega a Canarias. Y encima los remolcamos, les pagamos la mitad del viaje y les damos permiso de residencia. Drogas. 10 pakistaníes detenidos por crear una red de tráfico de drogas en Barcelona la semana pasada. Delitos sexuales. En Vizcaya, provincia del norte de España, la propia Fiscalía reconoce que el 64% de los delitos sexuales contra mujeres son de inmigrantes. En toda Europa existe una gran tolerancia cómplice con la delincuencia, sobre todo si son extranjeros. ¿O quieren que hablemos de Rotterdam? Fundamentalmente, porque los métodos para combatirla exigen líderes fuertes y decisiones fuertes, y porque quienes sufren las consecuencias no están aquí. Ustedes no sufren las consecuencias. Todo esto hay que cambiarlo. Tolerancia cero y deportaciones masivas. The next speaker is Jadwiga Wiśniewska. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Unia Europejska pozostaje bezradna wobec brutalnych gangów przemytników, które odpowiadają za 90% nielegalnej migracji, a przemyt ludzi generuje wysokie zyski i wiąże się z niskim ryzykiem wykrycia i jest też elementem wojny hybrydowej. I taka sytuacja jest właśnie na granicy polsko-białoruskiej, gdzie zorganizowane siatki przemytnicze wspierane przez reżim Łukaszenki i Putina przerzucają ludzi. Chciałam się zwrócić do polskiej prezydencji, ale niestety nie ma przedstawiciela, bo chciałam przypomnieć, że to środowisko polityczne Tuska było przeciwne budowie zapory na granicy i atakowało obrońców granic, a dziś niestety nielegalnie przejęta prokuratura w Polsce zamiast w pełni skupić się na walce z przemytnikami ludzi ściga obrońców granic. Hasłem obecnej prezydencji jest bezpieczeństwo. Panie komisarzu, niestety nie może pan liczyć na polską prezydencję, bo puste krzesło mówi bardzo wiele. Tym tematem nie jest ona zainteresowana. Natomiast my, jako EKR, jesteśmy gotowi do współpracy. Dziękuję. The next speaker is Javier Sarsalejos. Gracias, presidenta. Señor comisario, el tema que hoy debatimos nos sitúa ante la dimensión probablemente más inhumana, más vergonzosa y más cruel del desafío migratorio. Tenemos un desafío humanitario, sin duda, pero sobre todo en este punto tenemos un enorme desafío criminal al que tenemos que responder. Europol ha identificado más de 800 organizaciones criminales que ya no son las organizaciones al modo mafioso organizadas y estructuradas de manera jerárquica, sino más bien organizaciones versátiles que funcionan como redes con componentes transnacionales y que pueden utilizar diversas formas de delincuencia y de criminalidad, entre ellas, sin duda, el tráfico de personas. Por tanto, necesitamos una respuesta desde el punto de vista policial y judicial.
Y, por tanto, se necesita también información, se necesita poner en práctica instrumentos tecnológicos, se necesita una acción exterior coordinada sobre los países de origen y tránsito y tendremos que actuar a través de la política de partenariados que debe potenciarse en este mandato. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Muriel Laurent. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Les études le prouvent, les migrants sont plus victimes de la criminalité organisée qu'ils n'en sont les auteurs. Il faut cesser de distiller ce genre d'idéologie populiste qui n'apporte que haine et repli. Entretenir le discours négatif sur la migration en mettant à l'ordre du jour de nos débats cette discussion, tout comme vouloir la construction de murs aux frontières, n'est pas la solution. Les migrants ne quittent pas leur pays avec l'objectif de participer au crime organisé. Ils quittent leur pays parce qu'il y a la guerre, la famine, la pauvreté, ainsi que des événements climatiques qui les y obligent. Il faut lutter concrètement contre les groupes criminels et mettre en place des voies légales de migration pour détruire le modèle économique des passeurs. Et il n'y a qu'en assumant une migration positive et en engageant des partenariats sérieux avec les autres pays que nous pourrons y parvenir. Je le redis, la lutte contre le crime doit être une priorité et non une excuse pour une approche européenne forteresse en matière de migration. The next speaker is Nikola Bartošek. Dámy a pánové, pane komisaři, za 8 let od doby největší migrační krize se do Evropy dostalo 8,5 milionu nelegálních migrantů. 90% z nich sem přivádějí pašeráci a jsou vždy krok před zákonem. Mění trasy, přizpůsobují se a my svou nečinností jim de facto nahráváme. Migrační pakt je toho důkazem. Služby pašeráků využívají i teroristé. Výsledkem je, že se do Evropy dostávají tisíce lidí, o kterých nic nevíme. Bezpečnost našich občanů je ohrožena. Zrovna dnes jsme byli svědky dalšího otřesného činu v Německu. Afghánský žadatel o azyl ve školce pobodal 5 lidí a způsobil smrt 2 z nich, včetně 2letého batolete. Evropa se musí probudit a chránit své občany. Nesmíme dovolit další násilné činy. Musíme přijmout jasná, přísná pravidla, a to rychle. Musíme zastavit největší organizovaný zločin současnosti, migrační biznis. Dámy a pánové, Evropský parlament má rezoluce na ledacos, ale tady umírají evropští občané kvůli nezvládnuté nelegální migraci. A vy nic neděláte, abyste se zastavili. Probuďte se. The next speaker is Mario Mantovani. Grazie Presidente, Commissario, colleghi. A nessuno importa se vivi o se muori. Questo è il titolo della relazione ONU sulle rotte migratorie. Finalmente anche l'ONU riconosce che l'immigrazione illegale affonda le sue radici nella criminalità organizzata, 2 facce dello stesso fenomeno. Finalmente riconosciamo che favorire gli sbarchi illegali, consentendo ad alcune ONG di agire come taxi del mare nei trafficanti, è stato sbagliato e che ha contribuito a rafforzare il traffico di uomini e seminare morte. Che dice la signora Rackete che è stata una longa manus di un traffico che ha contribuito a sostenere scafisti e criminalità. Le politiche del premier italiano Giorgia Meloni hanno ridotto del 60% gli sbarchi illegali nel Mediterraneo, grazie ad accordi bilaterali con i paesi africani, a perseguire i trafficanti a livello globale, a progetti economici non predatori come il Piano Mattei. Queste le linee tracciate dalla politica del governo che l'Europa finalmente sta dimostrando di voler seguire. Grazie. There's a blue card from Cecilia Strada. Do you accept it? Mr. Mantovani? There's a blue card. Do you accept it? Mrs. Strada, please. Please, you have to take the microphone and stand up so that they can see you where you are.
Sì, buongiorno, grazie Presidente. Volevo solo chiedere all'onorevole Mantovani se sa che ha appena compiuto una diffamazione, perché ci sono state diverse richieste di portare a giudizio le organizzazioni non governative che effettuano soccorsi in mare nel Mediterraneo. Non c'è mai stato nemmeno un processo, tutte archiviate perché il fatto non sussiste. Le organizzazioni non governative non sono taxi nel mare, non sono in combutta con i trafficanti. Quello che le ho detto è una diffamazione a carico delle organizzazioni non governative, nonché dell'onorevole Rackete. Spero se ne renda conto. Bene, grazie. Si è dovuto provvedere anche delle leggi apposite per poter fermare di fronte ad alcuni eventi che sono avvenuti nel mare, in particolare in Italia. Sono state fatte delle leggi apposite per dare la punizione necessaria a queste organizzazioni. Grazie. The next speaker is Elisabeth Rosenberg from UNIDI. Thank you, Mrs. President, Mr. Commissioner. Συνάδελφοι, ας είμαστε ειλικρινείς. Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποτελεί σημαντικό μέρος του οργανωμένου εγκλήματος και βασική δραστηριότητα για τα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να ελέγξουμε την παράτυπη μετανάστευση και να σπάσουμε το επιχειρησιακό μοντέλο των διακινητών. Η παράνομη διακίνηση με εξελιγμένες μεθόδους είναι επιχείρηση υψηλού κέρδους. Πάνω από 90% των παράτυπων μεταναστών καταφεύγουν στη βοήθεια διακινητών. Από αυτή την αίθουσα έχουμε πιέσει επανειλημμένα για επιχειρησιακή διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Απαιτείται τώρα άμεση εφαρμογή του νέου πακέτου για το άσυλο και τη μετανάστευση, ανάπτυξη νόμιμων οδών μετακίνησης και ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Με τις παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα να αυξάνονται, είναι πιο αναγκαία από ποτέ η ενίσχυση της πρόληψης και η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. The next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Gracias, Presidenta. Comisario Brunner, ¿por qué son un negocio lucrativo las organizaciones criminales transnacionales que trafican con personas? Por dos premisas que necesitan ser expresadas. La primera es la desesperación. La semana pasada, 50 pakistaníes perdieron la vida intentando llegar a la Unión Europea a través de Canarias, nada menos que desde la costa de Mauritania. Hace falta mucha desesperación para explicar esa secuencia. Pero la segunda, indudablemente, es la complicidad de la mirada negativa con la que la Unión Europea castiga el hecho migratorio por ausencia de alternativas. Las personas que huyen de la desesperación se ven obligadas a ponerse en manos de los tráficos ilícitos y de la explotación de personas, particularmente cruel con las mujeres y con los menores no acompañados, por parte de los agentes cómplices de esas redes criminales en la propia Unión Europea. Por tanto, hay que cambiar la mirada. Y es imprescindible esta mañana que escuchamos un discurso tan europeísta del primer ministro Tusk, que se diga que cualquier mirada de seguridad que no esté compensada con un esfuerzo de cooperación, ayuda al desarrollo, que saque el mejor sentido de las inversiones de la Unión Europea para ofrecer oportunidades en origen, contrataciones en origen, inclusión e integración de los migrantes en la Unión Europea, será una mirada profundamente equivocada. Por tanto, es imprescindible cambiarla. Gracias, Presidenta. The next speaker is Anna Maria Cisint. Signor Commissario, sono stata sulla rotta balcanica dove ho visto con i miei occhi Passer all'opera. Lì un viaggio dalla Bosnia all'Italia costa anche 10.000 euro ed è tutto molto facile, scontato. Si tratta di un traffico di esseri umani che rende ai trafficanti nel mondo fino a 6 miliardi di dollari all'anno e porta con sé il peso, certo, di migliaia di vite umane, ma soprattutto l'insicurezza, l'illegalità, la mafia e la droga. Ed è inaccettabile che questo business venga agevolato dall'Unione Europea, che all'IPA, ad esempio, ha finanziato il centro che supporta questi ingressi irregolari. Parlare di trafficanti senza agire su questo lo troviamo assurdo. L'Unione Europea ha delle grandi responsabilità per quello che non ha fatto e per quello che ha fatto. E parlare di trafficanti ora, è forse tardi. Ora però attendiamo
con urgenza le proposte per aumentare i rimpatri e soprattutto i respingimenti con degli hub ai confini esterni dell'Europa. Tolleranza zero. The next speaker is Ivailo Valchev. Уважаеми колеги, преди 10 години Ангела Меркел каза Wir schaffen das, ние ще се справим, не се справихте. 1 265 000 нелегални мигранти в Европа през 2023 година, казва го Европейската комисия. Над 5,5 милиарда евро печалба за престъпниците трафиканти на хора в глобален мащаб през 2024, казва го ООН. Трафикът на хора и нарушаването на границите са криминални престъпления. 10 години политическата коректност подминава ролята на организираната престъпност в трафика на нелегални имигранти, както и това, че после те стават част от криминалните контингенти. Нелегалната миграция е проблем и пред социалните ни системи, и пред системите ни за сигурност. Това е затворен кръг. Трафик на хора, вливане в организираната престъпност и финансиране на тероризъм. Затова сега повече от всякога трябва да подкрепим държавите външни граници на Европейския съюз, каквато е моята страна България, и да репатрираме всички нелегални имигранти, които нямат право на убежище в нашите държави. Благодаря. Ana Miguel Pedro. Dear Commissioner, redes de crime organizado estão a sequestrar as esperanças de migrantes indefesos. Comércio de exploração e morte. O contrabando de migrantes nas rotas do Mediterrâneo Central e Ocidental já não é apenas problema de passagens ilegais. É uma operação altamente sofisticada, redes de contrabando de migrantes que estão também envolvidas no tráfico de droga, armas de fogo e seres humanos. Estas redes não exploram apenas o sofrimento humano, representam uma ameaça muito mais ampla à nossa segurança. Precisamos de sistema robusto de partilha de inteligência entre Estados-membros, rastrear, atacar, desmantelar estas redes criminosas na sua raiz. Precisamos de atualizar a legislação e confiscar os bens utilizados por estas redes criminosas. We all know how difficult this work can be, but progress is possible. It is a matter of political will. Thank you. Is a blue card from Mr. Oliveira. Do you accept it? No. Then we come to the next speaker. It's Cecilia Strada. Grazie Presidente, caro Commissario, cari colleghi. Negli ultimi 30 anni i governi hanno investito enormi risorse per militarizzare i confini cercando di fermare i flussi migratori e l'immigrazione irregolare. Ha funzionato? No. Perché? Perché tutti i dati ci dicono che chiudere le frontiere non è la soluzione, è parte del problema. Perché ogni volta che chiudi una rotta legale si aprono quelle illegali e i trafficanti acquistano potere. Dobbiamo spezzare questo circolo vizioso. Come? Aprendo più canali d'accesso sicuri e legali è l'unico modo. Intanto però dobbiamo combattere i criminali e gli sfruttatori, giusto? Giustissimo. Sapete cosa è appena successo in Italia? Un criminale libico, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, implicato nel traffico di esseri umani, stava tranquillamente in Italia allo stadio a guardare la partita. È stato arrestato, però il governo non l'ha consegnato all'Aia, lo ha rimandato in Libia. Il governo italiano aveva promesso di combattere i trafficanti in tutto il globo terracqueo. Purtroppo, al momento, l'unica cosa che combatte sono i diritti umani, il diritto internazionale e anche la Corte Penale. Grazie. The next speaker is Antonio Tanger Correa. Madam Chair, Mr. Commissioner, caros colegas, o recente relatório das Nações Unidas, da UNODC, veio revelar aquilo que nós já sabíamos há muito tempo e que não é uma percepção. É que a imigração de portas abertas trouxe com ela inúmeros criminosos e organizações criminosas. Não vou aqui culpar os migrantes que nada têm de culpa, vou culpar sim os governos que autorizaram esta política de portas abertas e que deixou entrar bandos criminosos nos nossos países, nos países da Europa. Isto é um assunto extremamente importante, porque temos grupos armados neste momento, temos grupos que estão decididos a impor as suas próprias regras no nosso território. E isto é de uma gravidade extrema. Meus caros amigos, há 2 anos e meio isto não se passava no meu país,
porque a imigração era uma imigração controlada. Neste momento é completamente descontrolada. E é esse facto que leva ao aumento de criminalidade e é um futuro incerto, quer para os residentes, quer para aqueles que vêm de novo. Isto tem que ser resolvido mais cedo do que mais tarde. Muito obrigado. There is a blue card from Mr. Gonçalves. Do you accept the blue card? Do you accept the blue card? Yes. Mr. Gonçalves, please. Just one. Senhora Presidente, caro deputado, deixe-me começar por um dado, que é, não há dado absolutamente nenhum no relatório que menciona que faça essa correlação. Mas já estamos habituados às falsas verdades ou às muitas mentiras do seu partido. Deixe-me trazer-lhe um dado. No último ano, 2023, para este ano, 2024, diminuiu em 40% a imigração irregular na União Europeia. E já que falamos de dados, deixe-me trazer também factos. O primeiro da última semana, uma deputada do seu partido, Rita Matias, que decidiu chamar ratos aos imigrantes em Portugal. O segundo, de um deputado também do seu partido, que é agora acusado de roubar, de furtar malas, já agora a portugueses, a imigrantes e a estrangeiros que entram no nosso país. E o que eu lhe quero perguntar muito rapidamente, Sr. Deputado... The time for the blue card is over. You just have 30 seconds. Sorry. It started before the microphone was working, so it was 20. Yeah, you are already 15 seconds over, so please. Sr. Deputado, o que eu lhe quero perguntar é se consegue estabelecer a mesma correlação entre os dados migrantes como... So you have the chance to answer. Bom, isto eu acho que as malas não têm nada a ver para aqui. Mas, Sr. Deputado, aconselho a ler o relatório da UNODC das Nações Unidas intitulado Links Between Smuggling Migrants and Other Forms of Organized Crime. E, do outro lado, também lhe vou dizer uma coisa. Os senhores do seu partido mentem, porque, e vou-lhe dar dados de 23, o relatório prova da DGRSP prova que 16,7% dos reclusos penitenciários são estrangeiros. São 2.036 em 12.193. O crime aumentou em Portugal. 8,2% da criminalidade, 5,6% da violenta, tráfico de drogas subiu 20%, auxílio à imigração ilegal 300% e por aí fora. Portanto, quem mente não somos nós, nem a Rita Matias. Thank you. The next speaker is Francesco Torselli. Presidente, Commissario, per spiegare il legame tra criminalità e immigrazione clandestina basterebbero 3 numeri. 360.000 attraversamenti illegali all'anno delle frontiere europee, 90% di questi attraversamenti gestiti dalla criminalità organizzata, 6 miliardi di dollari all'anno nelle casse delle mafie. Eppure esiste ancora chi pensa che combattere l'immigrazione clandestina significhi negare a una giovane donna, a un adolescente, a un perseguitato politico la possibilità di avere una seconda chance di vita qui da noi in Europa, con il 90% dei traffici gestiti dalla mafia. Ma secondo voi un trafficante di esseri umani che deve scegliere chi far entrare clandestinamente in Europa, tra un disperato che chiede aiuto e un delinquente con una valigia di dollari raccattati chissà dove, chi farà entrare per primo? Come chi nella mia Toscana qualche tempo fa non voleva sentir parlare di mafia nigeriana perché era un'espressione razzista. E poi gli abbiamo consegnato il racket della prostituzione e della droga. Grazie. The next speaker is Verena Mertens. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Die Verbindung von organisierter Kriminalität mit dem Schmuggel von Migranten ist eine akute Bedrohung für die Sicherheit und Ordnung in Europa. Schleusernetzwerke agieren skrupellos, gefährden Menschenleben und untergraben unseren Rechtsstaat. Berichte zeigen, die Zahlen steigen und die Täter nutzen gezielte Rechtslücken und modernste Technologien. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Wir müssen die Sicherheitsbehörden auf Augenhöhe mit den kriminellen Netzwerken bringen. Wir müssen Europol und Frontex stärker ausstatten, personell, technisch und finanziell. Europol braucht mehr Ressourcen, um grenzüberschreitende Schleusernetzwerke effizient verfolgen zu können. Frontex muss an den Außengrenzen nicht nur kontrollieren, sondern auch aktiv gegen Schleuser vorgehen können. Wir brauchen eine stärkere Überwachung digitaler Kanäle, die diese Kriminellen nutzen. Wir brauchen mehr Zugang zu Daten und eine Waffengleichheit. Und zugleich müssen wir in Herkunfts- und Transitländern ansetzen, um die Werbeplattformen der Schleuser abzuschalten. Nur mit einer konsequenten Zusammenarbeit und mit Waffengleichheit haben wir überhaupt eine Chance, die Menschen zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.
Thank you very much, but please the next time a little bit slower so that the interpreters have the chance to follow. There is a blue card. Da ist eine blaue Karte. Laszlo Andras. Thank you very much. If I understand, you're from the European People's Party, and you have supported the adoption of the EU Migration Pact, which includes an element about mandatory relocation or a €20,000 fine per migrant for each and every member state. Taking into consideration the events of today and the consequential and the permanently happening terror attacks in Germany, are you and is the EPP finally willing to take the relocation element out of the Migration Pact and the €20,000 fine out of the Migration Pact, or do you want to continue with this lunacy? Thank you. Bitte, Frau Mertens. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht vorschnell über Dinge urteilen, die noch nicht ausermittelt sind. So wie sich das heute darstellt, war das eher ein Amoklauf als eine Terrorattacke. Es gibt genauso viele deutsche psychisch kranke Täter, die Menschen umbringen, wie Menschen aus anderen Herkunftsländern. Von daher würde ich das an dieser Stelle nicht gerne vermischen wollen. Danke. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Pascal Piera. Il aura donc fallu plusieurs décennies d'une Europe ouverte à tous les vents pour que le Conseil européen et la Commission déclarent officiellement qu'il y a bien un lien entre criminalité organisée et trafic de migrants. On aurait pu croire que cette première découverte du réel annoncerait une réaction salutaire. Eh bien, il n'en sera rien. Que les flux torrentiels de migrants soient exploités par des passeurs, c'est une évidence. Mais à qui la faute ? Frontex fait-il le travail auquel cette agence est destinée ? La réponse est non. Les agents de Frontex ne sont que des distributeurs de formulaires de demande d'asile et non des combattants de passeurs. Y a-t-il un quelconque démantèlement de réseau ? Jamais. Y a-t-il un quelconque procès ? Jamais. Y a-t-il des recherches de complicité ? Jamais. Quelqu'un évoque-t-il la criminalité organisée des migrants installés irrégulièrement sur le territoire européen ? La réponse est non. La vérité, c'est que la criminalité organisée par les passeurs va désormais servir de prétexte pour la mise en place d'un couloir sécurisé par lequel les migrants passeront pour entrer. Et ça, c'est la grande arnaque du pacte asile et immigration. La lutte contre la criminalité organisée des passeurs ne doit pas être une arme de propagande destinée à justifier ce pacte funeste avec ces quotas d'immigrés qui seront imposés aux pays européens. La vraie lutte contre la criminalité organisée, contre les passeurs, contre la submersion migratoire, c'est une priorité que les peuples exigent désormais partout en Europe. Attention, ils vous regardent. Mrs. Piera, there is a blue card. Do you accept the blue card? A blue card, carte bleue, oui. There is a translation on the table. You see it on the right side and then you can put also your language. Tomáš Českovský. Mohu se vás zeptat na jednu věc? Strašně by mě zajímalo, co udělal bývalý šéf Frontexu pro to, aby tomu tak nebylo. Ve vašich řadách dneska sedí, je jeden z vašich poslanců. Proč on nebyl ten, který by inicioval nějaká důležitá, bych řekl, řešení? A druhá věc vám chci říct, byla jste někdy na hranicích? Hlídala jste někdy hranice Evropské unie? Já jsem je hlídal. A věřte mi, že já jsem proti těm pašerákům bojoval a řada těch pašeráků byla zastavena. Děkuju. Merci, chers collègues, pour vos deux questions auxquelles je vais prendre un grand plaisir à vous répondre. La première réponse, c'est que précisément, Fabrice Leggeri a dû quitter Frontex parce qu'il entendait que les agents de Frontex ne soient pas des distributeurs de formulaires de demande d'asile. La deuxième question, chers collègues, c'est que dans mon ancienne vie, j'ai été magistrat et que j'ai eu la charge d'un centre de rétention administratif pour des étrangers irréguliers pendant plus de 10 ans. Alors, si vous voulez, la question migratoire, je la connais et je la connais particulièrement bien, car je ne fais pas partie de ces députés déconnectés de la réalité. Moi, monsieur, j'ai vu ce que c'était la criminalité pénale liée à l'immigration massive.
The next speaker is John Diepeveen. Voorzitter, dank u wel. Commissaris Brunner. Collega's. Voorzitter, het meest recente VN-rapport in zaken mensensmokkel schetst een bedroevend beeld. Mensensmokkel blijft groeien en wordt aangestuurd door wereldwijd opererende criminele organisaties. Illegale migranten die naar Europa worden gelokt door het Europese open grenzenbeleid en onze gastvrije verzorgingsstaten zijn een makkelijke prooi voor dit soort criminelen. En deze criminelen zijn niets ontziend en zijn de directe oorzaak dat deze illegale migranten in de drugshandel, de georganiseerde criminaliteit, dan wel in de prostitutie terechtkomen of wel slachtoffer worden van arbeidsuitbuiting. Voorzitter, we moeten deze criminele netwerken keihard, maar dan ook keihard aanpakken. En daarvoor stellen wij 2 concrete maatregelen voor. Ten eerste, we moeten de Europese buitengrenzen sluiten. Als illegale migranten geen kans meer hebben om Europa binnen te dringen, dan halen we het hele businessmodel van de mensensmokkelaars onderuit. Ten tweede, de mensensmokkelaars keihard, maar dan ook keihard aanpakken. Dit niet alleen op nationaal niveau, maar vooral ook door internationaal op dit onderwerp intensief met elkaar samen te werken. Dank u wel, voorzitter. There is a blue card from Sander Smit. Do you accept the blue card? Sorry, Mr. Diepeveen, do you accept the blue card from Sander Smit? Sander Smit, please. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Heel veel dank. Meneer Diepeveen, ik kan uw betoog helemaal onderschrijven. We hebben hier alleen heel veel polarisatie, ook van de zijde van uw groep net gehoord. Dus we zijn elkaar hier steeds vlooiend afvangen. Kunnen we elkaar als oplossing voor deze problematiek vinden en de hand reiken in het werken aan innovatieve oplossingen en het samenwerken aan het concept van veilige derde landen, juist om dit soort illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan? Graag hoor ik uw antwoord. Ja, voorzitter, even naar mijn collega. Ik zie er naar uit waar u zelf mee komt. En ik heb wel oplossingen en ik heb ze misschien hier ook aangedragen. En we zijn altijd bereid tot constructief overleg. Dus ik maak graag van uw uitnodiging gebruik. Ik ben erg benieuwd waar u mee gaat komen. En ik zal zeker op dat moment ook onze visie, maar die, als u goed geluisterd hebt, dan is die meer dan duidelijk, zal ik aan u presenteren. Maar ik dank u in ieder geval voor uw vraag. Voorzitter, dat was het. The next speaker is Philippe Olivier. Merci Madame la Présidente. Vous avez fait de l'immigration une religion parce que l'activité criminelle des passeurs servait votre objectif idéologique. Vous avez fermé les yeux sur leurs méfaits et même dépénalisé toute complicité avec eux. Vous en avez quasiment fait des auxiliaires de votre projet migratoire en répartissant les rôles avec les ONG connivantes. C'est le syndrome de Cologne ou des viols de masse en Grande-Bretagne. Comme il s'agit d'immigration, on refuse de voir la réalité pénale et même humaine. C'est une faute morale parce qu'il n'y a rien de pire que les trafiquants d'êtres humains qui asservissent, violent, tuent ou sont capables de jeter les gens à la mer. C'est une faute impardonnable parce que ces organisations criminelles, celles des passeurs comme celles des narcotrafiquants, posent un problème existentiel à nos États. Une fois installées, elles corrompent les fonctionnaires, menacent les juges et les journalistes, et si besoin, assassinent. Elles contrôlent déjà nos ports et s'emparent de quartiers entiers de nos pays. La tolérance coupable à leur égard ne fait que les encourager. Je vous remercie. Now we come to the Catch the Eye, and the first speaker under Catch the Eye is Vytenis Povilas Andriukaitis. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininką, gerbiamas komisarą. Kaip matote, prisiklausėte labai tokio aistringų kalbų. Čia po prezidento Trumpo turbūt įkvėpta daug mažųjų Trumpų čia salėje, mažųjų Trumpų frakcija. Bet man tenka tikrai apginti komisijos pasiūlymus ir vis tik agituoti jūs už tai,
kad kuo skubiau prioritizuojant klausimų sprendimą būtų detaliai pasiūlytas legalios migracijos kelių infrastruktūros sukūrimas. Ir į tai reikėtų įtraukti visas šalis narės, šalių narių ambasadas ir ES atstovybės ir taip pat jungtinių tautų pajėgumus, nes tie legalios migracijos keliai tikrai galėtų palengvinti tiems žmonėms, kurie turi viltį ir turi teisę migruoti, nesusidurti su šitais spekuliantais ir organizuotų nusikalstamumu. O kiti visi pasiūlymai tikrai yra neišpasakyti reikalingi ir lauksim jūsų pasiūlymo paketo. The next speaker is Susanna Ceccardi. Presidente. Per quanti anni la sinistra ci ha detto che sicurezza e immigrazione non erano fenomeni correlati? Finalmente vi state accorgendo che non è così. La criminalità organizzata attinge a piene mani dall'immigrazione clandestina. Sono braccia perfette da servire agli interessi della malavita organizzata in tutta Europa. Secondo il rapporto 2023 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della prevenzione del crimine, i migranti pagano fino a 6.000 euro per partire su imbarcazioni fatiscenti dalla Libia occidentale, alimentando reti illecite che finanziano terrorismo e traffico di droga. Ecco perché la strategia europea sull'immigrazione deve cambiare radicalmente. Trump lo farà. Ha annunciato tolleranza zero verso i trafficanti e gli immigrati illegali. Se vogliamo togliere ossigeno alle mafie, dobbiamo bloccare le partenze illegali. Tolleranza zero e lotta alla mafia. È quello che sostiene la Lega da anni, che sta facendo il governo italiano e che sostengono i patrioti per l'Europa. The next speaker is Gary Schiari. Μαχαιρώματα στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού. Μαχαιρώματα και 2 τραυματίες στην Παγιά Λευκοσία. Επίθεση με αυτοκίνητο κατά αστυνομικού στην Ποταμιά. Επεισόδιο στο Ζακάκι και τραυματισμός 3 ατόμων. Αστυνομικός χτυπήθηκε με σιδερολοστό στη Λευκοσία. Ζημιές σε καταστήματα και ξυλοδαρμοί στη Λάρνακα. Όσα έχω αναφέρει έχουν ένα κοινό. Οι δράστες ήταν λαθρομετανάστες. Όχι παράτυποι όπως αρέσκονται κάποιοι να αποκαλούν, αλλά παράνομοι. Η Κύπρος κινδυνεύει από την εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών που εσκεμμένα εργαλειοποιεί η Τουρκία. Κινδυνεύουν όμως και τα πλήστα κράτη της Ευρώπης. Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν νιώθει ασφαλής στο Παρίσι, το Βερολίνο, την Μαδρίτη, την Αθήνα, στις κεντρικές πόλεις της Ευρώπης. Δυστυχώς πριν λίγο νέα επίθεση στη Βαβαρία με 2 νεκρούς, όπως έγινε στο Μαρχέιμ. Δεν πέρασαν πολλές μέρες όπου δεκάδες Ευρωπαίοι χάσαν τη ζωή τους στο χριστουγεννιάτικο χωριό στο Μαδεμβούργο. Γιατί στην Ευρώπη τον ανοιχτό σύνορο έχει καταντήσει να είναι έγκλημα να θέλεις να γιορτάζεις Χριστούγεννα ή να είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Αν θέλουμε να νιώσουν οι Ευρωπαίοι ασφαλείς ξανά στις γειτονιές τους, τα χωριά και τις πόλεις τους, επιβάλλεται να εφαρμόσουμε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. There's 1 minute speaking time, so we come now to the next speaker, Kostas Papadakis, please. 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει από πέρσι εξαθλιωμένοι στα παράλια της Νότιας Κρήτης στην Ελλάδα, οι περισσότεροι στο μικρό νησί της Γάβδου, πλωτά φέρετρα, επαναλαμβανόμενα ναυάγια, ως το επόμενο πολύ νεκρό ναυάγιο όπως αυτό της Πύλου. Λιμενικό, γυμνό από κατάλληλα σκάφη διάδοσης τους, έλλειψη οικονομικών πόρων για την υποδοχή και στήριξή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση, ευθύνες που έχουν επομιστεί οι Δήμοι σχεδόν αυτοσχεδιάζοντας. Σύγχρονο δουλεμπόριο φτηνού ευέλικτου εργατικού δυναμικού για τη μεγαλοεργοδοσία, όπως η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, που όχι μόνο δεν αναχέτησε το πρόβλημα, αλλά το όξινε. Κόμβος αυτού του σύγχρονου δουλεμπόριου είναι το Τομπρούκ της Λιβύης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της γέλησαν, και ό,τι ζούμε σήμερα, δηλαδή και στη Συρία. Οι υπερελιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις προκαλούν τραγωδίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη. Μέτρα τώρα και χρηματοδότηση για προσωρινούς χώρους φιλοξενίας με αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες, πρόσβαση σε περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνία, διαδικασίες ασύλου, ώστε να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους με όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα και το άσυλο. The last speaker in Catch the Eye is Maria Grappini. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, dezbatem de peste 10 ani problema migrației.
Din păcate, analizăm efectele și nu cauzele și nu analizăm de ce n-a dat roade orice măsură care am încercat-o. Până la urmă mor oameni, fie înnecați, fie oamenii care sunt atacați în statele membre. Eu cred, domnule comisar, că se dovedește foarte bine că mai greu este să repari un lucru greșit făcut decât să-l faci bine de la capăt. Și atunci, cred că trebuie să găsim măsuri adecvate. Pe de o parte, să se delimiteze migrația ilegală de cea legală și să fie prinși călăuzele, traficanții care ce fac? Iau banii, oamenii aceia își vând toate lucrurile care le au acolo și plătesc aceste rețele de traficanți. Asta trebuie să facem. Ce se întâmplă cu rețelele de traficanți? De ce nu se reușește să fie dezmembrate? De ce nu se reușește să fie călăuzele prinse? Pentru că în continuare mor și migranții, mor și cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Als Abschluss dieser Aussprache gebe ich jetzt dem Kommissar Brunner noch mal das Wort. Sehr geehrter Kommissar, bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Honourable members, first of all, thank you very much for the contributions. I've listened to each of you, and I'm very glad actually that we see solid common ground to work together on this challenge, even though we've got different approaches and on some parts of it. I would have had a question actually to MEP Mendes, because she was talking about directives. Maybe we can talk about that later and when we are going to deliver those directives. If she was talking about the anti-trafficking directive, that there was a recast last year, and if she was talking about the directive on smuggling, that has been already presented, of course, to the Parliament. So I didn't quite get that question, but maybe we can talk about that, or Ms. Sippel, we can talk about that later. And then, of course, we have the forthcoming, as I said before, the forthcoming European Internal Security Strategy, which will soon sort of guide our work also to face all the security threats. And honourable members, fighting smuggling effectively, of course, will reduce organised crime and irregular migration, and most importantly, and that is actually the key of everything, the abuse of human life and dignity. And by the way, we will, I forgot to tell you about that before, we will organise the next international conference on the Global Alliance this year, also to take stock of the progress achieved and also to deliver concrete results on the topic. But the success, of course, of this Global Alliance will also depend, I would say, on adopting the strong, the modern, and also the ambitious legal framework that the Commission proposed in 2023. And I'm also glad that the Council has resumed work on the regulation on measures against transport operators that facilitate trafficking and smuggling. So I think all efforts must be aligned, that's for sure. And I can just say, let's make this our common priority for this year. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kommissar Brunner. Die Aussprache ist hiermit geschlossen. Und wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich der Erklärung der Kommission zur EU-Finanzierung im Rahmen des LIFE-Programms von Organisationen, die Lobbyarbeit bei den EU-Organen betreiben, und Notwendigkeit von Transparenz. Ich möchte zunächst dem Kommissar Serafin das Wort erteilen. Bitte, Piotr Serafin, the floor is yours. Thank you, Madam President. Honourable members, let me start by stating the obvious. The Commission shares the European Parliament's objective to enhance transparency of EU financing. That includes transparency of financing through the LIFE programme. And I think that I did manage to convince you that this statement is true when we had an exchange last month in the course of the deliberations on discharge within the framework of the Committee on Budgetary Control.
this issue potentially was the issue number one that, that we discussed last December. The Commission is also actively cooperating with the European Court of Auditors in its ongoing audit on transparency of the funding provided to NGOs. And we look forward to the Court's conclusions and recommendations. We expect to get them still at in the first half of 2025. And also let me remind you that we have a lot of solid measures already in place. First of all, the financial regulation obliges the Commission to publish information about recipients of EU funding in direct management. This information is publicly available on the Commission's Financial Transparency System website. Of course, this obligation applies also to NGOs and entities carrying out lobbying activities. Additionally, the Commission is proactively publishing information on the objectives and results of projects on the Funding and Tenders portal. Last month and today, we were discussing the question of operating grant agreements financing non-governmental organizations under the LIFE programme. Let me remind you that LIFE operating grants support non-profit entities involved in developing, implementing and enforcing union legislation and policy. In line with the LIFE programme, these entities are primarily active in the area of the environment, climate action or clean energy transition. This is what the European Parliament and the Council as legislator have decided. This is the legal framework which we have in place. The Commission remains committed to support organisations that contribute to a vibrant and diverse civil society in line with the LIFE regulation. However, I have to admit that it was inappropriate for some services in the Commission to enter into agreements that oblige NGOs to lobby members of the European Parliament specifically. A series of actions in 2024 were taken to address these reputational concerns. First, specific guidance was issued not only for the LIFE programme, but also for all other spending programmes managed by the Commission. The guidance clarifies which activities cannot be required or financed by the Union. Second, authorising officers were instructed to take urgent follow-up actions such as amending ongoing grant agreements or implementing other necessary measures to ensure compliance with the guidance. And third, for operating grants under LIFE, beneficiaries were invited to propose amendments to ongoing contracts and apply the guidance for future contracts. Looking ahead, the Commission has implemented additional measures for the LIFE regulation, including adapted calls for proposals as of 2024, clear disclaimers indicating that NGO activities are their sole responsibility and do not represent or engage the Commission, detailed guidance for future applicants seeking operating grants. Beyond the LIFE programme, the Commission will reinforce similar instructions for all relevant EU programmes. However, I would also like to emphasise once again the critical role of NGOs in contributing to the development and implementation of EU policies and legislation. NGOs represent civil society's diverse views, defend the rule of law, fight corruption and promote human rights
and democracy, within and beyond the EU. We do not need to agree with the views of these organizations. However, their perspective helps the European Commission and the European Parliament to make well-informed decisions. That is the line of the Commission, and that is also my line. Thank you. Thank you very much, Commissioner Serafin. The first speaker on behalf of EPP is Monika Hohlmeier. Liebe Monika, du hast das Wort. Dear President, dear Commissioner, dear colleagues, in der Haushaltsentlastung entdeckten wir Verträge zu LIFE massive Probleme. Die Verträge wurden von CENEA vergeben unter der Verantwortung der Generaldirektion Umwelt, damals von Kommissar Sinkevičius. Wir hatten Hinweise von Whistleblowern erhalten und es ergeben sich viele Fragen. Wie kann es in Kommissionsverträgen Leitlinien für die Manipulation von Gesetzgebungsverfahren geben, mit Inhalt und Anzahl von Änderungsanträgen für Triloge und Abstimmungen für Abgeordnete und Beamte des Rats? Es verblüfft, dass eine Generaldirektion Verschärfungen von Kommissionsvorschlägen über Aktivistennetzwerke unterstützt. Klagen gegen Bauern, Behörden, Unternehmen und Infrastruktur gehörten zu den Projektprogrammen. Fundamentale Standards der Rechtsstaatlichkeit sollten aus den Angeln gehoben werden. Die Bekämpfung von Freihandelsabkommen wie Mercosur gehörte auch zu den Zielen der Förderung. Vorgabe war die Organisation von Massenprotesten, Massenmailaktionen, um Abgeordnete, die eine andere Auffassung vertraten als die Netzwerke, öffentlich unter Druck zu setzen. Ich erhalte jetzt schon wilde Verdächtigungen, lieber Kollege Freund, die verteilt wurden aus eurer Netzwerkbubble. Und das verdient diese Diskussion nicht. Es kann nicht sein, dass die Generaldirektion Umwelt andere Teile der Kommission unter dem Deckmantel von bestimmten NGOs lobbyieren lässt. Zwei der Aktivistennetzwerke stehen nicht einmal im EU-Transparenzregister. Andere nennen ihre großen Geldgeber nicht, obwohl auch Großspenden aus Drittstaaten und von Unternehmen fließen. Warum wurden bei internen Prüfungen problematische Verträge nicht entdeckt? Wenn das Frontex wäre, würden Sie schon längst jetzt Sondersitzungen, Untersuchungsausschüsse und sonst was verlangen. So, erstens, EU-Mittel müssen für klar definierte Ziele ausgegeben werden, die im Einklang mit der EU-Gesetzgebung stehen. Zweitens, wir müssen die Transparenz der Verausgabung der Gelder nachverfolgen können. Drittens, wir fordern eine Prüfung dieser Verträge durch den Internal Audit Service. Fördern Sie die Vielfalt, lieber Herr Kommissar, zivilgesellschaftliche Organisationen, da stimmen wir voll überein, und das konstruktive Engagement für eine zukunftsorientierte Gesellschaft. Wir sind für eine faire Verteilung von EU-Geldern. Bin sofort fertig. Fördern Sie nur Organisationen, die ins EU-Transparenzregister eingetragen sind, die wesentliche Finanzquellen angeben und Werte der EU respektieren. Verbieten Sie verdeckte Lobbyarbeit innerhalb der Kommission und tragen Sie für eine klare Gewaltenteilung Sorge. The next speaker is Mohammed Shaheen for 1 minute. Voorzitter, laat ik gewoon even helder zijn. Als de commissie opdracht heeft gegeven om wat dan ook richting parlementarisch te doen, dan moeten we dat tot de bodem uitzoeken. Maar ik wil even, misschien moet ik de rechterkant van dit huis even aanspreken. In een pluriforme samenleving zorg je ervoor dat er verschillende geluiden hoorbaar zijn. En dat geldt zeker voor maatschappelijke organisaties. Dat hoort bij een democratie. Ook als ze iets zeggen wat je niet zint. De hypocrisie die ik hier nu hanteer. Als je naar hetzelfde live-programma kent, zijn er genoeg transport, pesticidenorganisaties die ook gefinancierd zijn, die een standpunt hebben ingenomen waar de commissie helemaal niet blij mee was. Horen we daar iets over? Daar zijn dezelfde afspraken mee gemaakt. En waarom doen we dat? Belastinggeld. En we moeten dat controleren. We moeten enigszins weten wat er met dat geld gebeurt. Zo hoort dat in een democratie. Wat schandalig zou zijn, is dat enkel en alleen in dit huis de grote, rijke multinationals en het geld hier de deur plat kan lopen en ons kan beïnvloeden in volledige intransparantie. Want ik kan u vertellen, ik kan random nummertjes gaan kiezen en kijken of u online uw transparantieregister invult, met wie u gesproken heeft. En ik kan u zeggen dat links van dit veld het beter doet dan rechts van het veld, want onze kiezers hebben recht om te weten met wie we spreken, waar we spreken en waarover we spreken. Dat hoort bij democratie. En mensen censureren niet. The next speaker for ECR is Dick Eriksson. Det är ett allvarligt missbruk av skattebetalarnas pengar när icke-statliga organisationer, NGOs,
använder bidrag från kommissionens LIFE-program för att påverka oss parlamentariker i gröna frågor. Efter avslöjandet har kommissionen, så som kommissionär Serafin nu också sagt här, ändrat reglerna så att de inte ska få använda de här pengarna i direkt påverkan. Men det gör ju fortfarande att det finns möjligheter för indirekt påverkan genom workshops och andra aktiviteter. Jag skulle vilja fråga Center-högergruppen EPP om inte detta avslöjande är en utmärkt anledning till att i kommande budgetar slopa de 2 miljarder euro som går till klimatpolitisk aktivism inom LIFE-programmet för att istället använda dessa resurser för angelägna åtgärder som att stärka EUs yttre gränser och Frontex. Tack. The next speaker on behalf of Renew is Martin Heusig, please. Dear colleagues, yes, the Commission is funding environmental NGOs to lobby EU institutions. But it does not stop there. The Commission is funding farmers' NGOs to lobby EU institutions, including Copa Cogeca. The Commission is funding industry NGOs to lobby EU institutions. This very House is funding scientists, civil society, farmers, businesses to lobby EU institutions through pilot and preparatory actions, which include also advocacy of the outcomes, meeting with Commission officials. This is what all of us have been voting for. So why do we single out environmental NGOs? Let's treat them all the same way. Are we going to start also investigating in any of the subsidies from CAP were used to bring the farmers to the Schuman Square when they were protesting? I hope not. But let me tell you, I'm really grateful for this funding. As the EU, we fund projects and we want to learn about their outcomes. We want to make better policies so we can make Europe stronger, more prosperous, more socially just and more environmentally friendly. And this is not going to happen without involvement of all the stakeholders, including those from far away from Brussels. If we want to limit the civil society, those who are the backbone of our democracy, will we start limiting farmers and businesses next in expressing their views? Will receiving EU financial support mean that you cannot advocate towards institutions, or in other terms, lobby? I believe that's not the case. Thank you. The next speaker is Rasmus Nordqvist. We live in challenged time where political dialogue and debate are at risk of being silenced. Civil society organizations and NGOs are crucial contributors to our common know-how, our cohesion, and our lawmaking. Without civil society, public policy will end up being dominated solely by interest of multinational corporations. And let me give you one example, PFAS. If we only listened to industry who has money and even receive EU funds as well, some even have politicians on their payroll, nobody would be aware of the destructive consequences PFAS has on us, our health, and our nature. No, it's only because of independent researchers, independent journalists, and a vibrant civil society we know this. And despite all this, we see that the right has been fighting civil society organizations and NGOs for years, and now openly is trying to silence critical voices of regulations and beyond. So I have here a very clear message to those on the right side in this House who still believes in democracy. This is not about green NGOs. This is about democracy. If we only allow NGOs that do not criticize us to receive funds, this would be an insult to the democracy and to political participation. Any healthy democracy must enable a level playing field where the voices of businesses, civil society and citizens are being heard. Thank you. The next speaker on behalf of GUE of the left is Jonas Sjöstedt. Fru talman, denna debatt är en uppvisning av högerns hyckleri.
Det är tusentals lobbyister från storföretag och branschorganisationer som helt dominerar i Bryssel. De går som barn i huset hos EU-kommissionen och har direkt inflytande på när lagförslagen tas fram. Jag känner igen industrins ändringsförslag när de läggs fram av högerns ledamöter här i parlamentet. Ledamoten Hohlmeier, som nyss talade för EPP, har ett välbetalt uppdrag för det tyska jordbruksföretaget BayWa, ett företag som får stöd från LIFE-programmet. Folkrörelser och miljöorganisationer har en bråkdel av företagens resurser, trots att de företräder miljoner medborgare, inte enskilda företags vinstintresse. Obalansen är total. Storföretagens lobbyister är det verkliga demokratiproblemet. Ändå är det folkrörelsens inflytande som högern vill begränsa. Fru talman, jag kallar det för hyckleri. The next speaker is Tomáš Zdechovský. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážené dámy a pánové. Nikdo neříká, že neziskovky kradou, nebo že neziskovky nemají být součástí legislativního procesu. Ale dělejme to transparentně. Nedělejme to tak, že někdo z peněz daňových poplatníků v Evropské komisi si zadá studii, která potvrzuje jeho názor. Dělejme to tak, aby jsme opravdu na ty data se mohli spolehnout. Já jsem France Timmermanse opakovaně vyzýval, nejenom tady na plénu, a Danieli, můžeš si to všechno, si to můžeš nahrát a můžeš se na to kouknout, aby dodal studie k některým svým zeleným politikám. Vždycky on říkal, že ty studie existují. Já jsem ty studie nikdy neviděl. On ty studie nikdy nedodal. A nebo dodal a pak mi dodal třeba materiál, když jsem se ho ptal na vliv olova na životní prostředí, které je v patronách, tak mi dodal studii, kterou napsala organizace BirdLife. To je právě ten příklad, kdy my přestáváme věřit v evropskou demokracii. Nemůžeme si prostě zadávat tady studie organizacím, které jsou s námi spřátelené. My potřebujeme nezávislou evropskou instituci, která posoudí ty návrhy a řekne nám, je to tak nebo tak. A já si myslím, že bylo skandální tohle dlouhodobě přehlížet. A nyní musíme udělat všechno pro to, abychom se vrátili zpátky k transparentnosti a k tomu, aby tady fungoval právní stát. Děkuji za pozornost. There is a blue card, Tomáš. Tomáš, there is a blue card. Do you accept it? Yes. Marie Toussaint, please. Monsieur, vous nous parlez d'études indépendantes et pourtant votre famille politique au niveau de l'Union européenne comme dans les États membres ne cesse de tirer à feu sur toutes les agences qui sont en capacité de fournir ces études scientifiques indépendantes. Pour vous donner un exemple, en France, nous avons une institution qui s'occupe par exemple des pesticides, qui fournit des études et pourtant ces études sont cachées. Elles sont enterrées par les gouvernements qui n'en font rien. Au niveau de l'Union européenne, nous avons des institutions, des agences communautaires qui sont censées s'occuper de façon indépendante des impacts de certains produits sur la santé. Et pourtant, elles s'appuient sur les données qui sont produites par qui? Non pas par des institutions indépendantes, mais par les entreprises des pesticides elles-mêmes. Alors, monsieur, soyez cohérents. Si vous voulez la fin des subventions pour les ONG, défendez la création, l'investissement dans la recherche publique et dans les agences de l'Union européenne. 30 seconds. Tomáš Zdechovský. I totally agree with your point, what you said. I am for transparency everywhere. Also, really, if we have a transparency register here in European Parliament, everybody has two registers. And there is no difference between NGOs or some commercial lobbyists. And of course, for me, it's really necessary to have it same level of the information. I'm not, with my background, I studied PhD study. And you can find a lot of information around the world. Use this information and please work much more with the universities. They have it many expertise and they have it people who are absolutely independent. Thank you. The next speaker is Christophe Clergaud. Merci Madame la Présidente. Il n'y a pas en Europe de scandale de gestion des fonds européens par les ONG environnementales. Le seul scandale,
ce serait d'étouffer la société civile et la diversité de ses voix. Oui, les mêmes règles doivent s'appliquer partout. Mais si vous pensez que ces associations ONG ne doivent pas être financées par les fonds des politiques sectorielles, alors faites un financement direct pour leur permettre de jouer leur rôle de contre-pouvoir et d'expertise indépendante. Nous avons besoin de diversité, nous avons besoin de contre-pouvoir, nous avons besoin d'avoir en face du pouvoir de l'argent et de l'industrie le pouvoir des citoyens engagés dans la société. Et vous en avez besoin en tant que Commission, si vous voulez faire vivre la démocratie européenne et vous-même nourrir vos travaux de cette expertise-là. Et dernier élément, quand chacun d'entre nous se promène dans les rues de Bruxelles, est-ce que vous vous sentez submergé par le lobbying des ONG environnementales et des citoyens? Non. Vous voyez à toutes les plaques de rue les lobbies financiers, les lobbies industriels en masse qui dépensent des milliards. Donc si vous voulez la transparence, faites une loi pour moraliser les dépenses publiques de lobbying à l'échelle européenne. The next speaker is Sergio Bellato. Signor Presidente, signor Commissario, l'Unione Europea deve migliorare il controllo sulla trasparenza dell'impiego delle risorse pubbliche che servono a finanziare i progetti presentati sul programma LIFE. Alcuni di questi progetti sono stati finanziati con numerose decine di milioni di euro per favorire il ritorno o la reintroduzione dei grandi carnivori come il lupo e l'orso sul territorio dell'Unione Europea, creando danni ingenti alle attività umane come l'agricoltura, l'allevamento, la pastorizia e provocando un pericoloso squilibrio tra le varie specie di fauna selvatica. Eravate consapevoli che l'attuazione di questi progetti avrebbe creato gravi danni, per affrontare i quali sarebbero servite quantità sempre maggiori di risorse pubbliche. Questa vostra decisione può essere definita solo come pura follia. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. The next speaker is Anna Stürk. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Immer wieder höre ich, die Menschen haben es verdient, zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld passiert. Das sehe ich nicht so. Transparenz ist nichts, was man sich erst einmal verdienen muss. Die Menschen haben ein Recht darauf, zu wissen, was mit ihrem Geld getan wird. Transparenz ist keine Kür, das ist unsere Pflicht. Und wir leben in Zeiten, in denen immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Kein Wunder, wir hören von gekaufter Einflussnahme und intransparenten Geldflüssen. Darauf kann es nur eine Antwort geben: vollständige Transparenz auf allen Ebenen. Und deswegen lade ich alle ein, von Politik über Interessensvertretung, über NGOs, es uns Neos gleich zu tun. Wir legen all unsere Einnahmen und Ausgaben offen, von den größten Spendern bis zum Hafermilchbackerl. Nur so können wir das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, weil für uns muss gelten: if you've done nothing wrong, you have nothing to hide. The next speaker is Maria Ohisalo. Dear President, dear colleagues, we are witnessing in real time how countries after another fall into autocracy. And I want us all to think for a moment, is this really the time we want to see the civil society in the EU suppressed? The Commission wants to stop environmental NGOs receiving EU funds from doing advocacy work. This attack has been pushed by EPP, their far-right allies and corporate lobbyists against NGOs and citizen participation. Every resilient democracy needs an active civil society. And civil society requires resources to represent the voices of the silenced, unlike corporations whose financial resources are incomparable. Those who wish to ban advocacy of environmental NGOs receiving EU funds, I ask you, following your logic, should we also ban lobbying of all companies, cities, and other organizations which are receiving the same EU funding? Mrs. Ohisalo, there is a blue card. Do you accept the blue card? Yes, Mr. Gothink. Yes, sorry.
you're framing this very much as an attack on NGOs, and many of you have done that. Could it possibly enter into the debate that we're actually trying to protect also the integrity of the way laws are made in Europe, that it would reinforce the trust people would have in these laws if we would not have this phenomenon of a kind of shadow lobby that is financed by the European Commission, which is in fact what we're talking about today. And could you please give us a reflection on that? Because we're not attacking NGOs, we're not trying to ban their money, as you're saying, not at all. We're trying to make sure that the laws we produce here are built, can be trusted and can have an integrity to them. So please react to that. I will answer in Finnish. Kiitos kysymyksestä. Kuten sanoin puheessani, me näemme kaikkialla maailmassa, kuinka demokratiaa, oikeusvaltiota nyt paraikaa poljetaan alaspäin. Ja täällä moni kollega on hyvin sanonut, että osa toimivaa demokratiaa on toimiva kansalaisyhteiskunta. Ja kansalaisyhteiskunta ei toimi, jos demokratiassa myös poliittiset tahot eivät myönnä sille paikoin tukea. Se, mitä me vaadimme, on samat kriteerit kaikille. Sama avoimuus pitää päteä aivan kaikkiin. Näemmekö me tällä hetkellä saman avoimuuden pätevän aivan kaikkiin niihin yrityslobbareihin, aivan kaikkiin toimijoihin, jotka saavat EU-rahoitusta tällä hetkellä? Tämä on minun kysymykseni. Der nächste Redner ist Thomas Geisel. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich zum ersten Mal von dieser Sache gehört habe, konnte ich es ehrlich gesagt kaum glauben. Die Europäische Kommission bezahlt ihre eigenen Lobbyisten. Allein 2024 wurden in einem ziemlich intransparenten Verfahren über 15 Millionen Euro an Lobbyorganisationen ausgegeben, offenbar um eine geneigte Kulisse für den Green Deal zu schaffen. Ich frage mich wirklich, was ist das für eine Kommission, die ihre eigenen Antreiber, Klaköre und Lobbyisten bezahlt? Aber auch, was sind das für NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die sich von der Kommission, also gewissermaßen von der Regierung bezahlen lassen? Und was sind wir für Parlamentarier, wenn wir Mittel bewilligen, die auch unserer eigenen Manipulation dienen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Green Deal sollte dem Klimaschutz dienen. Unter dieser Kommission ist er zu einem millionenschweren Deal zwischen Kommission und einer selbsterwählten Umweltlobby geworden, bei dem sich offenbar auch grüne Seilschaften selbst bedienen. Um des Klimaschutzes willen, vor allem aber um der politischen Hygiene willen, muss diese Kumpanei schleunigst beendet werden. Vielen Dank. Next ist Niklas Herbst. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, mir persönlich fällt es wirklich langsam schwer, dieser Debatte noch zuzuhören, weil hier so viele Phantomdiskussionen geführt werden, die mich langsam aufregen. Und es wäre schön, wenn vielleicht auch die Sozialdemokraten mal irgendjemand schicken würden, der sich schon mal mit der Thematik beschäftigt hat, zum Beispiel im Haushaltskontrollausschuss vorbeigeschaut hat. Vielleicht schreiben Sie sich das auf, damit das völlig klar ist. Es geht nicht um bestimmte NGOs. Sie haben das auch gesagt, Herr von der Renew. Wir haben zum Beispiel das Horizon-Programm auch geprüft, da haben wir noch nichts gefunden. Wenn Sie irgendwelche Informationen über andere Bereiche haben, außerhalb LIFE, wo wir ähnliche Probleme haben, sagen Sie uns das. Ich bin Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses, ich folge dem sehr gerne. Aber sich einfach nur hinzustellen, Phantomdebatten zu führen, das ist der Sache wirklich nicht förderlich. Außerdem, meine Damen und Herren, Regeln sind nur dann sinnvoll, wenn sie für alle gelten. Und was Sie machen, ist, Sie verteidigen eine Praxis, von der wir hoffentlich alle der Meinung sind, dass sie nicht richtig ist, die für alle gelten sollte. Und Sie verteidigen sie, weil sie aus Ihrem Netzwerkbereich kommen. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Sonst müssen Sie sagen, wir finden es in Ordnung, dass in der Kommission Menschen, die von europäischen Steuerzahlern bezahlt werden, NGOs von europäischem Steuergeld bezahlen, die dann Abgeordnete, die von europäischem Steuergeld bezahlt werden, lobbyieren, damit Gesetze umgesetzt werden von anderen Menschen, die ebenfalls von europäischem Steuergeld bezahlt werden. Wenn Sie das richtig finden, dann stellen Sie sich hin und sagen Sie das. Ansonsten ist völlig klar, wir dürfen diesen Eindruck nicht erwecken, dass es Auftragslobbyismus mit öffentlichen Mitteln geht. Da haben wir alle eine Verantwortung, ebenso Politiker, aber verdammt nochmal auch die NGOs. Und vielleicht hinterfragen sich die NGOs mal, damit wir auch weiterhin vernünftig die Zivilgesellschaft und auch diese NGOs unterstützen können. Sonst ist das leider in Zukunft in Frage gestellt. The next speaker is Anna Catarina Mendes.
Thanks, Mr. President. Caros colegas, este debate, meus caros colegas, na verdade não é sobre a transparência e sobre o lobby. Porque se for sobre a transparência e sobre o lobby, então analisemos os instrumentos, vejamos quais são as listas dos lobistas que são financiados e coloquemos as questões que temos que colocar. Mas o debate não é esse, senhora deputada. O debate que aqui se está a pedir e que a direita pediu é um debate para dizer que não queremos continuar a financiar as organizações não governamentais, a sociedade civil e a cidadania, porque entendemos que elas são nefastas ao sistema democrático. É este o único ponto que está em discussão. E por isso, para nós, no SND, nós somos totalmente favoráveis a que as regras de financiamento sejam transparentes, mas seremos frontalmente contra o silenciamento da sociedade civil, que faz parte das nossas democracias e deve continuar a ser apoiada para também fazer parte desse instrumento que é a nossa cidadania ativa e para a qual a União Europeia deve contribuir. Muito obrigada. There is a blue card from Mr. Smith. Do you accept it? Yes. Ms. Mendes, do you agree that we do not debate on financing of NGOs as such, but about the integrity of European laws, of EU laws made in this House, by this House, that the executive power has been financing lobbyism towards us as the controlling power? Do you know what a trias politica means? Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu sou totalmente favorável à transparência. Totalmente favorável à transparência. Mas que se exija, com a veemência com que está a pedir que se fiscalize a sociedade civil, fiscalize também aqueles que são os lobistas dos interesses privados. Daqueles que têm vindo ao longo dos tempos a contribuir e a atacar vários governos e a atacar também as nossas instituições. Mas, senhores deputados, eu do PPE só fico espantada, porque o PPE foi atrás de uma narrativa, que é uma narrativa falsa da extrema-direita, que quer silenciar as ONGs e castrar o financiamento das ONGs. The next speaker is Kosmas Lotowski. Verehrte Frau Präsidentin, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Mechanizm, o którym debatujemy, to szkodliwy i kosztowny absurd. Komisja przekazuje pieniądze organizacjom ekologicznym na lobbying w unijnych instytucjach wspierających zieloną agendę, która szkodzi europejskiej gospodarce i wypycha miejsca pracy z Europy. Bruksela, podobnie do węża uroborosa, bez przerwy pożera własny ogon. W tym wypadku pożera także dobrobyt obywateli i ich ekonomiczną przyszłość. Jak można mówić o rzetelnej współpracy i równowadze między instytucjami, jeśli Komisja rękami lobbystów, ekologów i aktywistów wywiera wpływ na Parlament i państwa członkowskie? Brak dostępu do informacji związanych z tym, jak powstały cele polityki klimatycznej, to grzech główny Zielonego Ładu. A dzisiaj wiemy już, że nawet Donald Tusk uważa, że jego założenia są błędne, a koszty ogromne. Każde euro wydane, aby przekonywać, że jest inaczej, to zwykłe marnotrawstwo. Dziękuję. There is a blue card from Christophe Clergeau. Do you accept it, Mr. Zlotowski? There is a blue card from Mr. Clergeau. Yes, please, Mr. Clergeau. Très simple question, Monsieur le député. Est-ce que vous pensez que les objectifs de la politique climatique, ça ne marche pas? In English, perhaps? Okay, thank you. Est-ce que vous pensez que les objectifs de la politique climatique de l'Union européenne ont été fondés sur le lobbying mené par les associations environnementales ou sur les données scientifiques produites notamment en France par le GIEC et par beaucoup d'autres organisations de scientifiques issus des universités? Merci de répondre à cette question. Oczywiście, że mogę odpowiedzieć, szanowny panie pośle. Żadnych danych naukowych
nigdy nie było. A jeśli chodzi na przykład o Fit for 55, to była licytacja tu na tej sali. Fit for 55? A dlaczego 55? 60, 70, 45. Stanęło na 55. Szanowni Państwo, ta polityka klimatyczna oczywiście nie opiera się o żadną naukę. To jest jasne jak słońce. A dzisiaj nawet uświadomił sobie to Donald Tusk. The next speaker is Marie Toussaint. Bon, trêve à l'hypocrisie. Nous ne sommes pas ici parce que la droite et l'extrême droite veulent s'assurer du bon usage des fonds européens. Non, nous sommes ici parce que la droite et l'extrême droite ont décidé de mener la guerre à ces organisations sans but lucratif qui œuvrent avec des moyens financiers et humains pour défendre l'intérêt général, celui de la planète, celui de l'écologie et celui de la santé. Et ne vous y trompez pas, nous le savons. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais bien du premier acte d'une guerre profonde engagée par les réactionnaires contre ceux et celles qui défendent nos vies plutôt que les profits. Aujourd'hui, les ONG. Demain, qui ? Les lanceurs d'alerte, les journalistes, et oui, les scientifiques et toutes celles et tous ceux qui oseront s'élever pour défendre ce que nous avons de plus précieux, la nature, la solidarité, la démocratie. Mais de quoi on parle au fond ? Nous parlons de 15 petits millions d'euros du programme LIFE utilisé pour les associations qui défendent les baleines, les rivières et les fleuves ? Parlons plutôt des milliards distribués en aide d'État, parfois sans conditionnalité, pour les intérêts privés, pour des intérêts qui s'organisent en lobbying, pour influencer les décisions européennes à leur profit plutôt qu'à celui de l'intérêt général. Ces lobbies qui font tout pour impunément échapper à l'impôt, piétiner le droit du travail et demandent aujourd'hui à pouvoir polluer sans limite. Alors vous voulez réduire au silence celles et ceux qui défendent l'intérêt général, nous tiendrons bon. Mrs. Toussaint, there is a blue card. Do you accept it? Niklas Herbst. Frau Kollegin, Sie haben zum wiederholten Mal behauptet hier, dass es darum geht, Gelder zu streichen. Sorry, okay. I can proceed in English if you like. Ich habe es zum wiederholten Mal gehört in dieser Debatte, dass es darum ginge, Gelder zu streichen für die NGOs. Können Sie mir für die aktuelle EVP-Fraktion einen Namen nennen von einer Kollegin oder einem Kollegen, die gefordert hat, die Mittel im Live-Programm für NGOs zu kürzen oder zu streichen? Ein Namen? Nobody was asking for it. Vous me demandez si quelqu'un ici a demandé à supprimer les fonds des ONG. Oui, nous avons un débat qui vise à supprimer les fonds de ces ONG. On parle de 15 millions d'euros dans le programme LIFE attribué à 35 organisations. Et vous menez en parallèle, Madame Hohlmeier par exemple, une bataille dans le cadre des rapports sur les budgets à venir de l'Union européenne pour supprimer ces fonds. Donc quand vous menez une attaque, menez-la de façon transparente, menez-la de façon honnête. Dites ce que vous avez en tête plutôt que de vous cacher derrière des ambitions fumeuses. Merci. Ich habe jetzt zwar wieder Blue Cards, aber ich möchte die Blue Card-Regel noch mal erklären. Zum einen keine zweite Blue Card in derselben Debatte von derselben Person. Zum Zweiten, eine Blue Card zu einer Blue Card-Antwort geht auch nicht nach unseren Regeln. Um das noch mal deutlich zu machen. Deshalb hat jetzt Herr Gotting das Wort. I thought we were just getting going, so it was starting to get fun. But I am a bit shocked by simply the framing and sticking to it on your side. We are every time saying this is about the integrity of the system, not about banning NGOs, getting rid of their funding. But the work of the Budget Control Committee, and dear Commissioner, I'm happy you are here, has proven that there is a system of financing what I would call a kind of a shadow lobby, and that's not the good way to go. I have big problems with it, and because it undermines the separation of powers, and it undermines the trust simply in the system, in what we do here. So from the Commission, we need transparency. Give more people access to what is in these agreements. I'm sure that if all of you would read those documents, I'm sure that we could maybe have a different kind of debate. And also we need to know, is this an incident restricted to life, or there were other topics mentioned? Where is the rest? Is this a practice that has evolved over time and simply gotten a bit out of hand? Or what is exactly happening here? We need to know. And lastly, we've seen it with the nature restoration law last time.
Commission officials were working on the communication campaigns of a network of lobbyists that were funded by the Commission. Is that still happening today? Thank you, Commissioner. There is a blue card. Do you accept a blue card? Mr. Gerbrandy. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil de heer Gooting bedanken dat hij het eigenlijk breed trekt. Volgens mij is hij benieuwd of er ook nog heel veel andere organisaties op deze wijze geld krijgen in een soort contracten. Ik was wel verbaasd dat hij in de media zich puur heeft gericht op de milieu- en natuurorganisaties. Want ook hij weet niet of het zich daartoe beperkt. Dat geeft het wel een bepaalde kleuring. Mijn vraag is hij ook principieel tegen dit soort financiering? Want dat gebeurt natuurlijk ook bij heel veel organisaties die wij allemaal wel heel erg gunnen dat ze hun werk kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld de organisatie Waardig Herstel, dat zich inzet voor de belangen van de slachtoffers van het toeslagenaffaire, wat ook met publiek geld wordt gefinancierd. Op die vraag is nee, ik ben niet principieel tegen financiering van het maatschappelijk middenveld. Zoals u misschien weet, en zeker de christendemocratie is opgebouwd ook uit het maatschappelijk middenveld. Dus hou op met die framing. Hou op ons zo tegenover de NGO's te zetten. De eerste NGO's in Europa waren christendemocratische NGO's. Ik ben er dus voor dat ze geld krijgen. Maar ik ben er niet voor dat ze vervolgens gaan lobbyen voor de voorstellen van de Europese Commissie. Omdat dat wat wij hier doen ondermijnt. Dus, en we hebben het hier vandaag over live, omdat we daar de informatie over hebben. We hebben over de rest nog geen informatie gekregen. En dat is echt wat we boven tafel moeten krijgen. Dank u wel. The next speaker is José Cepeda. Muchas gracias, querida presidenta. La verdad que estamos asistiendo a un debate cuando menos sorprendente, porque la realidad es tozuda. Hablar del lobby es un instrumento que cualquiera puede ejercer en nuestra sociedad. El propio comisario hablaba de que quiere una sociedad civil activa. Yo también, y para eso están las ONGs. Lo que pasa es que el Partido Popular está intentando malutilizar precisamente el ir en contra de un instrumento financiero como es el programa LIFE, que yo creo que tiene muy buenas repercusiones en toda la sociedad. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, el trabajo que desarrollan las ONGs para alertarnos, para concienciarnos de lo que, por ejemplo, nos ha sucedido en España con la DANA? Pues claro que sí. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que eso sea una realidad. No pasa nada. Hay controles suficientes dentro de la Unión y es ahí donde tenemos que ser rigurosos para que todos esos sistemas de normas financieras que la Unión Europea y la Comisión ejerce frente a cualquier organización, también las ONGs, se ejecuten con transparencia. Pero no pasa nada. Lo que pasa es que ustedes están intentando malutilizar y tergiversar todo eso porque van en un objetivo, por cierto, muy en línea con la ultraderecha en esta Cámara y eso es bastante preocupante. Muchas gracias. There's a blue card. Do you accept a blue card? Tomáš Stešovský. Pane kolego, ještě jednou, opravdu by se vám líbilo, kdyby komise si najala neziskovky spojené s hnutím Patrioti, aby lobovali proti nebo pro migrační pakt. Opravdu by se vám líbilo, kdyby jsme část peněz vydávali směrem, který je proti zájmům Evropské unie? A jak se díváte na to, že vás někdo označuje z těch neziskovek, které byly financovány jako nepřítele Green Dealu? Querido colega, usted es un demócrata, como yo entiendo, ¿no? Por lo tanto, yo daría mi vida por escuchar a cualquiera que incluso opinara de una forma distinta. Lo que no podemos hacer es subvencionar por parte de la Comisión y por parte de ningún organismo de la Unión Europea solo aquellas ONGs que nos vayan a ser favorables. Por lo que veo de sus palabras, usted estaría a favor de ONGs que solamente financien su opinión política. Pues yo no. Yo soy un demócrata y yo quiero que la sociedad civil, toda la sociedad civil, incluso los que no opinan como yo, puedan tener voz también en sus opiniones para influir en todos los que estamos representados en este hemiciclo. Claro que sí, claro que sí. Y en eso trabajamos y por eso vamos a seguir luchando. Por la democracia también en esta Cámara. Muchas gracias. The next speaker is Bert-Jan Reussen.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissaris, wij wensen niet belobbyd te worden met Europees geld. Wat gebeurd is rond het LIFE-programma kan natuurlijk niet. Maar ik trek de discussie ook breder. De commissie kan namelijk niet zomaar iedere NGO subsidiëren. Artikel 183 van het financieel reglement is daar helder over. Onderwerpen waarvoor geen Europees beleid is, waar de EU geen zeggenschap over heeft, komen niet in aanmerking voor subsidie. Denk aan huwelijk en gezin, ethische kwesties als abortus en euthanasie. En toch geeft de commissie geld uit voor de promotie van abortus en de genderideologie via NGO's. Dat klopt natuurlijk ook niet. Dat is regelrecht in strijd met artikel 183 van het financieel reglement. Met kritisch onderzoek moeten onderwerpen vanuit meerdere aspecten. Het gaat inmiddels over ruim 4000 NGO's in 150 landen, dus het gaat wel ergens over. Dank u wel. Der nächste Redner ist Daniel Freund. Danke, Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen. Umweltschutzorganisationen kämpfen für saubere Flüsse, für Artenvielfalt und gegen den Klimawandel. Und das machen sie gegenüber der EU auch nicht schlecht. Und ich befürchte, so ein bisschen genau deshalb wollen Konservative und Rechtsextreme ihnen jetzt die Arbeit erschweren. Man muss wissen, dass Unternehmen 6-mal mehr für Lobbying hier in Brüssel und in Straßburg ausgeben als NGOs. Aus gutem Grund gibt die EU ihnen ein bisschen Geld, den NGOs, damit sie überhaupt mitreden können. Das steht ja auch so im EU-Vertrag. Was aber jetzt schon ein bisschen abgefahren ist, Frau Hohlmeier, dass Sie jetzt diesen Angriff hier anführen gegen die NGOs. Sie selbst sitzen ja im Aufsichtsrat der BayWag AG, bekommen da 75.000 € im Jahr. Dieselbe BayWag bekommt genau aus diesem LIFE-Fonds im letzten Finanzjahr, das Sie deklariert haben, 6,5 Millionen €. Ich weiß nicht, ob da schon Transparenz darüber hergestellt wurde von der Kommission. Aber das Problem sind natürlich die NGOs. Also, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen nicht um Transparenz, sonst würden Sie dasselbe ja auch für Unternehmen fragen oder für die Nebeneinkünfte von CSU-Europaabgeordneten. Aber das tun Sie ja nicht. Nee. Danke. Vielen Dank. The blue card, yes. Lieber Daniel, ich bin ja Denunziationen von dir inzwischen gewöhnt, aber um es trocken zu sagen, bist du gegen die Eintragung ins Transparenzregister? Es werden Organisationen gefördert, ohne dass sie im Transparenzregister stehen. Haben wir das nicht als EU-Parlament gerade eben gefordert? Zweitens, wir verlangen nicht die Streichung von Mitteln, sondern wir verlangen nur die Transparenz für die Verausgabung und dass hier nicht indirekt die Kommission uns verdeckt NGOs als Lobbyisten schickt, die Abgeordnete kurz vor Abstimmungen mit Massenmails über Plattformen der Kommission unter Druck setzen und damit Lobbyismus innerhalb der Institutionen. Sie soll ein honest broker sein. Glaubst du, dass das Prinzip nicht wertvoll ist? Also, das EU-Lobbyregister oder das Transparenzregister ist ja für alle Organisationen, die Interessenvertretung, Lobbying gegenüber der EU machen. Es gibt ja genug Organisationen, die zwar für Forschungsprojekte, was weiß ich, auch immer gefördert werden, die aber noch nie mit den EU-Institutionen interagiert haben, was Gesetzgebung, Entscheidungen oder irgendwas angeht. Die jetzt alle ins Lobbyregister zu zwingen, also keine Ahnung, kann man drüber reden. Ich würde mir eher wünschen, dass eben alle Empfänger von EU-Geld transparent sind, dass wir überhaupt erst mal sehen können, wer bekommt eigentlich das EU-Geld. Ich glaube, das wäre der wichtigere Kampf an der Stelle. Danke. The next speaker is Céline Imar. Monsieur le Commissaire, pendant que les États-Unis partent à la conquête de Mars, l'Union européenne finance des ONG pour faire du lobbying. 5,5 milliards d'euros pour diffamer les agriculteurs déjà accablés de normes déconnectées du terrain, pour attaquer nos entreprises déjà asphyxiées par les charges et obligations en tout genre, pour dénigrer notre fleuron nucléaire pourtant décarboné et fiable. Les ONG ont un but lucratif. Elles sont devenues des professionnels de la captation de l'argent public. Qui sont-elles ? Quels sont leurs objectifs, à part dénoncer ceux qui créent, produisent et innovent sur notre sol ?
La Commission ne le sait pas, comme elle ne savait pas que des fonds Erasmus étaient attribués à des entités islamistes. La gauche et les Verts ne le savaient pas non plus. Eux, pourtant, si prompts à dénoncer les ingérences étrangères, semblent accepter sans difficulté celles des ONG, notamment environnementales, qui sont leurs bras armés et s'amusent à casser du flic dans certaines manifestations en France. J'exige urgemment des données consolidées des fonds européens attribués à toutes les ONG qui ont pour seule raison d'être la destruction de nos forces vives. Deuxièmement, une grille d'évaluation précise pour attribuer ces fonds et si on manque d'inspiration, on pourra toujours demander conseil aux contrôleurs de la PAC. Dernièrement, de la transparence dans leurs comptes. Nous sommes tous soumis à la transparence. Ils doivent aussi l'être. L'Europe doit être une puissance au service de ses concitoyens et non pas un club philanthropique décérébré. Merci. I again want to remind that if you once had a blue card, there is not a possibility for a second one. No, then you have no blue card. Jean-Marie Germain. Jean-Marc, sorry. Mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, la journée a commencé par un soulagement, la fin du cauchemar de la présidence hongroise de l'Union européenne. Et même une bonne nouvelle, l'Europe est et restera forte, nous dit le Premier ministre Tusk. Être fort, c'est nous doter d'une capacité de défense, oui, mais c'est aussi tenir le cap d'une Europe sociale et écologique. Et je crains ce matin qu'en questionnant le pacte vert, la présidence polonaise n'ait ouvert la boîte de Pandore. Ce débat le montre. Si l'on vous comprend bien, chers collègues de droite, votre vote pour le Green Deal serait le fruit d'une manipulation des ONG. Mais enfin, la Dana n'a pas existé, Mayotte n'a pas été dévastée, Los Angeles ne brûle-t-il pas? Soyons sérieux. Savez-vous quelle est la somme utilisée par Shell pour le lobbying? 4 milliards d'euros. Et pour les ONG, c'est 2 millions d'euros que l'UE investit en subventionnant le fonctionnement de le programme LIFE. Et aujourd'hui, on conteste que ces financements puissent venir soutenir les actions de plaidoyer des organisations environnementales. Monsieur le commissaire Sérafine, au nom de mon groupe, je vous demande de reconsidérer cette décision inique. La transparence, oui. Le bâillonnement des lanceurs d'alerte, non. Je vous remercie. The next speaker is Lena Schilling. Dear colleagues, what just happened here? We have seen NGOs being attacked, such ones that work for women's health and abortion rights, as an example, just a few minutes ago. We are seeing multinational cooperation with very strong interests, spending hundreds of millions of euros lobbying, and the voices of civil society and NGOs are being questioned in this debate. And this is happening at a time when our democracy, our human rights and the future of our planet are already under attack from all different sides. These brave voices in the civil society, environmental activists, human rights defenders, NGOs fight also for us, for our rights. And it's almost a joke that we're having this debate today, where we have so many real problems and struggles. We're talking about 0.006% of the EU budget, a tiny bit, but it makes a difference between democracies and corporate greed. Commissioner, I thought the Commission's guidelines say to step up in EU's engagement with civil society, not to step down. Please do that. Mrs. Schilling, there is a blue card. Do you accept the blue card? Mr. Bernhuber, please. Ja, ganz herzlichen Dank. Also Sie halten es für unbedenklich, dass Millionen Steuergeld, das eigentlich für Naturschutz vorgesehen ist, vor Ort verwendet wird, um Gehälter von irgendwelchen Menschen zu bezahlen hier in Brüssel, die dann Lobbying betreiben gegen uns Abgeordnete, die Massenmails ausschicken, die irgendwelche Demonstrationen betreiben, anstelle wirklich Live-Mittel einzusetzen, um Flüsse zu renaturieren, um Bäume zu pflanzen, Abgeordnete zu beeinflussen. Das kritisieren wir. Dass ausgerechnet Sie, Herr Bernhuber, sich jetzt für Renaturierung einsetzen, finde ich ganz großartig, muss ich sagen. Natürlich geht es darum, dass wir mit NGOs und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns nicht
beeinflussen lassen, sondern ich gehe einmal davon aus, dass wir alle hier Abgeordnete im Haus damit umgehen können, dass wir uns mit verschiedenen Leuten treffen, unterhalten, unsere Meinung bilden. Dafür werden wir hier bezahlt, dafür sind wir auch gewählt und vor allem, dass wir unsere Rechte hier vertreten. Und gerade aus der Zivilgesellschaft kommend, muss ich Ihnen schon sagen, Sie wissen, wie viel gute Arbeit Menschen in der Zivilgesellschaft machen, wie wertvoll die ist und ich würde mir das noch mal genau überlegen. Herbert Dorfmann. Kolleginnen und Kollegen, natürlich sind NGOs wichtig in einer Demokratie und natürlich können NGOs auch mit öffentlichem Geld und sollen mit öffentlichem Geld unterstützt werden. Nur sie müssen dann natürlich auch transparent sein, sonst verlieren sie ja ihre eigene Glaubwürdigkeit. Und ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Seit einigen Jahren gibt es NGOs, die den Schutz des Wolfes zum Mantra jeder Umweltpolitik in Europa erklärt haben. Sie tun das ohne jeden Respekt vor denen, die glauben, dass in manchen Teilen Europas wir auch ganz gut ohne Wölfe auskommen. Und sie tun das mit tatkräftiger Unterstützung des LIFE-Programms. Wenn Sie einen besonderen Leckerbissen wollen, lesen Sie einen Brief, der ist viral im Internet, des Präsidenten eines Naturparks, Alpicozzi in Italien, Mario Daddier, der bereits im Jahr 2021 diese Machenschaften dargestellt hat. Immer dieselben Konferenzen, immer dieselben Experten, kein Zugang für jene, die eine andere Meinung vertreten, immer dieselben Forschungsinstitute, die Geld bekommen und sich daraus finanzieren. Lesen Sie das einfach mal durch und machen Sie sich Gedanken, ob wir hier wirklich Demokratie fördern. Und für die heute hier gesagt haben, wir würden mit unserer Meinung hier Europa und der Demokratie schaden. Lesen Sie auch den Artikel heute im Telegraph über Franz Timmermans. Ich glaube, der schadet der Europäischen Union mehr als wir. The next speaker is Jaume Asens Jodra. La sociedad no existe, solo hay individuos. ¿Saben quién dijo eso? Thatcher, cuando le declaró la guerra a la sociedad civil organizada. Y ustedes se inspiran en ella para quitarle la financiación a las ONGs, porque para ustedes solo hay empresas privadas e individuos, como meros espectadores pasivos, aislados, conformistas, atemorizados, que no participan en los asuntos públicos. Ese es el proyecto político y cultural de la derecha. Y ustedes lo que quieren es una Europa donde las políticas públicas solo puedan influir sus multinacionales, como la suya, señora Hohlheimer. Usted está a sueldo de una empresa del lobby agroindustrial. Claro que no quieren ONGs hablando del medio ambiente, pero nuestra obligación es recordarles que los derechos no son regalos caídos del cielo. Sin lucha de la sociedad civil organizada, no habría jornada laboral de 8 horas, no habría mujeres en esta sala, o ni los enfermos estarían en los hospitales. La democracia necesita para sobrevivir a ciudadanos activos, organizados, movilizados para ejercer sus derechos. La democracia, no lo olvidemos nunca, no es un deporte de espectadores. Muchas gracias. So the next speaker is Angelika Winzig. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Der sozialistische Watergate-Skandal hat doch gezeigt, dass NGOs mehr Kontrolle brauchen. Leider hatten damals, wie wir das abgestimmt haben im Parlament, die Linken und auch Teile der Renew nicht für unseren Transparenzantrag gestimmt. Aber klar ist, NGOs müssen darlegen, wie sie finanziert werden, welches Geschäftsmodell sie haben und auch welche Ziele sie verfolgen. Das ist bei jedem Unternehmen auch nicht anders. Und es kann doch nicht sein, dass die Europäische Kommission NGO dafür zahlt, dass sie Abgeordnete beeinflussen, linksgrüne Politik gegen Landwirtschaft und Wirtschaft durchzusetzen und das mit europäischem Steuergeld. Also das ist so. Und ich glaube, weil Sie vorhin Unternehmen angesprochen haben, Herr Freund, Unternehmen müssen bei jeder Förderung alles nachweisen, wenn die Förderung antreten und auch wenn sie die Förderung dann bekommen, diese Abrechnungen höchst kompliziert. Also Sie dürfen das wirklich nicht mit Unternehmen verwechseln. Danke. Thank you very much. Now we come to the Catch the Eye, and the first speaker on the Catch the Eye is Sander Smit. Voorzitter,
De Europese Commissie blijkt jarenlang milieuactivisten met belastinggeld te hebben gespekt. Via geheime subsidieclausules moest een groene lobby het Europees Parlement beïnvloeden voor steun aan Timmermans Green Deal. Commissaris, de onderste steen moet bovenkomen over dit groene lobbyschandaal. Mogelijk is door subsidieclausules met belastinggeld het democratische wetgevingsproces in dit huis op onoorbare wijze beïnvloed door de vorige commissie. Het is in een democratie, voorzitter, commissaris, onaanvaardbaar dat de uitvoerende macht de controlerende macht laat beïnvloeden en manipuleren. Geloven wij, gelooft de commissie in de scheiding der machten, in de trias politica? We hebben veel gesproken hier over de rechtsstaat. Laten we die ook eindelijk hier gaan respecteren en dit schandaal tot de bodem aanpakken, uitzoeken. Dank u wel. The next speaker on the Catch the Eye is Maria Grappini. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, constat că foarte mulți dintre dumneavoastră ați uitat de titlul dezbaterii. Eu sunt membra Comisiei Control Bugetar și eu cred că trebuia să dezbatem acum modul de finanțare transparent pentru programul LIFE. Și am văzut aici tot felul de dezbateri, uitând subiectul. Nimeni nu spune de aici și nu cred că vreun eurodeputat nu dorește să existe ONG-uri. Dar, da, eu am înființat în țara mea ONG-uri, dar vreau transparență. Nu se poate Comisia, care este un executiv, să nu se supună controlului Parlamentului European. Vrem să existe ONG-uri, dar vrem să fie controlate exact cum este controlat un IMM când primește fonduri europene. Asta se vrea de fapt. Nu înțeleg, parcă ați fost cu musca pe căciulă unii dintre dumneavoastră în momentul în care ați luat cuvântul. Nu dorim desființarea ONG-urilor, dar dorim o funcționare transparentă și noi suntem responsabili până la urmă de gestionarea fondurilor europene. Și executivul trebuie să se supună controlului parlamentar. Vă mulțumesc. The next speaker is Gerben Jan Gerbrandy. Thank you, Madam Chair. I'm afraid I have to say that this was not a very good debate. And the reason for that is that we simply do not have the relevant information to have this debate. Nobody has seen the contracts that we're discussing. We don't know whether these are only dealing with green NGOs or NGOs in other fields or civil society in other fields. We simply do not have the information. The Commissioner did mention that there is some smoke. My proposal is that we get these documents as a Parliament and we discuss them in the Budget Control Committee. That is the first statement or question to the Commissioner. Otherwise, we are discussing something that we do not have any knowledge about. Second question is, I understand that the Court of Auditors is going into this matter in a much broader way. How do we deal with the financing of NGOs? My proposal would be that, again, we prolong this debate after we have received this investigation by the Court of Auditors, and we don't have these kind of debates without the proper documentation available to all MEPs. Thank you. The next speaker is Kostas Papadakis. Η σημερινή συζήτηση εν μέσω κούφιων και ανέξοδων αναφορών περί διαφάνειας δεν μπορεί να καλύψει την πόχα που αναδύεται στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, τον Λόμπι, τον ΜΚΟ της συναλλαγής για τα συμφέροντα των ομίλων, τις ομερτά των σημαδεμένων τροπολογιών που στάζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Τα παραδείγματα είναι πολλά και βαρύς ο λογαριασμός που πληρώνουν με όλους τους τρόπους οι λαοί ως πολεμική οικονομία, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι πρόσθετοι όροι για ορισμένες πράσινες ΜΚΟ από το πρόγραμμα LIFE μετά από τρελό πολύχρονο πάρτι, για τις οποίες δημαγωγούν τώρα ΕΛΚ και ακροδεξιοί, ενώ οδύρονται σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι, μαρτυρούν την όξυση των ανταγωνισμών για το ποια λόμπι θα χρηματοδοτηθούν και ποια όχι. Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι και αστικά κράτη θα ευνοηθούν. Να γιατί μόνο οι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας καταψήφισαν το να θεωρούνται τα λόμπι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας σας. Γιατί είμαστε με τους λαούς και την πάλη τους ενάντια στην αίτα των μονοπωλίων, των λόμπι, των μεγαλοσυμφερόντων, του σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης. Back in future not to speak too fast because the interpreters must have the chance to interpret the speeches. So the next speaker is Alexander Bernhuber.
Or was it not? You first had and then you withdraw. Was it by accident or not? No, it's fine to have speaking time on a very important topic. Ich glaube, vieles ist debattiert worden. Wir müssen uns wirklich auf die Überschrift konzentrieren. Wie wird Geld eingesetzt, das eigentlich für Naturschutz, Umweltschutz da ist und nicht für Lobbying gegen Europaabgeordnete eingesetzt wird? Es ist wichtig, dass, und das ist nie kritisiert worden, dass hier Mittel gestrichen werden sollten, sondern nur die Art und Weise, wie es eingesetzt wird und dass Transparenz herrschen soll. Dass offengelegt werden soll, was in Verträgen steht. Ich bin selbst Landwirt. Ja, ich erhalte öffentliche Gelder von der Europäischen Union. Jeden Euro, den ich erhalte, kann man einsehen. Und dann bekommen NGOs Hunderttausende Euro, haben ein Gesamtbudget von 40 Millionen Euro und man kann überhaupt nicht sehen, woher die anderen 40 Millionen Euro sind, geschweige denn, was genau mit diesen 700.000 Euro passiert, wie die für Lobbying gegen Abgeordnete eingesetzt werden. Das muss sich ändern. Dafür gibt es eben diese Debatte und da ist auch wichtig, dass es jetzt wesentliche Schritte gibt. Herzlichen Dank. The last speaker under Catch the Eye is Vytenis Povilas Andriukaitis. Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas komisarė, Petras Serafinai, gerbiami kolegos. Kaip buvęs komisaras atsakingas už maisto saugą ir visuomenės sveikatą, aš dirbau Europos visuomenės sveikatos platformai su 11 tūkstančių nevyriausybinių organizacijų, kurios ten užsiregistravo. 11 tūkstančių. Kaip Animal Welfare platformai dirbau su daugeliu organizacijų, kurios irgi šimtais užsiregistravę. Ir galiu Jums patikinti, kad dirbau su aplinkosaugos organizacijomis. Mane atakavo ir už glifosatą, ir už Animal Welfare standartus, ir už alkoholio strategiją, už daugelį kitų. Nepainiokim dviejų dalykų – lobistų ir nevyriausybinių organizacijų. Bet jeigu Jūs nevyriausybinės organizacijas apkrausite tais biurokratiniais reikalavimais, šimtai ir tūkstančiai jų išnyks. Ir taip yra mažas finansavimas nevyriausybinėm organizacijom. Nesvarbu, kokios jos bebūtų, jos yra silpnos. Ir akivaizdu, kad nepatinka, kad jos mane atakuoja. Bet tegul atakuoja. Ir čia joks lobizmas. Lobizmas yra industrijų, nes jos siekia pelno, jos siekia rinkos, jos nori iškreipti konkurenciją. Čia yra problema. O NVO to nedaro. Todėl iš tikro Gerbrandžio pasiūlymas yra logiškas. Išplėskime kontekstą. Thank you very much. The speaking time is over. And so now we come to the last point. Ich bitte den Herrn Kommissar eine Antwort. Vielen Dank. Piotr Serafin, you have the floor. Thank you once again, Madam President. Well, I believe that it is important to clarify a few facts so that we indeed carry out a debate which is based on facts. Fact number one, there is a life regulation in place. There are operational grants foreseen in that regulation. It is possible, it is completely legal, and I would even say it is desirable to support NGOs to take active role in the public debate that we have here in Strasbourg or in Brussels. That is the life regulation reflects the decision of both co-legislators, of the European Parliament and of the Council, and I believe it should be also like that in the future. Fact number two, we are not having that debate because there is lack of transparency on the side of the Commission. I think even Madame Hohlmeier has mentioned that within the context of the discharge procedure, there was the access to some agreements, and that is indeed why we have this debate. Of course, I mean, it has to be done in a way that guarantees confidentiality of the agreements which we sign. But why do we have those agreements? Why do we have this debate? And this is fact number three. Because indeed, in the agreements which were signed, there were clauses which were obliging NGOs to carry out very detailed, specific activities targeted at specific MEPs or specific services in the Commission. And, well, it is not illegal, according also to the assessment of our legal services, but simply it is inappropriate. And that is why, and this is fact number four, we have issued guidance, we have carried out the review of the contracts which are
which were in place, and we have called also NGOs to cooperate with the Commission and to change those contracts. Therefore, there were questions. Indeed, we talk about LIFE program today, but if our guidance, and I believe our guidance is effective, if our guidance is to be followed, then you will not find contracts like that we are discussing today, neither in the LIFE program nor in any other program, because the guidance have been already issued last year. And they have been issued, I have also to openly admit, because of the debates that took place between the Commission and the European Parliament in the context of the discharge, of the discharge procedure. So I would like to repeat what I have said also at the beginning. It is important to have a voice of the NGOs is heard also here in Strasbourg and in Brussels. There is no question of cutting financing to the NGOs that are engaged in the European public debate, including in the context of specific legislative initiatives. This is not the line of the Commission. And the last reflection which I had also listening to this debate is that, well, it is our common responsibility, the responsibility of the Commission, of the European Parliament, but also of the NGOs, is to protect high quality of public debate in the EU. Everyone has the right to express their views and advocate their cause. At the same time, we must respect those who hold different opinions. But I believe it really matters also how we express our views, and I believe we can do better. Thank you. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich schließe hiermit die Aussprache und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und hier geht es über die Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Und als erstes haben wir den Fall von Jean-Jacques Wondo in der Demokratischen Republik Kongo. Und der erste Redner auf unserer Liste ist Wouter Beke für 1 Minute 30. Bitte schön. Voorzitter, collega's, al meer dan 8 maanden zit de Belgisch-Congolese Jean-Jacques Wondo in een Congolese cel. Gemarteld en onthouden van alle medische zorg. Ter dood veroordeeld zonder grote bewijslast voor zijn zogenaamde aandeel in een koepoging. Niet enkel hij, maar ook 36 anderen hangt de doodstraf boven het hoofd. Want sinds kort wordt de doodstraf ook opnieuw uitgevoerd in Congo, na een jarenlang moratorium. Bovendien gaat de medische toestand van meneer Wondo dagelijks achteruit, zonder enige noemenswaardige medische hulp. Collega's, ik vraag u om stil te staan bij dit leed. En ik vraag u om daar samen een duidelijk signaal te geven tegen de doodstraf, tegen de marteling, tegen oneerlijke processen en voor de vrijlating, tenzij er andere geloofwaardige bewijzen zouden opduiken. Want dit gaat niet alleen over Jean-Jacques Wondo, maar dit gaat over fundamentele waarden van universele rechtvaardigheid en mensenrechten die wij hier verdedigen. Een eerlijk proces en medische zorg, dat zijn geen gunsten, collega's, maar dat zijn rechten die iedereen zouden moeten toekomen. De herinvoering van de doodstraf druist daar volledig tegenin. Ik dank u. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji Elio Di Rupo. 1 minuta. Madame la Présidente, en addition de ce que vient d'indiquer mon collègue Wouter Beek,
je dois vous donner les faits. Le 1er août 2023, le président de la République démocratique du Congo, a demandé au docteur Lusa Lussou de prendre la direction des services secrets congolais. Il était professeur, chirurgien et avait fait l'école militaire. Et ce docteur a demandé à Jean-Jacques Wondo, qui lui-même était professeur à l'école royale militaire de Bruxelles, de venir l'assister. Et bien entendu, quand M. Wondo s'est rendu sur place, il était dans une mare de crocodiles. Il y a eu ensuite des événements qu'on a qualifiés de tentatives de coup d'État. Et on a dit, il est impliqué. Mais comme l'a dit M. Beck, nous n'avons aucune preuve crédible que c'est le cas. Il est condamné à mort. Ce que nous demandons, c'est sa libération, faute d'éléments crédibles que l'on peut vérifier. Merci. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Kataryna Vieira. 1 minuta. Dear Chair and dear colleagues, Belgian Congolese national Jean-Jacques Wondo was sentenced to death by a Congolese military court on the baseless accusation of being the mastermind behind the May coup attempt. This is, let me remind you, a civilian. Not a single piece of evidence has been presented to date. His situation in prison is rapidly deteriorating, and he is in urgent need of medical help due to his heart condition and diabetes. We may also not forget that besides Wondo, 36 others were also sentenced to death. All of them civilians, all of them trial before a military court, which is of course against international law. This is not only an urgent appeal to the Congolese authorities to immediately give Mr. Wondo the medical care that he needs to drop the charges against him. This is also a call towards the European Union and the Belgian authorities to do more to free their own national and also a Belgian civil servant. Let us protect this EU citizen from unlawful persecution. It is the absolute minimum. Thank you. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pani poseł, która również jest autorem rezolucji, Meira Kyllönen. 1 minuta. Dear President, dear colleagues, dear Commissioner, personalities, today we address the urgent and deeply concerning case of Jean-Jacques Wondo in the Democratic Republic of the Congo. The arrest and possible death sentence of Mr. Wondo is repression against those who dare to speak truth to power. This creates an environment of fear and erodes the fundamental freedoms that are the bedrock of any democratic society. As members of the European Parliament, we must strongly condemn these actions. Let us not forget that our actions here send a message beyond these walls. By standing with Jean-Jacques Wondo, we reaffirm the EU's unwavering commitment to human rights, democracy and the rule of law. These are not just European values. These are universal ones, deserving of our full support wherever they are under threat. Thank you. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł, który jest również autorem rezolucji, Tomasz Frolich. 1 minuta, przepraszam. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die EU hat über Jahrzehnte Milliarden an Entwicklungshilfe an den Kongo überwiesen. Dieses Geld diente unter anderem der Verbesserung des dortigen Justizsystems. Diese Verbesserung ist offenkundig ausgeblieben. 37 Menschen wurden wegen eines Putschversuches von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Unter den Verurteilten ist auch Jean-Jacques Wondo, ein belgischer Staatsbürger, der früher an der Königlichen Militärakademie in Brüssel gelehrt hat. Beweise gegen ihn, Fehlanzeige, ein Foto
Foto mit dem Drahtzieher des Putschversuches dient als stärkster Beleg für Wondos Schuld. Ein anderer Beleg sind Anschuldigungen eines Rezeptionisten, der erst monatelang verschwunden war, um dann unter Folter gegen Wondo auszusagen. Ich bin grundsätzlich nicht Interventionist, ich respektiere andere Länder und andere Sitten, aber was im Kongo geschieht, erfordert eine Reaktion unsererseits, zumal es auch um einen Bürger eines EU-Mitgliedstaats geht. Es kann doch nicht sein, wir zahlen Milliardensummen an ein fremdes Justizsystem, dessen Militärgericht unsere Bürger zum Tode verurteilt. Diese Form der Entwicklungshilfe ist offenkundig gescheitert. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Marit May. 1 minuta. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, commissaris. De collega's hebben al gesproken over de zaak van Jean-Jacques Wondo, die geen eerlijk proces heeft gekregen, die veroordeeld is voor de doodstraf, samen met nog 36 anderen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als Europees Parlement ons daartegen uitspreken en dat we de steun uitspreken voor de snelle vrijlating van deze Belgische Congolese Belg. Daarnaast is het belangrijk dat we als Europees Parlement uitspreken dat mensenrechtenactivisten, journalisten en andere experts het vrije woord hebben. Dat zij overal moeten kunnen spreken en moeten kunnen zeggen wat zij willen zeggen. Ook als zij bedreigd worden, moeten wij ze ondersteunen. Het is daarom van belang dat we als Europees Parlement, maar ook samen met de Europese Commissie, het garanderen, de vrijheid van meningsuiting garanderen voor deze mensen. En dat we ze ondersteunen en dat wij ook uitspreken richting de Congolese overheid dat wij steun zoeken en dat we zoeken dat deze mensen zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Dank u wel. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze Thierry Mariani. 1,5 minuty. Bardzo proszę, panie pośle. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wondo est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences? Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ponieważ nie ma zgłoszeń w procedurze catch the eye, w imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Magnus Brunner. Bardzo proszę. Thank you very much, Mrs. President, ladies and gentlemen, honourable members of the Parliament. Yes, we are, of course, very concerned about the overall situation in the Democratic Republic of Congo, namely in what regards, of course, human rights. In this regard, on all relevant occasions, we have been raising with the authorities the need for protecting freedom of expression, combating hate speech, ending support and collaboration with armed groups in the East, and promoting accountability also for serious crimes. We are talking about the case of Jean-Jacques Wondo, whose case has been described here in detail already. He was charged with participation in the alleged attempted coup
in May 2024 and subsequently also sentenced to death, along with, as we heard before, 36 other people in the first instance in September 2024. And while his procedure his appeal procedure is still ongoing, we are, of course, seriously concerned with the conflicting announcements also that have been made on the use of the death penalty in the Democratic Republic of Congo. And following the death sentence for those 37 individuals, including, of course, Mr. Wondo, the European Union issued a spokesperson statement in which we reiterated our very well-known position of a total opposition of the death penalty in all cases and in all circumstances. And I quote, "The death penalty is incompatible with the inalienable right to life and is cruel, inhuman, and degrading. It represents the ultimate denial of human dignity, fails to deter criminal acts, and makes miscarriages of justice irreversible." And we have furthermore reiterated our commitment to the need to guarantee the right to fair trial and also respect for the rights of the accused in line with international law obligations to which actually the Democratic Republic of Congo has subscribed. And in addition to the case of Mr. Wondo and the 36 others condemned to death, which we monitor, of course, very closely, we were recently alarmed by announcements of the Justice Minister of the Democratic Republic of Congo on the planned execution of 170 gang members. We have used already bilateral channels to convey our messages also to the Congolese authorities to avoid any death sentences and executions. If, however, executions were to be carried out after actually 2 decades of a moratorium, this would, of course, represent a serious setback to the rule of law in the Democratic Republic of Congo. And it is worth noting, I think in this context also, that the President of the Republic of Congo specified in his annual address to the diplomatic corps on January the 18th in Kinshasa that no execution has to take place following the suspension of the moratorium, and the only category of convicts being sentenced to death are the terrorists. We use every opportunity to call on the Democratic Republic of Congo government to reintroduce the moratorium, and we stand ready, of course, to engage more also in the justice reform in the country. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Zamykam debatę. Otrzymałam 7 projektów rezolucji. Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Systematyczne naruszania praw człowieka w Iranie, w szczególności sprawy Pakshan Azizi i Vrishi Moradi oraz branie obywateli Unii Europejskiej za zakładników. Bardzo proszę o zabranie głosu autora rezolucji, pana posła Tomasa Zdechowskiego. 1 minuta. I'm sorry, I usually wait only for women, also sorry that I am here a little bit late. Ladies and gentlemen, I think that we have to say that the Iranian regime is really the criminal what are systematically attacking the people what are living in Iran. And I'm very happy that we have it here, very good resolution. What is talking about the Kurdish activists, but what is also speaking about Christians what are living under the pressure of Iran's Islamic regime. This is first time in European Parliament where
we openly speak about people who are converting to Christianity and they are under the pressure. And this is the victory of this democratic institution. And I'm very happy that so many really fractions here in the European Parliament, so many groups supported this text. I think it's a very good compromise, and thank you all the colleagues you were negotiated this text. Is it not so, I will not trust to democracy, but I can continue, and I'm very happy that we really send it very strong signal that democracy is for us something essential. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autorka rezolucji, pani poseł Ewin Incir. 1 minuta. The heinous murder of Jina Amini in 2022 sparked a powerful movement that resonated throughout Iran, throughout Kurdistan, the Middle East and beyond. Since then, courageous voices are chanting woman, life, freedom. However, the human rights situation in Iran has worsened dramatically, and with over 900 executions in 2024 alone, targeting women, minorities, political dissidents and those involved in this feminist revolution. Repression persists, highlighted by the recent death sentences for 2 brave Kurdish women, Paksan Azizi and Verishe Muradi, and over 50 other political prisoners. The regime employs brutal tactics, including tortures and arbitrary arrest of EU citizens like Dr. Ahmed Reza Jalali, to pressure the EU to release the regime's criminals. The EU must unite to secure the release of all political prisoners. Our citizens deserve to return home, and every and each Iranian deserves the right to live in freedom and equality. The oppressive mullah regime will ultimately be consigned to the dustbin of history, but that requires our unwavering support for the brave people who risk their lives every day. Bardzo dziękuję, pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji Carlo Ciccioli. 1 minuta. Grazie. La risoluzione odierna è un grande passo in avanti nella condanna delle esecuzioni in Iran e nell'opposizione alla pena di morte. La crisi dei diritti umani richiede però molto più delle parole. Dobbiamo agire per porre fine alla impunità di cui gode il regime teocratico in tutte le sue forme di brutale repressione, tra 900 e 1000 esecuzioni nel corso del solo 2024. Proprio la settimana scorsa Amnesty International ha sollecitato le autorità iraniane a fermare le previste esecuzioni di Behrouz Esani, 69 anni, e Mehdi Hassani, 48 anni, condannati a morte. I loro casi evidenziano la brutale repressione del dissenso politico da parte del regime e chiediamo che le esecuzioni di tutti i prigionieri vengano fermate. La soluzione è stare dalla parte del popolo iraniano nella sua ricerca di libertà e sostenere la campagna no alle esecuzioni. La soluzione per l'Iran è chiara. La tabella di marcia del futuro Iran libero è stata presentata dal Presidente del Consiglio nazionale di resistenza allo scorso Parlamento. Dobbiamo stare dalla parte del popolo iraniano. Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji Petras Austrevicius. 1 minuta. Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. The mullah's regime in Iran survives at the cost of endless repression. Iran's courts have become a place for handling down long prison and death sentences. The confessions of prisoners and detainees are extracted through psychological and physical pressure and torture. Last year was bloody in Iran, with over 900 executions. We continue to call for a halt of the executions of Paksan Azizi, Risha Moradi, Bahruz Erzani, Mehdi Hassani, and at least 54 other political prisoners on death row. We also call for the release of dozens EU citizens being held hostage in Iran. The EU policy towards Iran must be proportionate to the crimes committed by the Iranian regime. I urge the European Union to designate ERGC as a terrorist organization. I urge the EAS to exert the necessary influence on the Iranian regime to stop the mass executions and to bring our citizens home. Thank you.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autorka rezolucji, pani poseł Hanna Neumann. 1 minuta. Pakshan Azizi cared for the wounded and displaced in Rojava, helping those fleeing from the brutality of ISIS. Verishe Moradi fought against ISIS herself on the front lines in Kobane, defending not only lives but also human dignity. In a normal country, these two would be heroes. In Iran, they face death row. For the first time in years, the regime threatens to execute women political prisoners. And these death sentences are nothing but acts of revenge. Revenge by the Islamic regime against women, against Kurds, and against the ideals of woman life freedom, self-determination, and bravery. Revenge because so many still dare to speak out. And the only response this regime knows is to crush dissent by brutal force. Yes, the henchmen of this regime can imprison people, but this will only amplify the unstoppable call for freedom. Pakshan and Verishe embody everything this regime fears: son, zendegi, azadi. Bardzo dziękuję, pani poseł. Głos zabierze autorka rezolucji Silvia Sardone. 1 minuta. Sono al secondo mandato qui, oramai da anni siamo in questo Parlamento a denunciare l'orrore della situazione dei diritti umani in Iran. Spiace però che per l'ennesima volta si eviti di dire che si tratti di un regime islamico che calpesta i diritti e la libertà, a partire da quelle delle donne. Ma le femministe di sinistra stanno zitte e mi rivolgo proprio a voi che state zitte per paura di perdere i voti. Eh sì, perché questa è la ragione. Se l'Unione Europea non parte da questo presupposto, è come se voltasse le spalle alle donne, ai dissidenti politici, a chi sta in carcere sottoposto a isolamento o tortura. Non dimentichiamo inoltre la persecuzione delle minoranze da parte del regime iraniano, tra cui i cristiani, i curdi, i bahai, tutti vittime di discriminazioni etniche e religiose. Non possiamo dunque condannare l'Iran senza citare minimamente il contesto islamico su cui poggiano le leggi morali e la repressione portata avanti dal regime. Eppure qua nessuno ha citato una sola volta che il regime sia islamico. Sullo sfondo rimane una grandissima domanda: a parte le inutili risoluzioni, cosa sta facendo l'Europa di fronte al terrore imposto dall'Iran? Grazie. Bardzo dziękuję, pani poseł. Głos zabierze autorka rezolucji Isabel Serra Sánchez. 1 minuta. La pena de muerte debería de estar abolida en todo el mundo, en Irán o en Estados Unidos, en todo el mundo. En Irán hay en este momento 2 activistas, mujeres kurdas, condenadas a pena de muerte. Ellas son Pakshan Azizi y Briksa Moradi. Su delito es oponerse al régimen iraní, luchar por los derechos de las mujeres, defender y ser parte de la minoría kurda. Son presas políticas. Desde aquí mi reconocimiento a las mujeres iraníes que hace 2 años y medio se levantaron el movimiento Mujeres, Vida y Libertad. Y desde aquí mi rechazo a la tortura y a la represión que sufrieron y que siguen sufriendo por parte del régimen iraní. Las activistas deben ser liberadas. Los derechos humanos hay que defenderlos siempre. Dejen por eso de oponerse a nuestra propuesta de visas humanitarias. Las mujeres están cambiando el mundo. Oigan esto, señores de la ultraderecha, porque a ustedes les encanta instrumentalizar la lucha feminista para sus intereses geopolíticos, racistas o islamófobos, pero los derechos de las mujeres hay que defenderlos siempre. Hay que defenderlos en Irán, hay que defenderlos en Palestina, en Arabia Saudí o en Estados Unidos, donde un agresor sexual ha declarado la guerra a las mujeres, Trump. En Irán y en todo el mundo, que viva la lucha de las mujeres. Muchas gracias. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Reinhold Lopatka. 1 minuta. Thank you. As so many colleagues mentioned it before, the regime in Tehran is among the most brutal on earth. It has been desperately trying through all means, including murder and torture, to suppress civil society and the nationwide protests following the death of Mahsa Amini. Countless demonstrators have been arrested and death sentences are regularly carried out. The Iranian regime is a long-term threat
to its own citizens, to Israel, to neighboring Arab states, to Ukraine, with the drones and other support it provides to Russia, and to EU citizens who are taken hostage. The actions of the Iranian authorities are shocking and absolutely unacceptable. We must support the civil society as well as EU citizens in the country and widen restrictive measures against the Islamic Republic of Iran. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Chloé Raidel. 1 minuta. Cécile Collère est professeure de français. Jacques Paris est professeur de mathématiques à la retraite. Olivier Grondeau est un voyageur aguerri et amoureux de la culture iranienne. Il a mon âge, 33 ans. Il y a plus de 2 ans, Cécile, Jacques et Olivier ont été arrêtés brutalement au cours d'un voyage touristique en Iran. Depuis, ils sont emprisonnés par le régime iranien sur la base de fausses accusations en complot contre la République islamique et espionnage. Pas de procès, pas de preuves et des conditions de détention qui s'apparentent à de la torture. Placés à l'isolement dans des cellules sans meubles, sans fenêtres, éclairés et surveillés 24 heures sur 24, où ils vivent et dorment à même le sol. Ils ne peuvent en sortir que 3 fois par semaine pendant 30 minutes pour prendre l'air. Pourquoi subissent-ils cette mort lente? Pour rien. Nos compatriotes sont retenus en otage, ni plus ni moins. Ils sont utilisés par le régime iranien comme un instrument de chantage contre nous. Voilà le modus operandi d'un régime qui n'a aucun respect pour la vie et qui tue ses enfants quotidiennement. Je ne peux pas imaginer ce que ressentent Cécile, Jacques et Olivier depuis le fond de leur prison, sans perspective d'en sortir. Mais je peux ici appeler à ce que l'Union européenne demande leur libération immédiate et sans condition. Pour Cécile, pour Jacques, pour Olivier. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pani poseł Margarita de la Pisa Carrión. 1 minuta. Gracias, presidente. Comisión. Señorías, más de 1000 ejecuciones en Irán en 2024, incluidas 34 mujeres. No es casualidad que sea un país donde impere un régimen de islamismo radical, cuyas leyes ya de por sí violan los derechos humanos y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres. La historia de Irán desde hace mucho tiempo está marcada por grandes masacres. La policía del régimen terrorista de los ayatolás mata a mujeres mediante palizas y torturas por cosas tan triviales como enseñar el pelo o por llevar mal puesto el chador. Es incomprensible que cuando algunos tratamos de denunciar las atrocidades del fundamentalismo islámico, que también se cuela en Europa a través de la inmigración ilegal, se nos acuse de discurso del odio. Son precisamente las actuales políticas de la Unión Europea en defensa sin límites del multiculturalismo las que legitiman esta ideología que comete acciones como las ejecuciones que hoy condenamos. Pido a la Unión Europea que sea contundente en su condena contra el islamismo radical, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con el fin de derrotar definitivamente a regímenes criminales como el de Irán y poder devolver la libertad así al pueblo iraní. Muchas gracias. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Javier Zarzalejos. 1 minuta. Thank you, Madam President, Commissioner. Iran again, death and repression brought about by the Islamic theocracy. Hostage-taking, among others, European citizens, mass executions are the tools of repression used by a faltering regime. The Supreme Court, on the same day, by the same judge, upheld the death sentence on Pascal Assisi, but also on Behrouz Ghezani and Mehdi Hassani. In 2024, it's been said, over 100,000 executions. 12 prisoners were hanged in New Year's Day. So, in the current reshaping of the strategic scenario in the Middle East, it is high time to define and implement a fresh approach to Iran, a new approach that must start by standing firmly behind the Iranian people and the democratic and secular resistance of Iran. Thank you. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Francisco Assis. 1 minuta. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Comissário. Uso da palavra neste debate para me referir especificamente à situação dos membros da Organização dos Mujahedin do Povo Iraniano.
Como saberão, diversos membros desta organização estão detidos na prisão de Evin, em Teherão. Muitos deles são sobreviventes e testemunhas das execuções em massa que tiveram lugar no final dos anos 80 no Irão, por obra das infames Comissões da Morte. Os membros dos Mujahedin têm denunciado sistematicamente as violações dos direitos humanos, a tortura e as acusações infundadas contra os dissidentes do regime. Mesmo a partir da prisão, exprimem sempre a sua solidariedade para com todos os presos no corredor da morte e apelam ao fim da pena capital, inclusive através de greves de fome. Ora, no dia 7 de janeiro, 2 membros dos Mujahedin viram as suas condenações à morte reconfirmadas pelo Supremo Tribunal. Behruz Ezani, de 69 anos, e Mehdi Hassani, 48 anos. Ambos foram submetidos a torturas físicas e psicológicas de uma extrema violência. A Amnistia Internacional apelou já às autoridades iranianas para anularem a execução destes 2 dissidentes. Este Parlamento não pode deixar de fazer o mesmo apelo. Muito obrigado. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Isabela Benjumea, 1 minuta. Gracias, presidenta, señor comisario. Una vez más, este Parlamento alza su voz de una manera unida para denunciar las atrocidades del régimen iraní, un régimen que, según los datos, habla de que ha ejecutado a 1.000 personas en el año 2024, un régimen que oprime principalmente a las mujeres, pero a todo aquel que se oponga a los mandatos del propio régimen. La pregunta importante es ¿hasta cuándo nosotros en Europa, desde la Comisión, desde los gobiernos de los Estados miembros, vamos a mantener, por ejemplo, representaciones diplomáticas? ¿Vamos a permitir que haya embajadores del régimen de Irán campando a sus anchas por los Estados miembros de la Unión? ¿Hasta cuándo vamos a no reforzar las sanciones al régimen de Irán? Alzamos la voz, condenamos lo que está ocurriendo, nos unimos al dolor de las víctimas, pedimos su liberación, pero tenemos que hacer mucho más. Y yo pido que sea así. Muchas gracias. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Alessandra Moretti, 1 minuta. Il coraggio delle donne fa paura al regime iraniano. Pashka Azizi, attivista kurda, è rinchiusa con una condanna a morte nel carcere di Evin, lo stesso posto infernale in cui è stata detenuta Cecilia Sala. 2 donne, 2 storie diverse, ma unite da un luogo che è simbolo di oppressione e violenza. È il coraggio, come quello di Pakshan, che ha scelto di lottare per i diritti, ciò che il regime iraniano teme di più, soprattutto se sono le donne a combattere per la libertà. Le autorità rispondono con condanne a morte, che nel 2024 sono state 900, con l'isolamento, tortura, andando a colpire maggiormente le minoranze etniche per instaurare il terrore e consolidare il potere. Chiediamo il rilascio immediato di Pakshan Azizi, Vrishe Moradi e di tutte le persone incarcerate e condannate ingiustamente. Come questo Parlamento ha chiesto più volte, vorrei poi ribadire la necessità di inserire le guardie rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea. Basta con l'ipocrisia, lo si faccia presto. La libertà e i diritti umani non devono e non possono conoscere confini. Donna, vita, libertà. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Jessica van Lowen, 1 minuta. Thank you, Chair. The ability to stand here as a woman and speak freely is both a right and a privilege. Pakshan Azizi, Varishe Moradi, Behruz Esani, and Mehdi Hassani. 4 names, but there are many, many more. Those people are not violent criminals. These are brave, courageous people. It is for them that I stand here today. Some ask today, does it matter? Will what we say and do here change anything? Well, when we raise our voices, we send a message. Not only to those suffering under tyranny, but also to those who impose it. Silence allows oppression to thrive. Speaking out challenges it. If they were brave enough to speak up, we cannot simply stay silent. Because if we do not speak up, the Iranian authorities can continue to silence their voices. I encourage you all to use your voice, to raise international awareness, and to open the debate on what we can do. Because this is not about us. This is about standing with the people of Iran. Let us use our power to unite and strongly condemn the executions and suppressions by the Iranian authorities and increase support for Iranian human rights defenders. Thank you.
Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Lukas Mandl. Niestety nieobecny. Nie mamy zgłoszeń w procedurze catch the eye, w związku z tym proszę o zabranie głosu w imieniu komisji pana komisarza Magnusa Brunera. Thank you, Madam President, ladies and gentlemen, members of Parliament. The EU strongly supports the fundamental aspiration of the people of Iran for a future where their human rights and also fundamental freedoms are respected, are protected, and of course are fulfilled at the end of the day. The new Iranian government pledged to shift Iran's policies, but unfortunately, to date, these pledges have not been followed by concrete action. On the contrary, actually, the space for civil society is shrinking more and more, and the pace of executions also is alarming. Each year sets a new terrifying record with more than 900 executions only last year, as we've heard before. And in this very critical context, the two female activists, Bakshan Azizi and Verishe Moradi, were recently sentenced to death. And this is really appalling. There are no instances where the use of capital punishment to suppress domestic dissent is justified. And it is so crucial to hold the Iranian authorities accountable for human rights abuses and, of course, violations also. And following the killing of Mahsa Amini and the subsequent crackdown of protests, we spoke out very clearly and adopted 10 packages of targeted sanctions. And we will, of course, continue to strongly support also the UN mechanisms for accountability, including the independent fact-finding established in the context of the 2022 nationwide protests. And at the same time, we continue to use our direct channels with Iran to urge the authorities to pursue a coherent policy towards the abolition of capital punishment, and also to respect, of course, the human rights and the fundamental freedoms of the Iranian people. But unfortunately, we also have other issues of concern with Iran. The European Union strongly rejects Iran's continuing distressing practice of arbitrarily detaining foreign civilians. The recent release of the Italian journalist Cecilia Sala and the German-Iranian activist Nahid Tagawi is welcome news, of course. However, notwithstanding these positive developments, there are still a number of EU citizens still arbitrarily detained by Iran. Compared to 2 years ago, the number of EU citizens detained in Iran has decreased, but this is, of course, not enough. We want to see the release of all our citizens under arbitrary detention without any delay, and we will not rest until all EU citizens are released. It is worth recalling that our efforts to free European citizens come in support of our member states, of course, who have the primary consular responsibility and with whom we have strengthened our coordination also in these issues, and also the specific circumstances for each of the detainees are quite different. There is no one-size-fits-all solution to get them out of detention. However, to be able to work for the safe release of our citizens, the European Union and its member states, of course, must keep open diplomatic channels with Iran. Thank you. Bardzo dziękuję. Zamykam debatę. Otrzymałam 7 projektów rezolucji. Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawa Abu Alema Sansala w Algierii.
Jako pierwszy głos zabierze autor rezolucji Christophe Gomar, 1,5 minuty. Madame la Présidente, chers collègues, le 16 novembre 2024, Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de 75 ans, romancier multiprimé et lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015, a été arrêté à Alger. Extrêmement malade, il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Sa vie est en danger. Son crime ? Essayer de comprendre ce qu'il se passe dans son pays et le dire. Cet emprisonnement n'est pas un cas isolé. Selon Amnesty International, près de 300 prisonniers politiques sont détenus dans les prisons algériennes. La répression contre les journalistes, les activistes et les minorités religieuses s'est intensifiée. La semaine dernière, 47 églises chrétiennes ont été fermées sous scellé. Ma connaissance de ce pays dans mes précédentes fonctions m'invite à vous alerter sur la dégradation inquiétante de la situation. Il est impensable de laisser ce régime intimider davantage les citoyens algériens et européens. Une résolution du Parlement peut vraiment sauver la vie de Boualem Sansal. En mai 2023, nous avons obtenu par une résolution la libération du journaliste algérien Hadi. Notre silence serait donc de la complicité. Avec Françoise Guévé-Bellamy, je vous appelle à soutenir et voter demain midi pour la libération immédiate et sans condition du Français Boualem Sansal. En outre, l'accord qui lie l'Europe et l'Algérie, signé en 2005, dans lequel l'Algérie s'engage à respecter les principes démocratiques et les droits fondamentaux, est en cours de renouvellement. La résolution souligne que ce renouvellement, comme les fonds européens accordés, s'appuieront désormais sur les progrès démocratiques du pays. Pour finir, je tiens à souligner que cette résolution a bénéficié pendant la réunion de négociation hier du soutien exceptionnel de l'ensemble des groupes politiques du Parlement. C'est une démonstration d'unité qui sauvera, je l'espère, la vie d'un homme juste. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji pani poseł Marta Temido, 1 minuta. Senhora Presidente, Senhor Comissário, Boualem Sansal, cidadão franco-argelino, espírito livre, escritor premiado e dissidente político, foi detido no ano passado por ter ousado exprimir-se contra a situação política e social no seu país, acusado de atentado contra a segurança do Estado. O seu ato é considerado terrorismo e ele arrisca a prisão perpétua e a pena de morte. Esta detenção, tal como muitas outras na Argélia, levanta a questão do desrespeito pela liberdade de expressão num país, ironicamente, com assento no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas no período 2023-2025. Esta detenção, como as demais em iguais situações, não pode ser instrumentalizada por ninguém. A liberdade de expressão tem um valor intrínseco. Por isso, hoje aqui fica o apelo deste Parlamento às autoridades da Argélia. Libertação imediata de Boualem Sansal e todos os detidos arbitrariamente por exercerem pacificamente a liberdade de expressão. A alteração do uso do quadro legal do terrorismo para a repressão de liberdades fundamentais. Liberdade de imprensa, liberdade na Argélia. Obrigada. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji pan poseł Helmut Brandstatter, 1 minuta. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la droite de le dire. Ces mots attribués à Voltaire sont au cœur des valeurs européennes. L'arrestation de Boualem Sansal viole les principes fondamentaux de la démocratie, la liberté d'expression. Son arrestation n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large de voix dissidentes qui critiquent ce régime autoritaire. Des centaines d'autres personnes ont été arrêtées pour des expressions aussi triviales qu'un hashtag anti-gouvernemental. Les peuples algériens méritent de jouir les mêmes libertés, de la même prospérité que les citoyens de l'Union européenne. Ces libertés et cette prospérité sont liées les unes causent les autres. Il est donc primordial que le code pénal algérien, un outil d'oppression, soit réformé et que l'état de droit soit respecté. La meilleure façon de commencer est de libérer tous les prisonniers politiques. Merci. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji Mathieu Vallet, 1 minuta. Merci Madame la Présidente. Depuis novembre dernier, Boualem Sansal, l'un des plus grands écrivains français, est retenu comme otage politique par l'Algérie.
Malgré les efforts de la diplomatie française, non seulement l'Algérie refuse de nous rendre un ressortissant que nous voulons récupérer, mais pire, désormais elle refuse de récupérer ses propres ressortissants délinquants dont nous ne voulons plus en France. Rappelons qu'en 5 ans, la France et l'Union européenne ont versé près d'1 milliard d'euros à l'Algérie. N'ayons pas la main qui tremble face à un gouvernement algérien, et je dis bien gouvernement, qui humilie un des États membres de l'Europe, mon si beau pays, la France. Ma question est donc simple, Monsieur le Commissaire. Dans la résolution, j'ai senti que certains partis politiques avaient peur de mener le bras de fer avec le gouvernement algérien, notamment en conditionnant les aides financières à la libération de Boualem Sansal. Notre argent vaut-il plus que la vie d'un homme? Prompte à faire des résolutions d'urgence pour dénoncer les violations des droits fondamentaux aux 4 coins du monde, pourquoi la voix officielle de l'Europe tremblerait-elle pour faire plier l'Algérie et récupérer ce ressortissant qui est malade et qui a besoin et de l'Europe et de la France? Je vous remercie. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autorka rezolucji, pani poseł Katarina Vieira. 1 minuta. Thank you very much. Dear Chair and dear colleagues, on the 16th of November 2024, French-Algerian writer Boualem Sansal was arrested, charged with national security-related offenses, a charge often used to silence government critics by the Algerian authorities. His trial has shown several flaws and denial of rights, as Mr. Sansal was interrogated without his lawyer present. And we know the situation in Algeria is severe, with an estimated 200 regime critics being imprisoned at the moment. Journalists, critics, and other Algerians struggling for democracy are under severe pressure. The EU should do more to support them, raise their cases with the authorities, speak out in public, and make sure that there is strong human rights conditionality applied for EU funds to Algeria as to any other country. Our founding values of democracy, rule of law, and human rights should be at the core of EU-Algeria relations. We must practice what we preach. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci. Głos zabierze pani poseł Miriam Lexman. 1 minuta. Dziękuję bardzo. Freedom of religion and belief is a cornerstone of human dignity and a fundamental right that must be upheld universally. Since 2017, the government of Algeria has systematically prosecuted Christians and Ahmadiyya Muslim minorities. Hundreds of individuals were arrested for their religious beliefs and activities. Many places of worship have been forcibly closed. To illustrate the severity of these activities, in the past 7 years, the Algerian gendarmerie has forcibly shuttered over 50 churches of the Protestant Church Association. This troubling reality is not an isolated case, but a part of a broader, alarming trend of an increase in attacks against religious groups and non-believers. That's why it is requested and strongly requested to proactively and robustly respond in line with Article 10 of the EU Charter of Fundamental Rights. Protecting these rights is not just a responsibility, but is a moral imperative. Thank you. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim. Głos zabierze pan poseł Raphaël Glucksmann. 1 minuta. Merci. Boualem Sansal dormira ce soir encore en prison. Cela fait 69 jours et 69 nuits que le grand écrivain est donc enfermé dans une geôle pour avoir parlé, pour avoir écrit. 69 jours et 69 nuits de honte pour ces geôliers. Chers collègues, le régime algérien, comme tous les régimes autoritaires, a peur des plumes, a peur des hommes libres. Souvenez-vous comme il a tremblé devant son peuple lors du Irak, cette grande révolution populaire qui a montré une fois de plus le courage des Algériennes et des Algériens. Le régime a alors répondu par la répression. Et aujourd'hui, Boualem Sansal partage le sort de nombreux autres prisonniers d'opinion, comme Mohamed Tajadid, le poète du Irak, qui vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir dénoncé la violence d'État et la misère sociale. Alors, Monsieur le Commissaire, l'Europe peut aider, elle doit aider à obtenir la libération de Boualem Sansal. Ne restez pas silencieux, ne restez pas apathiques, faites pression sur ces geôliers. Répétez avec nous que nous ne sommes pas libres,
tant que Boualem Sansal dort en prison. Bardzo dziękuję. Panie pośle, w imieniu grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Bernard Getta. 1 minuta. L'indignation, oui, bien sûr, l'indignation de voir l'Algérie replongée dans la censure et les arrestations d'opposants, l'indignation de la voir emprisonner un écrivain de renom septuagénaire, détenteur, pour citer Kateb Yassine, de ce butin de guerre qu'est le français, l'indignation de voir l'Algérie privée de la liberté que l'indépendance lui promettait, l'indignation, oui, mais la peine, plus encore. Car mer, montagne, désert, gaz et pétrole, l'Algérie ne devrait être qu'abondance et beauté. Peu de pays ont tant de richesses naturelles et l'Algérie bénéficie en plus d'un mélange de cultures à nul autre pareil, kabyle et arabe, ottomane et française, musulmane, chrétienne et juive. L'Algérie pourrait être tout à la fois le plus universaliste des pays et la Californie, mais aujourd'hui, elle n'est hélas que le butin de prédateurs cultivant la rancœur historique afin de toujours mieux piller leur pays, le bâillonner et le ruiner. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Nathalie Loiseau. 1 minuta. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Cette phrase, personne ne sait si Voltaire l'a vraiment prononcée, mais elle a traversé les siècles comme une lumière traverse la nuit. Aujourd'hui, c'est en pensant à Boualem Sansal que je la prononce. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il a dit, ni là où il l'a dit. Et ça n'a aucune espèce d'importance. La place d'un écrivain n'est pas en prison. Boualem Sansal n'a rien à faire derrière les barreaux. C'est aussi simple que ça. Peu m'importe que ce soit la justice algérienne qui le maintienne en détention. S'il était emprisonné en France ou ailleurs, je le voudrais libre de la même manière. Je n'ai aucun compte à régler avec l'Algérie, ni aucun devoir particulier vis-à-vis d'elle. Je suis née après les indépendances et je cultive la mienne. Je vous engage tous à demander la liberté pour Boualem Sansal sans aucune arrière-pensée et sans aucune réticence. Parce que ce qu'endure cet homme âgé et fragile est indigne et injuste, et parce qu'à travers lui, c'est la liberté qui est muselée, celle de plaire ou de déplaire, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Je voudrais citer pour finir un autre écrivain algérien, Kamel Daoud. Un pays qui traite mal ses écrivains est un pays qui rate son avenir. Bardzo dziękuję. Tym sposobem jesteśmy w procedurze catch the eye. Mam 2 zgłoszenia. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Sebastian Tynkkynen. 1 minuta, przypominam. Arvoisa puhemies, vangitun Boualem Sansalin suurin synti oli kritisoida uskontoa, jota ei saa kritisoida. Islam ei tunne sananvapautta. Salman Rushdia yritettiin murhata reilu 2 vuotta sitten. Iranin ajatolla oli antanut hänestä tappomääräyksen 80-luvulla. Rushdien rikos, kirjan kirjoittaminen, jossa satiirisesti kuvattiin islamia. Jyllands-Postenin Muhammad-pilakuvat johtivat maailmanlaajuiseen kuohuntaan ja lehdestä tuli jihadistien havittelema iskukohde pilakuvien takia. Charlie Hebdon tapauksessa islam pilakuvilla oli vielä synkempi seuraus. Joukkomurha ranskalaislehden toimituksessa. Veriteot eivät loppuneet tähän. Myöhemmin opettaja Samuel Patin väitettiin näyttäneen oppilailleen näitä pilapiirroksia. 1,5 viikkoa myöhemmin pakolaisena Ranskaan saapunut muslimi leikkasi Patin pään irti lihaveitsellä. Milloin Eurooppa on nähnyt tarpeeksi tehdäkseen johtopäätöksen? Euroopan islamisaatio on pysäytettävä. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Rimę Hassan. 1 minuta. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues,
Depuis le début de ce mandat, notre groupe demande sans cesse la mise à l'ordre du jour de résolutions d'urgence sur des grandes tragédies de notre temps, la guerre motivée par le pillage des ressources en RDC, le nettoyage ethnique au Soudan ou encore le génocide en Palestine. Pour cette plénière, c'est l'alliance de la droite et de l'extrême droite qui ont mis à l'agenda un sujet pourtant franco-algérien sur des fonds de tensions diplomatiques entre la France et plusieurs pays africains anciennement colonisés qu'elle peine à considérer d'égal à égal sans qu'ils aient à dire merci. Diplômé de l'école polytechnique d'Alger et ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, l'écrivain controversé Boualem Sansal est présenté ici comme un homme des Lumières. Dans les faits, il défend des thèses identitaires d'extrême droite et ne s'est pas fait remarquer par son soutien au mouvement populaire et démocratique du Hirak, qui a pourtant mobilisé des millions d'Algériens et d'Algériennes. Boualem Sansal n'a pas été arrêté pour ses œuvres d'écrivain, mais pour ses propos sur la colonisation algérienne. Les droits fondamentaux de M. Sansal doivent bien entendu être garantis, mais comment justifier la remise en cause de l'accord UE-Algérie demandé par cette résolution quand rien n'a été fait pour l'accord d'association UE-Israël? Je vous remercie. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Magnus Brunner. Bardzo proszę. Honourable members of the Parliament, thank you for this very rich and intensive debate that actually confirms also that the importance of the European Union gives to human rights also, and including in its relations actually with partner countries. This is also the case, of course, for our relations with Algeria. The respect for human rights and fundamental freedoms, including the freedom of expression, constitutes, in fact, a key element of our relations with this country, and it has been enshrined in the EU-Algeria Association Agreement and also reinforced after that in our partnership priorities. Algeria is a close neighbor and an important partner of the European Union, with which we must, of course, maintain an open dialogue based on mutual respect also, and therefore the arrest of Boualem Sansal constitutes a very worrying signal, especially in a country whose constitution explicitly protects freedom of expression. And we are, of course, closely following this case in full coordination with the French authorities and continue to share our concerns in this regard also with the Algerian authorities. Concerns also extend to the right to a fair trial, which implies a fair and public hearing by an independent and impartial court, and Boualem Sansal's age and health conditions should also be taken into consideration and would definitely justify at least his provisional release. The decision by the Algiers court in December to reject this request should be definitely reconsidered. The article in the Algerian Penal Code based on which Boualem Sansal is apparently charged is very vague also and subject to various interpretations. We remain really hopeful that the Algerian judicial authorities will eventually consider that the facts that have motivated the arrest of Boualem Sansal are protected by the right of freedom of expression. The right to a fair justice also implies a reasonable timing. This is fundamental, and even more in the case of a person who is 75 years old, seriously ill also, and has already been in prison for more than 3 months. So, honourable members, to conclude, I would like to assure you that human rights, of course, will remain a fundamental part of our dialogue at all levels with Algerian authorities, and that we will remain fully engaged
in the case of Boualem Sansal. Thank you very much for your attention. Bardzo dziękuję. Zamykam debatę. Otrzymałam 7 projektów rezolucji. Głosowanie nad tym punktem porządku